This was Soiza. The half century. He played some really good shots, took the game right on to Ananda College bowlers, came down the track, used his feet really well to get to the pitch of the delivery. And it was a mixed bag of shots all around the park from Soiza. There we go. We've seen quite a bit of celebrations in this 96 Battle of the Maroons at that one. Second to none. That's Mihin Soiza. 121 balls faced at 52. We spoke about the missed catches. They have, okay, let me be honest. All of them were not very easy ones as well. However, definitely the two they got in the slip cordon should have been taken. Those were unnecessary mistakes, and those will be costly mistakes. And now we can see the results, how that has affected the game. Like you said, initially, had those been taken, there will be a lot of pressure building towards the Nalanda College or the batsmen at that point. And that was totally given away on a platter to Nalanda. Yeah, that's a nice way to put it. Presented on a platter to Nalanda College. Oh, there we go. On two minds, whether to go for the shot or not. Akmimana. And that's a good delivery there from Batugahage. Just shaping away from the batter. Let's have a look at that again. Oh, there we go. Good carry through to the wicketkeeper as when at the last moment decided to pull out. They're still trailing by 62 runs. I'm sure Nalanda College, as soon as they get that first innings honours, I'm expecting a shift of gears. And that's the end of the over 89 done. 291 for 4. Sampath Bank. We present your future. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Still trailing by 62 runs. Nalanda College. Here's Nainaika back with the ball in hand. Nice shape this time, but equally well played by Soiza as well. It'll be interesting to see how this pitch behaves in this third and the final day. And in the pitch report, they did mention that there were a couple of soft spots where the spinners could actually target to see if they can get a good grip of this surface. And it'll be really interesting if it... I mean, we didn't really see much turn on offer. Yes, there were odd deliveries here and there that turned pretty well. But apart from that, most of these spinners, Nainaika, being a left-arm orthodox bowler, just holding its line across the batter, Akmimana, across the left-hander. So that slip in position always comes into contention. That's nicely played, and good recovery there from Nainaika. And these two teams haven't had the best of the schools cricket season, both these teams, Nalanda College and Nalanda College. But coming into this big match, I think both the teams batted with confidence. Now, there we go. Akmimana has been really good in sweeping that ball just behind that squalic region. And this time around, he gets it nice and he gets it right as well. And he gets a boundary, moves into 119 now. A little unbalanced as well. Look at that. But perfectly timed. Beats the fielder and gets that boundary. He's the man in form. He did mention that he's looking at the record.
Swept again. Straight to the field this time. But same delivery. Not the best of the deliveries of Nainayaka. We spoke about this. But he still haven't found his perfect line to the batsman. That is what I feel at least. What do you think, Oshad? I think he did well in the previous over, for sure, Nainayaka. Holding some good channels, and with the slip in position, as I mentioned earlier, the line in which he bowled really made some good adjustments to his bowling. And there we go. Once again, targeting that leg stump. And this time straight into the hand of the fielder. The 90 overs done. 298 for the loss of 4 wickets, Nalanda. Sampath Bank. We present your future. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Batugahage continues. That's the 91st over that he will be delivering. Nalanda College 298. In a well commanding position. Very well left. Little movement there. Yeah, the third and the final day. The crowd slowly but steadily building up here, and one thing to notice is that there's something for everyone in the stands. For the kids, you got all the activity areas, the playing areas, the kids playing areas, for them to enjoy that as well. And it's been wonderful atmosphere. Yesterday's evening, the crowd has been really good. Coming in numbers, supporting their teams with their friends, because this is an opportunity to connect with people, isn't it, Nimanta? And the friends, the family, they meet after a long time, and this is the platform. This is the opportunity for them to come together, have a good chat. And now already we're seeing some crowd joining in. Usually it's right around after 12, after about 2-3 p.m. the crowds start to build up. But it's good to see that the supporters coming in numbers right from the morning, backing these players. Definitely. When we speak about the crowd coming in, we have 2 dedicated flights coming in from Sydney, Australia and Melbourne, Australia. We have people, I've met people that I haven't met in maybe 2-3 years, coming down from the US and all that. Yeah, and interesting fact about that particular flight that you talked about, which came from Sydney. So the pilots, the cabin crew, and all the staff, they were all Anandians and Nalandians. So that was a special moment. And even I was told even the air traffic controller who guided the plane down, he was also from Ananda College. If you're catching up us on TV, Papare HD channel number 126, or at the Dialogue Play app. If you're unable to come to the grounds, or if you're somewhere in the world, you can catch us in Papare. Right, so he's on 54, 127. Well settled. And again down the leg side from Batugahage. Just keeps on bowling in that channel, waiting for something to happen, and it's too defensive. We talked about this earlier as well. Just you're waiting for something to happen, and rather got to be proactive as a bowler. And that has to be the key, especially with a fairly new ball and still at the start of day's play. You've got to be proactive as a bowler. You've got to make sure that you're forcing the batter to do something out there in the middle rather than being too defensive.
especially against two well-set batters. Last ball of this over. Good shape away from Soiza, left-hander. 91 overs done to 98 for the loss of 4 wickets. Sampath Bank. We present your future. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. .298 for 4. Nalanda gradually grinding towards that Ananda score. Well, Soiza 54 and Akmeeman a magnificent 119 of 210 balls. So Ananda appears to have run out of options. Rashan Vijayaratne comes on, hasn't bowled a maiden as yet. None for 29 in 13 overs. And Akmeeman will be the batter on strike with a slip. And he starts off from way behind the bowler's bowling mark. As I say, good morning to Favis Maroof. Good morning, Roshan. Good morning, everyone. Eighth bowler used by Ananda College. He's looking for a breakthrough here, probably inside edge, probably save the batter, Akmeeman, who's batting so well. Defensively, very solid. And what's most important is the patience level he has shown. He has faced 212 deliveries for a schoolboy cricketer. That is showing a lot of patience. Well, impressed with the way he's batted. Very, very impressive. And his defense has been tight. Good shot selection. Now we know that there was a record created when Ananda batted 165. Be interesting if young Akmeeman could overhaul it. It might be a first. Not just in this big match, but in all big matches where the batting record gets eliminated or broken in the same game twice. Certainly, SSC pitch has been living up to the reputation, isn't it? From the long years, from the early 90s up to now, the pitches are really good for batting, and it's all about making sure you get through the first half an hour every day. And you do that, there's plenty of runs to be made. Should be a couple of runs as a deep mid-wicket fielder holds on to it and throws back to the wicket keeper. End of the 92nd, and brings up the 300 for Nalanda College for a loss of 4 wickets. Sampath Bank. We present your future. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. 300 for 4. Right now, young Soiza 54. I can tell you a little bit about this young man. We'll come back to that. This is Batugahage. Well, son of a very well-known man, Priyantha Soiza. Mihin Soiza, the young left-hander. Priyantha Soiza hails from Panadura, played cricket himself. And now see his son playing for Nalanda. And what about him? Deepal Gunawardena, reserve umpire. What a player he was during his day. Can hit the long ball. Bowls a bit of medium pace, I think, if I remember right. Looks a lot like the sunglasses you lost, Roshan Abhisingha. Very trendy. What Deepal Gunawardena has.
Yeah, he's trendy. He's very trendy, no doubt. But I just want you to take a look at this young man bowling, Batugahagi. Now today, he seemed to be able to bowl that ball that holds his line. But yesterday, with the new ball, he just couldn't do that. He was just bringing it, bowling outswing and bowling more towards the pads of the left-hander, and he was just worked away on the leg side. I mean, do you see anything? I mean, do you see anything with the wrist or anything that he needs to do? I know it's not easy to pick it up from here, but just your observations. One thing he has naturally is a control. I think his figures suggest it's with 16.3 overs, just given away 43 runs and bowling a nice nagging line and length just outside the yaw stump. But something he could certainly work on is his release position. A nice easy gathering, wrist position very good, gathering as well. Efforts, following through is all good. I think the more he plays, the stronger he's going to get. He's going to add a bit of pace, and certainly for the youngster having a lot of control, that shows that he has what it takes to be a fast bowler. Ball nicely done, just jagging away from the left hand. I don't think it took outside edge, but certainly that delivery was a worthy of a wicket, and that too against Akmeemana, beating the outside edge comprehensively. I think that was what they were searching for yesterday when he bowled to the left-hander. What he did was he went wide of the crease, he went over the wicket, but brought the ball back. But this one hit the seam and deviated. Brilliantly bowled, as you said, yeah, beating a centurion. You talk about that fourth stump line, and it is almost the fourth stump. That appeal is more in hope than conviction, but a moral victory, beating the outside edge. Good follow-up delivery as well, just there or thereabout. Certainly it'll be hard work in this heat, bowling the 17th over. And the encouraging part, couple of deliveries before, there is still movement off the pitch. If the bowlers are willing to put the ball on the right area, especially the length is going to be important up at the SSC. I'd like to see a gully in place. For some reason, I just feel Akmeemana has a tendency of just playing a little loose outside the awesome, and the length can be a little bit fuller. Drag the batsman to the front foot and try and get him out in the gully area. 301 for 4. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. cricket season එකේ single TV20 නැවතත්. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Right, it's the Battle of the Maroons, 96th. It's a lovely day at the SSC. And that's a look at the old scoreboard, modified a little bit, with a bit more glamour, colour, and a bit more technology. And lots of information on that scoreboard. Used to be operated manually, but now, in this day and age of being tech savvy, you try and use that. This has gone fine. Should run away, and it does. Just sliding onto the pads. And nicely put away by Mihin Soisa for a boundary. That was a quicker delivery down the leg side. Easy pickings for the batter. Just had to help held the ball on its way with the fine leg. It's quite square. One thing that Muthamudili Pushakumar at the pitch report did say about the Ananda spinners, they bowl too quick, he said. I completely agree with him, and the last delivery was an example of it. Slower you bowl, more bounce you're going to get, and the batsmen are in two minds whether the ball is going to turn or go with the arm. Lovely use of the feet, looking to get to the pitch of the ball with a slip in. That's a good line to bowl. That's a probing line, but I agree
with about the pace. Wijeratne looking to push it through a little bit. Not getting anything off the surface, just sliding on. Interesting to see what sort of a game plan will Nalanda College will have. I think is Nalanda College holding the prestigious trophy. I think the forcing has to be done by Ananda College. Nalanda College will probably be very happy to just bat through, knock off the deficit of 47 runs and then just take it cool as possible. So everything is in Ananda College's court to force a result. And to force a result, I think they've got to be a little bit more attacking. But I understand with the massive partnership being built, that it's not easy to bring the fielders in and create pressure. But this is where you need to somehow be brave enough to create pressure by getting a couple of fielders near the bat, having a Silimidon, adding that pressure. If not, I think Nalanda College will be just happy to bat the way it is, Roshan. Play the balls on its merit and knock off the deficit and keep on batting. Well, I feel here Nalanda has a very good chance out of the two teams to try and put some pressure, because if they go after the bowling, they try and accelerate, maybe get about, I don't know. I mean, you need to be at least about 100, 125, 150 runs ahead. And that would mean that they need to get to about 500. That's a conversation we can have. Nicely punched. Only a single. 309 for 4. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood එකේ young පික්මි එකේ වාසිම right එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේ නැ හැම ගමනටම වාසිම right එක. පික්මි. .309 for 4. Now we were having a discussion about how Nalanda can try and look to put pressure back on Ananda. So, okay, let's hypothetically think. Maybe get to 475, 500. So that's a good 200 runs from where they are. So they're going at 3 runs and over. So a good 200 runs means they'll use up about 60 overs. So that's a big percentage. So they need to accelerate. They need to get a move on from here. Yeah, certainly, I hope so. That's what you want to see from the schoolboys, the teenagers, knowing the fighting spirit, not playing a drab draw, if I may say it. That's one thing I liked about the Royal Thomian last year. Though Royal gave a stiff target which could have gone either way, that was, in the cricketing fraternity, was applauded for the bold decision of declaring. So I'm not saying it's too early to call about it, but I'm completely with you, Roshan. At the Nalanda College, they can dictate terms with the position they are in. The partnership is at 137 between Soisa and Akmimana. See, once Ananda realizes that they can't win this game, or they can't even force or have any kind of say in the game, then they'll be very happy to try and bowl the way they are bowling and just keep this rate of scoring at the current rate, so that the declaration, if it happens and if they are unable to dismiss Nalanda, would work well to their advantage. So the game will go nowhere. But very, very important, I feel that maybe if Nalanda gets to that 353, then they need to go a bit quicker. Maybe lunchtime will tell us where or what Nalanda's plans are. But at the moment, it's about being steady, playing safe, making sure that you just keep knocking the ball around. And this partnership has done just that. Well bowled again. Very well bowled again. He's done that twice. That was slightly wider. It went a little bit further. The previous one didn't move as much.
but almost identical lengths. And credit to Akmiman as well. He saw the ball deviating just outside the off stump. Initially wanted to play at it and take a last millisecond. He just pulls the bat into him rather than poking outside the off stump. This is what you like to watch in 3-day cricket, especially teenagers are battling it out. Good bowling on a decent pitch, and batter who's been 100 not out, is beaten outside edge comprehensively. That's encouraging stuff for Batugage. There is still some purchase off the pitch. That's a bit too wide. That's not a great comeback. Striving maybe for a bit of pace, maybe a yard or so, but it's hot bowling conditions. It is a pretty demanding day, I'll tell you. We've got one ball left in the over, and just quick reminder, it's DTV channel number 126 and Dialogue Play app. And that's what you could watch this game on, the platforms, and I know that quite a few are interested in watching from around the world, wherever you are. Warm welcome. Again, this is a good over. No, that cannot be because it was bouncing, but it's a good over from Batugahage. It's 311 for 4. Sampath Bank. We present your future. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Introducing Elephant House Wonder Bar Gold. Crack your wonder. බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood එකේ young dang pick me එකේ ෆාසිම රයිඩ් එක අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න pick me එකක්ම බුක් කරන්න යන එන හැම ගමනටම ෆාසිම රයිඩ් එක pick me. Right, a quick look at the Nalanda card. 311 for 4. Akbeeman 124, Soisa 62. And the partnership just carrying on. Pamudita, the skipper, made 55. Not a great start, of course, for the openers. Jayalat and Vijayaratna out rather cheaply. They were out for 30, but that was the time that Nalanda wobbled a bit. But then Pamudita steadied the ship. Well, the Ananda bowling, they've tried hard. They've tried 7 bowlers. And the skipper, Hitmavidana Patirana 2 for 62. And Batugahage, the only wicket takers. And the other one being a run out. So, Jayaratna is the other wicket taker. I beg your pardon, run out was in the Anand innings. So 311 for 4. 3 successful bowlers, but lots of efforts on the part of Ananda. Vijayaratna continues, just looking to bowl that off break that slides on with the arm. And well, I feel, Ma, that this game is not going anywhere. Nalanda needs to try and take the onus here and try and take the bowling on, because they are in a very good position. That's nice use of the feet, but still only a single. I think any forcing should be happening from the Ananda College side. They should be forcing for results, since, as I said, the Kavara Trophy is with Nalanda College. So tactically, they need to come up with something different. Either get one of the fielders near the bat at Silimidon, just play with the batsman's mind, play with the ego, do something different. At the moment, as you correctly said, just going through the motions, nothing's happening. Akbeeman and Sois are quite happy to play the defense. If the ability is there or the situation is there to milk the single, they probably do it. So I think it's up to Ananda College to make sure that they come up with something different plan now. Yeah, no, that's right. But let me qualify what I was trying to say. My
point is because Nalanda is on top. You got to accept it. I mean, just a little bit. 353 and 312 for 4. So how much are we talking about? We're talking about 41 runs. So Nalanda is very close and just almost within striking distance. So I feel that Nalanda can force the issue. They can look to try and take the bowling on a little bit, be a little bit more aggressive. It's 312 for 4. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. .312 for 4. This is a long and a difficult spell for Batugahage, and in trying conditions for a seam bowler. He's bowled almost throughout, and it's a hot day, and it is quite, I must say, it's demanding. The humidity levels are high, and look at this follow through, runs to the ball, picks it up. Good commitment. Showing us that he has a big heart. Never easy when chips are down, trying to pick up a wicket, bowling so much in the seat, and certainly is enjoying it. And even has the stamina to get to the ball on one go, trying to throw at the stumps. I like the attitude of Batugahage. As I said, more he plays, stronger he's going to get, more pace he's going to add. It's all about a process, and I just hope that he's under someone's care that looks after his not only his technique but his workload management and everything, because he starts at a young age. Just that's another good delivery. Good line. Very, very good line. Just pulls around that off stump. That's the area. That is the area you'll expect him to try and land and exploit. Well, just 40 runs the difference. This is what the drone gives him. It's a lovely view. That's a bird's eye view, and so many cricket grounds around. And Favis Maharoof, well, just deviating from the Ananda Nalanda. Sri Lanka versus Pakistan yesterday. What a game we had. But what is your take on the last ball? That's a question everyone wants to know. I like your view. Should have been a wide for sure. Not the previous one. Previous one I thought Dasun just went outside the off stump, and also his foot was very close to the ball, trying to play the scoop, but the last ball was certainly a wide. And this is why I keep on saying, when the technology is available, if an umpire genuinely does a mistake, because they also are human, this is where the third umpire can come in and change the decision. They could have forced the result as well. And I remember something similar happened up in Australia when Rod Tucker was the umpire, and I think the batter was Dasun Shanaka himself. And that was not a called a wide. It was way outside the off stump. It was a wide. So it's not been the first time. I'm pretty sure if the rules doesn't change, it will keep on happening. So as simple as, if the third umpire is available, especially in international cricket, all games will be available. If an umpire on field does a genuine mistake, third umpire should be having that ability to make sure that to communicate to the umpire in the middle and change the decision. Swung away on the leg side, and that will run away to the boundary. That's a welcome boundary. He's been waiting. It's banged in short.
and really played it well. That was timed beautifully. Well, just another look. Beautifully done. Very well executed. Just on the point you made, which was an interesting one as we get another look. If the third umpire can call a no ball, then I think why not a wide? And then also, if there is a question about the height of a ball, the batter can refer to the third umpire. So that means there is provision for that. That's a discussion we can have. But at the moment, it's 317 for 4. Sampath Bank. We present your future. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. $317 for 4. 64 by Soiza and Akmeeman a 128. Well, he was looking, his intent is good. Now, there is some intent shown by these two batters. Good running, good use of the feet. He's just looking to take the bowling on. Current run rate at 3.28. Certainly, young Soisa came down the track, probably wanted to go over long off. But since the ball was dragging toward the leg side, was trying to go mid on. $319 for 4. Again, good bowling. Just a probing kind of line, but I like to see a little bit more intent. Now, there's so much on the leg side area. Now, that's a look at the city of Colombo. The skyline. Nice. Very nice. That's what you want. You may not get a boundary, but you're showing the bowler that you're willing to take him on. 320 for 4. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pepper blast. Back to win the Rasakhana blast. Hoina item, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper. Rasa patu and a Maggie pepper blast. From Nestle. Now 33 runs. That's the deficit. Again, it's a lovely day, I'll tell you, but it's a very kind of a challenging, difficult day for the bowlers. Chamatki Rusha is the new bowler. Just no maidens, none for 20. So Ananda now opting for pace. Patugahage did bowl from that end. And now Irusha coming on. So lots of discussions, lot to talk about. Can be a bit worrying for Ananda because they haven't been able to break through. 320 for 4.
So Nalanda has taken it easy here. They have not in any way looked to take the bowling on, but they've played risk-free cricket. But in about an hour's play, they started at 278, so they've added, 42 runs. And we still got maybe a few minutes. And first over almost negotiated safely. Chamath Kirush likes to go wide of the crease to the left-hander. I think if he wants to do it in consistent basis, coming around the wicket will not be a bad choice. Try and get the inside edge as well as the outside edge into play against the left-handers. That's something that the young boy can think of. And probably he will think of after bowling a couple of deliveries, just to bowl those two looseners away, and then there you go, going across, probably coming around the wicket and angling away from the slip field, angling towards the slip fielders would be a better choice, looking at how these two players are just like to play outside the awesome freely. Yeah, I agree, and the line will be tighter. He'll get closer and try and bowl more off stump. Maybe try and go past that outside edge, find the outside edge with just a wide slip in. Still over the wicket. Too wide. A little bit too wide. Needs to be closer. Needs to bowl try and off stump. Chamath Kirushka is bowled into a 6-3 field. I reckon if the line is going to be, the line's been bowling like the 4th, 5th off stump, getting the square leg to the gully area or in front of square near short extra cover for an uppish drive. Oh, bowled. Squared the batsman up. That's a lovely delivery. Definitely, that was a good delivery. That completely did the left-hander. Need to take another look if we can. Let's see. Went past the outside edge. Just squared up. Just squared him up completely. It's a good start by Chamath Kirush. Batsman is certainly uncomfortable. It can be a bit painful, yeah. You need to jog it off. You need to get your breath back. It takes a little while. As bad as we've been there in the past, it's not the most prettiest, not the most memorable, but it'll take a little while for you to get back to normal. Well, the famous story about David Lloyd being hit by Jeff Thompson, you know the story? An interesting one. He says, even as he's actually wincing in pain, must be very painful. Another look. Yep. Oh, whoa, 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 whoa. That can be very painful. But having said that, so this was the era of Jeff Thompson and Dennis Lilly. And he says that his guard was made out of plastic. And he gets hit there. And as this happens, he says, in his words, everything that should be in, he's out. And then he's in pain. And then comes the medical team. And then he says, no. He says, keep the swelling, but take the pain away. If you know what I mean. If you definitely know what I mean. Right, so I don't think that's what Young means. Soisa is telling his team, but then those were the days. 3:20 for 4, they are having a drink. Cricket season එකේ single TV20 නැවතක්. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief.
කොත්තුමි තියනකම් ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Sampath Bank. We present your future. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it poppity blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it poppity blast. Blast, make it poppity blast. Flavor blast, make it poppity blast. Blast, make it poppity blast. Flavor blast, make it poppity blast. Blast, make it poppity Rasa pattu enna make it poppity blast. From Nestle. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go 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 go. ඕනම වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Sampath Bank. We present your future. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy 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 mood එකේ young and pick me එකේ වාසිම ride එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන එන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මි. Wonder ekka be the wonder. ලකුණු 320ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සොයිසා ලකුණු 67යි. අක්මීමන ලකුණු 128ක් ලබාගෙන වාර්තාව මේක ලකුණු 320යි 99 යව අවසන් නාලන්දය ඉතා පැහැදිලි පිළිතුරක් ආනන්දයට ලබා දී තිබෙනවා ඕවරයක් අවසන්. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Sampath Bank. We present your future. ආනන්දය ලකුණු 320යි විකට් 4යි පැහැදිලි
පිළිතුරක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒකම වාර්තා බිඳ වැටෙන නව වාර්තා බිහිවන තරගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අක්මීමන දැන් නිතුල එදිරිමාන්නගේ ලකුණු 165 තමයි ඔහුගේ ඉලක්කය. අනිවාර්යයෙන් මේ ක්‍රීඩා කරන විදිහත් එක්ක විශේෂයි විජේරත්න පන්දු යවන්නේ ලකුණු 320යි විකට් 4යි 300 ගණන් ලබා ගැනීම පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ මහා තරග වලට හොඳ පන්නරයක් හොඳ ආදර්ශයක් ඒ බව කිව යුතුයි. මා සමග මම කියන්නේ මෙතෙක් කල ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි ඔහු විස්තර විචාරය නිරත වුණේ. අපේ ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරක රොෂාන් අබේසිංහව මම රඳව ගත්තා. ඉතිරි ඕවර පෙළ කතා කරන්න. මොකද හිතන්නේ රොෂාන්? මම හිතනවා මේ පාසල් ක්‍රිකට් පිළිබඳව අපි දෙන්නට මම හිතන කතා කරන්න හම්බෙච්චම නැති අවස්ථාවක්. පාසල් ක්‍රිකට් පිළිබඳව ඇත්තටම මේක ඉතාමත්ම හොඳ ධනාත්මක සිතිවිල්ලක් පහළ කරපු තරගයක්. නෑ පිතිකරණය දිහා බැලුවොත් කැලු මම හිතනවා ඉතාමත් උසස් මට්ටමේ පිතිකරණයක්. ඒ කියන්නේ අක්මීමන ගැන අපි කතා කරොත්, එතකොට එදිරිමාන්න ගැන කතා කරොත් උන් දෙදෙනාම හොඳ තනතිරු. නමුත් උන් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය අපිට කියන්නේ ඕන් දිහා බලපුවම යම් දෙයක් පේනවා. ඒ කියන්නේ උන්ට යම් දෙයක් කරන්නට පුළුවන් සතක දෙක නිසා නෙවෙයි. නමුත් ඔවුන් ඒ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය මේ ප්‍රියන්ත සොයිසගේ පුතා ඔබ දන්නවද? ඔව්. ඉතින් ඔහු පවා පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය මිහින් සොයිසා ඔහුගේ නම උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි ආවරණයේ පන්දුව වැදුනේ. නමුත් දුවද්දී දෙවියාමක් තමයි ස්ටම්ප් කිරීමක් හා සමානයි. නමුත් පිතිකරු ඉදිරියට පැමිණියත් කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි විමසුවේ විනිශ්චයකාරවරයාගෙන්. විනිශ්චය පිළිබඳව ඊයේ දවසෙත් ප්‍රශ්න මතුවුණා. නමුත් මේ තරගයේ නම් විනිශ්චය ඉතාම ඉහළයි. ඊයේ දවසේ මේ මාත්පස සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල තිබෙන්නේ මේ ඊයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර තරගයේ වයිට් පන්දුව ලබා නොදීමේ ප්‍රවණතාව පිළිබඳ විනිශ්චයකාරවරයාට දැඩි විරෝධ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් එල්ල වෙලා තිබෙනවා. ඒක සමහරට ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවා කතා කරනවා. අද මේකට ඇත්තටම විසඳුමක් ඒ කියන්නේ අර දෙවියාම ප්‍රිවිව් කරනවා වගේ අවස්ථාවක් ඒ කියන්නේ ICC තෝරාගත යුතුයි කියලා මතයට සමහරු කිව්ලා තියෙනවා. මොකද අදහස? නෑ මම ඒකට එකඟයි. ඔබට මතක ඇති එක අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකාව කාර්තික ශ්‍රී ලංකාවේ මට මතක නෑ ලින්ඩන් හැන්ඩිබල්ට මේ ෂෝල්ඩර් එක උඩින් ගිය එකක් මිස් වුණා. මොකද ඒ වෙලාව පෙනුන්නේ නෑ කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් විනිසුරුවන් කියන්නේ මිනිස්සු උන්ගේ අතින් වැරදි වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ තාක්ෂණයේ තියෙන කාලේ ඒකට ඒ සඳහා ඊට ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නොත් හොඳයි කියන මතය තමයි දැන් ලෝකයේ මේ පන්දුවෙන් පස්සේ කතා කරන්නේ. අක්මීම ඉතා පහසු ඉරියව්වකින් ක්‍රීඩා කරන. දැන් 130ක් ලබා ගන්න පන්දු 239යි වැය කරලා තියෙන්නේ. ඕවර 100ක් අවසන් දැන්. ලකුණු 323යි විකට් 4යි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with Edge Smart Technology. More power, more fun. Do you want to have fun? ඕවර 100ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් නම් මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. රොෂන් ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන්ද? ජයග්‍රහණයක් කණ්ඩායමට උඩ පන්දුවක්. ලකුණු 4ක් හැබැයි නොබියව ඒ පහර එල්ල කරේ. ඔබ අහපු මේ ප්‍රශ්නෙට මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නම්. මේ තරගයේ ලබාගත හැකි එකම ප්‍රතිඵලය මම කියන්නේ අපිට පේන්නේ ජය පරාජයකින් තොරව මේ නැවතත් අක්මීමනේ පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. ගොඩක් ඔහුගේ ඇඟෙන් එළියේ පිත්තේ කෙලවරකයි වදින්නේ. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් ලකුණු 4ක් උඩ පන්දුවක් වුණාට කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුගේ අතට යන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියන්න හදන්නේ අවස්ථාව කියන්නේ අපි කියන්නේ යාන්තමට හරි සුළු ප්‍රතිශතයක් හරි තියෙන නාලන්දාව. නාලන්දාව උත්සාහ කළ යුතුයි මම දකින විදියට. පොඩ්ඩක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරලා පුළුවන් නම්
තමන්ගේ ඉනිම අවසන් කරලා ලකුණු 100ක් 125ක් ඉදිරියෙන් ඉඳලා හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී කියන්නේ අවුට්ස්විං සහ ඉන්ස්විං පන්දු තමයි අතිශය තීරණාත්මක. ඉතින් හැම තරගයකම මං හිතන්නේ මේ වන විට තත්ත්වය එකම අපි අර කතා කරපු දේවල් පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම විනිශ්චය සම්බන්ධයෙන් මම ඒකට එන්න මම මොකද කුමාර ධර්මසේන නාලන්දීක් මේ තරගමාලාවේ ICC තරගමාලාවේ ප්‍රධාන විනිසුරුවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන එක විශාල ගෞරවයක් මේ විද්‍යාල දෙකටම බය නැතුව තරමක් ගුණී පන්දුව තිබුණා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසට පන්දුව යොමු කරන්නේ. රොෂාන් එකම අපේ ප්‍රධාන තරග තීරකයාත් ශ්‍රී ලංකාවේ රංජන් මඩුගල්ලේ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක සසදා බලද්දී දැන් මේ කෙරෙහි නව තාක්ෂණයක් තියෙද්දී රූපවාහිනියේ මේ පාසල් මට්ටමේ තරගයක වුණත් කතා කළ හැකි දෙයක් ඒක. ඔව් නෑ ඉස්සලාම මේ මම කියන්න හදුවේ නාලන්දාව. ඔවුන් ලකුණු 125ක් 30ක් ඉක්මනින් ආනන්ද ඉනිමට වඩා අරගෙන ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් කරොත් ආනන්ද කණ්ඩායමට ආනන්දයට යම් ආකාරයක පීඩනයක් එල්ල කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි එකම ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්නට තියෙන chance එක. මේ ආනන්ද නාලන්ද ගැටුම ගැන කතා කරොත්. නමුත් ඔබ කතා කරපු අර කියන්නේ මේ නිපන්දු ලෝකෙම කතා කරනවා. වයිට් සහ නිපන්දු. ඒක වයිට් ඉස්සල්ලාම කිසිම ඒ කියන්නේ ඩවුට් එකක් නැහැ. ඒක වයිට්. ඒක ආයෙත් වචන දෙකක් නැහැ. හැබැයි නෝ බෝල් එක අල්ලන්න පුළුවන් නම් නෝ බෝල් එක තර්ඩ් අම්පයර්ට කෝල් කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට දැන් අර හයිට් එක ඉනට උඩින් එන එක තර්ඩ් අම්පයර්ගෙන් අහන්න පුළුවන් නම් හරි මම කියන්නේ තාක්ෂණයේ තියෙන නිසා මේ දැන් ඕක තීරණාත්මක තරගයක්. මම නිකන් ඔබෙන් අහන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ. ලෝක කුසලාන අවසාන මහ තරගයේ ඕක වුණොත්. හරි අපි හිතමු මෙහෙම. අපි හිතමු ඉන්දියාව ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. හරි අපි හිතමු. නිකන් හිතමු. එක්කෝ ඉන්දියාව පන්දුවට පහර දෙනවා නැත්නම් ඉන්දියාව පන්දුවට පන්දු යවනවා. හරි. ඉතින් අවසාන පන්දුවේ ලකුණු 6ක් තියෙනවා. විනිසුරු මිනිස්සේ කාර් කිය සමහරු කා අපි ඔයිට වඩා හොඳ අය දාන. හොඳ අය දැම්මත් එයාට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔය වගේ තරගයකදී ඕක වුණොත් මොකද කරන්නේ? හරි. ඉතින් එම නිසා තාක්ෂණය තියනවා නම් හැම පොඩි දෙයකම තාක්ෂණය උපයෝගී කරගන්නවා නම් සමහර විට කැලුම් මේක තව පොඩ්ඩක් කතා කරොත් සමහර රන් අවුට් වලට ඉල්ලන විදිය. ඉතින් මම හිතන්නේ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගන්නා ක්‍රමයක් සොයාගත යුතුයි මේ වැනි අවස්ථාවලට. ඕවර් 101ක් අවසානයේදී නාලන්දාව ලකුණු 328යි විකට් 4යි. Introducing the Kiel's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in one pack. Mini Kievs for cheesy fans. 9 Iris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiel's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. Sampath Bank. We present your future. ඔව් ඒ තනි කඩයක්. මං හිතන්නේ 328යි විකට් 4යි. අපි පොඩි කඩයක් වගේ එකක් දාගෙන ඉන්නවා මෙතන මේ කන ಜಾති දෙවර්ගයක් තිබෙනවා අපි ඉදිරියේ. මේක ඇවිල්ලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් ස්පයිසි ක්‍රන්චි පැස්ටා කප් එකක් තියෙනවා. ඔය ආස කොයි එකද? ඒක තමයි දෙකම හොඳයි. ඒ කියන්නේ කට ගැස්මටත් ගන්න පුළුවන්. ගැස්මට. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක පොඩ්ඩක් නිකන් කඩස් ගාලා හැපෙන එකක්. මම ආස ස්පයිසි පැස්ටා වලට. මම ඒ වලට ආසයි. හරි. ඒක සැර ಜಾති වලට. ඔව්. ස්පයිසි පැස්ටා. ඒක ඇවිල්ලා මේ කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් ටොමැටෝ සෝස් මෙතින්. ඔව්. ඉතින් ඔයා මේ සෝස් ඔය තියන්නේ? ඔව්. ඔක්කන් ඕන දාගෙන කන්න. හොඳම සෝස් එක. ඔව්. මොකක්ද ඒ සෝස් එක? කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් ටොමැටෝ සෝස් අන්නවා කිව්වේ. ඒකනේ. රොෂාන් අබේසිංහ. ඉතින් දැන් අපිට ලොකු ගෞරවයක් ආනන්ද තරගය සඳහා පැමිණීම සම්බන්ධයෙන්. එයා එහෙම තමයි. සිංහලෙන් අපි අල්ලගන්නේ. මම මීට කලින් ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන ඉඳන් තමයි සිංහලෙන් අල්ලගත්තේ මීට අවුරුදු 1996 96 දී අල්ලගත්තේ. මම හිතන්නේ මේ පන්දුව ඉතාමත්ම හොඳයි. විධාන පත්‍රවල නේද පන්දුව යවන්නේ. ඔව් ඇත්තටම හොඳ තැනක පතිත වෙලා
දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. එම නිසයි මම කියන්නේ නාලන්දාව කෙසේ හෝ ලකුණු 125ක 130ක ඉදිරියෙන් ඉඳලා ආනන්දාවට දෙන්න ඕනේ අවස්ථාව. ආනන්ද කණ්ණායම දෙන්න ඕනේ අවස්ථාව. ඒට හේතුව නාලන්ද කණ්ණායමේ හොඳ දඟපන්දු යවන්න ඉන්නවා. ඔවුන් තරගයේ ජයග්‍රහණය නොකලත් ආනන්ද පිතිකරුවන්ට හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරන්නට පුළුවන්. මොකද ඔය වගේ පන්දුව කැරකෙනවනේ. මොකද නැවතත් කැලුම් එක පොඩ්ඩක් දැන් ඔබට පේනවා. ඒක අපි ඒ ගැන කතා කරොත් ඒට ඉස්සෙල්ලා පන්දුව දඟ කැවුනේ තන තීරුවේ කඩුළු කෙලින්. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් එළියෙන්. නමුත් හොඳ තැන්වලින්. ඒ කියන්නේ ලෙන්ත් එකකින්. හරි? ඉතින් අනික් තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේ විධාන පතිරණ පන්දුව යවන වේගය. ඔහු හයියෙන් දාන්නේ. ඔහු පොඩ්ඩක් පන්දුව අර හෙමින් හොඳ ලූප් එකකින් බෝල් කරනවා. ඉතින් එම නිසා පන්දුව වැදුනහම මේ තනතිරුවේ මට පේන විදියට යම් ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. ඉතින් එම නිසා නාලන්දා පිතිකරුවන් මේක තේරුම් ගත යුතුයි. ඔවුන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ආනන්ද පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල කරන්නට පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් ගහලා ලකුණු 100ක් 125ක ඉදිරියෙන් ඉඳලා කියන්නේ වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න කියලා ඔබ කියන්නේ. මම කියන්නේ ඒක තමයි කළ යුත්තේ. ඔව් කළ යුත්තේ. මොකද නැත්තම් මේ තරගය දැන් හරියට මර්ධයක් අවසන් වෙනවා දිවා භෝජනය වෙනකොට. දවස් 3ක තරගයක් නිසා. එතකොට ප්‍රතිඵලයක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් සහ ඒ පිළිබඳව එළඹෙන සැලසුමක් ශාරීරික ක්‍රියාව වලින් පේනවා නම් හොඳයි. දැන් මේ තරගයේ සෙසු තරගත් එක්ක සසදා බැලුවොත් සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ ඊටමත් පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන තරගයක්. මොකද ඒ කියන්නේ මිනිත්තුවකට ලකුණක් රැස් කරන මට්ටමක් වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් ටිකක් බලන් ඉන්නත් උදාසීනයි. ප්‍රේක්ෂකයින් ඔවුන්ගේ වැඩ පිටියේ ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ගේ වැඩ. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් නිතිබෙන්නේ දැන් මේක යම් ප්‍රමාණයකට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හැමෝගෙම අවධානය දිනාගෙන තියෙනවා. පාර තුට යනකොට අහනවා මේක ඒ දිහා බලන් ඉන්නවා. එළියට ඇවිත් ලොෆ්ට් කිරීමක් ලකුණු 6ක්. ඇත්තටම රොෂාන් ඔබ කිව්දී ඇහෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒක තමයි කළ යුත්තේ 338යි 4යි නාලන්දාව. ස්මැක් ට්‍රොලි සිලෝන් අපින් ඔබට අපේම කාට. ඕනෙ කරන දේ ඕනෙ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. මේ තරගකාරීත්වය ඉතාමත් වැදගත් සුහදශීලී තරගකාරීත්වය. පාසල් ක්‍රීඩාවේ තරගකාරීත්වය යම් ප්‍රමාණයකට ගිලිහි ගිහලා තිබුණා කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා පහුගිය කාලේ. නමුත් මේකෙදී මම හිතන්නේ දෙපිටම දිනන්න ගහන්න කියන දැනට යොමු වෙලා තිබීම පිළිබඳව සතුට වෙන්න පුළුවන් ඉරුෂ. කලකුණක් ලබා ගන්න. හොඳ මම දකින්නේ හොඳ පිතිකරණයක් මෙතන. අනික එක අපිට අර 6 ආයෙත් බලන්න පුළුවන් නම් කැලුම් ඔබට තේරෙනවා අක්මීමනේ පහර එල්ල කෙරුව ආකාරය. ඔහු පන්දුව වෙතට ආවා. හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඔහු ඒ පහර එල්ල කරේ. ඉතින් අනික එක දැන් අපි දකිනවා මිහින් සොයිසා පන්දුව වට්ටලා දුවනවා. ඉතින් මේක කළ යුතුයි. මොකද ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩකයෝ රඳවා තිබෙන ආකාරයට මෙන්න මේ පහර නැවතත් බලන්න. පොඩ්ඩක් බැට් එක හැරෙනවා. නමුත් ඒත් ඔහුගේ පාලනය හොඳයි මේ පහරේ. යාන්තමට හැරෙනවා. හොඳට පන්දු පේනවා ඔහුට. මොකද පන්දු 244කට මුණ දීලා තියෙන්නේ. පා ආවරණයේ පන්දු වදින්නේ. දැවී යමක් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. සතුටුයි ඒ පුනරූපණය නැවත බලන්න. මොකද මගේ පියවිය හැට පෙනුනේ ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් දෙයක්. නමුත් මම දන්නේ ඔහු ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ ඒ ඔහුගේ පාදයේ වදින අවස්ථාවේදී ඔහු කඩුළු ඉදිරියේ හිටියද කියලා අපි බලමු. කිසිසේත්ම නැහැ. විනිශ්චය පිළිබඳව කතා කරා දැන් මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. විනිශ්චය පිළිබඳව දුර්වල තීන්දුවක්. ඒ තීරණයට එකඟ වෙන්න බෑ. අවාසනාවන්තයි. නමුත් මේක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ. නමුත් මේ ක්‍රීඩකයාගේ තිබුණා වූ බලාපොරොත්තුව අක්මීමන්ට ඒ වාර්තාව කඩන්නට තිබුණා වූ බලාපොරොත්තුව මෙතනින් නැති වෙනවා.
නමුත් ඉතා අගනා ඉනිමක් වාර්තාවක් නොතිබුණත් ඒ ඉනිමේ ගුණාත්මක භාවය අපිට කිසිවිටකත් අවතක්සේරු කරන්නට බෑ. ලකුණු 142යි 339යි 5යි. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. විශේෂයෙන් ඉතා මම අවාසනාවන්ත දැවියාමක් බව කියන්නට ඕන. එක හෙලා මගේ ජාත්‍යන්තර විනිශ්චයකාරවරයෙක් කොට්ටච්චි විකට් තුනම පේනවා පැහැදිලිවම ඔහුගේ පාදයේ පන්දුව වදිද්දී. කියන්නේ මේ කැමරා ඇසට කැමරා කාචයට මම හිතන්නේ බොරු කරන්න බෑ. කෙසේ වෙතත් අපි ඒ ගැන දැන් අමතක කරමු. දැන් මේ 339 විකට් 5යි. විනිසුරුවොත් මිනිස්සු. ඔව් අර වැඩිකට බන්ධනාගාරේ ගහලා තියෙනවා සිරකරුවෝද මිනිස්සුයි. අර අපි කතා කරේ කියන්නේ මේ තාමත්ම තීරණාත්මක අවස්ථාවක නොසලකා හැරිය නොහැකි බලපතල වැරද්දක් කරොත් හරිම අපරාධයක්. ඒකයි මම කියන්නේ. ගෙවිදු මනපේරි අලුත් පිටිකරු ලකුණු 73ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අවුරුදු 19යි. හරිම ලස්සන වයස. අවුරුදු 19 කියන නිසා මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෙකුගේ ඉතාමත්ම තීරණාත්මකව සහ කියන්නේ චමත්කාර ජනකම කාලය විශේෂයෙන්ම දඟ කාලේ තරුණයෙකුගේ තරුණියකගේ ඔවුන් කොයි පෙදෙසටද කොයි ඉසව්වටද වෘත්ති මට්ටමින් යන්න ඕනේ කියන එක හිතන පතන කාලේ වගේ සහ ඔවුන් තුල සැඟව ඇති කුසලතා පිළිබඳව ඔවුන්ගේ වැඩිහිටියන් දැනගන්න කාලේ මම හිතන්නේ එහෙම තමයි. මගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒත් එහෙමයි. ඔබේ පැත්තෙන් බලනකොට ඔබත් එහෙමයි. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් අලෙවිකරණේ වෙළඳකරණේ හිටපු කෙනෙක්. පස්සේ කාලෙක දෛවය තීන්දුව කරනවා විස්තර විචාරකයෙක් බවට පත් උඩ පන්දු අතෑරියා. දක්ෂ පන්දුරයකම කේ අතරේ එක දෙයක් පැහැදිලි තනතීරුවේ යම් ආකාරයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ටත් දඟ පන්දු යවන්නන්ටත් පොඩි උදව්වක් තියෙනවා. දැන් මේ පන්දුව නැවත බැලුවොත් ඉරුෂගේ නරඹමු. ඒකේ ඇත්තටම මූලික හේතුව උනේ හොඳ ලයින් එකක්. හැබැයි ඔහුට හොඳ බවුන්ස් එකක් එනවා. ඒ බවුන්ස් එක නිසා තමයි ඒක උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ ඔළුවට ගොඩාක් උඩින් ගියේ. නමුත් පිටිකරුවා පරාජයි. මානසිකව දැන් ඔහු ඉන්නේ පීඩනයක. ඇයි? බවුන්ස් එජ් එකේ වදිනවා උඩින් යනවා. ඊළඟ පන්දුවත් ඒ විදිහටම බවුන්ස් වුණොත් සමහර විට එච්චර උඩ නොයන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔහු ගොඩාක් කල්පනාකාරී වෙයි ඒ ලයින් එක ගැන ඒ පන්දු යවන්නගේ. මේ අයුරින් පියාසර කිරීමේ හැකියාව තිබුණා එක අවස්ථාවක අපේ අක්මීවනට. නමුත් ඒ ගිලිහි ගියා. 341යි මම මෙහෙම හිතුවොත් ඔබට යෝජනා කළොත් මෙන්න පහර ඔබ ඉක්ුත් පහර පිළිබඳව කතා කරපු නිසා ඒක කමරෂන් විශේෂයෙන් ලකුණු 354ක් නේ ආනන්දය ලබා ගත්තේ. ලකුණු 354ක් නාලන්දයත් ලබාගෙන. ඒතකොට දිවා භෝජනය වෙන්නට තව සුළු කාලයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දිවා භෝජනෙන් පස්සේ පැයක විතර කාලයක් ඕනක් ක්‍රීඩා කළා. ප්‍රතිවාදීන්ට නැවත කැඳවීම නැවත තරග විවෘත වෙනවා. දශමයේ 4-5ක්. එතකොට ලකුණු 346යි දැන්. තව තිබෙන හරියටම අඩ හෝරාවක් තරගයේ මොනහරි දිවාහාරය බවට පත් දිවාහාරය සඳහා යන්න මම 354 ලබාගෙන දිවා භෝජනෙන් පස්සෙත් ප්‍රතිවාදීන්ට නැවත ආරාධනය කළොත් මොකද කියන්නේ ඔබ? ඔව් ඊට ප්‍රථමයෙන් ඉතාමත් හොඳ පහරක්. ඔහුගේ හිස බැලුවොත් අපි කියන ඔහුගේ ඉදිරි පාදය බැලුවොත් ඔහු පිත්ත ගෙනාපු ආකාරය බැලුවොත් සියල්ලම ටෙක්නිකල් සවුන්ඩ් හොඳ. ඔව් තාක්ෂණයෙන් ඉතාමත් හොඳයි. අර ඔබ කියපු කතාව තමයි මම මේ ඉතිස්සලත් කිව්වේ. මේ කුසලානය මේ තරගාවලියේ මේ තරගයේ වැදගත්ම කුසලානය මේ දෙවිදුහල් තරග වදින්නේ මේ උදෙසා. ආචාර්ය එන්නෙන් පෙර නේද? ඔහුගෙන් පස්සේ ඔහුගේ අනුස්මරණ කුසලානය. මොකද ඔහුත් මේ
ආනන්දේ මම හිතන්නේ නායකත්වයට ඇරු ක්‍රීඩකෙක්. ශ්‍රී ලංකාවේ හිසිටියා වූ දීප්තිමත් සහ ඒකම මට මේ අනුර රත්නායක සඳහන් කළා තිස්ස විතාරණ හිටපු අමාත්‍යතුමත් ආනන්ද මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ නිකුත් දිනක අපි නිකුත් වෙච්ච එතුමත් මේ දෙවිදුහල් නියෝජනය කරපු ආනන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ නමක් ලැබූ ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ ඉදිරිපාදින ක්‍රීඩා කිරීමක්. 346යි විකට් 5යි. විශේෂයෙන්ම අනිත් එක තමයි ඔබ හමු වෙලා මේක අහන්න ඕන. ඉස්සර එක කාලයක් තිබ්බ පාසලෙන් කෙලින්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තීරණය. එවැනි සුපිරි හැකියාවක්. ඒක සුපර් ටැලන්ට් එකක් තිබිච්ච ක්‍රීඩකයෙක්. වර්තමානයේ ඒක හිඟවීම සම්බන්ධයෙන් බහුතර කතා බහක් තිබෙනවා රොෂාන්. මොකද ඔබ ජාත්‍යන්තර විශ්ව විචාරකවරයා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැඩි විවේචනයට ලක් වෙච්ච කාලයක ඊයේ යන්තම් අස්වැසිල්ලක් ලැබුණා. කොහොම වුණත් ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකිකයන් හරියට බත් වගේ තමයි බත් කෑවේ නැත්තම් ජීවිතයක් නැහැ කියන හැඟීමත් එක්ක තමයි ක්‍රිකට් බැලුවේ නැත්තම් පෙරදි වුණත් මීට පස්සේ නම් බලන්නේ නැහැ කියලා හෙට ආයෙත් බලනවා. ඒ කියන්නේ අර අතනම් අද බත් කෑවට හෙට කන්නේ නැහැ කියන හැඟීම වගේ තමයි. නමුත් හෙටත් කනවා. අන්න ඒ වගේ. බත් සහ ක්‍රිකට් නිකන් මට හිතෙන්නේ එකයි මේ රටේ. මොකද කියන්නේ? මෙහෙමයි මම ඔක් ගැන කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ගොඩක් අය මාත් එක්ක තරහ වෙනවා. මොකද මගේ අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒ කියන්නේ මම පොඩ්ඩක්වත් විරුද්ධ නැහැ පාසල් විශාල සංඛ්‍යාවක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම. මේක හොඳයි. හැම තරුණයෙකුටම හැම තරුණියකටම අවස්ථාවක් තියෙනවා ක්‍රීඩා කරන්න. හැබැයි ඔබ කියන කාලේ අපි කියනවා අර පෙරිලා ඇවිල්ලා ඒ හොඳම කට්ටිය තමයි හොඳ පාසල් වලින්, ඒ කියන්නේ හොඳ කියන්නේ අනික් පාසල් නරක නෙමෙයි. නමුත් ක්‍රිකට් ගහන පාසල් හරහා ඉදිරියට ආවේ. ඇවිල්ලා තමයි අර්ජුන රණතුංග අවුරුදු 18 ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා කරේ. අරවින්ද ඩි සිල්වා ගියේ. හරි ඉතින් අපිට ඔය සාකච්ඡාව ඉදිරියට කරමු. මොකද සමහර තීරණ ගැන මට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. දැන් ඔබ වෙන්නේ කිහිම කියන එක හොඳයි. මොකද ඒ පිළිබඳව බක්කෙවිත්තන්ට කල්පනා කරන්නට යම්කිසි මාතෘකාවක් ලබා තිබෙනවා. 340 විකට් 5යි 346 විකට් 5යි වර 104 එක ප්‍රශ්නයක් නෑ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තව අඩහෝරාවක් තිබෙනවා දිවා භෝජනය සඳහා. මිනිත්තු 25ක කාලයක් තිබෙනවා. මම හිතනවා ඉතාමත්ම තීරණාත්මක කාලයක් බවට පරිවර්තනය කරගත හැකි සොයිසා ඒකාන්තයක ඉන්න ඔහු තරමක් ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්. 340යි 346යි විකට් 5යි නාලන්දය. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with H Smart Technology. More power, more fun. Do you want to have fun? අපි මේ කතා කරපු මාතෘකාව පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව මේ ඉහළ නැංවීම සඳහා තමයි ප්‍රධාන අරමුණ රොෂන්. අපි කාගේද? මොකද ඊට පස්සේ තමයි මේ අංකුර තමයි විශාල රූස්ස ගස් බවට පත් වෙන්නේ කාලයක් ගියාට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න එපා. මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ගේම තියෙන ලොකුම හීනය ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ජාතික කණ්ඩායම පමණක් නෙවෙයි අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම පමණක් නෙවෙයි. උන්ගේ ප්‍රධාන අභිප්‍රාය අධිෂ්ඨානය සිහිනය ශ්‍රී ලංකා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇයි ක්‍රිකට් විතරක් නියෝජනය කරන්න කැමති ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම? ඇයි ක්‍රිකට් විතරක්? ඒක මගේ ප්‍රශ්නේ. ඒක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ මේ රට තුල ක්‍රීඩා කල්චර් එකක් හදන්න. ස්පෝර්ට්ස් කල්චර් එකක්. සෙසු ක්‍රීඩාවන් සමග. ඔව් ස්පෝර්ට්ස් කල්චර් එකක් තියෙනවා. හරි අද සියලුම දෙමව්පියන්ට අවශ්‍ය තමාගේ දරුවා ක්‍රිකට් ගහන එක විතරයි. ඒතර අනික් ක්‍රීඩා නෙවෙයි. හරි එතකොට ක්‍රීඩා කල්චර් එකක් හදන්න ඕන එක නම්බර 1. නම්බර 2 අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යමු. හරි දැන් මේක මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කවුරු මාත් එක්ක තරහ ගියත් මේක මගේ මතය. මේ කවුරුත් මට කියපු දෙයක්ුත් නෙමෙයි. කවුරුත් කියන හින්දා කියන දෙයක්ුත් නෙමෙයි. හරි දැන් අපි කල්චර්ස් ගැන කතා කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් අපි ගමු ආනන්ද විද්‍යාලය. අපි ගමු රාජකීය විද්‍යාලය. හරි උන්ට ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ශතවර්ෂයකට වඩා ක්‍රීඩා කරනවා රාජකීය විද්‍යාලය. ආනන්ද නාලන්ද දැන් අවුරුදු 96ක්. හරිද? එතකොට මේගොල්ලන්ට හොඳ බොහොම ස්ථාවර බේස් එකක් තියෙනවා. හොඳ කල්චර් එකක් තියෙනවා. හරි ක්‍රිකට් පසුබිමක් තියෙනවා. හරි මේ ඔක්කොම තියෙනවා.
හරි දැන් අලුත් මේ ශ්‍රේණිගත කිරීමක් අනුව එහෙම තියෙන පාසල් මම දකින්නේ කොහොමද දෙවනි ශ්‍රේණියට වැටෙන්නේ. හරි දැන් එතකොට කියන්න පුළුවන් ඒක මේ ටුවර්නමන්ට් එකක්. හරි එග්‍රී ටුවර්නමන්ට්. අපි පාසල් ක්‍රිකට් කියලා මම කියන්නේ මේක ක්‍රේඩල් එක. මෙතන තමයි බිහි කරන්නේ ක්‍රීඩකයෝ ජාතික කණ්ඩායම. එතකොට මට ප්‍රශ්නයක් නෑ මේවල ටුවර්නමන්ට් ගැහුවට මේවල තරඟකාරීත්වය තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක හොඳයි. හැබැයි පාසලේ ක්‍රිකට් වල ඉන්ටග්‍රිටි එක ඒ කල්චර් එක ඒක ආරක්ෂා කරගනිමින් ඒවලට ඩැමේජ් නොවන විදිය තමයි අපි ටුවර්නමන්ට් හදන්න ඕනේ. අපි අර ටුවර්නමන්ට් ගැහුවා කියලා ටික් කරන්න ඕනේ නෑ. එතකොට මගේ හිතේ මට හිතා ගන්න බෑ රාජකීය විද්‍යාලයයි ආනන්ද විද්‍යාලයයි කොහොමද ඩිවිෂන් 2 වලට ගියේ. මම මේ දන්න විද්‍යාල දෙකක්. තව විද්‍යාල ඇති. ඉතින් මම දකින්නේ එතනම මට ප්‍රශ්නයක්. හරි? ඉතින් මං කිසිම පාසලකට කිසිම කෙනෙකුට අගෞරව කිරීමක් නෙවෙයි. නමුත් අපි හදන ටුවර්නමන්ට්ස් අපි හදන්න ඕන එවැනි දේවල් කල්පනා කරමින්. ලකුණු 347යි විකට් 5යි. නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙම ඕවරය අවසන් වෙද්දී. Pizza Hut! Flip that! Things are better when you FLIP. No cap, just cross on a bus in high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Pizza Hut. ලකුණු 347යි විකට් 5යි නාලන්දය. ඉතින් අපි කතා කරපු විෂය ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩාවට පාසල් ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ. ඊයේ මම සාරංග විජේරත්න නාලන්දයේ මේ ව්‍යාපෘතියේ සමසභාපතිවරයා සහ ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න ආනන්දේ සමසභාපතිවරයා ඔවුන් දෙදෙනාම කිව්වේ මේ ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි මේ පාසල් දෙකේ සියලු ක්‍රීඩාවන් උදෙසා තමයි මේ ලොකු අරමුදලක් හදාගෙන මේ කටයුත්ත කරන්නේ. ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි. ආනන්දේ නාලන්දේ තිබෙන රග්බි ඉඳන් මල්ල ක්‍රීඩා සහ සෙසු අපි කියමු හොකි එතකොට අපි දන්න දෙයක් රග්බි වලින් තව එහාට ගියොත් තව එහා සමාන කොතෙකුත් දේවල් බොඩි බෝල් වෙන්න පුළුවන් පාපන්දු වෙන්න පුළුවන් ඒවත් මේ රටේ ක්‍රීඩානේ. ඒ සඳහාත් ඒවා දියුණු කිරීම සඳහාත් ඊට ක්‍රීඩකින් ආදේශ කර ගැනීම සඳහා හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. නමුත් එය ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. පිත්තේ වැදුන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක්. හොඳ නිමිත්තක් සහ සෙස්සන්ට යම්කිසි උත්තේජනයක් ලබා ගැනීම සඳහා හොඳ ප්‍රවෘත්තියක්. ඉතින් දැන් ආනන්ද විද්‍යාලය ගැන ඔබ කතා කරන්නේ. ඔව්. රයිට්. ඉතින් ඔවුන් ස්පෝර්ට්ස් කල්චර් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න හදනවා. හරි ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට තියෙනවා ඒ වගේ කල්චර් එකක්. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ කණ්ඩායම ඒකයි මගේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඒගොල්ලන් කොහොමද දෙවනි කොටසට වැටෙන්නේ? හරි එක සීසන් එකක් නරකට කරාට අපි ඉස්සෙල්ලාම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ප්‍රමිතිකරණය කියන්නේ ලකුණු දැමීමකින් නැත්නම් යම්කිසි ජූරියකින් කරන දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ තීරීම් කමිටුවකින් කරන දෙයක්ද? තවත් දර්ශනීය පහරක් මනම් පේරිගේ පිටින්. ඔව් කැලුම් මෙහෙමයි. මම ඔය එක තෝරන විදිය ගැන මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ ලකුණු 6ක්. මම දන්නවා මේක ටුවර්නමන්ට් එකක්. හරි මට ටුවර්නමන්ට් ගැහීම ගැන ප්‍රශ්නයක් නෑ කැලු. නමුත් අපි ඉස්සල්ලාම තේරුම් ගන්නවා අපි නැවතත් ඉස්සල්ලා මේක නරඹමු. මොකද මේක ඊටාම තගන පහරක් ලකුණු 6ක්. හරි හොඳ ස්ලොග් ස්වීප් එකක්. අපි ඉස්සල්ලාම තේරුම් ගන්න ඕනේ පාසල් ක්‍රිකට් තමයි අපේ මේ ජීවනාලි. එතනින් ඉඳලා තමයි ක්‍රීඩකයෝ එන්නේ. හරි එතකොට අර අපි ගොඩාක් පාසල් වලට අවස්ථාව දෙනවා වගේ අර අපි කතා කරන කල්චර් එක තියෙන අපි කතා කරන අර ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් අපි කතා කරන පසුබිම තියෙන පාසල් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන මේ ගමනේදී. ඒකයි මගේ අදහස ඒකයි. හරි දැන් මේ ලංකාවේ 19න් 15 ක්‍රිකට් ගහපු ක්‍රීඩකෙක් මේ පන්දු යවන්න. කිත්ම විධාන පතිරණ. ජාතික කණ්ඩායම. හරි. නමුත් ඔහුගේ පාසල දෙවනි ශ්‍රේණියේ. දෙවනි කාණ්ඩයට වැටලා තියෙනවා. හරි රොෂන්. බොහොම ස්තුතියි. ඔබේ ලෝකයේ දැකපු කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය විචාරකෙක් ඔහුගේ අදහස් ආකල්ප සංකල්ප මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට මේ ක්‍රිකට් පද්ධතියට වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
කෙසේ වෙතත් මේ තරගය ඉතාමත්ම ධනාත්මකයි. පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන තරගයක්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතාමත්ම පරිණත ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරන තරගයක් හා සමානයි. 75ක් විතර බැලුවොත්. මේ උරේ අවසාන පන්දුව 358 දැන් ලකුණු 4ක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ආනන්දයට වඩා. ඕනෙ කරන දේ ඕනෙ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. So, Nalanda now in front. 5 in front, 5 wickets in hand. Faviz Maruf joins me as Main Soiza is approaching 100. That's the story of the Nalanda reply on the giant scoreboard at the SSC. Santul Wijayaratne into his 20th over. Where is this game heading? I kept on saying in the my previous stint that any moves or any forcing should be happening from the Ananda College side. Now the college will be probably happy to just bat through, play the ball on its merit, and go through the motion. So this is where I think Ananda College got to make sure they come up with a different plan, different strategy. And picking up 1 wicket probably will give them a little bit of confidence. But looking at how Manamperi has started, 14 of 19, and the pitch is really good, it's going to be tough work for Ananda College coming up. Santul Wijayaratne is economical, but his wicket column is still bare. Run rate closing in on 3.5 runs and over. Tell you, it will be a difficult decision to make at lunch if Mihin Soiza is into his 80s. How many runs to be in front on a wicket? Slightly taking some spin. Beautifully played, beautifully done. The ball was there to be put away, but had to be put away by Govindu Manamperi, and he did it with full of class. All around the ground, and the short extra cover fielder is quite close to the batter, waiting for something uppish. But this was driven executively. Yeah, pleasing to the eye. Definitely an incentive for the batter to play a few good shots just like that. Spies his innings with not only boundaries but with the correct approach. Spirited reply by Nalanda. The second time they've got to over 300. The first was against Mahinda. Ananda, of course, made over 300 for the first time in the season. End of 107 overs. Nalanda 363 for 5. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanaka. Prima kottumi fun tamai. Honor X90 සැබවින්ම unbreakable. මගේ ක්‍රිකට් වලින් ආදරයයි. මගේ Honor X90 එකයි දෙකම unbreakable. Sampath Bank. We present your future. Another brilliant day for cricket at the SSC. The first session of play on the third and final day of the 96th Battle of the Maroons in Colombo. Dani Disella Perima flighting. Soiza happy to rotate the strike over.
Two massive century partnerships have given Nalanda the initiative. Sweeping it fine. .365 for 5. We've got somebody who is supporting the 96th Battle of the Maroons here, sitting with me. And we welcome on commentary Srihari Govinda, Trade Marketing Manager of Keel's Food Products PLC. Welcome, Govinda. Interesting and happy to be involved in one of the biggest sporting events in the country, I suppose. Thank you. Yeah, it's a pleasure to be here, and also glad to be part of Battle of the Maroons. And this year, as the platinum sponsor, we are thrilled to be part of the legendary cricket match. Next one is again glided. At least another couple, so they are not only rotating the strike, but they are keeping that scoreboard ticking a little bit better, bigger. Yeah, one of the biggest social events too. A product range from your organization that is synonymous with not only the youth but the general structure of society. What's the thinking behind being involved in this iconic encounter? I mean, Keel's Foods, which has been part of, in part of the consumers' household consumption for the past several years, we thought maybe as youth who are the future of the country, we should be part of them and supporting them as well. So that's one of the main reasons why we decided to partner up with the big matches, and especially Battle of the Maroons, which is one of the oldest cricket matches in the island, and us being one of the legendary companies, we thought maybe legendary should partner up with legendary, and that's the reason behind it. Yeah, and there is a general feeling that with the product range, you get involved with not only cricket but generally sport and so many other social gatherings which encompasses the society in general, and the various tastes are also there. We'll come to that in a moment with the 108th over completed with Nalanda on 371 for the loss of 5. Sampath Bank, we present your future. Keel's Group, one of the leading conglomerates in the country with international connections. Their products vary, their tastes vary, and a massive operation behind, so a lot of people employed, opportunities for almost everybody. And then comes the public, which are pleased to be involved. Just tell us the impact that the society is experiencing because of what you do, not only as a production company, but as a marketing sphere that is encompassing the entire society in general. I think as a group, we just don't focus only on getting the profits or getting the business, but also on the well-being of the consumers or customers and the nation as well. So we have several CSR projects going on, and if you take our company, for instance, Keel's Foods, we always tend to deliver the high quality of products, and we have the quality award which we won for the past 2 years. We have the SLA certifications. So it's all about delivering a good to the community, so in way which we can give back to the community. A great initiative. As we see, ever since Gevindu Manamperi walked out with the exit of the top scorer, there he is. This is Srihari Govindo. Yeah, you get involved with that sort of
high values and high ethics and whatnot. What has been the response that you have sort of experienced with all this that you do, especially with helping society in general? I think the biggest response which we can evidently see is the trust which the country has on us, our brands. So I think nothing beats or nothing is more evident than trust itself. With a game of this nature that the school cricket is experiencing, with the big match season now coming in, this is not the only game that you are getting involved. So it's a continuous, long drawn affair right throughout the year, with all that. So from a marketing perspective, from your company, what are the new innovations that you may be probably introducing into society? Well, in terms of innovations, of course, if we take our products, we have several products because to be honest, we were known to be one of the largest companies or largest players in the meat section, but now we've moved upon from that, and we've stepped into the ambient range as well. So we have, to cover the vegetarian part of the country as well. So we have peanuts, which is one of the highest high protein products. So in product innovations, yes, we do have a lot. And in terms of, like you said, the marketing aspect of it, I think our marketing is mostly directly to the consumer. So we tend to get our product directly to the consumer, and we want to let them know about the advantages of our products and also the goodness. So our tagline being taste of goodness. So our product, every single product in our portfolio is filled with goodness. So we just want to get that out to the market. Chamat Kairusha is bowling to Gevindu Manamperi as we get the two principals doing a walkthrough. I'm sure they are coming in for the lunchtime discussion, which is due in a short while. Lunch is about 10 minutes away. Yeah, you mentioned not only your supermarket chain that gives it out easily. Brendan Kurupu is right behind. Lal Disanayaka, principal of Ananda College. With him is Iran Champika Selva, principal of Nalanda College. Two major educational institutions in the country, part of the Olcott schools. Dipped on him. No chance of run. Yeah, getting involved with the agricultural sector also. When you mentioned peanuts, that's looking all that. We'll get to that in a moment. 109 completed. Nalanda 374 for 5. Sampat Bank. We present your future. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Yeah, we were talking about your involvement with the agriculture sector. I'm specifically targeting this peanut part. Is all this peanuts homegrown, or is it being exported also or imported? No, so actually talking about the peanuts, our peanuts of course imported because unfortunately in Sri Lanka we are unable to get the jumbo peanuts, so it's imported. But in terms of helping out the agriculture sector, if we have our Naimiri sausage range, which we purchase fresh Naimaris from our local farmers, so that is one of our fastest and highly selling range. So that the main ingredient of it is of course locally sourced from our local farmers. So Batukage introduced into the attack now, as the spinners are virtually ineffective. Thus Batukage he's produced some brilliant deliveries, but unfortunately has only one wicket to show for. It's been an experience. Some of the top corporates are involved in this match, supporting the cause. I think we should congratulate you and the company in general
you represent the entire workforce of the organization. So what's your parting message, Govinda, on being involved in an event of this nature? I just go beyond a sporting encounter. It's an event. I mean, it's a great pleasure being part of Battle of the Maroons, and as a company, we are thrilled and we're excited to be part of this. And we've been part of Battle of the Maroons for the past few years, and definitely in the future as well. So I'd like to wish both the teams good luck and both fraternities good luck, and hopefully we'll have a wonderful evening and one day as well. Are you, by the way, involved with any of the schools? Unfortunately, not. No. Okay. Thank you very much for Thanks, joining Dad. us, Thank and you. good luck. We hope to be talking to you in the other big matches too. Thank you. I really can't think of Mihin Soisa being deprived of not getting into a century in this big match. So he's heading towards debut three-figure score. I know because of your Lent period, Maha, I don't want to talk about lunch, but lunch approaching on day 3 on this big match. Yeah, don't I love a nice glass of ice water to be to start with, but unfortunately, since we are observing the fast, out here commentating, working while fasting, that's mainly because of the love to the game, as also respect to Ananda Nalanda, and mostly, or most importantly, working for Papare is a non-negotiable for me, because I always believe I started because of Papare my broadcast career, so it's one thing I cannot say no. The prospect of young Mihin Soisa approaching a debut 100, you think it will be too much to ask for him to go for quick runs and not get there? Those moves are from Roshan Abhising's dance academy. He certainly he has produced many students from that academy, and more are coming through. I'll tell you, you should have given him a chance to respond. You should have been on air with him. Give credit to him. He's not going to church today, and he's coming and doing the cricket promotion here. Yeah. 110 completed. 378 for 5 Nalanda. Sambat Bank. We present your future. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. Speed. Dominance. Power. Limitless. Jet Tour T2 by Euro Motors. Call 0766 199 399. 100 runs scored on the third morning. 26 overs bowled, 1 wicket lost. That's the story. Probably another couple of overs to go for lunch on day 3. On the first day, in the first session, Ananda scored 104 runs for the loss of 1 wicket in 26 overs. On the second day, Ananda lost 4 wickets, made 79 runs, together with Nalanda, who finished on 51 for 1 of 19 overs on that second morning. Kitma Bitana Patirana picking the ball up, the Ananda skipper. Yeah. Decent rate of scoring, not huge. Just under 4 runs and over this morning. The iconic
Lotus Tower, amongst a host of other high-rises, changing the skyline eternally. Irusha into his 5th over this morning in this spell. Ball 10 overs yesterday was very impressive. Today as well, running in hard and it's creating different angles. Certainly the fast bowlers from both the sides, few of them have impressed with their body language. The more they play, Haritha, they will improve their skills, their body will get much more stronger, they'll gain experience, but they still has the younger to run in hard and make sure that put the hard yard. So that's a good attribute to have for the boys to make sure when they go to the first class structure, when they finish playing school, to go through the grind of being a fast bowler in first class structure and eventually to don the national jersey. That's another iconic location in the country, the Bandaranaike Memorial International Conference Hall, since 1976. In the non-aligned summit was held here. Yeah, you've been through that entire gamut of structures: school cricket, club cricket, international cricket. I hope they get the chance to bowl on good wickets like this everywhere. This is a heartbreaker usually for the bowlers at the SSC. That's why you got to do that much better and reap the rewards. I think hard work never stops, whatever level you play, school or club or international. It's just that, you got to have the attitude of working hard and trying to improve every day. And for a youngster, especially a teenager, playing up at the SSC in front of a very good crowd in a big match, that's an opportunity to showcase your abilities, your talent to the entire world is watching this coverage. So as fast bowlers, on a good pitch, you just can't destroy a bowling side. But what you can do is to bowl on a good line and length and continuously and be fit as possible and, just keep on running. Yeah. No result in sight, but I can recall HTK Subhash leading a crack on the side that recorded many victories. Take a look at this. A good, nice, easy approach. Certainly gives everything, every delivery. And about the left toe, the whole fast bowler's friend. Yeah, you know what I was interested in? I was interested in the footloose action. As he finds another ball driven to the deep cover region to end the 111th over with Nalanda on 382 for 5 at lunch on day 3 of this 96th Battle of the Maroons at the SSC. 3 huge scores. This in reply to Ananda. 353 for 8 declared, 2 massive hundreds, 200 partnerships in this inning so far. 104 runs, 27 overs, 1 wicket. Certainly the Nalanda College will be the happiest side going into the lunch break. Ananda boys, they tried their level best, they brought in the changes, but just that the defenses of Nalanda College is quite strong and steady as we head into the lunch break in the 96th Battle of the Maroons, day 3. Yeah. Main Soisa batting on well-compiled 88. Great opportunity. Good cameo from Gevidu Manamperi on 26 not out at lunch. Ananda have been on the field the entire morning, 27 overs. They need to gather and come back and minimize the stay in this hot sun. Crowds have built up. It will be a full house by tea definitely. Ananda walk back for lunch on day 3. Nalanda have virtually been dominating the morning session.
They've added 104 runs in 27 overs for the loss of just 1 wicket, which is reasonably good for the schoolboys. Brilliant stuff. Yeah, there it is. 103 runs, 1 wicket, 27 overs. I think he started at 278, so that's not bad. 3.81. Could have been better. Anything over 4 would have been encouraging. You can't complain. The second new ball was due at the start of play, so they had to just settle in a little bit. That's the Nalanda reply. Nadul Jayalat 14, Santul Wijayaratna 12. Didn't make much of a headway, but there was some consolation as Ranmit Dinora 30, and then Nemidu Akmimana 142. Skipper Wasanta Pamudita 55 and Mean so is 88 and Gevidu Manampere 26. Kitma Vitana Patrina wicketless this morning, but he's been the pick of the bowlers, the Ananda skipper. 22 overs, 2 for 82. The other wicket takers been Sharad Jayaratna and Chamatka Irusha, together with Dasit Patugahage. See those after being 62 for 3, a bit uncomfortable at that time. Then 2 massive century partnerships with Nemidu Akmimana, both involved in those wonderful partnerships. So this morning, the overnight pair, Soiza and Nemidu Akmimana, started off a bit hesitant. But once they settled in, they were able to get to a good position. That's debut half century for Mahin Soiza. Both of them played some rather wayward bowling with considerable ease, and you could see that Nemidu Akmimana was able to make a very forceful contribution, using his feet, using his power and his initiative. And when this happened, he was distraught. It could have been a great opportunity for him to get to 150. Then Gevindu Manamperi came out, didn't waste too much time, playing great strokes. Mean Soiza meanwhile kept on accumulating the runs. But it was Manamperi who looked a little bit more adventurous and aggressive coming into lunch. And this is the story of the big match up to now. Ananda College batting first, led by Nethula Edirimana's record-breaking 165. Ovindu Perera 53. They were involved in a century partnership. Sharad Jayaratna 37 also contributed well. Skipper Pamudita, Vasanta Pamudita, 4 for 74 was the standout bowler for Nalanda. In reply, Nemidu Akmimana 142, Min Soisa 88 not out, and Vasanta Pamudita 55 spearheaded the Nalanda reply with the Ananda skipper Kitma Vitana Patirana 2 for 82, the main wicket taker. Lead by 29 runs with 5 wickets standing, 2 sessions of play remaining in this 96th battle of the Maroons. So if you just consider what has been the story, it's been the Nalanda story for quite some time now. They would be happy. They probably coming in with this game, and this is how day 3 has gone in the first session. Lunch here at the venue on the field. We cross over to Callum Srimal at the studio. ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 96 වෙන්නේ අවසාන දිනයට අපි එළඹ තිබෙනවා. එහි දිවා භෝජනය සඳහා තරගය නතර කරද්දී කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත්ම
කරට කර ඉන්න බව ඔබට පේනවා ඇති. විශේෂයෙන් මේ වන විට නාලන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 29කින් ඉදිරියෙන් ඉන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඉදිරියෙන් ඉන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් තව විකට් කීපයක් තියාගෙන. නමුත් ප්‍රශ්නාර්ථය තිබෙන්නේ තව කාලසැසි දෙකයි දින 3ක් ක්‍රීඩා කළත් තරගය නිමා කරගන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන තැනට සියලු දෙනාම ඇද දමලා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මට පේන විදිහට දැන් ශතක දෙකක් වාර්තා වුණා. තුන්වෙනි ශතකයත් වාර්තා වෙන ස්වභාවයක් තමයි පේන්නේ. විශේෂයෙන්ම නාලන්දාව තමන්ගේ ඉනිම අත්හිටෙන්නේ නැත්නම්. මොකද එතරම් විශ්වාසයෙන් යුක්තව මිහින් සොයිසා ලකුණු 88ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. තව ලකුණු 12යි අවශ්‍ය ඔහුගේ ශතකයට. මොකද ආනන්ද වගේ විශාල තරගයක ශතකයක් ලබා ගැනීම ක්‍රීඩකයෙකු සහ ඔහුගේ නුදුරු අනාගතයට ලැබෙන මහඟු උසස් සහතිකයක්. ඒ කියන්නේ ආනන්ද තරගයක ශතකයක් මහා තරගයක ශතකයක් ලබා ගැනීම එතරම්ම ජීවිතයටම අභිමානනීය සහතිකයක්. මම හිතන්නේ ඒ සඳහා අවස්ථාව එළඹේ කියලා විශ්වාස කරනවා. ආනන්දයේ ලකුණු 354යි විකට් 8කට ඊට පස්සේ 382ක් දැනට ලබාගෙන විකට් 5කට ක්‍රීඩා කරනවා. ශතක දෙකක් ලැබුණා. අපි දන්නවා නෙතුරු එදිරිමාන්න ලකුණු 165ක් ලබා ගත්තා ආනන්ද වෙනුවෙන්. දැන් නෙමිඳු අක්මීමන ලකුණු 142ක් අපි හිතුවේ ඇත්තටම මේ අර වසර ගණනාවක් තිබිච්ච වාර්තාවක් බිඳ වැටුණා. එදිරිමාන්නයක බිඳ දැම්මා. ඒක පැය 24ක් යන පෙර ආතුව බිඳ වැටෙන අවස්ථාවකට අක්මීමන ගියා. නමුත් අවාසනාවන්ත දැවියාමකට ඔහු මුහුණ පෑවා. කෙසේ වෙතත් මේක තමයි ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වයත් එක්ක මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය වෙනදට වැඩිය මතු පිටින් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපි නිරන්තරයෙන් දැක්කේ බාහිරව දැන් අභ්‍යන්තර බැලුවොත් එimhe ඉතාමත් පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන වෙනදට වැඩිය හාත්පසම වෙනස් අතිශය ජීවගුණයෙන් පිරිච්ච බොහොම උද්‍යෝගයෙන් පිරිච්ච තරගයක් බවට පරිවර්තනය කරන මේ දිවිද්වාලයේ පිල් දෙකම සමත් වූ බව එකහිලාම කිව යුතුයි. ඉතාමත්ම කල්පනාවෙන් සහ වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරමින් වර්තමාන නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ගැළපෙන ක්‍රීඩාවක් ක්‍රීඩා කරමින් කාගෙත් අවධානය දිනාගත්ත බව විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා. මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව බෙහෙවින්ම සතුටු වන පුද්ගලයන් දෙදෙනාව අපි කැඳවා ගත්තා. ඒ තමයි ආනන්ද විද්‍යාලීය විද්‍යාලාධිපති ලාල් දිසානායක මහතාවත් නාලන්දා විද්‍යාලාධිපති චම්පික සිල්වා මහතාවත්. මේ දෙපළ තමයි මම හිතන්නේ මේකෙන් අතිශයම සතුටටපත් වෙන්නේ. කළ කී දේ පිළිබඳව සෑහීමකටපත් වෙන ආත්ම තෘප්තියටපත් විය හැකි අවස්ථාවක් සර්. නේද? මොකද කියන්නේ? ඊටම සතුරු දිනයක් ඇත්තරම දෙවිදින කාලෙම. ඇත්තටම ආනන්ද නාලන්ද පවුලට සම්බන්ධ පිරිස් වලට මේ කාලය කියන්නේ මේ පාසල් ඉදිරිය මේ ඊටාත්ම නිකන් සතුටින් ඒක තමයි අපේ හැමෝගෙම තියෙන වසන්ත කාලය. රටවල් පුජුල ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේක අපේ පාසලේ ක්‍රිකට් තරංගයක් සංග්‍රාමයක් කියලා කිව්වට මේක සැනකෙලියක්. ඔව්. අපි ඉතින් බොහොම සන්තෝෂෙන් බොහොම රිලැක්ස් එකේ සංග්‍රහශීලී සංග්‍රාමයක්. ඇත්තටම. ඉතින් අපි විදුහල් පුදුරු ගත්තත් අපි හැම වෙලාවෙම අපිට අවශ්‍ය කරලා තියෙන මේ දේ. අපි ඇත්තටම අපිට නිහතමානී සතුටක් ආඩම්බරයක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඉස්ලා වැඩිම දායකව අපේලා තියෙන අපේ පාසලදී. අපිට වගකීමක් තියෙනවා. ඔව් ක්‍රීඩකින් 55 දෙනෙක් හදලා තියෙනවා. ලේසි නෑ. ඒ නිසා අපේ අභියෝගය තමයි ඒක. තවත් ජාතියේ දෙවෙනි ක්‍රීඩකී නිර්මාණය කිරීම. මේ අභියෝගය තමයි අපි දෙන්නේ. අපි දේශවාදීන් අතර තියෙන ඇත්තටම සුවසීලීභාවය, මිත්‍රත්වය, ඒ අන්‍යෝන්‍ය බැඳීම. ඒක තමයි තහවුරු වෙන්නේ මේ බිග් මැච් එක තුළ. ඔව්. අපේ නාලන්ද විද්‍යාලාධිපතිතුමා මොකද සර් කියන්නේ? අපේ ලාල් දිසානායක මහතා කිව්වා වගේම මම දන්නේ මේ කැලුමා දැක්කද කියලා මේ අද මැච් එක යද්දී අපේ බැට්ස්මන් කෙනෙක්ගේ මේ සපත්තුවේ ලේස් එක ලිවුණා. එතකොට කවුද ඇවිල්ලා බැන්දේ? ආනන්දේ බෝල කෙනෙක්. ඒක අපිට දැන් ඒ දර්ශනය ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මම හිත ගන්න අමාරු වෙයි. ඒ දර්ශනය මහා සංවේදී දර්ශනයක් වුණා. අපි මට නම් ඒ වගේ මාත් එක්ක ක්‍රීඩා තරගයේ බලපු අයට මේ විද්‍යාල දෙකේ සහෝදරත්වය සහ අන්‍යෝන්‍ය බැඳීම සුහදත්වය මේ සියල්ලම එක කැමරා රාමුවකට ගත්තා. මම ඒ කැමරා ශිල්පීන් එක හොඳින් මේ කැමරා රාමුවට ගත්තා. ඒක අහඹු සිදුවීමක් වුණාට ඒක තමයි සමස්තයම කැටි කරලා දක්වන දර්ශනය. ලෝකයටම සංකේතවත් කරපු අවස්ථාව සජීවීව. දැන් අපේ කැමරා ශිල්පීන්ට ඒක ගන්න බැරුව ඇති. ඒ වුණාට මේ
මේ අද අපි මේ දවස් 3ක් තිස්සේ කරන සම්පූර්ණ සමස්ත ව්‍යායාමය අපි දෙදෙනා ඇතුළු ඒකාබද්ධ කමිටුව අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා කරන්න හදන දේ එක තප්පරෙම ලෝකෙට ගියා නම් මම හිතන්නේ ලෝකෙට යන්නේ නැති ඒක තමයි දේ. මම දක්ෂ කැමරා ශිල්පීන් පිරිසක් මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටියා. ඔවුන් විසින් මේක ඉතාමත්ම ඒ කියන්නේ සමීප රූපයක් අරගෙන ඒක ලෝකෙටම දර්ශනය වුණා. හැබැයි ඉතින් අර ක්‍රීඩා තරංගයේ පවත්වන යන නිසා ඒක දිගින් දිගටම සාකච්ඡාවට බඳුන්ුනේ නැති වුණාට මම හිතන්නේ ඉස්සරහදී සමාජ මාධ්‍ය වල ඒක ක්‍රියාත්මක වෙවි. ඔය දේ ඔය එක ඡායාරූපයක් විතරයි. මේ විදුහල් අතර ශිෂ්‍ය නායකයින් අතර මේ විදුහල් දෙකේ අතර ඉන්න ගුරුවරු අතර මේ විදුහල් දෙකේ අතර තියෙන හොස්ටල් මේ කියන්නේ නේවාසිකාගාර ශිෂ්‍යුන් අතර මේ විද්‍යාල දෙකේ ඉන්න ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එක ඒ කියන්නේ නන් ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එක අතර ඒ වගේ තරඟ රාශියකින් මේ සහෝදරත්වයේ මේ ගොඩනගලා තියෙනවා. දැන් මම කියන්නේ කැලෝ මේක බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. දැන් මේක තමයි මැච් එක කියන එක බ්‍රෑන්ඩ් මේක සන්නාමයක්. මේක මේ අනිවාර්යෙන් මේ කාලයට පාසල් ක්‍රිකට් සඳහා පැමිණෙන ප්‍රධානම සන්නාමය. මේක තමයි කොපි කරන්නේ හෝ ඒක ආදර්ශයට ගන්න ඕන එකක් කළ හැකි. මොකද මේක සුභවාදිතයක්. බොහොම විනය ප්‍රධාන කොටගෙන සුහදතාව දෙවනුව තබාගෙන සියල්ලම 12 මාසයකට පස්සේ බිඳ වැටිච්ච සම්බන්ධතා ආපහු අලුත් කරන අවස්ථාවක්. මේක ක්‍රිකට් තරගයක්ම විතරක් නෙමෙයි. මේ දෙවිදුහලේ තිබෙන සුහදතාව මහත්මාවරුන්ගේ ක්‍රීඩාව ඔස්සේ යලි ශක්තිමත් කරන අවස්ථාවක්. ඒක තමයි ඔබතුමා ඔය සඳහන් කරන්නේ. අපේ දැන් ආදි ශිෂ්‍යයන් ගැවසෙන ටෙන්ට් සහ ශිෂ්‍යයෝ ගැවසෙන ටෙන්ට් ඒවා මේ එකකවත් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ටෙන්ට් එකක් කියන එකක් නැහැ. හැම එකක්ම තියෙන්නේ මේ විද්‍යාල දෙකේම ටෙන්ට් තියෙන්නේ. ඒ විද්‍යාල දෙකේම ඉන්නේ සහෝදරයෝ. එතකොට අපි තුමු උදාහරණයක් වශයෙන් 2005 එල් කරපු කට්ටිය කියලා. එතකොට 2005 ආනන්ද කට්ටියක් ඉන්නවා නාලන්ද කට්ටියක් ඉන්නවා. මේ අද වෙනකම් ආනන්ද ශිෂ්‍යයෝ නාලන්දේ එනවා නාලන්දේ පන්ති කාමරවල ඉන්නවා. ඒ දෙගොල්ලන්ටම විද්‍යාල දෙක කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි. දැන් අපි දෙන්නටත් එහෙමයි. අපි දෙන්න එකම වර්ෂයේ අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ විභාගේ පාස් වුණේ. ඒ වගේම විද්‍යාල දෙකේ අපි දෙදෙනා අතර තියෙන ඒක මම හිතන්නේ අපි හැමෝම අතර තියෙන සුවදත්වයක් සහෝදරත්වයක් සබදියාව. එකක් තමයි මම හිතන්නේ මේ තාම තරුණයි. තාම තරුණයි කියන්නේ තාම අර වැඩිහිටි කියන කොටසට යන්න පෙර ආතුව මේ තරුණයන්ගේ සහ ලාබාල දුවදරුවන්ගේ සිතුම් පැතුම් අවබෝධ කරගෙන ඔවුන්ව යහමකට ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන උගතුන් පමණක් නෙමේ බුද්ධිමතුන්. කොච්චර උගත් වුණත් වැඩක් නැහැ සර් බුද්ධිමත් නැත්නම්. උගත්කමයි බුද්ධිමත්කමයි දෙක එකට කැටි කරලා ප්‍රධානය කිරීම තමයි මේ විද්‍යාල දෙකේ තිබෙන විශේෂත්වය. ඔබතුමා ඔය කියන කොටසේ. එතකොට අදත් අපි ඒක පැහැදිලිව දකිනවා. ඒක හොඳ පිළිඹුවක් ඇත්තටම මේ බලපොම දැන් මම හිතන්නේ ලාල් දිසානායක මහත්මයාගේ 4 වෙනි බිග් මැච් එක. 5. එතකොට චම්පික සිල්වා මහත්මයාගේ 3 වෙනි බිග් මැච් එක. 3 වෙනි එක. ඉතින් දැන් ඒක තව තවත් තහවුරු වෙනවා. මේක කොහොමද වැඩි දියුණු කරන්නේ සහ මේක විශාල දැන් අපිට පෙවුනට ඇත්තටම බැලුමට මේ බොහොම අති උත්කර්ෂවත් සැලකිලි සිරියක් තිබුණාට මේක යටිපෙළ ඉතාම වෙහෙසකර කැපකිරීම කරලා සංවිධානයේ බිඳුවක්වත් හිදසක් වෙන්නට ඉඩ නොතබන මට්ටමට ඒ වගකීම ගත්ත විශාල පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒක වුණට ස්තුති කරන්න ඇත්තටම හොඳ අවස්ථාවක්. ඇත්තටම අපිට මේ බිග් මැච් එක පවත්වන එක වෙලාවක යක් සංකීර්ණ කටයුත්තක් කියලා තිබුණා. ඒ වෙලාවේ තමයි අපේ ඒකාබද්ධ කමිටු නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ හරහා නිර්මාණ දැන් අද මේ වෙනකොට මෙහි නායකත්වයේ දරනවා නාලන්දාවෙන් මහේල ජයවර්ධන මහත්මයා, ඒ වගේම උපලදන මහත්මයා, ආනන්ද පැත්තට සාමූහික කමිටුව, ඒ වගේම මතක් කරන කමල් ගුණරත්න මහත්මයා, ඒ වගේ කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා සාමූහික ප්‍රයත්නයක් දරනවා. ඒ ප්‍රයත්නයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විදුහල්පති අපි අතරම අපිට ඒක පොඩි රිලැක්ස් එකක් තියෙනවා. ඔව්. කියන්නේ මේ කණ්ඩායම මේක බොහොම ශක්තිමත්ව හා ගෞරවාන්විතව මේ කාර්ය කරනවා. ඒ හදා බැඳුණු විශාල ජාලයක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ තුළ මම කියන්නේ මේ රටේ තියෙන සියලු පාසල් වලටත් ලොකු ආදර්ශයක් සපයනවා. කොහොමද මේ වගේ බැරෑරුම් කාර්යයක් කරන්න කියලා. අද වෙනකොට අපේ බිග් මැච් එක බ්‍රෑන්ඩඩ් ලහමාරයි හැම තැනම කවුරුත් මේක ගරු කරන ඔබතුමා කිව්වා වගේ තියෙන අර විනයගරුක බව, සාමූහික බව මේක ඇත්තටම අවශ්‍යයි. ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මිනිස්සු විනයගරුක කරන දෙයක්. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ වෙන්නේ. මම හිතේ තියෙනවා. මේක ගුරු තැන්ලා ධ්‍යාන තමයි මේ ඒකාබද්ධ කමිටුව කටයුතු කරන්නේ. මම ඔවුන්ටත් අපි දෙපළම වෙනුවෙන් ස්තුති කරන්න ඕනේ. මොකද මේ තරම් මේක ගෙනාවේ කණ්ඩායම. උන්ට අපි හැමෝගෙම ආනන්ද නාලන්ද පවුල් ඇතුළු සමස්ත සමාජයේම ගෞරව ලැබන්නට ඕනේ. මොකද හිතුව මේක බිග් මැච් එක කූටා ප්‍රාප්තිය වුණාට ඒක හැබැයි සංස්කෘතික වැටුම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සියල්ලේ වගකීම් දරන්න ඕනේ.
ඒ නිසා ඒක ඇත්තටම අපිට සතුටක් ගෞරවයක් වගේම අනික සමාජයට ආදර්ශයක්. ඒකම දැන් ඊට පස්සේ මේ දෙවිදුහල් වාර්තාවක් තියන්න යනවා මේ අභිනව ජාත්‍යන්තර විදුලි ආලෝක කුළුණු මැද්දේ ක්‍රීඩා කරන පළමුවෙනි සීමිත ඕවර තරගය ක්‍රීඩා කිරීමේ වාර්තාව. මේක කිසි දවසක කිසි කෙනෙකුට බිඳින්න බෑ. ආනන්ද සහ නාලන්ද විද්‍යාල තමයි ඒකේ පළමු තරගයට සහභාගී වෙන්නේ. මේක මං හිතන්නේ ඉතාම විශේෂ අලුත් අත්දැකීමක් වුණාට ඇත්තටම ඉතාමත්ම නැවුම් ඒ වගේම ඒ වාර්තාගත අත්දැකීම. ඒකට කොහොමද සූදානම? මොකද ඔබ දෙදෙනාගේ නම තමයි ඊට පස්සේ රන් අකුරෙන් ලියවෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ලියවෙන්නේ මේ දෙදෙනා යටතේ තමයි පළමුවෙනි ආනන්ද නාලන්ද දිවා රාත්‍රී සීමිත ඕවර තරගය පැවැත්වුවේ කියලා. ඇත්තටම මේ අපි දෙන්නම සතුටක් ඒ කාරණේ පළවෙනිම ඒකට බොහොම අපි නිහතමානී ආඩම්බරයකුත් තියෙනවා කියන්නේ. අපි ඉතින් මේ ඇත්තට මේක නිකන් හුදකලා සිද්ධියක් නෙවෙයි. මේක ප්‍රතිඵල ගොඩක මේ නැත්නම් බලාපොරොත්තු එහෙම නැත්නම් රාජකාරී ගොඩක එක අවස්ථාවක්. ඒ දෙකටම අපේ දරුවෝ හොඳ සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි දෙන්නත් අපි හැම වෙලාවෙම ඉස්න සහාය ලබා දෙනවා. ඔබ දන්නවද අපි මේ බිග් මැච් පළවෙනිම ගහලා තියෙන මීට වසර 1කට කලින් ආනන්ද කොලෙජ් vs ආනන්ද විද්‍යාලය. ඔව්. ඉතින් අපි පාසල් දෙකක් නෙවෙයි. මේ හින්දා මේ ලබන ගෞරවය අපි දෙගොල්ලොත් මේක වගේ. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවත් මම හිතන්නේ මොකද ආනන්ද නාලන්ද කියන පුනරුජීවනයේ පාසල්. මෙයා බෞද්ධ පුනරුජීවනයේ තියෙන පාසල්. ඉතින් අපිට ලොකු මේ සතුටක් තියෙනවා. මේ පුනරුජීවන පාසල්ම මේ කාර්යයට අතද මේ පළමු අත්දැකීම ලැබුණ එක. අධ්‍යාපනයේ වගේම ක්‍රීඩාවත් කොයිතරම් දුරට වැදගත් කියන එක සාක්ෂාත් වෙන අවස්ථාවක් මේ අවස්ථාව. ඉතින් අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තව මොන හරි සිත්ති තබාගෙන ආවද විශේෂ දෙයක් අනිවාර්යෙන් මම කියන්න ඕන කෙනෙක්. සානාක්ස කියන්න ඕන දේවල් ගොඩක් කිව්වා. මටත් කියන්න තියෙන්නේ පළවෙනි එක තමයි අපි අර ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් තරඟය මාර්තු මේ සෙනසුරාදා ඊළඟ සෙනසුරාදා පැවැත්වෙනවා. ඒකට ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලුම දෙනාට අපි ආරාධනා කරනවා මේ අලුත් අත්දැකීම් විඳ ගන්න එන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ලංකාවේ පාසල් ඉතිහාසයේ වන් ඩේ මැච් එකක් පළවෙනි වතාවට තමයි ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් මැච් එකක් වශයෙන් පැවැත්වෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රධාන කාරණාව තමයි මේ විද්‍යාල දෙක තමයි මේ රටේ සංස්කෘතිය සකස් කරේ. මේ රටේ ඒ වගේම මේ විදින නිදහස ලබා දීමට මූලිකත්වය ගත්තේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ කුරිරු යුද්ධයෙන් මේ රට මුදාගත්තේ මේ විද්‍යාල දෙකේ ඉන්න වීරෝදාර රණවිරුවන් සහ ඒ ආශ්‍රිත පුද්ගලයන්. නාලන්ද විද්‍යාලයේ මම 42 දෙනෙක් පමණ ජීවිතේ පුංචි කරලා තියෙනවා මේ රට මේ තත්ත්වෙ ගෙන්න. ආනන්ද විද්‍යාලයනොත් ඒ වගේ විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ රට වෙනුවෙන් මූලිකත්වයේ ගත්ත යුද නායක සෙන්පතිය බිහි වුණා. එතකොට සංස්කෘතිය ඉස්සරහට ගෙනිච්චෙත් මේ විද්‍යාල දෙකෙන්. ඒ වගේම බුද්ධ ආගම සුරක්ෂිත කරලා බුද්ධ ආගම සුරක්ෂිත කරලා ඒ කටට ඉදිරියට ගෙනියන්නේ මේ විද්‍යාල දෙකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ විද්‍යාල දෙක මේ රට මේ තත්ත්වයෙන් ඒ කියන්නේ මේ ගෙනියන්න සම්පූර්ණ දායකත්වය දීපු විද්‍යාල දෙකක්. ඉතින් මේ විද්‍යාල දෙකෙන් හැම ශේෂ්ත්‍රයකම මොන ශේෂ්ත්‍රයක ගත්තත් ඒ හැම ශේෂ්ත්‍රයකම මේ විද්‍යාල දෙකේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්න ඒ සියලු දෙනා තමයි මේ රට හැම අතින්ම ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය ශේෂ්ත්‍රය ගත්තත් නීතිඥ ශේෂ්ත්‍රය ගත්තත් ගුරු වෘත්තිය ගත්තත් හැම ශේෂ්ත්‍ර පරිපාලන ශේෂ්ත්‍රය ගත්තත් නිවේදන ශේෂ්ත්‍රය ගත්තත් මේ සියල්ලම නියෝජනය කරන්නේ. එතකොට ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපේ ලාල් සර් කිව්වා වගේ ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් විශාල සංඛ්‍යාවක් 55ක් දායාද කරලා තියෙනවා. පස්සේ තව කීප දෙනෙක් එකතු වේද කියලා. බිහි වෙන මට්ටමක් තමයි මම දැක්කේ. මොකද ඒ තරම් ආත්ම විශ්වාසයෙන් සහ පරිණත බවකින් අපි බිහි කරන ක්‍රීඩකයා ලාල් සර් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා විනයානුකූල නායකයෙක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාවම අපි ඉස්සෙල්ලා කරලා කරන ක්‍රීඩාවයි විනයයි වෙන් කරන්න බෑ. දැන් අර යම් ක්‍රිකට් වල ජාතික වශයෙන් යම් විනය ගැන කතා කරන වෙලාවක මේ විද්‍යාල දෙකෙන් බිහි කරපු උදාහරණයක් වශයෙන් පළවෙනි ටෙස්ට් නායකයාගේ ඉඳලා ඊළඟට බිහි කරේ නාලන්ද විද්‍යාලය. ඊළඟට පළවෙනි ලෝක කප් වර්ල්ඩ් කප් එක දිනපු නායකයා බිහි කරේ ආනන්ද විද්‍යාලය. එතකොට මේ නායකයෝ දෙදෙනා ඇතුළු බිහි කරපු හැම නායකයෙක්ම මහේල ජයවර්ධන මහතා ගත්තන් පස්සේ විනය පිළිබඳව ආයි ඒගොල්ලන්ගේ කාලවල කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ඒ කොච්චර විනයානුකූල ක්‍රීඩකයෝද කියලා කියනවනම් ඒ යුගවල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඒ මාතෘකාව කෙලියවත් ආවේ නැහැ. ඉතින් එවැනි නායකව බිහි කරන්න පුළුවන් වෙච්ච පාසල් දෙකකට ඉදිරියේදී ඒ වගකීම තවත් විශාල වශයෙන් තියෙනවා. මොකද්ද මේ විශාල වගකීම? විනයානුකූල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන ක්‍රීඩකයන් සම්පාදනය කිරීම.
අපිට මේ බිග් මැච් එකේදී විද්‍යාල දෙකේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ ශතක වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ ශතක වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා ඒක ක්‍රීඩාව ඔවුන්ට අපි සුබ පතනවා විද්‍යාල දෙකේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට ජාතික තරයට යන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ඒ වගේම මේ ලංකාවේ තියෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන ශෛලිය ඔවුන් විසින් වෙනස් කරලා පරණ සුපුරුදු හිටපු තිබුණු ශෛලියට මේගොල්ලෝ ගෙනියයි එක අපි බලාපොරොත්තු අපිට දැන් සමහර ලංකාව ක්‍රීඩා කරන දුර්වල වෙච්ච අපිට දුරකථන වල කතා කරලා සමහර කට්ටිය දොස් කියනවා අපි අපේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරලා නැහැ කියලා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි සර්. අපිත් එක්ක එකතු වුණේ මේ 96 වෙනි ආනන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ආනන්ද විද්‍යාලාධිපති ලාල් දිසානායක ඒ වගේම නාලන්ද විද්‍යාලාධිපති චම්පික සිල්වා. ඉතින් මේවින් ස්තුතියි. මම හිතනවා බොහොම සන්තුෂ්ටියෙන් උපරිම ආත්ම තෘප්තියක් විඳ ගන්න ලැබෙන අවසානයක් අද දවසේ ලැබෙයි කියලා මේ විද්‍යාලන්තර තරගයේදී දෙවිදුහල් වලටම ඉතින් දන්නේ මේ වෙන විට නාලන්දය තමන්ගේ ලකුණු රැස් කිරීම අත්හිටවලා තියනවාද කියලා. නමුත් එහෙම නොවුනොත් මිහින් සොයිසාගේ ශතකය ලබා ගන්නවා බලන්න අපිට පුළුවන් වෙයි කියන විශ්වාසය තුන මම ඒ තරම් විශ්වාසයෙන් යුක්තව ක්‍රීඩා කරනවා. මම පෙරේදා කිව්වා විශේෂයෙන්ම ඉදිරිමාන ක්‍රීඩා කරද්දී ඔහු ශාන්ත කල්විඩිය ගොඩව මෙතන වාඩි කරගෙන මම කිව්වා මේ ශතකය ලබා ගන්නව පමණක් නෙවෙයි වාර්තාවත් අලුත් කරයි මේ ක්‍රීඩා කරන විදිහට කියලා. පස්සේ අද බලනකොට ඊට නොදෙවෙනි ක්‍රීඩකෙක් අත්මීමන ඔහුගේ වාර්තාව සඳහා පැය 24කින් බිඳින තිබිච්ච වාර්තාව ඔහුට අහිමි වෙලා ගියා. දැන් මේ තරගාවලිය තව දින 3ක් ඇතුළත තුන්වෙනි ශතකයත් වාර්තා වෙයිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපි තියාගෙන අපි අවසන් කරමු. දැන් ඊළඟට දිවා භෝජනෙන් පස්සේ තරගය ආරම්භ වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. බිස්නස් එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. ලාසියාච්චිලා ගෙදර හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි හිරේ හැටියට. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. අපේ බිස්නස් එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. අලුත් මරිට්ස්බරි බබල්ස්. අපේ ක්‍රිකට් වෙන්නම රහක්. හෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. I think I've
Savahi, Mummy Kottara kebab, cheesy tomato and barbecue up Saitama. Let's Tatoes. Let's Tatoes. Let's Tatoes. Let's Tatoes. Tatoes and aluppa pinumakin, cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's Tatoes. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ. ඕනම වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Spicy fun hit එක ගන්න අපි සැරේ මේ පාරත් හතර අතක දෙනවා අපි වැඩේ ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan, absolutely interest free. Call 1322 because YOLO people don't wait. Spicy fun hit එක ගන්න අපි සැරේ මේ පාරත් හතර අතක දෙනවා අපි වැඩේ ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. ඉරිංගු කිරි සුදු කැකුළු සෝයා. I am Captain Yahaposh. Protein ගුණයෙන් ශක්තිය වර්ධනය ධාන්‍ය බලයෙන් යහගුණ පෝෂණය වින් එක වෙත දුවන පාරේ රන් එක බලගන්වන්නේ යහපෝෂ නව බැලිබන් යහපෝෂ ශක්තිජනක ප්‍රෝටීන් පෝෂණය. Presence, confidence, strength, freedom. Jetour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Spicy fun cup එක අපි උස්සන්නේ cricket match fun ප්‍රීමා කොතුමි තියනකම් ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood again. Young dang pick me again. Fasima right. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන එන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මි. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. Presence, confidence, strength, freedom. Jetour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood එකේ young dan pick me එකේ වාසිම ride එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන එන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මි. Speed, dominance, power, limitless. Jetour T2 by Euro Motors. Call 0766 199 399. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ස්වර්ණමය යුගය ගැන අපි කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්නම බැරි නාමයක්. අපේ රටේ ක්‍රිකට් කළමනාකාරීත්වයට ඒ වගේම අපේ රටේ තේරීම් කමිටු ගැන කතා කරද්දී
ඒ වගේම අපි ක්ලබ් මැචස් ගැන කතා කරද්දී මේ හැම දෙයකදීම අපිට ඉහළින්ම කියවෙන නාමයක් ජයන්ත සෙල්වරාජ මහත්මයා අද අපිට නාලන්දේ Maroons එකේදී හම්බ වෙනවා මෙතන. ඉතින් මම කැමතියි එතුමන්ගෙන් දැනගන්න මේ පාසල් ක්‍රිකට් මේ විදිහට මේ ආකාරයට ඉතාම උත්කර්ෂවත් පැවැත්වීම ගැන ඔබතුමා ආදි නාලන්දියෙක් විදිහට සහ ක්‍රිකට් ගැන අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් විදිහට කොහොමද දැනෙන්නේ? ඇත්තම ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉස්ලාම ශ්‍රී ලංකාවල තියෙන පහ බොටනිකල් ගාඩන්ස් වල ඇත්තම ඉතිහාසයක් තියෙන තරගාවලියක්. මෙතන වැදගත්කම තියෙන මේ තරග වැඩිීමේදී මේ ස්කූල් දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය අපි දකින්න හුඟක් වෙලාවට බොහොම මේ දැනට ඉන්න ඉස්කෝලේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ ඒ වගේම ආදි නාලන්දියෝ දෙක ආදි ආනන්දියෝත් එක්ක වෙලා තමයි මේක මේ සුලෝහිත සංග්‍රහය පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ බැඳීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි දකින්න හුඟක් වෙලාවට දැන් මේ පාසල් ගත්තාම නොඑක් පිට මේ තරඟ තුලදී නොඑක් කටදබරයක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. නමුත් අපි අපිට ඇති කරන්නට ඕනේ මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ඇත්තෙම අපි මේ තරඟාවලියල් මොකද අපේ මේ දැන් මේ ටෙන්ට් එක ගත්තොත් අපේ මේකේ ආනන්දිය නාලන්දිය ඉන්නවා මේකේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් ටෙන්ට් ගත්තාම ඒ ආකාරයට තමයි මේ ආනන්දිය නාලන්දිය විසිරලා ඉන්නේ. මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තෙන්ම ආඩම්බර වෙනවා ආදි නාලන්දිය කැටියට. මොකද නාලන්දියට මම අවුරුදු 4ක් ක්‍රීඩා කරා 68 ඉඳලා 71 වෙනකල්. ඒ කාලේ මම අහලා තියෙනවා අපේ මගේ කෝච්ලා තමයි ජෙරි ගුණරත්න ඒ වගේම සැල්ලි ජයසිංහ වගේ අය. මට සැල්ලි ජයසිංහ මගේ කෝච් කියලා තියෙනවා. ඔය ඉස්ලාම එයා සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා ආනන්ද වික් මැච් එක. එයාට මතකයේ හැටියට එයා කිව්වා ඒක ඉස්ලාම සෙල්ලම් කරේ ගම්පා බොටනිකල් ගාඩන්ස් කියලා. ඉතින් මේක ඉතාම හොඳ ඉතිහාසයක් තියෙන තරගාවලියක්. මේ මම හිතන්නේ මේ ඉතිහාසය තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඉදිරියටත් මේ සෑම සුලෝහිත සංග්‍රහයම එකට එකමුතුව. මොකද දැන් මම එක දෙයක් කිව්වොත් දැනට සිදුවන අපි ඉස්සර කාලේ මැච් එක ඉවරෙච්චාම 3 cheers කියනවා. හිපි ආනන්දේ මැච් එක ඉවරෙච්චාම අපි නාලන්දේ ආනන්දේ රිසූම් එකට ගිහලා කියනවා 3 cheers for ආනන්ද හිපි පුරේ කියලා. දැන් ඒ දේවල් ගිලිලා තියෙනවා. ඕවෙන් තමයි අපි බැඳීම ඇතිවන්නේ. මේක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න හොඳම අවස්ථාවක් ඉතින් මම හිතනවා. ඉතාලම අගය කරන මේ සුලෝහිත සංග්‍රහය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ස්වර්ණමය යුගය ගැන අපි කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්නම බැරි නාමයක්. අපේ රටේ ක්‍රිකට් කළමනාකාරීත්වයට ඒ වගේම අපේ රටේ තේරීම්කමට ගැන කතා කරද්දී ඒ වගේම අපි ක්ලබ් මැචස් ගැන කතා කරද්දී මේ හැම දෙයකදීම අපිට ඉහළින්ම කියවෙන නාමයක් ජයන්ත සෙල්වරාජ මහත්මයා අද අපිට නාලන්දේ Maroons එකේදී හම්බ වෙනවා මෙතන. ඉතින් මම කැමතියි එතුමන්ගෙන් දැනගන්න මේ පාසල් ක්‍රිකට් මේ විදිහට මේ ආකාරයට ඉතාම උත්කර්ෂවත් පැවැත්වීම ගැන ඔබතුමා ආදි නාලන්දියෙක් විදිහට සහ ක්‍රිකට් ගැන අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් විදිහට කොහොමද දැනෙන්නේ? ඇත්තම ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉස්ලාම ශ්‍රී ලංකාවල තියෙන පහ බොටනිකල් ගාඩන්ස් වල ඇත්තම ඉතිහාසයක් තියෙන තරගාවලියක්. මෙතන වැදගත්කම තියෙන මේ තරග වැඩිීමේදී මේ ස්කූල් දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය අපි දකින්න හුඟක් වෙලාවට බොහොම මේ දැනට ඉන්න ඉස්කෝලේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ ඒ වගේම ආදි නාලන්දියෝ ආදි ආනන්දියෝත් එක්ක වෙලා තමයි මේක මේ සුලෝහිත සංග්‍රහය පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ බැඳීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි දකින්න හුඟක් වෙලාවට දැන් මේ
පාසල් ගත්තාම නොඑක් පිට මේ තරඟ තුලදී නොඑක් කටදබර තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. නමුත් අපි අපිට ඇති කරන්නට ඕනේ මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ඇත්තෙම අපි මේ තරඟාවලියල් මොකද අපේ මේ දැන් මේ ටෙන්ට් එක ගත්තොත් අපේ මේකේ ආනන්දිය නාලන්දිය ඉන්නවා මේකේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් ටෙන්ට් ගත්තාම ඒ ආකාරයට තමයි මේ ආනන්දිය නාලන්දිය විසිරලා ඉන්නේ. මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තෙන්ම ආඩම්බර වෙනවා ආදි නාලන්දියේ කැටියට. මොකද නාලන්දියට මම අවුරුදු 4ක් ක්‍රීඩා කරා 68 ඉඳලා 71 වෙනකල්. ඒ කාලේ මම අහලා තියෙනවා මගේ කෝච්ලා තමයි ජෙරි ගුණරත්න ඒ වගේම සැල්ලි ජයසිංහ වගේ අය. මට සැල්ලි ජයසිංහ මගේ කෝච් කියලා තියෙනවා. ඔය ඉස්සල්ලාම එයා සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා ආනන්ද වික් මැච් එක. එයාට මතකයේ හැටියට එයා කිව්වා ඒක ඉස්සල්ලාම සෙල්ලම් කරේ ගම්පා බොටනිකල් ගාඩන්ස් කියලා. ඉතින් මේක ඉතාම හොඳ ඉතිහාසයක් තියෙන තරඟාවලියක්. Welcome back. We are at the SSC for the 96th Battle of the Maroons. It's Ananda versus Nalanda. And we are coming to you live, as I said, from the SSC grounds. A quick recap. Let's try and show you where the game is at the moment. With Nalanda in front, but a result looking a little bit distant. And that's a look at the SSC from a bird's eye view. And let's show you where the game is as we go into session number 2 of the final day. A magnificent 142 by Akmimana. Pretty unfortunate with that decision, one thought. Edirimana, another very fine 165. 2 fantastic knocks. And we got Mean Soisa on 88 not out and inching towards 100. But Ananda now almost on the back foot with Nalanda leading by 29 runs. So we should be having a play starting very, very quickly. The umpires are out, the 2 batters are out, and we will also, as usual, see the huddle. And there comes the teams. Right, that is a beautiful view from the drone. Well, drones give you some marvelous pictures, and that's a new addition to the camera range that a production company has. And I can tell you that Papre.com handling the production here has 22 cameras, and they have done a world-class job. And they have provided some fantastic angles in this 96th Battle of the Maroons. Nalanda College continuing their innings, 382 for 5. And all eyes will be on young Mihin Soisa on 88 of 178 balls. Manamperi with him on 26. And we are almost ready to start. Well, we are going to have a very special guest with us in the comm box. We will bring him in very, very shortly. This is Gevindu Manamperi. 26 not out. And Mihin Soisa, 178 balls, 8 fours. He's looked very impressive. Okay, Batugahage, Batugahage, I beg your pardon. Dasit Batugahage will start off proceedings, bowled his heart out in the first session, the pre-lunch session, from round the wicket and goes wide of the off stump. As I say, a very good afternoon to one of Sri Lanka's former cricketers, a record holder, a proud Anandian. Can I keep ending? A manager, a coach, a selector. I don't know. I really don't know whether the list is any longer, but let me bring him in quickly. Brendan Kurupu, good afternoon. Good afternoon, Roshan. Did I include everything or anything that I missed out? I think you are there for a long time to remember everything better than me. Yeah, indeed, we remember
maybe 40 years ago. That's gone square and that's played very well. It's nicely done. But Brendan, we bring you here to try and discuss the modern game and the former game. And yes, it's a good battle out there. It's a 3-day game. But a result doesn't seem to be inside. That's all right. I mean, results, you don't judge a game always by results, but it's the way you play. But anything in particular that you see would be different to the era that you and I know, which is about what, 40 years, 45 years? We shouldn't be really revealing these things. We might be letting out vital secrets, but doesn't matter. Yeah, Roshan, when you compare the two different eras of cricket, it's totally different. And you look at cricket has improved a lot in batting, bowling, fielding, everything has improved. But one area I'm a little worried about school cricket and even club cricket is that the bowling technique to bowl on good batting tracks. I think we have lost it because we play a lot of club cricket and also school cricket on bad wickets. So spin-friendly wicket. So we don't know really how to buy the wickets. That's something that we should be working on if we want to have quality players coming up for the national team. Well, very valid points, no doubt. Yeah, meanwhile, Ananda seem to be taking a defensive kind of a attitude because they're going wide. They've got their fielders spread out. And Nalanda hasn't even given an indication that they want to go after the runs. Now, is that the thinking of the modern schoolboy or the modern, or is that the way modern school cricket is played? Because let me tell you, I mean, let me rephrase and give you a little bit more food to think. Now, Nalanda hasn't shown any intention to go after the bowling. They got somebody who's on 88, and this is just the first over after lunch. First over after lunch. We're not even talking about like half an hour after lunch. So how many fielders do they have on the boundary? 1, 2. They already have 2 on the leg side, 2 on the off side. So they've already pushed their fielders back. So what is your take on this? Yeah, Roshan, I think umpires are addressing the issue. They're speaking to the captain about negative bowling. And that's you're quite right that they have a defensive feel and the bowling, trying to bowl outside the off stump and stop the boundaries. And the first over after lunch. So the batters are new. They're just trying to find their feet here. An opportunity to dismiss them. You're right, Roshan. We should be looking at taking wickets and putting the pressure to Nalanda. So that's short and wide. Hit with a lot of power. Just a single. And also you speak about, you made a valid point about needing to know how to dismiss a batter. So you got someone approaching. Now is this a chance? It is a chance. Now that is a straightforward in and out. That should have been taken. Definitely, straightforward catch. And when you're struggling to take wickets, those catches make a big difference. Right, last ball of the over. They'll get us. Oh no, they don't. I thought for a moment he wanted a single. It's only a dot. 384 for 5. Honor X90 සැබවින්ම unbreakable. මගේ ක්‍රිකට් රුධින ආදරයයි. මගේ Honor X90 එකයි දෙකම unbreakable. $384 for 5. It's a lovely sight, isn't it? The SSC, it's looking nice. We've spoken about the new lights that are on. Love to see a day-night test match here with the pink ball whenever that happens. SSC qualifies to host it. But for the moment, it's a battle between Ananda and Nalanda. But Brendan, just talk us through this situation. Now, Nalanda is in front.
We do see the surface taking a little bit of turn, not a lot, not that kind of, not the ripping turn as you call it, but just a little bit you can work with around the off stump, maybe just outside. So shouldn't Nalanda show a little bit more intent? Maybe look to bat an hour after lunch. 100 runs in front, 120 runs in front. Just try and put some pressure. Definitely, Roshan. That should be the idea of picking the runs quickly, singles quickly, and then push the total for about 100 runs in lead, so that they can put pressure on Ananda and see what will happen, because you never know what will happen after tea if the wicket starts turning, and you will have a chance if you have a 100, 125 runs lead. And also you're talking about schoolboys who can sort of wilt, who can struggle when the pressure is on. Yeah, we saw that in the last year's Royal Tomian. Royal declared thinking that to win outright, and then finally they lost outright because the pressure can do marvelous things in this. Pressure can do funny things actually. It can really cause you to do things that you possibly wouldn't even imagine when you think back. But then Brendan, how important is it for someone to be calm as a captain in a scenario like that, whether you're batting or bowling? So yes, there are a lot of coaches that support you, but on the field, I mean, I'm picking on your brains. See, on the field, you don't have any help. Okay, you can get messages, but isn't it important that the captain stays calm? Definitely, it's important that captain stays calm, and then he has a plan with him. At the moment, what I see is Ananda is determined not to give extra runs and to extend the play as far as possible, and Nalanda doesn't have a chance of declaring. That looks like the way they are playing. They are not interested in taking the wickets and getting the Nalanda team all out. 384 for 5. Sampath Bank. We present your future. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Hot and spicy fun hit එක ගන්න අපි සැබේ මේ පාරත් හතර අතක දෙනවා අපි පැදේ ක්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Right, so it's the 96th Battle of the Maroons. 385 for 5. I got Brendan Kurupu with me, former Sri Lanka international, the wicket-keeper opening bat. And play and a miss wide of the off stump. You could see that Ananda has decided with that deep third and deep point and a slip and 3 men saving runs on the offside to try and bowl wide of the off stump. There's lots of gaps on the leg side, but as you said, it's a case of looking to build dots and delay that declaration that may come. Yes, Roshan, they are trying to bowl short of a length, and they're having the square fielders on the boundary. Mid-on, mid-off is inside, somewhat on the circle, but the square fielders are on the boundary. Well bowled. That is a much better line because it's closer to the stumps. It's a good length, and I'm just hoping that Ananda is playing on the minds of the batter. Mihin Soiza, he's on 90 now. It's a big moment. He's approaching a big moment. 100 in a big match. Yes, anyone who is 90s in a big match is under tremendous pressure to get over that 100. So maybe Ananda is playing on that and trying to go negative and see that let the batter take a chance. Just a slip. Runs here, just a single. So how many times have you been in the 90s in a big match? I've lost count? I've not got onto the 50s even Ananda That's the a big surprise. match. That is a surprise. How did you manage that? Not getting to 50. No, if you look at the Ananda the big match, not many have got into that double 50s or 100s, but there are some games that someone who is unexpected goes and get big runs. Even if you look at Edrimanda, who was not very, he didn't have a lot of runs during the season,
and he come big match, right? He got a 162 and then broke the record as well. So it's funny things happens during Ananda. Now that they're asking for a catch, they're asking, well, I think they're not, the umpire is not very excited. I think the wicketkeeper didn't look confident at all. But then, as a youngster, coming into a game like this, let's first take a look at this. Well, there's so much of daylight between bat and ball, so no question of that being out. So that's more in hope, really, by the Ananda wicketkeeper. Yeah, that's the line that and the length that they should be bowling, slightly short of a length, and the batter take a chance and play those shots. That's good bowling by Dasit Batugahawat. That's too wide. That is definitely too wide. That's a good call. He didn't really cut that wide line, but I like what umpire Chandrika is doing. He is definitely letting the fielders know that they cannot get away by going this wide. See, he is well within that wide line, but I think he's going on the intention of bowling deliberate defensive tactics. Now, as a match referee, you'll know this. Yes, Roshan, in the first over itself, the umpire warned the captain and had a chat with the captain and said if they are going to bowl negative, that they are going to call whites. So that's what umpire Chandrika Amarasinghe is doing. So I think it's a very good call, and they should be able to bowl straight and then get some wickets here. Yeah, it's a good call by the umpire, and I like that move by the ICC to make sure that you try. Now that's better. Now look at that. Now you bowl closer, you try and beat the drive. There's always a chance that the batter can nick it. Definitely, I mean that's the line they should be bowling, and if you are going to bowl at that line, you don't have the deep square leg. You can even get him to slip and bowl that line, so that you are having a chance of getting a batter out, rather than bowling wide and be negative. Well, interesting strategies, interesting tactics adopted by Ananda College at this stage, with Nalanda taking that lead. 1 ball to go in the over. He goes through well, but he's got a man at deep extra cover, just a single. So the game not really moving at the pace Nalanda would like to. 388 for 5. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. 388 for 5. So it is, all eyes will be on this young man, Soiza, Hin Soiza. 91 of 190 balls. It's been a very patient knock, but well executed. Now just playing it off the back foot, just a touch short. See, one thing about the spinners, Brendan, that I've seen, that lots of spinners, that we saw on display, have been played a lot off the back foot rather than on the front foot. Yes, Roshan, that's because they are used to bowling negative rather than using the wicket and the flight to take wickets. So that's something that they need to learn on bowling on good wickets. So how worrying is that? I mean, going deep into the subject, how worrying is that? Because we've just seen a World Cup that unfortunately Sri Lanka couldn't, proceed beyond the Super 8 stage, though Sri Lanka had their moments. And lots of thoughts, lots of views have been expressed, but a common sound that we've heard is that Sri Lanka is not playing spin well. They seem to struggle on slow pitches. So that's a common kind of echoing.
Yeah, Sri Lanka cricket has tried to address this by at least playing the club Premier A Division matches on international venues, so that they prepare the wickets and they prepare good wickets so that the batters are able to score a lot of runs. And we can see that the spinners are struggling in those international venues. Moment you come to a club venue, they are taking a lot of wickets. And now, Brendan, have you ever gone on one of these? Have you ever paddled one of those? Right. So that's what New Dale is giving you. That's a moment, right? You pick out a name and then you pick out a winner. Right. So let's see who the winner is. Right. So they found the winner. There you are. That's him, with Sri Lankan legend Mahela Jayawardena. He's won that bike. He's got a massive photo opportunity. He'll have it framed on his wall and he'll tell his grandchildren, I was with Mahela Jayawardena, I won that New Dale bike. That's a very good opportunity for the young kid, and he will remember this for the rest of his life. Yeah, these are big moments. It's a fan moment, isn't it? I mean, it's a massive moment for a young kid, just getting an opportunity to not just win a prize, but to pose for a photograph with one of Sri Lanka's legends from Nalanda College, Mahela Jayawardena, captain, champion batter. Watugahage continuing. So just continuing the subject on spin. So what is your take on the way the Sri Lankan batters played spin during the World Cup? I mean, is there anything that any 1 or 2 points that you will want to work with, or you will suggest that someone works with? I think, Roshan, you need to get into playing on good batting tracks. That's the only way we can improve spinners and how to play spin. Because moment you play on turning tracks, and you can't step out and play because it's turning so much. So you doesn't develop the art of stepping out and working the bowler to either side of the wicket. So it's important that we play on quality wickets like this at SSC grounds today. Someone might complain that it's batter friendly. Yes, you need to learn how to take wickets on batter friendly wickets. That's the most important thing. What about scoring runs on a batter friendly pitch? Scoring big runs. I mean, you'll score 50, but on a batter friendly pitch, you'll want him to score 150. That's what you get used to scoring big runs. Like if you play on a normal slow turners, getting into 50 is an achievement. But on these wickets, getting to 150 day in and day out, you learn how to score runs. You learn how to stay at the wickets. You learn how to rotate strike. That's really important as a batter. I think that's words of wisdom. That's been, I hope people watching and listening will try and pick up, so that you actually get noticed, because you are scoring 150, not 50 on good pitches. And then bowlers who could come in and get 5 wickets, get 6 wickets, get those 4 wickets are also noticed. Definitely, if you keep bowling on these good wickets, you will definitely develop art of taking wickets. The problem we have is we don't have to develop any art of taking wickets when you play in poor spin-friendly wickets. Now that's nicely done. That should run away to the boundary. That is a very, very good looking shot. That was wide and he leant into it. He is now on 97. He's 1 stroke away from a very memorable innings. Yep, used his hands, went with his hands. Not much movement. Yes, there was that. The weight transfer was towards the front, was getting forward, but it was the hands. He went so nicely with the hands and pierced the offside through extra cover. Most importantly, Roshan, he knew where the fielder was and he placed the ball very well. So that's the most important thing in that particular cut shot. Yeah, that was, he held his shape quite beautifully. He leant into it and the execution was perfect. Nalanda now
closing in on 400, 397 for 5. And we got Mihin Soisa on 98. He's at the non-strikers end. So that's a very settled and calm looking dugout. And that's for obvious reasons. Last ball of the over. They won't get a single. He'll keep the strike. That is Mihin Soisa for the next over. 397 for 5. As I say, a big thank you to Brendan Kuruppu for joining us. Ananda legend, old Anandian, former Sri Lankan wicketkeeper batter. Thank you for being here and thank you for those words of wisdom. Most welcome, Roshan. Thank you very much for inviting me into the com box and have a good day. And enjoy the rest of the big match. Thank you, Roshan. Sampat Bank. We present your future. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. .397 for the loss of 5 wickets now in 116.1 overs. It's a strong reply from Nalanda College and they're just going on nicely here. Right, so joining with me now is Mr. Harsha Jayatunga, who's the Managing Director and the Chief Executive Officer of Sierra Cables. Welcome and thank you for joining us now. You yourself is a proud Anandian. So before we talk about the whole partnership with the Battle of the Maroons, the 96th edition, tell us how you feel and the situation of the game. What's your take on all that? Looking around, you see an amazing crowd bringing color to the match. From my perspective, I see this big match not just as a match, but it's more than a match. Like it's a profitable business venture, basically. Like so, the organization committee had made it a point to ensure that this is a profitable venture. At the end, like the two schools will benefit enormously. So it's nicely done, and my thanks goes to the whole organizing committee. And of course, tell us what's your take on this situation right now. This is the end of the over, 117 and 397 for the loss of 5 wickets now at the college. Yes, sir. Spicy fun hit के गाने अब सभी मैं भारत खतरा अतक देना वापी Prima kotumi fun tamai. Yeah, 397 for the loss of 5 wickets. Soisa just on the verge of getting to his century. 98 of 201 deliveries and Manampere on 30 of 49. Now, Mr. Harsh, tell us about the benefits for Sierra and of course for the 96th Battle of the Maroons, the whole benefits of you coming in as a partner. Like the two schools are known for doing things always innovatively and in a novel way. So this big match is no exception. So I mean, we Sierra Cables PLC comes as the proud official cable partner of this event, and we are a company like doing things innovatively, and so we consider the quality and innovation as a great priority. So
this particular event, like actually in the Ananda and Nalanda big match, and so they have organized this in a very unique way. Basically, like they always do first of its kind things, you know. So it's well aligning with the business philosophy also. Like, so we definitely like we are confident that, you know, whoever who comes in as a partner, like the sponsoring this event will surely get the best return for their investment. Indeed, that's really good to hear. All the partnerships building around this Battle of the Maroons, and as a proud old Anandian, you must be feeling proud about the whole the organizing, how things have been set up here at the 96th Battle of the Maroons. It's a huge task that for the past couple of months, the organizing committees, they've come together to put this event to live action. So, what's your take on the organizing? Yeah, actually, like I should appreciate the effort taken by the whole organizing committee, especially like my 95 my batchmates, like they have like put a huge effort like to make this a wonderful thing, like, you know. So thank you very much for the whole organizing committee for bringing this in a, you know, with this spirit, so like everybody enjoys this. So very nicely done. So I mean, there's a lot of effort is behind this. So I'm thankful for that. Well, I'm sure you're rooting for Ananda College in this 96th Battle of the Maroons. But overall, what's your take on the situation right now? The game, 398, Nalanda College, they gave a good response. The both schools play really well. Like we never thought that Nalanda will chase this score this way, like, you know. So there's they also doing really really well. Coming in. Yeah. Right, so thank you, Mr. Harsha Jayatunga, the Managing Director and the Chief Executive Officer of Sierra Cables, for joining us. And thank you once again for joining with the 96th Battle of the Maroons. And thank you for joining us at the Combox as well. Thank you. Driven away quite nicely this time. Just a single. He moves it to 99. Just one shy of getting to his century. So what a moment it would be for this youngster. And it would be the second century in this innings for Nalanda College if Soisa can get to it. Just one run short of his century. Just a single and off for that time. Manamperi, just as most of the Nalanda College top order batters, Manamperi also digging in nicely. The conditions are extremely good for the batters, and they're just enjoying it out there in the middle. Right, so Soisa, he's on 99, the last ball of this over. Can he get to his century? He's been out there under these hot and humid conditions at the SSC. He's been out there for 204 deliveries, and he's on 99. Last ball of this over. And 400 on the board as well for Nalanda. Off the edge. Oh, just over the head of the first slip fielder. And there we go. That's the celebration. Soisa gets to his century. What an innings from the youngster. And look at that celebration. My goodness, that moment, the ball flew away on the outside edge, and almost the first slip fielder was in contention to take that catch. But it's been that kind of a day for Nalanda College, and the luck certainly riding their way. 118 overs done, 404 for the loss of 5 wickets. විශිෂ්ට සතකය මම හිතන්නේ අපි කලින් සඳහන් කළා මේ එක තරගයක ශතක 3ක් වාර්තා වෙනවා මේක තමයි මේ තරගයේ වැදගත්කම සහ ලකුණු දැන්
විද්‍යාලීය කණ්ඩායමක් ලකුණු 400ක් ලබාගත් අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ සීමිත කාලයක් ඇතුළත දින 3යි ඕන එකක් කරන්න තියෙන්නේ. නිකන් ටෙස්ට් තරගයක දවස් 5ක්වත් තියෙනවා විදු. 404යි තම විකට් 5යි. මේ තනතිල්ල පිළිබඳව හොඳ මේ හැඟීමක් අපිට ලබා දෙනවා. පිටිකරුවන්ගේ තනතිල්ලක් මේ ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ මේක තමයි විශිෂ්ටම අවස්ථාව. ක්‍රීඩකයෙකුට ලැබිය හැකි. අනිවාර්යයෙන්ම කලම එකම ඉනිමක් තුල ශතක දෙකක් වාර්තා වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල මෙහින් සොයිසා මේ තරගයේදී දෙවන ශතකය වාර්තා කරන්න සමත් වෙනවා නාලන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඊටමත්ම ප්‍රබල පිළිතුරක් නාලන්ද කණ්ඩායම ලබා දෙනවා. ආනන්ද කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 353ට 404ක් කඩලු 5කට. ඒ වගේම විශිෂ්ට ශතක දෙකක් ඔවුන්ගේ ලැයිස්තුවේ සටහන් වෙනවා සහ තරගයක ශතක 3ක් වාර්තා වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව මේ 96 වසරක සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුළ. ලකුණු 400ක් ලබා ගැනීමත් ඒ වගේම කැපී පෙනෙන මේ ඔහුගේ සුපිරි ඉනිම ඔහු නොබියව පහර දෙනවා. මෙන්න මේක තමයි කිවිය යුතු වචනය. අදිෂ්ඨාන හිතේ රුවාගෙන තාක්ෂණය පහර එල්ල කළ යුතු අවස්ථාව තමන්ගේ දක්ෂතාව ගැළපී යුත්තේ කුමකටද යන වග සඳහන් කරමින් සියල්ල හිතේ දරාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම. මේක තමයි අත්‍යවශ්‍ය පීඩනය පාලනය කර ගැනීම සහ අවශ්‍ය මොහොතට අවශ්‍ය ලකුණු ලබා ගැනීම. මම විශේෂයෙන් මේ අපේ මේ තරගය සඳහා මේ සිටින අපේ ගාඩ්වරු නොයසන ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක අංශයයි තාමත්ම හොඳින් තරගය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් කටයුතු කරනවා. ඔවුන් කාටවත් රිද්දන්නෙත් නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට බාධා කරන්නෙත් නැහැ. හැඟීම් ප්‍රකාශනය කරද්දී මේ අවස්ථාවේදී බලන්න ක්‍රීඩකයාට හානියක් නොවන පරිද්දට ඒක කරන්න. නමුත් ඔවුන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ඊට ආරක්ෂාව ලබා දෙනවා. ඒ අතරේ ඉතින් මේ සන්තුෂ්ටිය විඳ දරා ගන්න මොහොත බොහොම සංග්‍රහශීලී. මේ තමයි අර සහෝදරත්වයේ සැමරුම පිටිය මැදට ක්‍රීඩකයන් ශතකයක් වාර්තා කරපු වහාම එන විවිධ අපූර්ව සහෝදරවරු රැසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ සැමරුම් විවිධාකාරයි. විශේෂයෙන්ම දැන් වර්තමාන තාක්ෂණයත් එක්ක සෙල්ෆි. ඔව්. ඇත්තටම ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි AI වෙලා ඉන්නේ. AI කියන්නේ කවුරුවත් නෙවෙයි. ඒක තමයි අපි වටහා ගත යුතු දේ. නමුත් ඒක අපිට අවනත කරගත යුතුයි. කෙසේ වෙතත් ඉස්සරනම් සමරු පොතක සටහනක් තබා ගන්න එක තමයි වැදගත්. දැන් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තමාගේ දුරකථනයේම කැමරාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් දැන් ලෝකේ සියලු දෙනාම භාගයට භාගයක් ඡායාරූප ශිල්පීන් සහ ශිල්පිනියන් වෙලා තියෙනවා. ඡායාරූප ශිල්පීන්ට වැඩ නැති වෙන මට්ටමට කාලේ උදවල දැන් ඒගොල්ලෝ ඊට වැඩිය ඉහළ තාක්ෂණය භාවිත කරනවා. මේ ක්‍රීඩා පිටියෙත් නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පීන් සමූහයක් ඉන්නවා. මේක ඒ විශේෂම ලෝකේ ක්‍රීඩා මාධ්‍ය සෙසු විෂයන් වගේම බිදු ඔප්නැංවීම සහ තහවුරු කිරීම සහ සමරු වෙනසනම් සාක්ෂි නිර්දේශ සඳහා භාවිත කරන්නේ ඡායාරූප කරන කියන එක ඉතාමත්ම අගනා මිල කළ නොහැකි වටිනාම වෘත්තියක්. ඉතින් ඒ වෘත්තිය හැමදාම අප්ඩේට් වෙවි. විශේෂම ක්‍රීඩාවේදී ඉතාමත්ම තියුණු අවස්ථා කැමරා කාචයේ ඡායාරූපයක් බවට නිශ්චල ඡායාරූපයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න සමත් ඡායාරූප ශිල්පී සමූහයක් අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරා. ඒ හැමෝම පාසල් ක්‍රීඩාවෙත් හිටියා. තාමත් ඉන්නවා. එවකට හිටියේ ඔවුන්ගේ පියවරු. දැන් මට හම්බ වෙනවා මේ ඔවුන්ගේ පුතුන් ඇවිත් ඒ කටයුත්තම ඉතාමත් ඉහළ තාක්ෂණික කැමරා අම්පන්න භාවිත කරමින් කරන ආකාරය. ආනන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කොච්චරක්නම් ඒ වගේ අය අපිට හම්බෙලා තියෙනවද? ඔවුන්ට අපගේ ස්තුතිය මේ පාසල් ක්‍රීඩාව නැංවීම සඳහා භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපගේ ස්තුතිය පළ කළ යුතුමයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඡායාරූපයක් හොඳ සිහිවටනයක් කරන්නට හොඳ ඇහැක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ සංයමයක් තියෙන්න ඕනේ සහ හොඳ නිර්මාණශීලීත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. කැමරාවක් ගත්ත හැමෝටම ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න බෑ. සෙල්ලපෙරුම තාම මේ ඉනිම අත්හිටුවීමේ අදහසක් නැති පාටයි. අපට ඇහෙනවා ආනන්ද කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකිනුත් කියනවා දැන් ඉතින් 100ක් ගැහුවනේ වේගෙන් ගහන්න කියලා. ටිකක් අද දිග හරින්න කියලා කියන්නේ. 400 කඩයිමට කණ්ඩායමක් මේ සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුළ ළඟා වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව. ආනන්ද කණ්ඩායම උත්සාහ කළා පළවෙනි නිමේදී. නමුත් සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් නාලන්දේ ඒ කඩයිම පසු කර යමින් ඉතාමත්ම හොඳ පිළිතුරක් ලබා දී තිබෙනවා. අර සුපුරුදු විදිහටම ජය පරාජය පිළිබඳව සලකුණක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන් ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවෙද ඕවර් එක අවසන් ලකුණු 406 විකට් 5යි නාලන්දය. Sampath Bank, we present your future.
Thunder blast. Hoina item Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare. Rasa patu ena Maggie Papare blast. From Nestle. පන්දුවර 119යි ලකුණු 406යි කඩලු 5යි. නාලන්ද කණ්ඩායම මිහින් සොයිසා ලකුණු 103ක් ලබාගෙන නොදැවී ක්‍රීඩා කරනවා. මනම්පේරි ලකුණු 34ක් ලබාගෙන පන්දු 57ක් තුලදී 3.41ක දල වේගයක් හොඳ දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ 96 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය ආනන්ද නාලන්ද හොඳ මතක සටහනක්. ඉකුත් වර්ෂවල මහා තරග ගැන කල්පනා කරද්දී සෑහෙන්න ඒ සියල්ලට පිට ඉදිරියෙන් තිබෙන තරගයක් හැටියට මට පේන්නේ. හරිම පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒකයි වැදගත්කම. මොකද එහෙම වෙන්න ඕන. මේ වර්තමාන නූතන ක්‍රිකට් ප්‍රවණතා එක්ක එකඟ වෙනවා නම් එකතු වෙන හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. මම හිතන ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 6යි. ආනන්දේ මේ දරුවෝ ටික කියපු ටික මම හිතන්නේ කියපු ටික දැන් කරන්නේ නැති සොයිසට. මිහින් සොයිසා ලකුණු 109යි 6 පහරත් සමගින් ඒ වගේම මේ ලස්සන ආලිංගනයක්. ඒවත් මේ අතරේ පේනවා අපිට නෙමෙයි අපේ මේ කැමරා ශිල්පීන්ට පේන්නේ. හරිම මනමාලයි. හොඳයි 120 වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ලකුණු 412යි 6 පහරත් සමගින්. එතකොට මේ සොයිසල දෙන්නෙක් ඉන්නවා නාලන්දේ. එක්කෙනෙක් පුහුණු කරු නුවන් සොයිසා. දැන් මේ ක්‍රීඩකයා මිහින් සොයිසා. හැබැයි මේ තාත්තයි පුතයි නෙමෙයි. මිහින් සොයිසාගේ පියාත් අපි ඊටම කිට්ටු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක වෘත්තීය මට්ටමින් සබැදී කෙනෙක්. ඒ ප්‍රියන්ත සොයිසා. 4 පහර 44ක් 6 පහර 4ක් මේ ඉනිමට ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. ලේසි නෑ නේ. සෑහෙන සන්නද්ධයි. එහෙම බැලුවාම සන්නද්ධ ඉනිමක්. මම හිතන්නේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක වාර්තා වෙච්ච වැඩිම 4 පහර ප්‍රමාණය ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුල. මේ අන්තර් පාඨශාලීය මහා තරඟ සමූහයක ආරම්භය මුලපිරුම. මේ මුලපිරුම මූලාරම්භය ඉතාමත්ම ධනාත්මකයි. හරි ප්‍රීති සහගතයි, උත්සවාකාරයි. මම හිතන්නේ ඒක සෙසු පාසල් මහා තරගත් මේ හා සමානම විශේෂයෙන්ම මැද්දේ සිදුවෙන ක්‍රීඩාවේදී සිදු වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරමු. ඒ සඳහා තමයි මේ එන්නත සැපෙන්නේ. මේක තමයි මේ හොඳම උද්‍යෝගය සඳහා උද්‍යෝගිමත් තරගයක් බවට පත් කරන්න. නැත්තම් සමහරලාට විස්තර ਵਿਚාරීන අපිටත් හරිම උදාසීනයි. අපිත් උදාසීන වෙනවා. නමුත් අද සාමයේ දින තුනේම කිසිම උදාසීනත්වයක් අපිට නම් ආවේ නැහැ. මම හිතනවා උගක් අපේ ප්‍රේක්ෂකයින් මේ තරගයේ නරඹන රූපවාහිනිය ඔස්සේ ඔවුන්ටත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක්. මොකද ලැබෙන ප්‍රතිචාරات එක්ක පෞද්ගලිකව සහ පොදුවේ මම හිතන්නේ මේ දෙවිදුහලට ඉතාමත්ම ඒ ආශිර්වාදය සහ ඒ අගය කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙයි. ඊළඟ අවුරුද්දේදී මේ කටයුත්ත තවත් මීටත් වඩා සාර්ථකව කර ගැනීම සඳහා ලොකු තිරිය එන්නතක් බවට පත් වෙයි. ක්‍රීඩාශීලීත්වයෙන් විනෝදයෙන් ජවයෙන් පිරුණු අපූරු තෝතැන්නක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා SSC ක්‍රීඩාංගණේ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මේක තමයි බිග් මැච් එක කියලා. 120 වෙනි පන්දුවාරේ නෙමයි 413යි කඩලු 5යි නාලන්දා කණ්ඩායම. Spicy fun hit එක ගන්න අපි සැවේ මේ පාරක් හතර අතක දෙනවා අපි වැඩේ ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි ඕනේ කරන දේ ඕනේ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it.
413යි හරිම කියන්නේ ගාම්භීර හැඟුමකින් කියන්නේ නාලන්දාව 413යි විකට් 5යි. ඒ වගේම ආනන්දය ලකුණු 354යි විකට් 8යි. මේක කියන්නේ පාසල් මට්ටමේ තරගයක්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ඇහෙන මට්ටමක් තියෙනවා. ඉතින් ඇවිත් අත දිග හරිනවා. සමස්ත තරගයේ පළමු ඉනිමේ කණ්ඩායම් දෙකම 750 ඉක්මවා තිබෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. එක් සමගින් කෙනොල්ඩි සොයිසා 111 නිල්සන් ඊට කලින් සමහරන මෙහින් සොයිසා කෙනොල්ඩි සොයිසා හිටියා නේද? හිටියා පසුගිය ආනන්ද කණ්ඩායම. බ්‍රෙන්ඩන් කොහෙද යන්නේ? මම හිතන්නේ බ්‍රෙන්ඩන්ව දැක්ක විතරයි මේ වගේ පාරවල් එල්ල කරන්නේ. මනම් පීරි දැවි යන්නේ 34කට. දනිදු සෙල්ල පෙරම සාර්ථක වුණා ඒ අවස්ථාවේදී කඩුල්ලක් ලබා ගන්න ප්‍රථම කඩුල්ල. ඒත් සමගින් නලන්ද කණ්ඩායමේ 6 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. පන්දු 61ක් තුලදී ලකුණු 34ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේ මනම්පේරි. මෙන්න පන්දුව පිට ඉන්න දෙසින් පතිත වුණේ උත්සාහ කළේ ලෝ නෝන් කලාපයට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්නට. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. හතරේ සීමාවෙන් එපිටට පන්දුව යවන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලෝ නෝන් ක්‍රීඩකයා වෙතට පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. ගෙවිදු මනම්පීරි තමයි දැවි යන්නේ ලකුණු 34කට. සොයිසා ඉන්නේ 111යි. විකට් ඉනි 3 පේනවා. 209කට පන්දු 209කට ලකුණු 111 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහුටත් අභිප්‍රායක් තියනවද ඉලක්කයක් තියනවද දන්නේ වාර්තාව කරා යන්න. විදු මම දන්නේ මේ අපි බලමු තාම ඉනිම අත්හිටවන බවක් පේන්නේ. තීපානෙත් එක්ක බොහෝ දුරට තරගය ඒ කියන්නේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරයි. තරගයේ ජය පරාජයක් පිළිබඳව තාම නිමිත්තක් පහළ නොවන නිසා මම හිතනවා එහෙම කියලා උන් ඒ ගන්න තීරණය. මේ තරගය තුලදී 140ට වැඩි අවස්ථාවන් දෙකක් වාර්තා වුණා. දැන් තවත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා මෙහින් සොයිසාට ඇතැම් විට මේ තරගාවලි ඉතිහාසය තුළ ක්‍රීඩකෙක් ලබාගත්ත වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරගන්න. ඔව් දැන් තින්නේ කියන්නේ මේ මල්ෂ ෆර්නෑන්ඩෝ විකට් උඩ ඇවිත් තිබෙන්නේ. තරග 7කදී ලකුණු 134ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒක අර්ධ ශතකයක් තිබෙනවා. අවුරුදු 18යි. මල්වියේ හොඳම අවස්ථාව. තනිදු සෙල්ල පෙරම සූදානම් නව පිතිකරුවාට එරෙහිව දකුණු පිට පිට හසුවන පිතිකරුවා දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා ගැනීමෙන් පන්දු යවන්නේ ගෝනට මොසු කරනවා පන්දු. ෆුල් ටොස් එකක්. පිටේ පූර්ණ මූණතිව පන්දු වදිනවා කියන්නේ පොඩි හිතට දැනෙන පුදුම සහනයක් සහ හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් ස්ථාපිත වෙනවා ක්ෂණයෙන් පළමු පන්දුවේම පිතිකරුවේ. මේ කුත් දැවියාම ඒ පහරේ ජවයේ තිබුණේ නැහැ. ඔගේ පහරේ නිවැරදි සියල්ල නමුත් ජවයේ නොතිබීම හේතුවෙන්. දැන් ඉදිරියට පැමිණ තවත් පහරක් ඒ මිහින් සොයිසා. නමුත් පන්දුව බිමින් යන්නේ. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම තිබෙනවා. පැහැදිලි විදු දැන් ක්‍රීඩා කරන විදිය පුළුවන් තරම් වේගයෙන් Tamanට හැකි උපරිම ලබා ගන්න කියන විධානය ලැබිලා ඇති නුවන් සොයිසාගේ. එවරත් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ. ඒ තමත්ම මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. හැබැයි හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙමෙයි ප්‍රබල උත්සාහයක් දැරුවා පන්දුව නවතා ගත්තා. හැබැයි අවසන් මොහොතේදී පන්දුව යලිත් ඔහු වෙතින් ගිලී ගියා. ලකුණු 4ක් යනුව මෙහින් සොයිසාට. මට පවන් රත්නායකව මතක් වුණා. මේකුත් තරගයක මේ විදිහටම පන්දුව රකින්න ගිහලා ආපහු ඇඟේ වැදිලා ඒ කියන්නේ 4ක් නැති එකක් 4ක් වුණා. අර එන දිවයින වේගයත් එක්ක තමයි ඒ තත්ත්වය උදවන්නේ මේ බලන්න. අපි දකිනවා ඒ කියන්නේ දැන් පන්දු එන වේගය තවත් වැඩි වෙනවා. ඔහුගේ අතින් නිකන් තල්ලු කරනවා වගේ එකක් දැනෙනවා. හොඳ ෆ්ලික් එකක්. ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව ලබාගත් පිටතටම පයින්ට බරව පන්දුව යොමු කරන්නේ. 422 ඒ ලකුණත් සමගින්. Why real energy? For passion. A
competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Sampath Bank. We present your future. මිහින් සොයිසා දැන් බලමු මේ ඕරේ අපිට හිතාගත හැකි යමක් කරන්න. හැබැයි විධානපතිරණ පන්දුව ලබා ගන්න ඔන්න මේ පාර නම් විදුරංග ගුණසේකර ඇන් කැලුම් ශ්‍රීමන් මං කලින් නම් මේ මම බැලුවා ඔබ නම වෙනස් කරාද කියලා. කිත්ම කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරගය තුලදී. දැන් ඔහු පැමිණෙන්නේ මේ වමත් පිතිකරුවට එරෙහිව. හොඳට ඊට අරන් ඒ පහර එල්ල කරේ. ඔහුව ටිකක් නවත්තන්න අමාරුයි. ඔහු ඒ ප්‍රහාරයම තමයි දිගටම තියත් කරන්න. අපිත් හොයන්නේ මේ වගේ පිතිකරුවන් තමයි. ඒ කියන්නේ ජාතික ක්‍රීඩාවට සොයනවා මේ හා සමාන පිතිකරුවන්. මේ ජානමය ලක්ෂණත් එක්ක තමයි සියලු දේවල් පවතින්නේ. පව හිටර්ස්ලා කොදෙව්වෝ දකුණු අප්‍රිකානුවෝ මම හිතන්නේ මට අමතක නොවනේ මිනිම එංගලන්තයේ රෙහාන් අහමඩ් කිනීම. මම හිතන්නේ මේ තරගාවලිය ඊට නොදෙවෙනි ඉනිම දසුන් ශානක ගිනීම. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තමයි ඔහුගේ නවාතැන මේක. මේකේ තමයි ওই වීදුරු බිඳෙන්න ගහලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ එක තරගයකදී දසුන් ශානක මේ පිටියේ 6 පහර 18ක් එල්ල කරාද? 16ක් එල්ල කළා. 14ක් එල්ල කළා. ලකුණු එයා ඒකේ ලබාගත ලකුණු සංඛ්‍යාව 128ක් ලබාගත මේ ක්‍රීඩා පිටියේ මේ SSC තමයි ඔහුගේ නිවහන. ඉතින් ඒ පව හිට ඒ ජවාදිකයා ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩා පිටියේ මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මල්ෂ් ප්‍රනාන්දු සූදානම්. කාන්තාවන්ටත් සමතැන අප දෙස බැලීමට. අපිනේ නිරන්තරයෙන් කාන්තාවන් දෙස බලන්න කැමරා කෝණයකින්. දැන් මේ පපරේ සමාජිකාවක්. ඇය මේ පිහිනුම් ශූරියක් නේද? මේ හොඳයි එහෙම එකතු වෙන එක. පපරේ කණ්ඩායමේ ඉන්න සමාජිකවන් මං කීප පොලක් දැක්කා. කරට කර උරනුර ගැටෙමින් කටයුතු කරනවා. මම හිතන්නේ අපේ නිෂ්පාදක නඩය එක අවස්ථාවක ඔබට පෙන්වන්නට අපිට හැකියාව ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒකට හේතුව මේක වෙනදා අපි දැක්ක නිෂ්පාදන කර්තව්‍යයන්ට වැඩිය ලොකු මෙහෙයක් මේ උඩපන්දුව රැක්ගත්තා. ඒ අනුව මිහින් සොයිසාගේ ඉනිම නිමයි. කිත්ම විධානපතිරණ සාර්ථකයි. ඔහුගේ තුන්වන කඩුල බිඳ දමා ගන්නට සමත් වෙන්නේ. ඉදිරියට පැමිණුණා. පිටේ ඉහළ අග්‍රයේ පන්දුව වදින්නේ. හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් අද දවසේදී. ඔන්න බලන්න. විදු පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට පහසු උඩ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී දනිදු සෙල්ලම් පෙරම තමයි උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. විකට් ලබා ගන්න පන්දු යවන්නා. ඒ වෙලාවේ අවස්ථානෝචිතව ඇවිත් බ්‍රේක් ත්‍රූ එක ගන්නේ විධානපතිරණයි. මේ තමයි සහෝදරත්වයේ ආනන්ද ක්‍රීඩකයන් පැමිණ මෙහින් සොයිසාගේ ශතකයට සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. Sampath Bank. We present your future. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. හාරසි 24 තාම ඉනිම අත්හිට බවක් නම් පේන්නේ නෑ නාලන්දේ. හැබැයි විධානපතිරණට මේ විකට්ටුවේ ගෞරවය ලැබිය යුතුයි. පම් පන්දු රකින්න සමග. මොකද ඔහු පිතිකරුගේ තුරලත්වයේ ස්විමින් සිටියා. ඒ අවස්ථාවෙත් තමයි මොකද විධානපතිරණට හැඟීමක් තියෙනවා නිරන්තරයෙන්. ඔහු අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රීඩා කරන්න තරම් සුදුසෙක් වෙච්ච ක්‍රීඩකෙක්. සෙල්ල පෙරම යදී. දනිදු සෙල්ල පෙරම තමයි කලින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නට සමත් වුණේ. දැන් ඔහු සූදානම් පන්දුව යැවීම සඳහා. මීට පෙර ආතුව අපි වසර 10කට ඉහත කාලයකට ගියොත් මේ ක්‍රීඩා පිටිවල ක්‍රීඩා මණ්ඩප වලට අපේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාව විශේෂයෙන්ම මේ විද්‍යාලාන්තර තරගවල පැමිණියේ ඇත්තටම මේ
අපි මොකක් හරි ඩෝලයක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි නිකන් අපේ ආම්පන්න අතර රැගෙනවිත් බොංගෝ පෙයාර් එකක් සැක්සෆෝනයක් ට්‍රම්පට් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා අපි සින්දු කීප එක තමයි කරේ. නමුත් දැන් ඊට එහා ගිහිල්ලා කොච්චර දියුණු වෙලාද කියලා කියනවනම් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 වෘත්තිමය සංගීත කණ්ඩායම් තමයි මේ ආත්පස මණ්ඩපවල අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් හොඳයි වතාවක් දෙකක්. ස්ටම්ප් කිරීමක් කරන අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කරනවා විනිශ්චයකරුගෙන්. මම හිතන්නේ දැවි යනවාද නෑ රවීන්ද්‍ර තුන්වෙනි විනිශ්චයකරුවරයාට. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න අවස්ථාව. නිබන්දුවක් නෙවෙයි. Fair delivery. Can you move the Stuck on you. stumping please? Been a fool too long. I guess it's time to meet up. Come on home. Guess I'm on my way. So hard to say that the woman. Okay, freeze it when the base separated from the stumps. One frame back. Okay. Can you zoom it? Zoom it for me when the base separated from the stumps. Okay, freeze it there. There's nothing behind the popping crease, so I made my decision. Please focus the lights, please. දැවිගේ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස තෙවන විනිසුරුවරයාගේ සංඥාවෙත් සමගින් කුඩාකම කඩුල්ලක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. දැවියන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙන්නේ ප්‍රනාන්දු. ලකුණු 424යි. දැන් තවත් කඩුල්ලක් මිද වැටෙද්දී පන්දු අර 122ක්. ඒකම විදු ඉනිම අත්හිටවනවා නාලන්දය. මට හේමන්ත පුතේජු දැක්කම දෙයක් මතක් වුණා. ඔහු මේ කවි පොතක් සහ කතා පොතක් නිකුත් කළා සහ ක්‍රිකට් කරුණු ඔහු ක්‍රිකට් වාර්තාවකුත් එක්ක මම හිතන්නේ ලංකාවේ කරපු පළවෙනි පොත ඒක. ඉතින් හේමන්ත පුතේජු අද තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරයා වශයෙන් ඊළඟ ජාත්‍යන්තර විනිසුරු අධියරට සමීප වන්නට ආසන්නයෙන් ඉන්න විනිශ්චයකාරවරයෙක්. ඔහුටත් අපි සුබපතනවා. ආනන්ද සුහද තරගය සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ විනිශ්චය කරන්න ලැබෙන එකත් ගෞරවයක්. ඉතින් මුල් ඉනිම අවසන් වෙන කණ්ඩායම් දෙකේම ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 353ක් ලබාගත් කඩලු 8කට ඉනිම අත්හිටවා නැවත පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව නාලන්ද කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. දැන් නාලන්දාවත් කඩලු 8ක් බිඳ වැටෙද්දී ඉනිම අත්හිටවනවා. ලකුණු 424ක් ඔවුන් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. යනුව ලකුණු 71ක් ඉදිරියෙන් සිටමින් තමයි නාලන්දා කණ්ඩායම Tamanගේ ඉනිම අත්හිටවන්නේ. මේ අතරේ කැපී පෙනෙන ප්‍රතිකරණයන් 3ක් අද මේ දින දෙක තුල වාර්තා වුණා. විශේෂයෙන්ම ශතක 3ක් සටහන් කරගන්නට මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් සටහන් වුණා. ඒ තුල ඉතිරිමාන්නගේ ශතකය, ඒ වගේම අද දිනේදී මිහින් සොයිසා ශතකයක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම නෙමිදු අක්මීමනත් ශතකයක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. මේ අපි දකින්නේ මේ විද්‍යාලයේ ආදි සිසුන් Tamanගේ සාගයන් සමගින් සිටින ආකාරය. මෙන්න නාලන්ද කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් වුණේ නෙමිදුවක් මීමන පන්දු 245ක් පුරා ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. ලකුණු 142ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. ඒ වගේම මිහින් සොයිසා පන්දු 214ක් කඩුල්ලේ රැඳෙමින් ලකුණු 119ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. නායක ඔසඳ පමුදිත පන්දු 89ක් තුලදී ලකුණු 55ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. මේ තමයි කැපී පෙනෙන ඉනිම තුන බවට පත් වුණේ. ඒ වගේම සන්තුල් විජේරත්නගේ විශේෂත්වය තමයි ශතක දෙකක් සහ එක අර්ධ ශතකයක් තිබෙනවා. විශේෂ සිද්ධි සම්පූර්ණ එකට අමුණනවා නම් මම හිතන්නේ මේ 424 ඉහළින්ම තිබෙන 142 ඒ අක්මීමනගේ, ඊට පස්සේ 119 සොයිසාගේ, ඊට පස්සේ ෆමුදිතගේ 55 30 සහ 34ත් අමතක කරන්න බෑ. උන් දිනුවර සහ මනම්පීරි දෙපළ මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේම විකට් 8 බැගින් ගිහින් තිබෙනවා. පන්දු කරන්නේ බලමු අපි ආනන්දේ.
සාර්ථකව පන්දු යවන්නා බවට පත්වුණේ කිත්ම විධාන පතිරණ පන්දු වාර 23ක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 84කට කඩලු 3ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. මේ හැරෙන්නට චමත්ක ඉරෝෂ 1 කඩුල්ලක්, දසිත් බටුගහගේ 1 කඩුල්ලක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. කුඩාගම සහ ශරද ජයරත්න 1 කඩුල්ල බැගින් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. යකරින් තමයි කඩුළු 8 එකිනෙකා අතරේ බෙදී ගියේ. කිත්ම විධාන පතිරණ ඔහුගේ ඒ ප්‍රතිරූපය නැවත වතාවක් තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික මට්ටමේ යවුන් ක්‍රීඩකයෙක් කියන වගේ. ඔහුට 23යි නිලකුණුවට 6ක් මේවලා තියෙනවා. ඒ ලකුණු 84ක් ඔහුගේ පැහැරගත්තා. ඔහුට අවශ්‍ය කරන දේ ඔහු කරලා තියෙනවා. විකට් 3ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. 3.65ක ප්‍රමාණයක් තමයි විකට් උඩ ලබා දීලා තියෙන්නේ. සිවන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 111ක සබඳතාවක් ගොඩනැගුණා. ඒ වගේම පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 166ක සබඳතාවක් ගොඩනගන්නට සමත් වුණා. මේ දෙකටම දායකත්වය ලබා දුන්නේ නෙමිදු අක්මීම ඔසඳ පමුදිත නෙමිදු අක්මීමන සහ මිහින් සොයිසා. මේ තිදෙනා තමයි මේ සබඳතාවන් ගොඩනගන්නට සමත් වුණේ. බලමු දැන් නාලන්දීනේ මේ කඩුළු දැවී ගිය ආකාරය. මේ පළමු කඩුල්ල ඒ දිනේ කිත්ම විධාන පතිරණ කඩුල්ල ලබා ගන්නට සමත් වුණේ. අනතුරුව නැවතත් හොඳ කඩුළු රැකීමක්. ලෙක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ඒ තීරණය පිළිබඳව විතරම් සෑහීමකට පත් වුණේ නැහැ පිටිකරු. නමුත් තුන්වන කඩුල්ල අහිමි වුණේ මේ දසිත් බටුගහගේ. නැවතත් මේ තමයි තරමක් ආందోලනාත්මක තීරණයක්. නෙමිදු අක්මීමනගේ දැවියාම. ඔව් මම හිතන්නේ මේ තීරණය පිළිබඳව තීරණය ලබා දුන්න තීරකයාටත් විනිශ්චයකරුවන්ට දෙවත කල්පනා කරන්න සිද්ධ වෙයි. මම හිතන්නේ මේ වගේ අඩුපාඩු ජාත්‍යන්තරයේදී සිදු නොකරන්න. ඔව් නෙමිදුගේ මේ තරගේ වාර්තාවක් ඔහුට පිටවන්නට තිබුණු අවස්ථාවක් ගිලිහි ගියේ. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි සිදුවීම් අපිට ක්‍රිකට් පිටියේ දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ තරගයේ මෙතෙක් සාරාංශය ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 353යි කඩලු 8යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නෙතුල ඉදිරිමාන ලකුණු 165ක්. ඔසඳ පමුදිත කඩලු 4ක් දවා ගන්න සමත් වුණා. ඔසඳ තුන්නිරාවෙන් දස්කම් දක්වන්නට සමත් වුණේ පන්දු පිටිකරණයේදීත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරමින්. නාලන්දාව 424යි කඩලු 8යි නෙමිදු ශතකයක් වාර්තා කළා. ඒ වගේම මිහින් සොයිසා ශතකයක් වාර්තා කළා. කිත්ම විධාන පතිරණ කඩලු 3ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. නාලන්දාව දැන් ලකුණු 71ක් ඉදිරියෙන්. සමස්තයක් හැටියට අද කියන්නේ මේ දවස් දෙක ඇතුළත ලකුණු වාර්තා කරලා තියෙනවා 700කට වැඩි. 777ක් ලකුණු 71ක් නාලන්ද ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. විකට් 16යි වැටලා තියෙනවා. ලකුණු 353යි 424යි ලකුණු 777ක් දින තුනේදී දැන් මම හිතන්නේ අද ඉදිරි කොටසේදී ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වෙයි කණ්ඩායම් දෙකටම. මොකද තව සෑහෙන වෙලාවක් තිබෙනවා තරගය නිමවට පත් කරන්න. ලකුණු 71ක් ඉදිරියෙන් දැන් ආනන්දේ සිටින්නේ. බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අපි මම හිතනවා ආනන්දය ඔවුන්ගේ දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙනවා ඇති. හොඳයි අපි සූදානම් කෙටි විරාමයකට යන්න. ආනන්ද ඉනිම ආරම්භ වූ සැනින් අපි නැවතත් සජීව විකාශයත් සමගින් සම්බන්ධ වෙමු. I am Captain Yahabosha. Protein gunayan shaktiya vardhanaya. Yahabosha, Yahabosha. Dhanya balayan yahaguna poshanaya. Yahabosha, Yahabosha. Winneka with duwana pare, ranneka balaganne. Yahabosha, Yahabosha. Navamaliban Yahabosha, Shakti Janaka protein poshanaya. Speed, dominance, power, limitless. Jet Tour T2 by Yola Motors. Call 07661999399. Packed with nutritional grain for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. Smack Trolley Ceylon
අපෙන් නොබට අපේම කාට. Presence, confidence, strength, freedom. Jet Tour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan, absolutely interest free. Call 1322 because YOLO people don't wait. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. ඇස්සරල බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසූුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුටගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතය රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritz-Berry chocolate, නිල් පාට හැඟීම. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. හෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. We are heading for tea on the third and last day of this three-day encounter at the SSA grounds. Two massive scores, 353 for 8 declared Ananda. Nalanda reply 424 for 8 declared. There it is, 16 extras. Top score from Nemidu Akmiman 142. Debut century for Mihin Soisa 119. Skipper Osunda Pamudita 55. There were 200 partnerships. And Kitma Vitana Patirana following in his opponent's footsteps as the highest wicket taker. 3 for 84 after Osunda Pamudita had 4 for 74 in the Ananda innings. So 71 runs in front, and we have just under 1 hour's play. The Ananda openers very quickly walking out to the middle. As I say, a very good afternoon and a warm welcome to Charit Senanayaka, former Ananda player. Thank you very much. Thanks for having me, Harit. Great to see you after all these years. I know. You too, Charit. And he had played 5 years during my era, mind you. I believe so. And he was a top-class opening batter, very stylish one, attacking one at that. And he had multiple roles on the game itself. We'll talk about all that. But Charit, first of all, just tell me your best memory of the Battle of the Maroons. To the game then. If I go back, I think the game was perhaps placed in a similar scenario that, you know, it was heading towards a draw, and Nalanda declared, and they gave us a target. I could hardly recall, I think about 100 runs in about 15-16 overs, and we changed the batting order, and I opened with Arjun Ranatunga,
and we were actually going for it. I mean, just to give spectators some entertainment, and we knew it was a difficult task. This was at the Oval. This is at the it was at the Oval because we never played. I haven't played a big match here, but I played the very first 50-over game that was played. I played here, and we were going for it. And then I think after about 4 overs, we were Arjuna got out, but I was still batting on the other side. And 4 overs gone, we were perhaps 20-30 runs on the board. And the bowler coming, he was running into bowl, and I turned around to see, the wickets were gone. Nice story. So that was it. That was the end of the game, and very abrupt end to the game, and it was. But it was all happening. Now the Joint Organizing Committee, they've done a wonderful job with this one too. Now there is a lot more order. The match is being facilitated as we see the top scorer of the game, the record holder in that previous game, the vice captain, previous inning rather, the vice captain for Ananda, Nethula Edirimana, taking strike with Osanda Pamudita as he did in the first innings, ready to start proceedings from the Vidya Mawata end. I would believe Dani Dusela Peruma is his opening partner at the non-strikers end. Good to see the wicketkeeper standing up. Good delivery, just to make it happen. Yeah, you mentioned all that. You played a major role in the field of cricket. Just tell us how you got involved with the game after your school days, if you can recall. I think after leaving school. This is Nethula Edirimana. Before this inning, in the first innings, he had a top score of 54. Yeah, okay. That's interesting. From 54 to remarkable. Getting a big 100 in the big match. Yeah. I'm sure that he'll remember the rest of his life. What do you mean? It's part of the history. Yeah, it is. Yes. Yeah, almost broken. It so happened that two other batters, going for in the Nalanda when they batted. All good. Was closest to that. Yeah. I reckon it will be a fantastic record. It will be hard to break in time to come. But having said that, in 3-day cricket, it's quite possible. It can happen. Records are meant to be broken. Exactly. Going back to your question, after leaving school, I think I had a brief stint with Bloomfield. Thereafter, I played about 14 seasons with CCC. Fortunately, toward the tail end of my career, that I played a few games for Sri Lanka, which what was the debut? My debut was don't tell me you can't remember. Yeah, it's a long time ago, but Imran Khan led Pakistan. Okay. And played in the Asia Cup final, I think. Okay. That was, that was. And you opened? I opened, yes, against Wasim Makram. My baptism was against Wasim without. I didn't even have a helmet. Dani Dusela Perma, 75 is the highest score. He's at the non-strikers, and this is Nethula Edirimana facing up to the Nalanda captain. Tell me, I just want to know, from both sides, when you know that you got two fantastic bowlers like from Pakistan and in Sharjah, how are the feeling? Well, Don't ask or what? Sometimes, we were chasing a moderate score of 144. It was a real difficult wicket to bat, I would say, and to face up Wasim, Imran and the gang, and Waka was there as well. But can you believe I got out to Mushtaq, the right-arm leg spinner? I will believe the way you are trying to play spin. You want to hit everybody else out of the park. That was 2 the problem. for 16 was before he captured 4 for 74 in the first innings. Osanda Pamudita, the Nalanda captain. All that. You have had multiple roles in cricket. Apart from being a player, you've been a coach. You've been an administrator, a manager of the national cricket team. Just talk us through your coaching and management era and the different roles that accompanied you with the game. Different roles. That being the manager is more administrative role. That's. But you get the opportunity of meeting so many. Yeah, just a minute. End of the first over. Ananda, second innings, 2 without loss.
So, spin operating and Santul Vijayaratna from the tennis courts end. Yeah, continue. Yeah, as I said, that there were different roles, being a manager and, then becoming a coach. But I'm grateful that, as the time I was manager, I learned a lot of coaching. I acquired the coaching knowledge working with some of the leading coaches. And I was very fortunate. Drop shot and very well struck by Danidusella Peruma to open scoring of the first ball he faced. These two put on 67 runs for the opening partnership in the first innings. That's a nice shot. Got right on top of it. Yeah, it looks, obviously, the both batters looks in good touch. And, there's width given on the off stump and, just on a batting track. And you're asking for trouble, that it's meant to be hit and it was dealt with. Yeah, and you mentioned about your administrative part. What about your coaching part? Yeah, as a coach, it's going back to, like what just transpired the last ball, on a slowish wicket and wide ball shot. From a coach's point of view, they keep the ball up, you are set the field accordingly, get him to play on the front foot and, you give him width outside the off stump, you're asking for trouble. Vijayaratna gives a little bit more air. Can't penetrate the cover fielders. Yeah, but you had yourself had a role to play as a coach in domestic cricket? Yes, you do. It's a very hard role, that's very demanding, like the game is now with 3 formats. 2 for 69, his best figures. Santul Vijayaratna, yeah. And how you prepare yourself for the red ball and the white ball and the 2020 format, so you have a squad of 30 managing them long season. And where was this? I was at BRC, yeah. You were director of cricket there, weren't you? I should have remembered that. Yeah, you should. Your former club, I believe. What do you mean former? That's my only club. That was Premier Division cricket. Yeah, I know. It's a lot of work, hard work, and a long season. Yeah. Apart from that, do you know that his employment took him to the Rainbow Continent? Tell me about all that. That's looking back, years again, I was very fortunate to have a stint in Kenya, and that's had nothing to do with cricket. That's part of my as a tea trade, is it? As in the tea trade, yes. As a tea tester, I was working for a British company over there. But it so happened that they play a bit of cricket. What do you mean? During your time, Kenya played good cricket? They did. Of course, they did. And we played an exhibition game, I think the tea trade versus the Mombasa Sports Club. Okay. And I think I had a good game. Before the game was over, they made me a life member. And I ended up playing more cricket than working. Okay. Yeah, that was good and all that. And that was very competitive. These days, you talk about Namibia, talk about Uganda, but those days it was Zimbabwe, South Africa, and Kenya, basically, if you mentioned cricket in the African continent. I don't know whether he got a touch, but it's heading towards the boundary at fine leg, very quickly downhill. Yeah, great effort to stop it reaching the fence. It looks like the wicket is dripping a little at the moment. It's quite interesting, it spun a long way, and outfield looks lightning fast. And okay, that concludes the second over. It's 9 without loss. Fun. Prima Kottumi Tianaka. Prima Kottumi. Fun tamai. Presence. Confidence. Strength. Freedom. Jet Tour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399.
So what's your impression about this 3-day cricket in the Battle of the Maroons and two very high-scoring innings? I would say I'm rather impressed the way the game has progressed so far. Putting runs on the board, Ananda batting first and getting 300 plus, and then following Nalanda following up with two batters getting over the line. So just to add some spikes, that's the first time that Ananda made the 300 this school season. The first time that Nalanda made 400 this school season. That shows that the mindset of the players, shifting from 2-day game to a 3-day game. They understand the importance of batting long, and it's not easy, like 90 overs a day, going on for 3 days, and you're playing for pride that nobody wants to lose. And also there are a lot of expectations with all these. Yeah, massive crowd. Yeah, and you got to go on, with all that entertainment, the amount of money that has gone in. Yeah, this is sportainment. If you ask me, sports and entertainment together, because there's so much happening with all that is involved in this, heading towards the centenary of the Battle of the Maroons in 4 years' time. Down leg side, good take by the wicketkeeper. True. But it's a massive challenge for the two teams, isn't it? They have to keep the spectator interest going. Because they are without spectators, there is no game. So that how you allow the game to drift or make it meaningful. But I just couldn't understand. I was talking to my former colleague Deepa Dharmasekara, who will be joining commentaries later on. And why did they bat so long? Why did they prolong? And where is this game heading? And from a spectator's point of view, and it looks meaningless. 71 runs ahead. Are Anandians going to make a meaningful declaration, or are they just going to bat on? All these factors are very important. Great area to concentrate, but nobody wants to do. Let me tell you that the match is being played for the Dr. N.M. Pereira Memorial Challenge Trophy. Himself a member of the playing fraternity in this big match history. 96 years is a lot. But I would come back to your experience at the SSC in the big match format. You mentioned the first one-day game, isn't it? If I'm wrong, I think that was the first one-day game that we played at SSC. Okay. And until then, that we were playing all of our games at Colombo Oval, and it was a big decision for the two colleges to agree and come over to SSC. That was fantastic. That was a very novel experience playing out. You remember who the captains were? Who captained Anand? Gihan Kanora. Oh, Gibba. Yeah, I think it was Gihan Zia. Neatly picked off his pads. Sella Peruma is tall. He wants to play his shots. That's good cricket. Yeah, that's consistency, isn't it? That you set the field on the off, and you bowl on your drift onto the pads. 3 overs completed. Ananda in the second innings are 13 without loss. Yeah, we were talking about that first ever one-day game that was played at the SSC. Yeah, it was fantastic. I think brilliant atmosphere. Coming out of Oval and having played there for years and playing at SSC. It's always a challenge coming into a new venue and playing a big match. And I think we beat Nalanda convincingly. And if I'm not mistaken, I got the first 50. So it was a very. If you go back and look, check the records, I'm very happy to have my name the same year. In the big match, man of the match in the big match, and I think I was man of the match in 50 as well. Really? What did you do in that 2-day game? You got a 50 or what? I got a 50 and I ended up with 8 wickets. I got 3 in the first, 5 in the second. Don't take me. What did you bowl? You bowled right arm off spinners, or you didn't know what you bowled? Seriously, I wasn't very sure what I was bowling. I would say right arm dangerous. I can tell you, Deepal is there. I know what you can do, but yeah, with your height, you could have done so many things. It's nice. I didn't know all that. I'm just trying to gather and pick your brain, and I'm glad that you remember all this.
You know that the first ever day-night big match between Ananda and Nalanda will happen next Saturday at this same venue. Yeah. Wonderful to have the lights. I'm sure that'll be a grand spectacle. Yeah, And you'll be there, won't you? Yeah, I should be. Inshallah. Beautiful played. Right on top of it once again. Gave width outside off stump. Well, we spoke about it in the last over. He made the same mistake, and that never learns. People say you learn by your mistakes, but he goes on, again giving width on there to a batsman who looks to be in top form. So much width. As a 15-year-old playing somewhere in Anuradhapura, he scored 500 runs. Tremendous. He looks a talented player. Of course, that the fielder made a blunder in a hash of it. But regardless, what the fielder's mistake, that he bowled the same line. That's bread and butter for any left-hander with outside the off stump, hitting it through the covers. Looks a very talented player. For the record, if they make another 50 partnership, it'll be twin 50 opening stand. I'm sure it'll be another record. Whatever, I don't know. But when you talk about all this, I remember there was a time when HTK Subhash captained Ananda. I think they won something like 8 outright victories recorded. Yes, they did. I think they had a great spin duo, Ajit De Silva and USC Pereira, and Priyal Pereira there as well. Yeah, Priyal played during our time also when he was there, and then Nalanda also I remember had a tremendous season under Ramesh De Silva, if I'm not mistaken. 7 or 8 wins that season too. There were some great players. Well, I think at that time, Bandula Varanapura was captaining. They produced some fantastic under-runners. They had equally great teams. Looking back, it's fantastic cricket, and respectfully, I remember all those great players. Good to remember those names. Yeah. End of 4 overs. Anand in their second innings are 18 without loss as we head towards Tejani, who is somewhere on the venue. සාර්ථක කරගන්න ශක්තිය දෙන අනුග්‍රහක බවතුන් අපිට අමතක කරන්න බෑ. ඉතින් අද බවුන්ඩරි ලයින් එකේ එනකොට මම දැක්කා ලස්සන වෙහිකල්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මට හිතුණා මෙතන තියෙන ස්ටෝල් එකට ඇවිල්ලා බලන්න මොකක්ද වෙතර වෙන්නේ සහ කොයි විදිහටද මේ 96 වෙනි Battle of the Maroons වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ දායකත්වය දෙන්නේ කියලා බලන්න. බලනකොට මේ Euro Motors වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා හංස පෙරේරා. ඉතින් හංස කොහොමද? ඇයි මේ Battle of the Maroons මේ වර Euro Motors දායකත්වය දෙන්න ඕනි කියලා හිතුවේ මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්කද මේ පාර ඇවිත් ඉන්නේ? ඔව් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක මේන් ස්පොන්සර් කරන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අලුත් ඒ වගේම කම්පෝස් එකක් දෙන්න ඕන එක්ස්පෝස් එකක් දෙන්න ඕන ඒ හේතුවත් එක්කම ඒ අමතරව අපිට වාහන විකුණන්නම කියන අයිඩියා එකත් එක්ක නෙමෙයි අපි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් ස්කූල් ක්‍රිකට් වලට මේ කමියුනිටි එකට ඒ ඔක්කොටම සපෝට් කරන්න ඕන නිසා තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හංස මේ මම කලින් අහපු දේ තමයි මේ මොන බ්‍රෑන්ඩ්ස් දාද අපිට මෙතනදී දැනගන්න පුළුවන් මේ ස්ටෝල් එකට ආවම මේ මෙතනට එන අයට මොන වගේ ප්‍රතිලාභද ලැබෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් Euro Motors කියන්නේ අවුරුදු 20කටත් වඩා ඔටෝමොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නවා. අපි පටන් ගත්තේ JC කියලා ඒජන්සි එකකින්. එතකොට ඒගොල්ලන් දැන් අපි අවුරුදු 20ක් සෝල් ඒජන්සි එක මැනේජ් කරලා තියෙනවා. ඒ අමතරව මේ ජෙටුව කියන්නේ අපේ අලුත්ම පැසෙන්ජර් සෙග්මන්ට් එක. එතකොට ඒකේ මොඩල්ස් 4ක් විතර තියෙනවා. දැන් අපි මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ T1, T2 කියන අපේ ප්‍රීමියම් මොඩල්ස් දෙක. එතකොට ඒකෙත් වේරියන්ස් 3ක් තියෙනවා. T1 එක පටන් ගන්නේ ලක්ෂ 225න්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ෆුල් සයිස් වෙහිකල් එකක් ඒ ගානකට හම්බෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ. T2 කියන්නේත් සාමාන්‍ය එක ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් 23.9 ලක්ෂ 239. එතකොට මේ වාහනේ ගල්ෆ් රීජන් එකේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාවල සෑහෙන්න ෆාස්ට් සෙලින් වෙහිකල් එකක්. දැන් ලංකාවෙත් අපි වාහන යුනිට් 700ක් 800ක් විතර විකුණලා තියෙනවා T2 එකේ විතරක්. ඒ අමතරව අපේ තව මොඩල්ස් දෙකක් තියෙනවා ෂෝරූම් එකට ආව නම් ඒ ටික බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය අපේ මේ දවස්වල දැන් මේ මැච් එකට මේ දවස් 3 ඇතුළත කවුරු හරි රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් අපේ ස්ටෝල් එකට ඇවිල්ලා රෙජිස්ට්‍රේෂන් කරනවා නම් සාමාන්‍ය 250,000 ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඒ කස්ටමර්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඒත් එක්කම මේ මම අර කිව්වේ මම බවුන්ඩරි ලයින් එකේ එනකොට මම දැක්ක වෙහිකල්ස් දෙකක් තියෙනවා මේ ජෙටු වෙහිකල්ස් දෙකක්.
ඇයි මේ වේකල්ස් එක තියලා තියෙන්නේ එතන? සාමාන්‍ය ඒක තියලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පිට්ටනියේ එක්ස්පෝෂර් එකට කස්ටමර්ස්ලට පේන්න. ඒ අතර තමයි නිකන් හරි කවුරු හරි ප්ලේයර් කෙනෙක් ඕක බෝලේ ගහලා වාහනයකට වැදුනොත් අපි ඒ ප්ලේයර්ට 50,000 rupees රිවෝඩ් එකක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි අයිඩියා එක ඒකේ. මරුනේ ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බෝලයක් එහෙම වාහනයක වදිනවට වැඩිය කැමති නෑ. හැබැයි යුරෝ මෝටර්ස් ඔන්න කියන දේ තමයි අපේ බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට පුළුවන් වුණොත් බෝලේ වදින්න ගහන්න මෙන්න මේ වෙහිකල් එකකට අනිවාර්යෙන් රුපියල් 50,000ක් දෙනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අන්තිම දවසේ අපි දන්නේ මොනවා වේද කියලා. මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. හැබැයි යුරෝ මෝටර්ස් ජෙටෝ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔබව අනාගතයට අරන් යන කෙනෙක්. ඉතින් හංස අන්තිමටම මොනවද ඔබට කියන්න තියෙන්නේ අවසාන වශයෙන්? අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන ඉතින් ඇවිල්ලා මෙතනට එන්න අපේ ස්ටෝල් එකට එන්න වාහන මෙතන විතර නෙමෙයි අපිට පුළුවන් නම් ෂෝරූම් එකටත් ඇවිල්ලා වාහන බලලා යන්න. ඔව් ඉතින් හංස කිව්වා වගේ ඔන්න හොඳ අවස්ථාවක් මෙවර Battle of the Maroons අපේ පිටිකරුවන්ට කවුරු හරි අද අවසාන දිනය මේ ජෙටුවා වෙහිකල් එකට වදින්න පාරක් ගැහුවොත් බෝලින් ඔන්න රුපියල් 50,000ක රිවෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අද අන්තිම දිනය අපේ ක්‍රීඩාව කියන්නේ හරි අවිනිශ්චිත දෙයක්. බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අනාගතයට ඔබව ඩ්‍රයිව් කරන් යන්න ජෙටුවා යුරෝ මෝටර්ස් සූදානම්ින් ඉන්නවා. හංස අපි ස්ටෝල් එක හරියටම තියෙන තැන කියමු. ඒකට කට්ටියට එන්න ලේසි වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක තියෙන්නේ අපේ SSC එකේ මේන් ඔෆිස් එක තියෙන තැන එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුල් වෙද්දිම අපේ ස්ටෝල් එක තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. එතකොට ඇත්තටම ගත්තත් නැතත් රෙජිස්ටර් වුණොත් එලිජිබිලිටි එක තියෙනවා ඒ 250,000. එතකොට පුළුවන් තරම් පුළුවන් කට්ටිය ඇවිල්ලා පුළුවන් නම් රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. Thank you very much. ඉතින් හංස යුරෝ මෝටර්ස් වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ. ඔන්න එන්න අද අන්තිම දිනය මේ Battle of the Maroons 96 වෙනි වතාවට විචිත්‍රවත්වය. End of 5 overs, 20 without loss. Anand in the second innings. You know, Charit, what I realized, I'm from the insurance industry. I wonder whether there is a full option insurance in that, because any batter who is going to hit a massive six and hit one of those windscreens or the side, you're looking at a healthy replacement cost. Yeah, that I would call it cost plus loss. You know, you got to repair the vehicle plus, you know, you have to pay 50,000 for the batter. Now, having spoken about, you know, I mentioned about the sponsors. You like to have one? Oh, you like to drive one, certainly. If anything is given free, I would appreciate. You know, like, you know, these days it's hard to come by. Yeah, of course, I will accept it. But it's very interesting talking about sponsors, Harit. You know, I should say that the time we played, it's very, what can I say? It's amazing to see the number of sponsors on players' shirts. You know, that's. See, you must give credit to the joint organizing committee. I will stay away from names, but there's a huge team that is doing a great job over a few years. They are generating a lot of money, because sponsoring a game of this nature is big money, and the schools are being benefited too. It's happening with most of the big matches, and to generate all those revenues, you need very good sponsors. So a big thank you to all the corporates who have joined. Not only this one, so many other games also. Malcha Fernando is introduced, the right arm off spinner, tall, 5 for 73. Yeah, absolutely. I think the game cannot progress, you know, without the sponsors, and we should be thankful for their generosity and their support. You know, there was a time that we couldn't get any sponsors. If you remember, I was head of marketing at Sri Lanka Cricket, and it was not an easy task to, you know, gather sponsors. Yes, the game has evolved so much from the time we played, and there's a big coaching staff involved, and as you rightly said, that the costs are massive, and a school simply can't afford to out of their budgets, and they need all the support that they can get. And it's very good to see, you know, so many sponsors logos on players' shirts, and it's remarkable how they turn around, and it's fantastic to see all that support coming to not just to Ananda and Nalanda, as you rightly said, to all the schools. Yeah, Sri Lanka Cricket, you mentioned Sri Lanka Cricket, they initiated that all the big matches should be played over 3 days. They supported them with some of the costs involved in playing that extra day last year, and you can see it created a huge opportunity. A lot of people thought that playing 3-day cricket from 2-day cricket, it will produce results immediately, but that was not the case. I think we spoke about it
early, I think I must say that Sri Lanka cricket should be given full credit. It's a great initiative to see that the longer format being introduced at school level, and the mindset, amazing turnaround. Having played two-day cricket throughout the season, and then you come for without any preparations, right? Preparation for a 3-day, and to go through all 3 days and produce quality cricket, the credit must be given to the boys for playing great cricket. But having said that, the game should be meaningful without just dragging. Result, yes, nobody wants to lose, but there has to be a purpose and to make it interested for the public and the sponsors. Otherwise people will lose interest. It's not just playing 3-day cricket, but play towards a particular goal with a particular aim, perhaps for a possible outcome or a decision. 22 without loss after 6, Anand the second innings. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. You mentioned about all the sponsors. This is part of it. The crispy chicken and everything. Anything starting with CHIC, I would love it. That's the way I've been brought up. I think you love the birds anyway. There were two things during your playing era that I always wanted to compare. You and Avishka Gunawardene rather. Left-handers, opening batters, very outgoing, different roles other than players, and yeah, you can taste all this. This is brilliant stuff. Keel's crispy chicken with the barbecue sauce. Their marketing manager was here and mentioned about doing all that. Don't feel shy, eat it. Thank you very much. As you rightly said, I like birds, especially if it is fried and it looks very tempting. The feathered stuff. Yep. Yeah, that's how you identify them. Yeah. And you were talking about being a left-hander. We were always very straight, Avishka and I, regardless, nothing left about it, and we played our game the way it should be, and kept it very straight. Yeah, and it was fun. You made it all happen, got it all there, and that's what it's all about. Yeah, just mention the impact of the first ever day-night Ananda Nalanda big match coming up next Saturday. In your mind? I think that'll from the players' point of view, it's massive. That they will remember it, and also that will help them to make the next step. That's nothing new. Playing, you don't get opportunity to play under lights every day. So when they move on from here to the next stage, club cricket or national level A team, that will be they should be able to carry that experience playing under the light, and it will be a great addition to the game, I would say. Yeah, it'll be 50 one-day matches next year. That's the huge build-up. Another great milestone, and looking back 50 years where it all started, and having come all that way, as you rightly say, it's the first time they are playing under lights. I think it's a massive occasion to. Osanda Pamudita has dislodged the bales of Netula Ederiman. Beautiful delivery. That's, I would say, persistence. I was watching this guy. He's bowling. He didn't try to do too much. He just bowled a great line, kept the batsman guessing all the time, and great delivery. The left arm, with the arm, the ball coming in, and I think he took an inside edge, if I'm not mistaken. He played on, but that's what I'm saying. Bowling great lines and what we call the corridor of uncertainty. You pitch the ball and the wicket will do the rest. That he kept it very simple, and batsman made the price. Got for 7, Netula Ederiman. Ananda 22 for 1 into the 7th over. Packed with nutritional grain for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle.
So top score of 52 for Himira Kudagama, left-hander coming in at number 3. That's a very pivotal batting position. Charit? To tell you frankly, that I wasn't really following, the school cricket that much this year. Number 3 batting position for any young batter. That's one of the most, the pivotal spots, I would say. That sometimes he got to play the anchor role, sometimes he used to be the aggressor. That's very important. Sometimes Batted very well. There you go. And I mean, you probably, like there's a saying that you have your best batter in the team batting at number 3. That's a very, very responsible position to bat. Usually, normal understanding is that you have the best in your team at number 3. You never had a role as a cricket commentator, Charit. You should really be involved more with the Papare Sri Lanka's number 1 sports channel. Tell them that you're free and available, at least for school cricket matches. It was a great opportunity to invite you, and I'm grateful to Damit and everybody else for facilitating your presence here. A former player who had represented the country, knows how to play the game with entertainment. Thank you for joining us. Thank you very much, sharing your thoughts. Thank it was you very fun much. remembering what you did long time ago. It was, and I think I'm very privileged to have you as my, the co-commentator. And big thank you to Ananda, the old boys, for inviting me to be a part of your commentary team. And big thank you to Papare. And good job, and they do both cricket I reckon in all sports, in rugby and Multi-sports. They Last have- over of the 7th, last ball of the 7th over. And we say thank you and have a enjoyable evening, Charit. Thank you very much. Thanks for having 23 me. for 1 Ananda in the second innings. Smack Trolley Ceylon අපින් ඔබට අපේම කාට. That is really good bowling. Excellent bowling by the off-spinner. We are indeed privileged because we've got a very special personality in the combox, old Nalandian and, Government Minister, Mr. Chaturanga Abesinga. Warm welcome to you, Chaturanga. Lovely to have you. Thank you. It's my first time in a commentary box. Well, it's always a first. Always the first. So thank you for inviting me. So how did you find time with all your heavy and busy schedule to come and watch your big match? Wherever we work or whatever we do, we find time for the big match. So mostly I kept always the Sunday as the day that I come. So now we have 3 days. Earlier we had 2 days. So that is where we meet all the friends and wish the team and to see how things work every year that I happens to be here. Yeah, it's a very special feeling, isn't it? Just to Yeah. walk around, meet people, make friendships. So slip in, gully as well, short leg. Beautifully bowled, turn and bounce. That's what Ananda's after, at least Nalanda is after. So how do you see the game now with from 2-day affair during your time and now it's moved on to 3 days? And do you see a particular difference in what's the way cricket is played or No, anything special? I think the schools who has 3 days, they have matured to play that game. So I think from 2-day version to 3-day version, there's a change in the temperament and the mentality of the players, because the entire season you play for 2 days and you have to see how you play the longer game. I think the kids have turned it, right? So we have 3 centurions. Absolutely. They have done extremely well, no doubt about it. It's a very good looking shot. Goes down to the boundary at mid wicket for 4. So good battle between Ananda and Nalanda. Always great camaraderie. 96 years
of a tremendous history that both schools could talk of. So many wonderful cricketers produced. Driven and nicely done. Only a single. So still trailing by 43 runs, Ananda College. And they'll be feeling a little bit jittery with time to go for tea, about 20 minutes to go for tea, 1 ball to go in the over. Yeah, anyway, I think the last sessions are a little jittery, because you don't know what to expect and what to do, because you know the end is clear and you just have to either hold on or either play a few shots. Yep, just like that. Just like that. Yes, well played. That's gone for 6 into the over. It's 35 for 1. Now you understand. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. Right, 35 for 1. Sella Peruma 20, Kudagama 8. So we do know, I mean, we know who you are. People listening and watching know who you are. We know that, we know your educational background. We know that you're in the government, but we also know that you played 2 big matches for Nalanda. That must be special. Actually, it's 1 big match. Okay. So I was not lucky enough to play the first 11. I was a 12th man. Okay. But I did play 6 matches in the season. Right. So there's a year that you can play because your birthday falls after September. Okay. So I did my A-levels and then got a chance to play back because I played from under 13. But on the year of A-levels, I decided to focus on studies. That was my question, because a lot of people, a lot of youngsters will be watching. So you're obviously a cricket fan. You like cricket, you like the game, playing from under 13. So outside the game that's happening now, we'll focus when something special happens. But just trying to go into your life, how do you manage your studies and sport? Because obviously you've done very well with your studies. Yes, Roshan, I think it's quite important that you have a balance, because at certain times in our era, there was a view that, you can just play cricket and join a bank. And probably that is why, what's kind of a dream I had also, because those days banks do hire cricketers, and people who are not so studious like me, finding that's not being fair by yourself. So, but then I think it's quite important that you have a particular skill or a knowledge base. I think we see the difference also in certain national players. I think you because cricket, it takes time, Prashant. That's the problem that I had, because when you are really have to do the studies and you have to focus on your profession. Even I tried to play under 23 for CCC. Leaving 3 days out is quite impossible. So that is the only issue with the cricket and your career and studies. But I think the youth, you don't necessarily need to give up your studies, because you put a lot of commitment, but still there is time that if you really want to do it. And my advice to the youngsters is focus when you're at the class. So if you do that, that's good enough, because anyway in the evenings and the weekends you will be on the ground. But when you're at the class, if you can focus, I think that's what's going to take you further. That's good bowling. Just outside the off stump, you see that movement, a bit of bounce through to the keeper. So Nalanda looking to attack, looking to create that pressure, looking to dismiss, which is good. They're bowling with 3 slips. They got a man. In fact, 3rd slip could come a little bit wider. We can have a gully if it's necessary, but the skipper going with 3 slips, but nobody under the helmet. Sella Peruma is the batter on strike. That's well bowled. That's well bowled. That is really good movement from the left arm seamer, taking it away from the left-hander. So what was your skill as a cricketer? Batter, bowler, fast bowler? Oh no, left arm leggy. That's nice. So basically, I had that opportunity even in the team. So every time they want to choose a left armer, I got that opportunity.
So I was that, and then mostly played down the order. So I was mostly known for being a good fielder as well. Right, So okay. yeah, that probably I played few matches that I didn't even bowl, but I was kept But he was a in. good fielder. So I think the the cricket at that time we had so much of passion, and I don't know. I mean, still youngsters do, but it was a passion from younger days, and then for you to get to play for your school is the biggest, of course, dream and the goal. And I'm happy that I was able to get the best out of the school in both sides, in terms of my being able Education to and also in terms get of your selected sport. to the university as well as do that. I think at those era we had few players like that. Dilhan Jayasundara, who was the captain previously, he also got into the University of Jaodhpur, and I was inspired by him. So he did both very at a high level. And then those days I remember Jehan Mubarak. Oh yes, yes, similar. that's right, yes. Because he was the vice captain at CCC when I played under 23. Van Dort was the captain. Yes. So yeah, I mean, we had a lot of players who pursued their education plus playing for sports. Yeah. Right, Manamperi with a bit of pace from the far end. Ananda desperate to try and hold on till tea, not to lose any more wickets, because well, if you start losing wickets, there can be panic and you've got to guard against it. So Sella Peruma and Kudagama, the two batters at the wicket. Two slips in. It's a lovely day at the SSC, I'll tell you. Sun shining, and that's Kevindu Manamperi's record. He's got a test of 2 for 4. What happened there? He didn't bowl. That's called a dead ball, so he'll have to re-bowl that. But just back with where you started. Now, do you think that for a sportsman, for a cricketer or any sportsman, I mean, that level of, I mean, clarity, intelligence comes with studies, or is it something that you acquire, you know, playing the sport, or what's important, being street smart, or how does it work? How did it help you now? You obviously gone to university, you got your degrees, and you were a very decent student in your school. So did that level of intellect and intelligence help you to analyze and decide on moments when you played? I think it's not the education that happens in the book. It's mostly that your ability to learn. So I call it agility. Okay. So learn and unlearn is a skill that everybody wants. I think players having that, being able to read the situations, make a call, and stick to a plan. I think these are very important learning skills for a cricketer, because we see that. So, for example, even in education, it's about how you manage your time and focus on things. And cricket is also about a meditation, right? So I think the children has to build those skills, and that skills is about learning the game and then being able to adapt and adjust and also work to a plan, Roshan. I think what we are lacking now is the discipline. I think that is where something you won't get from a book. The discipline comes through playing a team sport. A discipline comes through listening to a coach, adhering to your structure. I mean, I was coached by Mr. Lionel Mendes. Yeah, and Mr. Nelson Mendes? Yeah, Lionel, and what about Mr. Nelson Mendes? I was not. Okay, you were not. Okay. I was not part of it. So at that time, Mr. Jayant was the head coach. Jayant Senviratne. Jayant Senviratne was head coach. So those days, the discipline was number one when we played. Even at NCC, School of Cricket, even how you wear the socks, yeah, of course. from the pad to all that. And I mean, it was not a burden, and we didn't retaliate for that. We understood that is what this game looks like. And for us to see Sangakkara coming back to the nets with practicing his on drive when we were young, that's so inspirational. Because there is no stop in learning. Yeah, that's and true. if you really want to adjust, and I mean, I'm inspired by the Kohli's transformation. I think if you really listen to what he has gone through, what he has to go through, I think this is what we
don't see much these days. And that's a nice shot. That's 4. That's very well done. Just picked it off, picked the length, played it well. So I think, being inspired by cricket since preschool and seeing today's cricket, and I think the effort that the individual players put to the game, that's a clear visible difference. So who was your hero? At that time it was Hashan Tilakara. Oh, right, okay. Yeah, so I did my grade 5 scholarship, inspired to get into DS college. And then, it worked. Yeah. So I got to a better school, probably. But those days, that's what children were aiming for. We looked at cricketers when we were young and we wanted to become like them. And I think since then, Vas was another character that I... So you never wanted to come to St. Joseph's, my school? So Vas was from there. Yeah, I know. I think we had this small cricket club in my village, and we tried to play leather at that point of time when we were so young. We had different, we use... So, those days we got inspired a lot with the cricketers at that time. Right, 10 overs done, 39 for 1. Lovely shot behind point for 4. So, Ananda finishes off on a high at the end of the over, and it's time now to join Tejani. Let's see whom she has. Prime Group මෙවර platinum sponsor විදිහටයි 96 වෙනි Battle of the Maroons එක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමන් දුමින්ද රාම්දෙනිය මහත්මයා ඉන්නවා මාත් එක්ක. අයිබෝන් ඔබතුමන්ට. අයිබෝන් තේජානි. දුමින්ද මහත්මයා, ඇයි ඔබතුමා මේ මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයත් එක්ක Prime Group එක මේ විදිහට අනුග්‍රහක දායකත්වය දෙන්න ඕනි කියලා හිතුවේ? ඇත්තටම Prime Group එක හැමදාම ලංකාවේ ක්‍රීඩාවත් එක්කම හිටියා. ඉතින් ඒකට සුලෝහිත සංග්‍රාමය ගත්තාම ඒකෙනුත් විශේෂයි. ගත්තාම මේ සහෝදරයන් ආනන්ද නාලන්ද පාසල් දෙක අතර සහෝදරත්වය වැඩි කරන තරගයක් කියලා කිව්වොත් වඩා නිවැරදි තේජානි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න ලැබිච්ච එක, ඒකට අනුග්‍රහයක් දක්වන්න ලැබිච්ච එක ඇත්තටම ඉතාම විශාල භාගයක් වට සලකනවා. මම හිතන්නේ ඔබතුමාටත් ලොකු බැඳීමක් තියෙනවා ඔබ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. ඉතින් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ඔබ කිව්වා වගේ හොඳ සහෝදරත්වයේ සංකල්පයක් තියෙන තැන. ඉතින් Prime Group මෙවර මේ තරගාවලියට අනුග්‍රහකත්වය ලබා දෙන ගමන් මේ වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වෙන අයට කොයි වගේ අත්දැකීමක්ද දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ ඉදිරියට? ඇත්තටම ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන්ම තමයි මේ සියලුම දේවල් සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් ඒත් එක්කම Prime එක හැමදාමත් ලංකාවේ රියල් එස්ටේට් අරීනා එකේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක්ක, අලුත් කන්සෙප්ට්ස් එක්ක හැම වෙලේම අලුත් වෙවි ඉස්සරහට යන ගෲප් එකක්. ඉතින් එතකොට මේ සියලුම දේවල් එක්ක ඉස්සරහට යන ගමනක් තමයි Prime එක තුල තියෙන්නේ. ඉතින් අද අන්තිම දවස මොකක් වෙයි කියලාද හිතන්නේ? ඇත්තටම ක්‍රීඩා තරගය ගැන බැලුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ විද්‍යාල දෙකෙන්ම ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දක්ෂතා අපිට දකින්න පුළුවන්. ඇත්තටම සෑහෙන කාලයකට පස්සේ අපි ඒක දකිනවා. කාලයකට පස්සේ තිබ්බ රෙකෝඩ්ස් ඔක්කොම අලුත් වුණා කියන එකක් දකිනවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන සන්තෝෂක කාරණාවක්. තරගය මම හිතන්නේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙයි කියලා තමයි හිතන්න තියෙන්නේ. මම ඔබට කලින් කිව්වා දේපළ වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රයේ අංක 1 නාමයක් Prime Group කියන්නේ. ඉතින් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති Prime Group එකේ ඉදිරියේදී මොන වගේ ව්‍යාපෘතිද ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මොන වගේ ව්‍යාපෘතිද අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඇත්තටම තේජානි ගොඩක් අලුත් ව්‍යාපෘති කීපයක්ම අපේ ලයින් අප් එකේ තියෙනවා. ඒකෙනුත් අපේ ෆ්ලැග්ෂිප් ප්‍රොජෙක්ට් එක වෙනවා පෝර්ට් සිටි එකේ අපි කරන්න යන ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් ඒකේ ලංකාවේ රියල් එස්ටේට් ලෝකෙට එක්ස්පෝර්ට් කරන තැනට ඉතාම සුවිශේෂී වූ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙල්වත් එක්ක තමයි මෙල්වා ආයතනත් එක්ක තමයි අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇත්තටම මරීනා එක ෆේස් කරලා තියෙන. ඉතින් ලෝකේ ගත්තොත් ඔයා දන්නවා ඩුබායි මරීනා එක, සිංගප්පූර් මරීනා එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට හා සමානවම හෝ ඊටත් වඩා හොඳට ඉතාම සුවිශේෂී වූ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේ පෝර්ට් සිටි එක තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම කොළඹ 7 වල අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ නුගේගොඩ විජේරාම, ඊට පස්සේ තලවතුගොඩ සමගමාවත, ඒ වගේ ගොඩක් විශාල ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාවක් අලුතෙන් මේ අවුරුදු තුල එළියට එන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි දමින්ද රාන්දනි මහත්මයා. මේ Prime Group ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමන් මෙවර 96 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් විදිහටයි ඔවුන් මෙවර දායකත්වය ලබා දෙන්නේ.
So how would you kind of bring in the sporting angle to that part in that reform process? I think, Roshan, it's going to, I can say the reform that we're bringing is to move out of a exam-based education system. The whole, my story, why I had to stop at grade 11 and grade 12, 13, was that I had no other option than getting into university that my father knew. So he wanted me to focus on education. That puts a lot of children out of sports and lot of parents neglecting sports. So this new reform is not going to focus your child success on exam. So that's the biggest change that's going to happen. So with that, there will be where the skills will be enhanced and skills will be accredited. I'm pretty sure children who are doing sports and putting a lot of effort into building skill will get well recognized going forward, as same as you would recognize a child who can study and memorize a lot. I mean, our exams are like that. Yes. So basically we are not really bringing the right, I would say, the full talent to the nation. So this is where I think the reforms will mostly drive children getting into sports. Nicely done on the pads. Nicely worked away for 4. So Ananda gradually just erasing that deficit with a lovely shot on the pads, just working it with strong wrists. We are approaching tee. I think just a minute or two away. We may get another over, another look as to how beautifully it was done on the pads. And those strong wrists. Just got to make sure that on a surface like this, you stay honest with your line and length and not try anything. And this is the price you got to pay. So I think we're almost done. We had a good time with you. Yeah. Thank you for joining us, and thanks for all your thoughts. So parting very quickly, anything that you need to say? I think for the entire fans of the country, I want all of you to have faith. So that when the things can be broken, but all things can be fixed. So Sri Lanka has the talent across the nation, and it's about providing facilities and strengthening the schools cricket. I think that's what we all need to focus. Thank you very much, Chaturanga, and thank you for joining us. We were honored to have you in the box, and we wish you all the very best. Thank you. Right, so that was Mr. Chaturanga Abesinghe, one of the distinguished old boys minister of the current government, spending time joining us and also spending some time to watch the Ananda Nalanda, a game that he's no stranger to, having hailed from Nalanda College, having the option of playing for Nalanda College, and then of course also going on and achieving greater things. So this is tea time on day 3. That's the final day of this 96th Battle of the Maroons. The two Ananda batters, they'll be thoroughly pleased and acknowledged by the captain. And Nalanda, they tried hard, but I think this surface is too true for the Nalanda bowlers to try and break through. So, but still, there's still a little bit of hope. One more session to go. So let's quickly look at what the scorecard looks like. It's Ananda that's batting. This is where Ananda is. Selapiruma 26, Kudagama 16. Well, Edrimana, the record breaker, the only batter dismissed for 7. And at T, they're 49 for 1. Nalanda bowling, they certainly tried hard, no doubt. Lots of spin and some pace as well. Just Pamudita, the man who got the big wicket of Edrimana. That is how the Nalanda bowlers look. Pamudita at the top, 1 for 15. 3 other bowlers tried, but no real joy for Nalanda College. Right, time for some highlights of the session. And it was Nalanda who continued to bat. And they just kept going and going and going. And there was some luck. And a big moment for this young man. Soisa, it's a big moment in his innings. And then Nalanda looked to push on. Looked to go over the top, looked to play some shots. Finally holding out at long on, but
the intentions were very, very clear on the part of Nalanda. They were looking to declare, they were looking to try and have some pressure. Good catch at slip. So wickets kept falling. And Ananda was not really moving that much. That's beautifully bowled, dragging the batter out, and then some great work by the keeper. Lovely pair of hands, good glove work by the keeper, and I think that the third umpire had no hesitation, no problem. So that was the Nalanda innings, and then Ananda came out. They had to negotiate some difficult times. Always it's difficult. You got a lead before you got a bat till tea, and the openers, they started off in positive fashion. Edrimana was a centurion and very unfortunate. The record holder of this Ananda Nalanda series batted brilliantly in the first innings, out to his counterpart, but the next partnership, they just kept going. They were not going to hold back. Some delightful shots. Anything short, anything off the mark, beautifully done. Timing was good. Graceful stroke play just like that. Strong wrists coming into play. So that's the story at the SSC grounds of the 96th Battle of the Maroons. This is where the game is. Ananda still trail by 22 runs. They're going to tea at 49 for 1. හොඳයි තුන්වෙනි දිනය ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුන්වෙනි දිනය 96 වෙනි තුන්වෙනි දිනය තේපානේ සහ තරගය නතර කරද්දී ලකුණු 49යි එක විකට්ටුකට ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඊට පෙර ආතුව සිදු දේවල් පිළිබඳව ඔබ දන්නවා මම හිතන්නේ ලකුණු 353යි විකට් 8කට ආනන්දේ ප්‍රථම ඉනිමට දෙවැන්නට පළමු ඉනිම සඳහා නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 424ක් ලබාගත් විකට් 8කට ශතක 3ක් මේ අතරතුරේ වාර්තා වුණා මේ දින තුනට දිවිදුහලේ ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙකු අතින් මම හිතන්නේ මේ තමයි සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මෙවැන්නක් දුටු පළමු අවස්ථාව සෑහෙන කාලයකට පස්සේ විශේෂයෙන්ම නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ලෝකයේ රජයන කාල වකවානුවක ඉතින් මේ තරගය වෙනදට වැඩිය උත්සවශ්‍රීයක් පැහැදිලිවම උසුලන බව කියන්නට ඕන ඒ වගේම මේක ලේසි පාසු ව්‍යාපෘතියක් නෙමෙයි මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ දින 3ක් පවත්වන්නට විශාල වෙහෙසකර අත්දැකීමක් කැපකිරීමක් සහ සැලසුම් සංවිධාන කටයුතු මෙහෙයවමින් ඒ කටයුත්ත සඳහා මූලිකත්වය සපයපු පිරිසක් ඉන්නවා ඊටත් මූලිකත්වය දුන් ප්‍රධානීන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා අපි දැන් ඒ දෙදෙනා එක්ක මේ අවසාන සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් වශයෙන් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේක හඳුන්වන්නේ ආනන්ද නාලන්ද මහා තරග ඒකාබද්ධ කමිටුව වශයෙන් ඒ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ සභාපතිවරයා වශයෙන් වැඩ කරන්නේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයෙකු වූ උපාලි ධර්මදාස. එතකොට අනෙක් පැත්තෙන් ඇවිත් ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම නාලන්දාව බිහි කරපු ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට බිහි කළ සුපිරිම දරුවක්. ඒ වගේම මං හිතන්නේ ඔහු දැන් ජාත්‍යන්තර පුරවැසියෙක් හා සමානයි. ඒ තමයි මහේල ජයවර්ධන. ඉතින් මං හිතනවා උපලයේගේ මම පටන් ගන්න මහේල මේ වතාවේ මේ ව්‍යාපෘතිය ගැන දැන් සෑහීමකට පත් වෙනවද මේ දින තුන ඇතුළත බලපුවා. ඇත්තටම ලොකු සෑහීමකට පත් වෙනවා. දැන් මම මේක මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මම හිතන්නේ 6 වෙනි අවුරුද්ද. 6 වෙනි අවුරුද්ද. මේක පටන් ගත්තේ 2008. 2008 9 10කට දැන් ඊට පස්සේ ආපහු මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා පටන් ගත්තා. ඉතින් මට මේ පාසල් දෙකම එකයි. මම පාසල් දෙකටම ගිය ශිෂ්‍යයෙක්. ඒකම මට ඉතින් දෙකේම වෙනසක් තේරෙන්නේ පරමාර්ථය තියෙන්නේ හොඳටම මේ තරගයේ උඩට ගෙනීම තමයි. මේ වතාවේ මම හිතන්නේ මම අර කලින් කිව්වා මේ අනිත් තරග අවස්ථාවලට වඩා මොකක් පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයක් මම දැක්කා. ඇත්තටම ඒක මේ මම හිතන්නේ පාසල් වල පුහුණු කරු සියලු දෙනාගේම තියෙන මේකේ තියෙන ලොකු සහෝදරත්වයක්. මේ පාසල් දෙකේ හැම එක්කෙනාගේම තියෙන ලොකු සහෝදරත්වයක්.
ඒක මම හිතන්නේ පිටිනින් හොඳට පැහැදිලිව පෙන්වනවා ඇති. ක්‍රීඩා කරන්න ආවහම ක්‍රීඩා කරන විලාසයේ හැම අතකින්ම තියෙන ලොකු සහෝදරත්වයක්. දැන් මේ පාර අපිට ශතක 3ක් දැක ගන්න ලැබුණා. 167ක් 140ක් තව 110ක්. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ලොකු දක්ෂකමක් කරන ක්‍රීඩකයෙක්. මේ වගේ තමයි අපිට ආනන්ද නාලන්දෙන් බිහි කරන්න ඕනේ. මොකද පාසල් දෙකෙන්ම දැන් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාවට 55 මයිලට බන්දුලයගේ පටන් ගත්තා. බන්දුල වරපුර අර්ජුන රණතුංග ඕම ඇවිල්ලා මහිල ජයවර්ධන. ඔව්. ඒ ඇත්තටම මේ අවුරුදු 26ක් විතර පරණ ශාන්ත කලවිඩගොඩ කියන්නේ දැන් නාලන්ද ක්‍රිකට් සම්බන්ධ ඉන්න ලොකුම පුද්ගලයෙක්. එතුමාගේ රෙකෝඩ් එකයි කැඩුනේ. ඉතින් ඒ වගේ ගමනක් කියන්නේ මම හිතන්නේ ඉදිරියටම එයා හැකි මේ විදිහට ගියොත්. අපටින් පැය 24ක් යනපත් මේ වාර්තාවත් ඊට ගමනවා. නාලන්ද ක්‍රීඩකයා විසින් මහි මොකද අදහස මේ වතාව ගැන? මම හිතන්නේ නිරන්තරයෙන් මේ සඳහා ඔබ මොන වැඩ තිබුණත් ඔබ මම දන්නවා අතිශයම කාර්යබහුල පුද්ගලයෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ලෝකේ. මම කිව්වේ ජාත්‍යන්තර පුරවැසිකා සම්මානය කියලා. හැබැයි ඒ අතරතුර ඔබට නිදහස කොහොමරි ඔබ හොයාගන්නවා මේ විද්‍යාලාන්තර තරගය මේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා උර දෙන්න ප්‍රධානත්වය දරන්න. මම දන්නේ අවුරුදු 3ක් වගේ කාලයක් තමයි මම මේ කමිටුවත් එක්ක වැඩ කරේ. අපි අවස්ථාවක් තිබ්බා අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒකට උර දීලා කටයුතු කරා. මොකද පාසල් දෙකටම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තිබ්බා අපිට ක්‍රිකට් ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකම රන් කරන්න අවශ්‍ය කරන මුදල් සංයුතිය හදාගන්න. ඒ වගේම අනිත් ක්‍රීඩාවලටත් මේකෙන් සෑහෙන බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එකතු කරන මුදල් මොකද පාසල් දෙකට සමව බෙදෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මගේ යුතුයකමක් තියෙනවා කියලා කමිටුවත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කාර්යය කියන්නේ පළවෙනි අවුරුදු ටික මේක හරියට හදන වැඩපිළිවෙලට දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මම දන්නේ මේ අවුරුද්ද හැම අවුරුද්දෙම වගේ අපි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ඉදිරියට ආවා. මේ අවුරුද්ද බැලුවාමත් අපිට ලොකු ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ස්පොන්සර්ස්ලා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගේමයි මේ අවුරුද්දේ අපි ගිය අවුරුද්දේ දින 3 තරගයක් පළවෙනි වාරයට පැවැත්තුනේ. මේ අවුරුද්දේදී වාරාත්‍රි එක් දින තරගයක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් තරගාවලියක් විදිහට අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද දියුණු වෙලා තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක දැන් ඉවර වුණා කියන්නකො. හැබැයි එක් දින තරගයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඉවර වුණු සැනින් මම හිතන්නේ මාසයක් විතර පොඩි විරාමයක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සංවිධානය කිරීම සඳහා සැරසෙනවා. ඒක සූදානම් ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නේ ඇයි එච්චර මේ කියන්නේ ඕන තරම් දැන් මේ අලුත් දේවල් අලුත් තාක්ෂණය සහ මේ ටට්ටක් ගාලා කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙද්දි හැබැයි ඔබ ප්‍රායෝගිකව හැමදෙස්සම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මේ ඔබ එක ව්‍යාපාර ඥානය අත්දැකීම ඔසේන එකක් වෙන්නේ නැති. වේලස්සරින් ලෑස්ති වුණාම ඕන දෙයකට මුණ දෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඒතකොට මේ පස්සට එනකොට මොන හරි වැරදි තියෙනවද? කොහොමද අපි හැඩ ගැහෙන්නේ? අනික සහෝදරත්වය ගොඩක් දුරට උඩට එන්නේ ඒ දෙයින් තමයි. බලාගෙන ඉඳලා ඒ කියන්නේ අර සම්බන්ධතා බින්දෙන්න නොදී 12 මාසයක් ඇතුළත ආයි හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ පිටසක්වල පදිච්ච කවුරු හරි විතරයි එන්නේ නැති. නැත්තම් ලෝකේ ඉන්න හැමෝම මේ අවස්ථාවට එන්න තමයි මාන බලන්නේ සහ එකම ජීවිතයේ විශේෂම අවස්ථාවක් ඇතිට. මං හිතන්නේ ඒක සංවිධානය කිරීම කියන වගකීම අරගන්නවා කියන එකත් මම හිතන්නේ ලොකු වගකීමක්. ඇත්තට මේක ලොකු වගකීමක්. මොකද මම හිතන්නේ ගිය මාස 3 ඇතුළත අප මම හිතන්නේ හැම දවස් 3-4 සැරයක්ම මුණ ගැසෙනවා මේක. ඔව්. ඒක මට නම් පුරුද්දක් හැටියට තියෙනවා. මගේ තාත්තා පටන් ගත්ත අවුරුදු 67ක් කරපු වෙසක් තොරණ කරනවා. මේ මාසෙට එන වෙසක් තොරණ අපි පටන් ගන්න ජූලි මාසේ. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා ඒ අවුරුද්දේ වෙසක් ඉවරලා පොසොන් ඉවරුණා අන්න ආයි පටන් ගන්නවා ඊළඟ අවුරුද්දට. ඒ අත්දැකීම තමයි මේකට භාවිත වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම එකමුතුකමින් වෙනවා නම් හරියට වැඩේ වෙනවා. මේ මොකද හිතන්නේ මේ ක්‍රිකට් ගැන මේ දෙවිදුවලින් ක්‍රීඩකයෝ බිහි වුණා පස්සේ කාලෙක නැති වුණා දැන් ආයි ඔන්න ඒ කියන්නේ පොඩි නිමිති කීපයක් පහළ වෙලා තියෙනවා. ඔව් කියන්නේ අපිත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් තරම්
ජාත්‍යන්තර තරයට සුදුසු ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න. ඉතින් පාසල් දෙකම ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ඇකඩමි එකේ ඉඳලා අවුරුදු 19 පාල කණ්ඩායමට එනකන් ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය කරන පුහුණුවීම් ලබා දීලා හැම පාසුකම් ලබා දීලා ඒ ක්‍රීඩකයන් මෙතනට ගෙන්නන්න. ඒක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. අන්තිම අවුරුදු 5 අතරේ අපි ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් බිහි කළා පාසල් දෙකෙන්ම. නමුත් අපිට තාම අවුරුදු දැන් 6ක් 8ක් වගේ කාලයක් තුල ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට අභියෝගයක් විදියට අපි බාර අරගෙන පුළුවන් තරම් බලන්නේ ඒ තලයට ක්‍රීඩකයන් යොමු කරන්න. දැන් තුන්දෙනෙක් හම්බෙලා තියෙනවා මේ වතාවේ. ඒ කියන්නේ අඩුම වශයෙන් මේ කොහොමද කාලය හොයාගන්නේ? වෙලාවක ඉන්දියාවේ ඉන්නෝ තව ඇමරිකාවේ ඉන්නෝ මේ ආදී වශයෙන් කොහොමද කාලය හොයාගන්නේ? සා මේ සම්බන්ධීකරණය තියාගන්නේ කොහොමද මයිල? නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක පුළුවන් ලේසි සම්බන්ධීකරණය තියාගන්න. අත්තරින්නේ. ඔව්. උපාලයල් කිව්වා වගේ අපිට හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ඒ දේවල් වලට අපි ඒ වගකීම් බාර දීලා තියෙන්නේ. ඔවුන් දන්නවා මොනවද වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒ අනුව තමයි ඒ වගේමයි අපි බලනවා දෙවනි පළක් තුන්වෙනි පළකුත් මේ සංවිධාන කණ්ඩායම් ඇතුළේම අපි හදාගෙන යනවා. මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි ඊළඟට ඇවිල්ලා ඒ වගේ අරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ සැලැස්මක් ඇතුව තමයි මේ දේ කරගෙන යන්නේ. හැම කණ්ඩායමකටම දෙවනි පළක් තුන්වෙනි පළක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉදිරියේදී මේ වගකීම් බාර අරන් අපි කරාටත් වඩා හොඳට ඉදිරියට කරගෙන යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේකෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ ෂෝචේ අවසන් වශයෙන් අහන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ පළමුවෙනි ශ්‍රී ලංකාවේ දිවා රාත්‍රී පාසල් මහා තරගයක් සීමිත ඕඩ තරගයක් SSC පිටියේ පැවැත්වෙනවා. දැන් ඒකට ඊට පස්සේ ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. අපි ඇත්තට මේකට සියලු දේම ලෑස්ති කරලා ඉවරයි. ඒක තව දවස් 6යි තියෙන්නේ. අද මාර්තු 1 වෙනිදා. තව දවස් 6යි තියෙන්නේ. ඒක ඔක්කොම පිළිවෙල කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකෙත් ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලැබෙයි. ආපු කට්ටිය ඉතින් ආපු කට්ටිය දෙතර තවදුරටත් බැඳී ඉඳලා ඒකටත් සහභාගී වෙලා තමයි යන්නේ. මයි අවසන් වශයෙන් මොනවද කියන්නේ? ඔව් මම හිතන්නේ මේ හැම දෙයකම මේ ඔබෙන් අහන්න මේ පිටියේ තමයි ඔබගේ සියලු වාර්තා තිබෙන්නේ. ඔබගේ ක්‍රීඩා සමාජයේ මේක තමයි දකුණු අප්‍රිකාවට 375ක් ගහන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයින්ට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව දිවා රාත්‍රී තරගයක සහභාගී වෙන්න. මම හිතන්නේ ඒක ගැන යමක් කියන්න. ඕනෑ මම හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් අපි බලන්නේ පුළුවන් තරම් ක්‍රීඩකයන්ට අත්දැකීම ලබා දෙන්න. ඉතින් පාසල් දෙකටත් ඒක හොඳ දෙයක්. අපි හිතනවා දිවා රාත්‍රී තරගය ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ පාසල් දෙකේම ආදි ශිෂ්‍යයන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඇවිල්ලා තරගය නරඹලා විශේෂයෙන්ම පිටරටවල වල ඉන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මේ තරගාවලියට. මම හිතන්නේ අපේ පැරේඩ් එකේ නම් පටන් ගත්තාම එක් දින තරගය දක්වා සුමාන දෙක කාලයක් වසන්තයක් වගේ. මොකද අපේ ගුරුවරුන්ගේ තරඟ, ශිෂ්‍ය නායක තරඟ, නේවාසිකාගාර තරඟ, ඒ වගේ තරඟ ගොඩාක් පැවැත්ුණා මේ කාලය තුල. ඉතින් පාසල් දෙකේ ලොකු මේකක් තියෙනවා මේ අපි කිව්වොත් ට්‍රැඩිෂනල් බිග් මැච් එකක්. ඉතින් ඒක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නත් ඒක තවත් වර්ණවත් කරන්නත්. ඉතින් ඒකට සහයෝගය දුන් හැම දෙනාටමත් ඒ වගේම අපේ අනුග්‍රාහක බවතුන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපි හදපු බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන වැලියු එකක් තියෙන ඒ අනුග්‍රාහක විශ්වාසයක් තියෙන අනුග්‍රාහක බවතුන්ටත් සෑහෙන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිත් එක්ක ඉදිරියටත් වුන් ඉඳී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. කාර්යබහුල කාලයක මේ දෙපළ සහභාගී වීම සඳහා ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සභාපති ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඒකාබද්ධ කමිටුවේ දෙපැත්තේ සභාපතිවරු දෙවිදුවල්හි සභාපතිවරු ආනන්ද වෙනුවෙන් වාලි ධර්මදාසයන්, නාලන්ද වෙනුවෙන් මහේල ජයවර්ධනයන් කටයුතු කළේ. මේ දෙපළට වගේම මේ දෙපළත් එක්ක වැඩ කරපු සාමූහික හමුදාවට අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මේ කටයුත්ත ඉතා සාර්ථකව ඉටු කර ගන්නට එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි අද දවසේ ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තුන්වෙනි දිනේ අවසාන කාල සැසියට එළඹෙන්නට සූදානම්. බලමු මෙතනින් එහාට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අනුහයවන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තුන්වන දිනේ දැන් තේපානෙන් පසුව තරගය ආරම්භ වෙන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. මේ තරගයේ සාරාංශය ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 353යි පළමු ඉනිමට, නාලන්දාව පිළිතුරු ලබා දුන ලකුණු 424කින් දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 49යි 22ක් පසුපසින්.
ආනන්ද පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් පිටියට පිවිසන ආකාරය අපිට පෙනෙන්නේ. සෙල්ලප්පෙරුම සහ කොඩාගම. සෙල්ලප්පෙරුම ලකුණු 26ක් නොදැවී ලබාගෙන කොඩාගම ලකුණු 16ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ අද දිනේ තරඟ සාරාංශයේ සෙෂන්ස් වල කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණය කරපු ආකාරය මේ පළමු දිනේ, දෙවන දිනේ සහ තුන්වන දිනේ අද දවසේදී ආරම්භක සෙෂන් එකේ ආනන්ද කණ්ඩායම සහ නාලන්ද කණ්ඩායම මේ කණ්ඩායම් දෙකම ජයග්‍රහණ වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. දෙවන සෙෂන් එකේදී ආනන්ද කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටිනවා. මේ අනුව තවත් ලකුණු 22ක් පමණයි ආනන්දයේ පසුපසින් සිටින්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම පළමුවෙනි මේ ලබාගත් ඉදිරියට වඩා. දැන් ආනන්ද නාලන්ද 96 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අවසන් සෙෂන් එක ආරම්භ වෙන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ මේ තුන්වන දිනේ අවසන් සෙෂන් එක. මේ තරගයේ ජය පරදමින් තොර තරගයක් බවට පත්වන ලකුණු තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මත් සමගින් සිටිනවා සුවිශේෂී අමුත්තෙක් දීපාල් ධර්මසේකර 1982 සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ආනන්දයේ නියමුවා සහ වසර 16කට පසු ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කරා මෙහි වූ නියමුවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඉදුරංග. දැන් ඒ මතකය ගැන අපි පොඩ්ඩක් අවදි කළොත් මම හිතන්නේ සෑහෙන පීඩනයක් මැද්දේ ක්‍රීඩා කරපු තරගයක් අලුත් ක්‍රීඩකයන් රැසක් එක්ක ක්‍රීඩා කරපු තරගයක් මේ 82 ජයග්‍රහණය. ඔව් ඉදුරංග ඒ තරගයේ නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් දක්ෂ කණ්ඩායමක් හිටියේ ඒ තරග වලියම හුඟක් තරග හොඳ මගේ කණ්ඩායමේ හිටියේ 9 දෙනෙක්. ඒ අතරම අර්ජුන රන්තුංගත් හිටියා මගේ උපනායකයා හැටියට. නමුත් ඔහුටත් මහ තරගයට සහභාගී වෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඔහු ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පාකිස්තානයට ගියා. ඒ අතරතුර ඉතින් අපි නවක ක්‍රීඩකයෝ 8ක් සමග සමයි මේ කණ්ඩායම එදා සෙල්ලම් කරේ. දැන් අපි ඒ තරගය පිළිබඳවත් ඒ වගේ මේ ඉතිහාසය පිළිබඳවත් කතා කරමු මේ කතාබහ අතරතුරේදී. ඔසඳ පමුදිත සූදානම් තේපානෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හිමිර කුඩාගම පිතිකරුවා නොදවී ලකුණු 16ක් ලබාගෙන දැන් මේ අතීතය පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔබත් එක්ක ක්‍රීඩා කළ ජාතික කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඒ වගේම ඔබ වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් එංගලන්ත සංචාරයක නිරත වුණා. ආනන්දේ එතකොට ආනන්දේ සහ නාලන්දේ ක්‍රිකට් පිටියේ පතාක යෝධයන් රැසක් හිටියා. ඔව් ඒ දවස්වල ආනන්ද නාලන්ද තමයි තනිකර ක්‍රිකට් මම කීබෝඩ් කන්ට්‍රෝල් කරේ. වයස 19න් 15 කණ්ඩායමෙන් ආනන්දෙන් 5 දෙනෙක් ගියා. මමත් සමග අර්ජුන, චරිත්, කමල්, ඕෂධි ඒ වගේ නාලන්දිනුත් ගියා. රෝෂාන් ගුණරත්න. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ක්‍රිකට් ආනන්ද නාලන්දට විතරක් තිබුණා වගේ කියලා කිව්වොත් නිවැරදි ඒ කාලේ. ආනන්ද නාලන්ද ආධිපත්‍යයක් තිබුණා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. ඕෂධි වීරසිංහ මේ 82 තරගයේදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කළේ ආනන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම පන්දුවෙන් මම හිතන්නේ කඩලු 3ක් වගේ ලබා ගත්තා. පළවෙනි ඉනිමේ කඩලු මම හිතන්නේ 5ක් නැත්නම් 4ක් ගත්තා. දෙවෙනි ඉනිමේ ඔහුට කකුලේ ආබාධයක් හින්දා වැඩි සෙල්ලම් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මංජුල තේනූරට ඒ අවස්ථාව හම්බුනේ. ඒ මංජුල තේනූරේ අවස්ථාවේ උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන කඩලු 7ක් අරගෙන තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න ලොකු කැපවීමක් කරලා අපිට ලබා දුන්න කණ්ඩායමට. ආනන්ද කණ්ඩායමේ දෙවැනි ඉනිමේ ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා. 12 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හසිත් රත්නායක පන්දු යවන්න මේ තේපානෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුවාරේ. වමතින් තංග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ. දැන් මේ තරගය පිළිබඳව කතා කරනකොට ශතක 3ක් වාර්තා වුණා. ඒ කාලේ නම් එක ශතකයයි තරගයකට ගොඩක් විට කලාතුරකින් ඉනිම දෙකේම ශතක කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම ශතක වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ශතකයක් ගන්නත් හරි අමාරුයි. මොකද දින දෙකක තරගයක්නේ. මේක හොඳයි දින 3ක් එකක් ශතක ලොකු ඉනිමක් සෙල්ලම් කරන්න මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒක ඒ අතරම මම හිතන්නේ ඒක හොඳ මේකක් කියලා ජාතික තත්ත්වයටත්. මොකද දවස් 3ක් සෙල්ලම් කළා දවස් 4 දවස් 5ට සෙල්ලම් කරන්න යන්න ලේසි. නැත්නම් දවස් 2ක් සෙල්ලම් කළා දවස් එකපාරට අපි කියමු ලංකාවේ ප්‍රීමියර් ලීග් එක හරි සෙල්ලම් කරන දවස් 4ක් යන එක ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ දවස් 3ක් සෙල්ලම් කරන එක හුඟක්ම හොඳයි කියලා ලංකාවේ ඉදිරි අනාගතයේදී ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට.
වනිවැරෙන්ම මේ නිසා පසුගිය වසරේ සිට පාසල් රැසකට මේ අවස්ථාව උදා වුණා. ආනන්දේ සහ නාලන්දේ අතරේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය අර හරියටම දින 3ක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙවර තරඟ වාරයේ. පසුගිය වර අපිට වර්ෂාවෙන් බාධා මත වුණා. පසුපාදයට යමින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා දනිදු සෙල්ල පෙරුම. ඔහු ප්‍රවේගකාරීව පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඒත් සමගින් 12 වන පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. ලකුණු 54යි ආනන්දේ එක කඩුල්ලකට. මෙතුක පෙරේරා සූදානම් ඊළඟ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 13 වන පන්දුවාරය. පාරක් කෙල්ල කරනවා උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරනවා ඩිරෙක්ට් හිට් එකක්. නමුත් හානියක් නැහැ. Tamanගේ සීමාව සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන්. තරමක් වේගයෙන් ආනන්ද කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු 71ක් පමණයි ඔවුන් පසුපසින් සිටින්නේ පළමු ඉනිමේ. මේ නිසා මේ තරගයේ යම් ජීවයක් වින්දනයක් රඳා පවතින ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නටත් ඉඩ කඩ තිබුණා කියලා හිතනවා. මම හිතනවා ඒක පන්දුව රැක ගන්න ඉඩ කඩ තිබුණා. නමුත් ටිකක් ස්ලෝ රියැක්ෂන් එකක් තමයි තිබ්බේ. පන්දු යවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. Tamanට ඒ කියලා පන්දුව ආපහු තරමක් පන්දුව ගෝනට මුසු කරමින් යොමු කළේ. දැන් ඔබ ආනන්ද කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට ක්‍රීඩා කරද්දී කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්න ඒ කාලේ හිටපු දක්ෂතම කඩළු රකින්නෙක් කියලා තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම වමතින් පිත්ත හසුරුවන ක්‍රීඩකයා විදිහට 19න් 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. මොන වගේද ඒ අත්දැකීම? ඊටත් හොඳ අත්දැකීමක්. මම කිව්වා වගේ මේ දවස්වල හැම පාසලේම වගේ හොඳ ක්‍රීඩකයෝ හිටියා. මමත් එක්ක ඒ තරඟයේ වයස 19න් 15 තරඟාවලියට එංගලන්තයට ගිය වෙලාවේ අපිත් එක්ක ගියා රොමේෂ් රත්නායක, අරවින්ද ඩිසිල්වා, අර්ජුන රණතුංග, චරිසන නායක, සුමිත්‍ර වර්ණකුල සූරිය, ග්‍රෑම් ලැබ්රෝයි ඔය කියපු කට්ටියගේ නම් කිව්වම ඉතින් එතනින් එහාට හිතා ගන්න පුළුවන් අනික් කට්ටියත් කොහොමද කියලා. ඒ වගේ විශේෂ මොකද ඒ වගේම වයස 19න් 15 ඒ තරඟාවලියට ගිය වෙලාවේ මට මේක කියන්න ඕනේ. අපි හුඟක් ස්ට්‍රෝං වැඩි කියලා තරඟාවලිය ඒකලම පාසල් එක්ක අපිට ක්‍රීඩා කරන්න දුන්නේ නැහැ. අපිට කවුන්ටි සෙකන්ඩ් ලෙවල් අරේන්ජ් කරලා දුන්නා. අපි ශ්‍රී ලංකා ස්කූල් ස්ටයිල් එක හරි ස්ට්‍රෝං කියලා. දැන් මේ වගේ පිරිසක් එක්ක තරඟ කරනකොට ජාතික කණ්ඩායමට එන්න සෑහෙන තරඟයක් තිබුණා. ඔබට කොහොමද මේ තරඟය දැනුනේ ඒ කාලේදී? ඒ කාලේ මේ වගේ මේකට කියන්නේ සෙටප් එකක් තිබ්බේ නැහැ. කියන්නේ අපි ටෙස්ට් අරගෙන අවුරුදු කීපයයි. එම නිසා මේ තේරීම් කමුටුවක් තිබ්බේ නැහැ. 96ට ඉස්සෙල්ලා ඉතින් එක පුද්ගලයෙක් තමයි කෝච්, සිලෙක්ටර් ඔය ඔක්කොම තිබ්බේ. ඒ වගේම එක තනි පුද්ගලෙක්ගේ කැමැත්ත අනුව තිබ්බේ. ඒ හින්දා අපිට හුඟක් අමාරු වුණා. නමුත් එහෙම කිසිම පසුතැවීමක් නැහැ. මීට වඩා අර කිව්වා වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් එහෙම තිබ්බනම් අපි ඔක්කොටම හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න තිබ්බ ලංකාවේ. නමුත් ඒ අවාසනාවන්තයට ඒ දවස්වල ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ වුණත් වටකමක් තිබ්බේ නැහැ. බෝඩ් එකේ වැඩ කරේ වොලන්ටියර් කට්ටිය දෙන්නේ 3 දෙනෙක් පමණයි. ඊට ස්ටාෆ් එකක් හිටියේ නැහැ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය අනුව බලනකොට ඉතින් අපේ කිසි පසුතැවීමක් නැහැ. දැන් ඉතින් මුදල් තියෙනවා. එම නිසා ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම මම හිතනවා හොඳ වැඩ කියලා අපේ දැන් ඉස්සරහ ඉදිරි දියුණුවට.
දැන් අතීතයේ ක්‍රිකට් වලට වඩා වර්තමානයේ ක්‍රිකට් සෑහෙන වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. අපි දකිනවා දැන් තීරීම් කමිටුවක් ඉන්නවා. ඒ වගේම පළාත් මට්ටමින් තීරීම් නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් සඳහා වෙනම තීරීම් නිලධාරීන් ඉන්නවා. මේ වගේ බොහෝ අර දක්ෂතා තියෙන ක්‍රීඩකයන් සොයා යන්න ලොකු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. එතකොට මේ වෙනසක් මෙච්චර තිබිලත් අපි දකිනවා ක්‍රිකට් වල පොඩි පසුබෑමක් තියෙනවා. අතීතයේ පාසල් ක්‍රිකට් එක්ක බැලුවොත් වර්තමානයේ පාසල් ක්‍රිකට් වල යම් පසුබෑමක් තියෙනවා කියලා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. මම වැඩි දැනීමක් නෑ. මම මොකද පිටරට හිටියේ හුඟක් කල්. නමුත් මගේ ඉතා කෙටි කාලයක බැලුවහම මට තේරෙන මේක නම් තමයි දැන් ක්‍රීඩකයෝ මේ T20 ක්‍රිකට් හින්දා ඒගොල්ලන් ගහන ෆෝමැට් එක අඳුරගෙන නෙමෙයි කියලා සෙල්ලම් කරන්න කියලා මට හිතෙනවා. මොකද පාසල් ක්‍රීඩකයෝ මම දන්න හැටියට දින T20 ක්‍රිකට් ගහන්නේ නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන් ගහන්නේ එක්ක එක් දින තරඟයක් හරි දවස් දෙකේ තරඟයක් හරි. ඒ දවස් දෙකේ තරඟෙ තිබ්බත් ඒගොල්ලන් සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ T20 එකක් වගේ. ඒක මම දැකපු විදිහට හුඟක් වෙලාවට විකට් විසි කරනවා මිසක් විකට් ගන්නවා නෙමෙයි. ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ට බේසික් එක ටිකක් අඩුයි වගේ මට දැනීමන මගේ එක තියෙනවා. නැතුව දක්ෂතාවය නැතුව නෙමෙයි. අර අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ඇසස් කරලා ෆෝමැට් එක ඒක නැතුව සෙල්ලම් කරනවා කියලා තමයි මගේ පෞද්ගලික හැඟීම. වර්තමානයේදී බොහෝ 20 තරඟ රටාවන් දකින්න ලැබෙන විශේෂයෙන් මේ තරුණ පරම්පරාවට වැඩිපුර දකින්න ලැබෙන තරඟ රටාවන් නිසා තැන් විට ඔවුන් මේ පැත්තට අනුකරණයක් තිබෙනවත් විය හැකියි. පන්දුවර 14ක් අවසන් ලකුණු 55යි එක කඩොල්ලයි දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම. Introducing the Kiehl's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in one pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimeris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiehl's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. පාලසන පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් ප්‍රථම පන්දුවටම ස්ථානගත කිරීම ඩි පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ කරත් පැති මාරු කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. දනිදු සෙල්ල පෙරුම වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. හිමිර කුඩාගම මේ දෙදෙනාම හොඳ ස්ට්‍රයික් රේට් එකක් තියාගෙන පන්දුවට පහර දෙනවා. දැන් අර පළමු ඉනිමට වඩා හත්පසින් වෙනස් ආකාරයෙන් දෙවන ඉනිමේදී ක්‍රීඩකයන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් පන්දුව රැගෙන කඩුල්ල වෙතට යොමු කළා. නමුත් සාර්ථක නැහැ. පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ තරම් හොඳ සංනිවේදනයක් තිබුණේ නැහැ ඒ පාර. ඒ වගේම දිවීමේදීත් මම දැක්ක ලොකු අඩුපාඩුවක්. ඒගොල්ලන් අර බැට් එක ක්‍රීස් කරන්නේ නැහැ. අර උඩින් ගියේ ඒක කෙලින්ම විකට් එකට වැදුනා නම් බලා ගන්න අර කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් වුණා නම් බොහෝ විට දැවියාමක් වෙන්න තිබ්බා. දනිදු සෙල්ල පෙරම පන්දු 47කින් ලකුණු 33ක් ලබාගෙන එවර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් ඩීප් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකෙක් නැහැ. හතරේ සීමාව වෙතට පන්දුව ඇදී යනවා යනුව දනිදු ලකුණු 37 දක්වා තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවා ගන්නට සමත් වෙනවා. පන්දු 48ක් තුලදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 61යි. තවත් ලකුණු 10ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ. අපි කතා බහ කරමින් සිටින්නේ 82 වසරේ ආනන්ද කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙ වූ නායකයා දීපල් ධර්මසේකර සමගින් දැන් මෙන්න පුනරූපණය පහර ඉතාමත් හොඳ පාරක්. මම හිතන්නේ මොකද මිඩ් විකට් කලාපේ කවුරුත් හිටියේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු ඉක්මන් කරන එක හොඳයි. මොකද නැත්තම් ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් නැත්තම් මේක මන්දගාමී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ටත් පීඩනයක් නැහැ. දැන් මේ තරඟය හුඟක් වෙලාවට ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් තරඟයක් වගේ පේනින්න තිබෙන නිසා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරලා විශේෂයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන්ට අවස්ථාවක් ඉන්ධනයක් ලබා දීම තමයි මම හිතන්නේ හොඳම අවස්ථාව. පිට මෙල්ල කරන දෙවන හතරේ පහර පසුපාදයට යමින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාට එපිටින්. හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්න සමත් වෙනවා දනිදු සෙල්ල පෙරම ක්‍රමයෙන් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය කරා ඔහු පියමනමින් සිටින්නේ. තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි ආනන්ද කණ්ඩායම පසුපසින් සිටින්නේ.
ලකුණු 71ක් නාලන්දය ඉදිරියෙන් සිටියා පළමු ඉනිමේ. මේ තමයි පිටියෙන් එපිට සිදුවන වින්දනය. එවරත් පෙර පරිදිමයි ස්ථානගත කිරීම එවර තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ලකුණක් කරා යන්නට ඉඩක් නැහැ. ඒත් සමගින් 15 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 65යි එක කඩොල්ලයි. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. ස්මැක් ට්‍රොලි සිලෝන් අපින් ඔබට අපේම කාට. දාසය වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් යොමු කරන ප්‍රථම පන්දුව ස්ථානගත කිරීම මිඩෝන් කලාපයේ දෙසට දනිදු සෙල්ලම් පෙරුමයි දනුසෙල්ල පෙරම ලකුණු 41යි කුඩාගමටයි ලකුණු අයත් වෙන්නේ 4.35ක දල වේගයක් රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් ඔබ වසර 5ක කාලයක් මහා තරගයට ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා. මේක සුළුපටු අත්දැකීමක් නෙවෙයි. වගේම පස්වතාවක් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා කරන්නට ලැබුණු ක්‍රීඩකයන් ඉතාම අතලොස්සක් පමණයි ඉන්නේ. ඒ දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් 4ක් ක්‍රීඩා කරා. අපි මම ශ්‍රී ලංකාවේ වයස 14 විතර මම කිව්වාගේ අර දක්ෂතාවය තිබ්බ හින්දා හුඟක් වයස අඩු කාලෙදිම හුඟක් අය අපේ කාලේ අවුරුදු අඩුම ගානේ 3ක්වත් සෙල්ලම් කරා. පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරා විද්‍යාලයට. එම නිසා ඒකේ නම් ලොකු වෙනසක් මට තේරුන්නේ නැහැ. දැන් ක්‍රීඩකයෝ මම හිතන්නේ එහෙම ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. වයස අවුරුදු මම හිතන්නේ අවුරුදු 2ක් තමයි වැඩිම පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන්න කියලා විද්‍යාලයේ වෙන ඉස්කෝලේ වෙන්නේ. ඔව් කිත්ම විධාන පතිරණ මෙවර 3 වන වතාවට ක්‍රීඩා කරන්නේ. 16 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ලකුණු 66යි එක කඩොල්ලයි. දනිදු සෙල්ලම් පෙරම සූදානම්. පසුපාදයට යමින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් තවත් ලකුණු 4ක් විය යුතුයි නැහැ. 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නවතා ගන්නවා යනවා. ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. සෙල්ලම් පෙරම ලකුණු 43යි. අපි යනවා ක්‍රීඩා පිටියේ මැදට තේජානි විජේසිංහ සිටිනවා එහි. තේජානි ඔබටයි අවස්ථාව. Battle of the Maroons 96 වෙනි වතාවට පවත්වනකොට අද මේ තරගාවලිය තුළ තරගාවලියේ වීරයා බවට පත්වන ක්‍රීඩකයාට මෙන්න මේ Honda වෙතින් පිරිනමන බයික් එක දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අපි ඒකට වැඩි විස්තර දැනගමු. 7 Motors Honda සාමාන්‍ය අධිකාරී කපිල ගුණතිලක මහත්මයා ඉන්නවා අපිත් එක්ක. කපිල මහත්මයා මේ බයික් එක හරි විශේෂයි අද. අපි ඒකට කතා කරන්න කලින් මම කැමති දැනගන්න. 96 වෙනි වතාවට පවත්වන මේ ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයට ඇයි ස්ටැෆර්ඩ් මෝටර්ස් Honda මේ දායකත්වය දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ? මෙම ක්‍රීඩකය තමයි ඉස්සරහට අපේ අනාගතයේ බබලන තරු. ඔබ දන්නවා ආනන්ද නාලන්ද කියන්නේ විශාල ක්‍රීඩා සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාවට උදකරු ඉස්කෝල දෙකක්. ඒක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම අපි අර මේම ස්මාර්ට් රයිඩ් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් අපි මේවා Battle of the Maroon එක ආවේ ඇත්තට මෙම හොඳ කාර්යතාවයක් අපේ සමාගම වශයෙන්. ස්ටැෆර්ඩ් මෝටර්ස් සමාගම ගත්තොත් අපි පුරා අවුරුදු 48ක් අපේ මෝටර් ඉතිහාසයේ සිටිනවා Honda අපේ නාමය. අද ඇත්තට මෙම යතුරු පැදිය අලුතෙන්ම අපි හඳුන්වා දුන්නේ Honda Dio 125. Honda Dio කිව්වාම අද household name එකක්. පාරිභෝගිකයන්ට ඉතාම ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා ගිය අවුරුදු 5 ඇතුළත. අද අපේ සමහර කස්ටමර්ස්ලා මාස 2-3 waiting list එකේ ඉන්නවා. ඇත්තටම අද දිනට මෙම ක්‍රීඩකයා හරි සන්තෝෂයි man of the match. ඔහුට මෙම යතුරු පැදියක් ඔහුගේ හැකියාව යන ඔහු පෙන්නලා මේ වගේ තරගයකදී අද ඔහු ජයගන්නේ. අද මෙම ලබා ගන්න යතුරු පැදිය බොහෝ වෙලාවට ඉදිරි අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් තරුවක් වෙනවා කියලා අපි සෑහෙන බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා.
හොඳයි දැන් මේ ආකාරයෙන් තමයි තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ 16 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පන්දුවාර 16ක් අවසන් ලකුණු 69 එක කඩුල්ලයි සෙල්ලපෙරුම තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් පියමනමින් ඉන්නේ ගුණට මුසු කරමින් යොමු කරන පන්දුව සානගත කිරීම ලෝනෝන් සහ ලෝනෝෆ් කලාප අතරින් හොඳ පන්දු නවතා ගැනීමක් දැන් අපි වර්තමානයේදී ජාත්‍යන්තර තලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් පිළිබඳව කතා කරනකොට අපි යම් පසුබෑමක් පිළිබඳව කතා කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට තාක්ෂණික කරුණු කාරණා රැසකට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ ලංකාවෙන් එංගලන්තයට ගිහිල්ලා එංගලන්තයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා විවිධ තලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සහභාගී වෙච්ච කෙනෙක්. එංගලන්තයේ තරඟ රටාව අපි දන්නවා සෑහෙන උසස් මට්ටමක තියෙන ඔවුන්ගේ මේ සිස්ටම් එක. ඉතින් ඒ පිළිබඳව සහ ඒක දැකලා මේක දකිනකොට වර්තමානයේ මොන වගේ අඩුපාඩුද ඔබ දකින්නේ? හුඟක් ඒවා තියෙනවා මේ බේසික් එකත් අපේ අඩු වෙලා දැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කඩලු අතර දිවීමේදී සාමාන්‍යයෙන් එංගලන්තය බැලුවොත් හරි අනික් ඔස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත කවදාකවත් විශේෂයෙන්ම එක්දින තරගයක් හරි T20 තරගයක බවුන්ඩරි එකට ගැහුවොත් දෙකක් නැත්නම් තුනක් දුවනවමයි. අපිට ඒ තත්ත්වයක් නෑ. අපි හරි මන්දගාමී විදියට දුවන්නේ. ඒ වගේ කෝචස්ලා මම හිතන්නේ තාම ඒකට ඇටෙන්ෂන් එකක් දීලා නැති බව මට තේරෙනවා. ඒ වගේම ඔය T20 one day cricket ඒ දවස්වල එංගලන්ත වගේ කණ්ඩායම් හුඟක් පස්සෙන් හිටියේ. අපි එක්දින තරගයකදී එංගලන්ත වගේ කණ්ඩායම් ඉතා පහසුවෙන් පරද්දනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මට මතක නෑ වය හිතන්නේ 96 වෙන්න ඇති. අපි වර්ල්ඩ් කප් එකේදී අවුරුද්ද වෙන්නේ නැති ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් එංගලන්ත ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය යුනිවර්සිටි වලට කියලා රිසර්ච් එකක් කරන්න කිව්වා කොහොමද මේක කරන්නේ මේ පවර් හිටින් කොහොමද මේකද අපි වෙනස් කරන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටිස් වලින් රිසර්ච් එකක් කළා ඒගොල්ලන්ට දුන්නා විශේෂ මේවා කරන්න ඕන මොනවාද කරන්න ඒවා එකක් තමයි ඔය බැලන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ කියලා පවර් හිටින් වලට ඒකට කොච්චර බැට් ස්පීඩ් එකක් ඕනද අවුරුදු 75ක් ක්ලියර් කරන්න ඒ වගේ ටෙක්නිකල් මේවා හුඟක් දුන්නා. ඉතින් ඒ වයින් පස්සේ අනික එක ස්පින් වලට ගහන්න වෙනම ඒගොල්ලෝ හුඟක් වීක් කියලා හිටියේ. ස්පින් වලට ගහන්න වෙනම මැට්ස් හදාලා ඒවා ස්පින් ටෙක් කියලා මැට්ස් වල තියෙන ඒ මැට්ස් වල ගහලා තමයි ඒගොල්ලන් දැන් එන්නේ. ඒක ස්පින් බෝලේ ඩීවියේට් වෙනවා ඒවෙන් ගහලා. බැලන්ස් එකක් තියෙන ඒ බෙකෙත් ගහලා තමයි එන්නේ. ඒකින්ද තමයි දැන් ඒගොල්ලන් ඔය හුඟක් ස්ට්‍රෝං බට්ලර් ස්ටෝක්ස් ඒ වගේ අය ඔක්කොම එංගලන්ත විතරක් නෙමෙයි ඒවා සවුත් ඇෆ්‍රිකා යූස් කරනවා නිව්සීලන්ත යූස් කරනවා නේද? පන්දුවර 17ක් අවසන් ලකුණු 74යි කඩලු එකයි අපි මේ විරාමෙන් පස්සේ ඉතුරු ටික කතා කරමු. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor Noodle. දහටවෙනි පන්දුවාරය ආරම්භ වෙන්නේ කුඩාගම ලකුණු 21ක් ලබාගෙන ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙනවා. නැවතත් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම මිඩෝන් සහ මිඩෝෆ් කලාප අතරට එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත් වෙනවා. අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ එංගලන්තයේ තාක්ෂණය භාවිත කරපු ආකාරය පිළිබඳව. ඔවුන් අර අධ්‍යාපනික කරුණු විශ්වවිද්‍යාල තුලින් ලබා ගන්න දැනුම ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් දියුණුවට ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරපු ආකාරය. යුනිවර්සිටිස් වලට ගිහලා ඒගොල්ලන් කියලා දුන්නා මේ බයෝමෙකනික්ස් යූස් කරලා ඒ වගේම ඒගොල්ලන් පුරුදු වෙන්න පුහුණුවීම් කරනකොට ඒ බැට් ස්පීඩ් එකක් ඕනේ කියලා මට මතක නැහැ හරියටම කොච්චරද යාර 75ක් ක්ලියර් කරන්න මෙච්චර බැට් ස්පීඩ් එකක් ඕනේ කියලා ඒ බැට් ස්පීඩ් එක හදාගන්න බැට් වල සෙන්සර්ස් හයි කරලා ප්‍රැක්ටිස් වලදී ඒ බැට්ස් වල සෙන්සර්ස් හයි කරලා ඒ බැට් ස්පීඩ් එක ඒ ගානට ගත්ත හැමෝම වගේ ස්පීඩ් එක ඒව තමයි මේ ටෙක්නිකල් මේවා පාවිච්චි කරලා තමයි දැන් ඒගොල්ලෝ මේ අපිට පෙවුනට ඉස්තා පහසුවෙන් පාරවල් එල්ල කරනවා කියලා මේ ඔක්කොම පුහුණුවීම් කරලා එන්නේ කට්ටිය ඒවට මේ සඳහා පුහුණුකරුවන්ටත් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා මේ තාක්ෂණය පිළිබඳ අවබෝධය ඒ වගේම වුණ මේ තාක්ෂණිකව යොදා ගන්න කරුණු කොහොමද ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන්නේ කියන කාරණයක් සෑහෙන අභියෝගාත්මක කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. ලකුණු 75යි ආනන්ද කණ්ඩායම දැන් ඔවුන් නාලන්දා කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 71 පසු කරලා ගියා. ලකුණු 4ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. මේ තේපානේ ඉවර වුණාට අපිට දැන් තාම තේපානේ අපේම කහට තියෙනවා ස්මැක් රෝලි සිලෝන්.
හරිම රසයි. හොඳයි තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්න. මට විශේෂයෙන්ම කරුණක් කියන්න තියෙනවා. ඊයේ මේ ඔය පවර් හිටින් ගැන ප්‍රියන්ත උදේරත්න මගෙන් කිව්වා අර එංගලන්තේ තියෙන රෙහාන් අහමඩ් එක කකුලෙන් ගහනවා නේද කියලා. මම කිව්වා රෙහාන් එක ගහන්න ඒක වෙනම පුරුදු වෙලා ප්‍රියන්ත කියලා මම ප්‍රියන්තට ඒක වීඩියෝ එකකුත් පෙන්නුවා ඒ ට්‍රේනින් කරන. රෙහාන් අහමඩ් පළමු පෙළ ශතක 6ක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මේ පසු පෙළ පිතිකරුවෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කළත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව්. ඒක ප්‍රාන්තවලට සෙල්ලම් කරන්නේ ටිකක් උඩින් ජාතික කණ්ඩායමේ පසුගෑව. නමුත් අර එක කකුලෙන් ගහන එක මේ විශේෂත්වයක් නෙමෙයි. ඒක කවුරුත් ගහනවා. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන් නෝටිස් කරා නම් ස්ටෝක්ස් ගහනවා, බ්රුක් ගහනවා, බට්ලර් ගහනවා. ඒකට විශේෂ පුහුණුවක් ඒගොල්ලන් කරනවා අර මං කිව්වාගේ බැලන්ස් එකේ ඉඳලා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවට මේ වගේ තාක්ෂණයක් ආදේශ කරනවා නම් පුහුණුකරුවන්ට මොන වගේ දැනුමක්ද තියෙන්න ඕනේ? පුහුණුකරුවන්ට ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම මට මතක නෑ වයස වසර 2018 හරි 19 හරි මම මේක ලංකාවට මේව කරන්න උත්සාහ කරා. එහෙ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන් කැමති වුණා මෙහෙට ඇවිල්ලා ලංකාවේ කෝචස්ලා 26ක් විතර ට්‍රේන් කරලා ඒගොල්ලන්ට මේව කළා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ කෝචස්ලා ඒ 26ට පුළුවන් අනික් අයට කෝච් කරන්න කියලා. ඒක නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේ. වර්තමානයේදීත් විවිධ ආකාරයෙන් තාක්ෂණය යොදා ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා තියෙනවා සහ දැන් වර්තමානයේදී දත්ත බොහෝමයක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ දත්ත පිළිබඳව ගොඩක් දෙනෙක් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු දේවල් තාක්ෂණයේ තිබෙනවා. තාක්ෂණයේ නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට යොදා ගැනීම තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. අපි බලමු ඉදිරියේදී ඒ වගේ දේවල් කොයි විදිහටද ආදේශ වෙන්නේ කියලා. දැන් අනුසර සූදානම් ඊළඟ පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්න 19 වෙනි පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුව ස්ථානගත කරනවා පොයින්ට් සහ කවර් කලාප අතරට එක ලකුණක්. ඒ දනිදු සෙල්ලම් පෙරමටයි ලකුණ අයත් වෙන්නේ. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 47යි. පන්දු 65ක් තුලදී මේ ලකුණු 47 වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ. මේ තරගය තුල අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා වුණා කණ්ඩායම් දෙකෙන්. ශතක 3ට අමතරව තවත් අර්ධ ශතකයක් කරා දනිදු සෙල්ලම් පෙරම ගමන් කරන ආකාරය තමයි අපිට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. මේ තරගයේ වාර්තා වෙච්ච ශතක 3 පිළිබඳව කතා කරද්දී විශේෂයෙන් මෙතුළ ඉදිරිමාන්න මේ තරගාවල ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කළා. මේක ක්‍රීඩකයෙකුට මොන වගේ විශේෂ අවස්ථාවකද මොන වගේ විශේෂ හැඟීමක්? සාමාන්‍ය විදුරංග ආනන්ද නාලන්ද මහා තරගයකට සහභාගී වෙන එකේම විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේම තමන් ශතකයක් රැස් කළ සාමාන්‍ය ආනන්ද නාලන්ද තරගාවලියේම වැඩිම ලකුණුලාභියා වෙන එකේ විශේෂ අවස්ථාවක් මම ඔහුට සුබ පතනවා. විශේෂ හැම ක්‍රීඩකෙක්ම මේක ලොකු අවස්ථාවක්. ඒ විශේෂ අවස්ථාව විඳගත් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ඉන්නවා මේ ශතකයක් වාර්තා කිරීමේ විශේෂත්වය. හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී හතරේ සීමාව අසලදී තමන්ගේ සමබරතාවය රඳවාගෙන පන්දුව නැවත බාර කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ඔහුට. ලකුණු 78යි දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම. ලකුණු 7ක් ඉදිරියෙන් 4.25ක දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. පායින්නේ නිවත ඇදී යන පන්දුවක්. නාලන්ද ශතකලාභීන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙදෙනාට සුබ පතන්න ඕනේ ඒ වාසය. මොකද ඒ දෙදෙනාත් කරේ ලොකු විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ දෙදෙනාට මේ ළමා පුතාලා දෙන්නටම ලොකු අවස්ථාවක් මහතරංගයේ ශතකයක් ලබා ගැනීම වාර්තා අතරට ගත වෙනවා. ඒකින්ද ඒ දෙදෙනාට මම සුබ පතනවා. දොනි අනුසර සූදානම්. මෙලඟ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දනිදු සෙල්ලම් පෙරමුණට එරෙහිව ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් සහ කවර් කලාප අතරින් පන්දුව ඇදී යන්නේ හතර සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නවතා ගන්නවා ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙනවා. දැන් දනිදු ලකුණු 49යි අර්ධ ශතකයට එක ලකුණක් පසුපසින් ඔහු සිටින්නේ. මේ තරගයේදී ආනන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔවිඩ් පෙරේරා අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා. මේ ශතක 3ට අමතරව වාර්තා වෙච්ච වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 79ක් තුලදී ඔහු අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරන්නට සමත් වුණේ. ඉන් අනතුරුව නාලන්දා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා නායක ඔසඳ පමුදිත.
ලකුණු 55ක් ඔහු වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. අර්ධ ශතක වාර්තා කරලා තිබෙන දෙන්නම ඕ අකුරෙන් නම පටන් ගන්න දෙන්නෙක්. ඒ වගේම ශතක වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්ම එන් අකුරෙන් නම පටන් ගන්න ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ලකුණු 80යි දැන් ආනන්දය. සෙල්ලප්පෙරුම ලකුණක් පසුපසින් අර්ධ ශතකයට. එවර පන්දුව ඇද යන්නේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වෙතට. බලමු මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී ඔහුට මේ ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. අපිත් සමගින් මේ කතා බහට එකතු වුණේ දීපාල් ධර්මසේකර 1982 වසරේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ නායකත්වයේ දරමින් ආනන්ද කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙය වූ නායකයා. අත්දැකීම් රසක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ජාතික කණ්ඩායමේ 19න් 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඉන් අනතුරුව එංගලන්තයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක්. 19 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් සෙල්ලම් පෙරුමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ පන්දුවාරය තුල අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි අපිත් සමගින් එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි විදුරංග. ලකුණු 80යි ආනන්ද කණ්ඩායම එක කඩොල්ලකට. Sampath Bank. We present your future. බුක්කලා පික්මිය එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy 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 mood එකේ young then pick me එකේ වාසිම ride එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. pick me එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම ride එක. pick me. runs on the board for the loss of 1 wicket in 19.1 overs. Kudagama on 23 of 27 deliveries. Oh, there we go. A complete mix-up there, but it's safe that time. Kudagama just quickly making sure that he returns back to his end. And Sela Perume at the other end of 49 of 69 deliveries. And this is exactly what happened. Just a small deflection. There we go. Almost at the halfway mark. Right, so joining with me now is Ranup Jayasuriya, and he's the brand ambassador for Kookaburra in Sri Lanka as well. So how's the experience so far here at the 96th Battle of the Maroons? Yeah, it's been amazing. I just got to the ground and I was up in the sponsors box watching for a little while, and then I was told I have an interview soon. But yeah, it's been amazing. And indeed, it's a pleasure to have you here in the comm box as well. And considering the atmosphere here at the SSC, it's a fresh experience for you, isn't it? Yeah, it is. Obviously, I wasn't here for 3 years, so I missed out on a few of the March Madness matches. But now that I'm here, I'm excited to watch as many as I can, and it's cool that I'm the brand ambassador for Kookaburra as well. Oh, this time he goes high up in there. A chance. And it's taken. So the second wicket goes down for Ananda College, and it's Kudagama who hits it high up in there. The top edge, and a comfortable catch there from the fielder. Ratnayaka gets a breakthrough, a much needed breakthrough. Kudagama looked good, very well settled out there in the middle, trying to accelerate a bit, but this time it goes very high up in there. And the fielder, Evidu, makes no mistake. An important breakthrough for Nalanda College that time. Exactly what they've been looking for in this session of play. So the second wicket goes down. 80 for the loss of 2 wickets at the end of over number 20. Himira Kudagama, he's gone for 23 of 32 deliveries. බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy 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 mood again. Young then pick me again. Fasima ride. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. pick me එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම ride එක. pick me. අපේ
බිස්නස් එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. 80 for the loss of 2 wickets. An important breakthrough for Nalanda College heading into this final session of play. Now, Ronok, tell us about you being the brand ambassador for Kukubura in Sri Lanka. Tell us about that partnership. Yeah, it's been amazing. I obviously came back from England and played for SSC, and Kukubura gave me the opportunity to be sponsored by them. So I obviously get their kit, but also I was asked to be the brand ambassador for the Battle of the Maroons match, and obviously we provide the cricket, the red ball and the white ball for the one-day encounters. They've been incredibly kind. They've taken care of me. They've taken care of all the bats that I need, the equipment that I need. I've been a little bit fussy, but hopefully that's been okay. But yeah, it's been amazing. Right, it's so nice to see you coming in as a brand ambassador, and at the same time I was told that this special turf ball will be provided by Kukubura for the one-day game, the first ever day-night one-day game in the history of this Battle of the Maroons. And yeah, it's been an absolute pleasure to have you here with us, and I hope that you will enjoy the rest of this 96, the final day, the day 3 of this 96 Battle of the Maroons, and I'm sure you are waiting to go out there and have some music and to enjoy the rest of the evening. Yeah, thank you so much. He's the last wicket to go down in terms of Ananda. It was Himira Kudagama. Attempted shot, not a shot of authority. Straight to the fielder's hand. Nalanda celebrate Ananda. 2 down for 81 runs. Jayaratha, the new batsman. So I think now we did mention about the Kukubura turf ball. That will be, that's a half century. We'll talk about the ball next, but it's a milestone for Sela Peruma. 50 of 71 deliveries, a wonderful knock. It's been a batter's paradise, a day out for all the batters from both the sides. And Danidu Sela Peruma joins the party with a 50 of just 71 deliveries with 8 fours, and it's a wonderful knock from the youngster. He's on 50 of 71 deliveries, and Jayaratna yet to get off the mark, the new man in. And Ananda College now leading by 11 runs. Now to get back to the Kukubura turf ball. Now this is shot at the Jayaratna being brought in now. In fact, the new batter, 11 matches, 235 runs for him in this season with a best score of 66. Couldn't do much with the bat in hand in the first innings, but now he's got an opportunity here. The Kukubura turf ball, Satika, to get back to that topic, it's the same ball that was used for the World Cup as well, the ICC Men's T20 World Cup. So Kukubura has come in, very kind to provide the Battle of the Maroons, the one-day, the first ever day-night one-day game with that particular Kukubura turf ball. And I think it'll be a really good experience for these players as well. And at the same time, playing under lights here at SSC, it's a whole different experience that I'm sure that these players would cherish for the years to come. Yes, indeed. It will be a very good experience for both the teams. Playing under lights here at SSC, being the first ever school big match to play under lights here at SSC after the re-establishment of the SSC for the World Cup. And this is Danidu Sela Peruma's a fiery knock of 50. Shots all around the ground, some classy shots from Danidu Sela Peruma, the left-hander, bisecting gaps. He's a brilliant run scorer for Ananda. His first 50 in the game. A one to celebrate for the young man. This time solid from Jayaratna, the new man. The last wicket to go down was Himira Kudagama, 23 of 33, courtesy Hasit Ratnayaka.
I mean, the approach of Ananda is to score runs as quickly as possible. The run rate has been closer to 4. It's 3.97 right now. So, so they are in a hurry to score runs here. It's been a good start from Anusara this over. Just putting the pressure on. It's been a really productive day for Nalanda since morning. Made a really a good scoreboard and got a nice lead here. And as you can see, the entertainment is endless here at the prettiest SSC. The two schools celebrating here at the final day of the 96th Battle of the Maroons. Himira Kudagama, the last man to go down. And 21 done, 82 for 2. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. The last session here at SSC. Ananda batting their second innings, 21 overs done, 82 for 2. The session 3, the last session in the last day here at the 96th Battle of the Maroons. Hasit Ratnayaka to continue with Dani Dusella Peruma. Now he might try to clear the infield and score some runs quickly as possible to make a good scoreboard here at the end of the session. I mean, Ananda will be happy with 200, 150 runs, a score between, it will be a good score for Anand at the end of day 3. And here we go, the Papari bands entertaining the crowds. Endless entertaining here at SSC. Appeal for a leg before wicket. Yeah, surely the height will be the problem, and also pitching outside the leg. Hasit Ratnaik was interested. This time straight back past the bowler. Sella Peruma. Coming down the track there. Straight back at the bowler. Last ball of this over. Sella Peruma is on 50 off 76. Oh, that's a good shot there, and it's been called a no ball as well. Yeah, the confirmation is done. It's a no ball from Hasit Ratnaik. I mean, this is not expected at the moment. Look at that. Way more head from the line for a spinner. I mean, this is not accepted in a time like this at the last session. Sella Peruma just cross for a single. Still new to the crease, Shahada Jayaratne, a tall lad who was doing well in the first innings. 22 done, 84 for 2. If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan. Absolutely interest free. Call 1322 because YOLO people.
Current run rate 3.82 for Ananda. It's a little bit a higher run rate when compared to the first innings. Sella Perma, a quick fire 51, I must say, from 77 deliveries. Anusara to continue with first slip in place and straight to the fielder. A good stop, a very good stop from the fielder. It was hit hard. Hard hands from Danidu Sella Perma. The college leading by 13 runs here. Right, so there we go. CBL Tetos, just the right snack for any time of the day we want to enjoy. Available multiple stalls right here at the 96th Battle of the Maroons, and it's a perfect snack for any time. And we actually don't mind having few Tetos at the combox as well to enjoy this evening. CBL, of course, a very trusted name in the households here in Sri Lanka. A well-known, trusted brand in Sri Lanka, CBL. They've been in operation for quite some time, and they've always been very innovative in terms of how they give out the products. And yeah, happy to have them on board for the 96th Battle of the Maroons. Driven once again and cut down for just a single. Perfectly driven. So two beautiful drives there from the batter, Sella Peruma. He's in good touch. He's middling the ball well. And he's playing it along the ground. That's the most important part. And that's the best thing I would say about this innings from Sella Peruma. Hasn't given much chances for Nalanda College. Has always been very careful, very cautious. And it's been a refreshing innings from Sella Peruma. He's on 52 of 80. 3 more deliveries to go. It's all happening here at SSC the last day. So just a reminder, the 49th Battle of the Maroons, the ODI encounter, will be held the 7th Saturday. It's a day-night game. The first game to go under lights here at SSC for a school big match. Starting from the Battle of the Maroons, the March Madness. Ananda College leading by 14 runs. 85 on the board for the loss of 2 wickets. The 2 wickets to go down was Nethula Idiriman and Himir Kudagama. Nethula being the big fish for Ananda. And is that gone? Yes, it is. Another one goes down. It's time this Anusara. What a brilliant delivery that was. A Jaffa from Anusara. He's got the outside edge. And the keeper does the rest. What a moment to Nalanda to grab another one down. Yeah, 85 for 3 now on the college. And we look at that again. There we go, nice shape. We talked about his Anusara's performance with the ball in hand. Just a slide, you can see that deflection. And straight away, umpire Kottachi had no hesitations whatsoever to lift that finger. So the 3rd wicket goes down right in that channel where the batters struggle. Especially a newcomer, especially a batter. Jayaratne faced 7 deliveries, yet to get off the mark, but this time he gets an outside edge. So the wicket goes down for Ananda College. 85 for 3, and all of a sudden, couple of wickets in quick succession means Ananda College, or rather Nalanda College, they're slowly but steadily getting back into this game. They're picking up wickets. They have a good first innings total on the board as well. Indeed, surely Nalanda College in the driving seat right now with 3 wickets down for Ananda at the moment. And the skipper is in. Kitma Vidana Pathirana couldn't make it long in the first innings for Ananda. And has experience in national colours as well. Represented the under-19 national squad as well. And also played in the under-19 Asia Cup as well. Kitma Vidana Pathirana, a right-hander. Now the pressure is on for Ananda surely. After 3 wickets going down in quick succession. Anusara to continue. Oh, that's a full toss straight to the fielder. Surely now Ananda will be
at the back seat. 23 done, 85 for 3. අපේ බිස්නස් එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. Spin to continue from the other end. Hasit Ratnayaka to continue. Slip in place. Sella Peruma right on the trot. So, what should be the plan of Kitme Vidhanapatino right now? Is it to hang out there just to score runs freely or just accelerate the innings? Right now it's for Ananda College. We're looking into this game in their perspective. Surely these two batters, Ananda College, the top order, already 3 down. We just need to continue this and see if we can survive the day, because it's the time now, almost 4 p.m. On this day 3, the final day. Highly unlikely that we will get a result out of this game, so Ananda College might as well just bat through and just enjoy these pristine batting conditions here at the SSE. All asking the question there, an inside edge, a big one in fact, of Kitme Vidhanapattirana. It seems like the pitch is now offering a little bit for spinners. I mean, here and there in a few overs, we can see some sharp turns and a bounce as well. The previous one was an inside edge of the Kitme Vidhanapattirana's blade. This time on the full. Sella Peruma, a dot delivery. He's the stable batter out there, so he has to take the responsibility and to drive the Ananda innings towards the end of the day, along with his captain Kitme Vidhanapattirana, an experienced campaigner for Ananda, being the highest run scorer in the season for Ananda and also the most wicket taker. So he has a pretty good responsibility here to take Ananda towards the end of the day. Another single. And that's the end of the over. 24 overs done. 88 for 3. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Oh, this time is it edge. Is it edge? Wicket keeper appealing. Danithu Sella Peruma throwing his hands away. It is Anusara again. I want to see another replay for that. Seems like interesting. Sella Peruma threw his hands away from the delivery. Yeah, it'll be interesting. Sella Peruma was chasing that ball outside the off stump. Anusara once again good shape away from the batter. Yeah, very close. Huge appeal there from the wicketkeeper and the bowler. Pretty much convinced. Oh, once again, this time again asking the question. And nothing there from the umpire. These are two really good deliveries back-to-back from Anusara. Just outside the off stump. He's just take another look. It's outside the off stump. A bouncer offered. Look at that. A piece of a delivery. Sella Peruma throwing his hands away. A confident appeal from the bowler and the rest of the team.
the umpire is silent. Really good bowling, very good bowling from Manusara. You have to keep asking the questions, and this time a looser delivery. Sella Peruma takes the maximum use of it. It was down the leg side, a welcome boundary after two challenging deliveries from Manusara. Sella Peruma moves to 58. Yeah, just a slight deflection of the pads. There we go. Just fine enough. And just enough power as well to get it all the way towards the boundary. Yeah, it's a poor delivery. After bowling two absolute peach of deliveries back to back. Now he delivers it too straight onto the pads, and a deflection down towards the fine leg, and goes all the way for a boundary. So 92 for the loss of 3 wickets now. And the good thing about those two deliveries where the batsman was beaten, that was Sella Peruma. He was been out there for 87 deliveries. So he has an idea as to what to expect from these conditions. It's another good delivery. A good comeback from Anusara after being hit for a boundary in the previous delivery. Sella Peruma should keep the things quite peaceful for Ananda. And Anusara should more watchful here and try to keep the things tight for Sella Peruma as the previous two deliveries. There we go. Asiri Hospital is coming in and joining the 96th battle of the Maroons. And it was an absolute pleasure to have them here, one of the leading healthcare service providers in Sri Lanka. Very reliable, and of course the players, the spectators, everyone must be feeling pretty good. There we go. Our very own Tejani. Just experience the luxuries provided by Azri Health. It's good to have them here on board for the 96th battle of the Maroons, giving a good and a fresh experience for everyone here at the 96th battle of the Maroons, and of course taking good care of each and every one of us. A very good over two comes to the end. 25 done, 92 for 3. ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දෙනාගේ සුවය පතන ආසිරි හෙල්ත් නිවක් නැති ජීවිතයට ආස. Ratnayaka to continue. Skitma Vidana Patirana took his dancing shoes on for the first time, and that's a maximum. What a shot that is from Kitma Vidana Patirana. Brilliant execution. Coming down the track, got to the pitch of the delivery and sails it away over the line. Just take another look at that. Brilliant hit from Kitma Vidana Patirana. This is superb. Yeah, played it along the line, down the ground, straight as an arrow. This time from Kitma. Yeah, the intentions are quite clear, isn't it, from Ananda College. They're just going to enjoy it out there in the middle. He's on 7 of 4 now, Kitma. A good comeback, a really good comeback from Ratnayaka, just keeping it tight for Kitma Vidana Patirana. 7 of 5. It was a really good shot before from Vidana Patirana. The intentions are clear now. He needs Sella Peruma to hang out there. And he's playing the long handle here. 98 for 3. Ananda will be happy. Something around 160 at the end of the day. Or more than that. Yeah, it doesn't matter, does it, at this stage of the game for both the schools, and might as well just enjoy the batting out there in the middle rather than thinking about what sort of a score they're going to set at this last session of the day 3, the final day.
playing it safe, Kitma, after dealing that maximum, the first delivery of the over. Since that maximum, Ratnayaka has adjusted himself. So he had to learn it the hard way. The very first delivery, slightly fuller. But now he's making those adjustments, and the follow-up deliveries so far have been absolutely perfect from Ratnayaka. That's the end of the over. 26 overs done, 98 for 3. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Here's the match summary so far. The captain of Ananda College winning the toss and electing to bat first here. Made a score of 353 for 8 with Ediriman the top scorer, 165 runs and a good supporting role from Ovin Pereira on his debut, 53 runs, and Nalanda in reply 400 plus runs here at SSC. So it's 600 runs within 2 days for both the schools, over 12 wickets. A pretty good battle here. Anusara to continue from the media box end, Vidana Pathina, the captain, on 7 and Sella Peruma on 58. Sella Peruma. I mean, almost all the batters from both the sides, the top order, enjoyed their time out there in the middle here at the Sinhalese Sports Club grounds, and the crowd has certainly enjoyed it as well. You've got to talk about this entertainment happening all around every corner of the ground. Yeah, every corner of the ground. It's been an absolute wonderful experience, even for us. Worked away towards the onside this time. The Battle of the Maroons. They've played for 95 times, and Ananda College still holding the upper hand. 12 wins for Ananda College and just 7 wins for Nalanda. And if I'm not mistaken, when was the last year that Ananda College won the Battle of the Maroons? 2002. Yeah, there we go. It was 2003, as I'm not mistaken. Ananda last time. 2003, yeah. 2003 was the last year Ananda College won, and Ananda College 2022. Yes, exactly. This time sliding down the leg side, appeal from the wicket keeper as well. You might think have taken the inside edge or the outside edge, but I think it's the pad or something from Sella Peruma. 58 runs from 93 deliveries. And Ananda College, that win in 2022 came in after 60 plus years. So they had to wait for a long time to get this trophy into their hands, into their trophy cabinet. And looks like it's going to stay there this year as well. We'll see. We'll see unless a miracle happens. I mentioned this earlier as well. Miracles do happen in cricket. So we can't keep that out of the equation as well. It's always there when it comes to cricket, that equation. Exactly. The last year after 2003 was 1982, if I'm not mistaken. We had a good chat with the captain. I think it was Viduranga who was having a chat with that captain who led the Ananda to a brilliant victory in 1982. One more delivery to go for the completion of 27th. Anusara, this time flicked, bisecting the gap, races away to the boundary. What a way to end the 27th. Sella Peruma moves to 62. Ananda College 102 for the loss of 3. Speed, dominance, power, limitless. Jet Tour T2
by Yola Motors. Call 0766 199 399. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. ලකුණු 31ක් ආනන්දය මේ වන විට සිය පෙරමුණ තහවුරු කරගෙන තිබෙන්නේ 102යි කඳුළු 3යි පන්දුවර 27ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ කිත්ම විධාන පතිරණ සමගින් දනිතු සෙල්ලප් පෙරුම එක් අන්තයක් ආවරණය කර ගනිමින් හොඳ ස්ථාවර ගමන් මගක කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ක්‍රීඩකෙක් ඒ අතරවාරයේ විජේරත්න යලිත් වරක් පන්දුයම් සඳහා අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. යොමු කළ පන්දුවාර දෙක තුළ යම්තාක් ප්‍රහාරයකට ලකුණු 12ක් මෙන්න විජේරත්න. මේ ආනන්ද ක්‍රීඩාගාරය තව සමබර තරගයක් මේ දක්වා අද තුන්වන සහ අවසන් දිනය හොඳ පන්දුවක් 102යි කඳුළු 3යි එක් අන්තයක නායකයා කිත්ම සහයෝගයේ ඉනිමක් වෙනුවෙන් එවර පියවරක් ඉදිරියට ඒ අතර වාරය මාත් සමගින් විස්තර කතරයට හර්ථ පෙරළ හරිත අයිබෝන් චමදිත සොඳුරු සඳාවක් මං හිතන්නේ මේ තරගයේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයා තමයි ආනන්ද නායකයා දැන් පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ. අවසාන මොහොතේදී ස්ථානගත කිරීමකට අවස්ථාව ලබා ගත්තේ පන්දුවේ ගමන් මග වේගවත්. ඉතා හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ලකුණු 4ක්. ඔහුටත් වින්දනයක් ලැබිලා බලන හැමෝටමත් හොඳ වින්දනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් දාතියේ පිටිකරුවෙක් ඔහු 19න් 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා කිත්ම විතාන පතිරණ කඩුල්ල විසි කරන්න නැතුව කජුල්ල පූඩා කරන්න නැතුව හොඳින් ලකුණු රැස් කරොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හොඳ තාක්ෂණයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් හොඳ හැඩයක් තියෙන අනාගතය දිදුලන ක්‍රීඩකයෙක් කිත්ම. පහසු වෙන්න තවත් ලකුණක් වෙනුවෙන් කිත්ම විතාන පතිරණ පන්දුවාරයේ අවසානයේ 107යි කඳුළු 3යි. Sampath Bank. We present your future. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. කසිය 7යි කඳුළු 3යි පන්දුවර 27ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ කිත්ම සමගින් සෙල්ලම් පෙරමුණ දැන් කඩුල්ලේ අනුස්සරය අතර වාරයේ පන්දු යෑම වෙනුවෙන් ස්ථානගත කිරීම ඩුල්නෙට් අනුසරට කිත්ම විතාන පතිරණගෙන් හොඳ තාක්ෂණයක් හොඳ පහරක් ලකුණු 4ක්. ඔක තමයි මං කිව්වේ මේ පිටිකරුවා ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාවය පෙන්눔 කරන්න ඕනේ. ඔහුට තරම් හොඳින් කරන්න පුළුවන් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක්. හොඳ තාක්ෂණයක් තියෙන පිටිකරුවෙක් හොඳින් පන්දු යවුවා. නායකයා හැටියට
ඔහුටත් අර කඩයිමක් ලකුණු 50ක් මහා තරඟේ. ඒ විතර නෙමෙයි එක්දින තරඟයටත් ඔහුගේ මානසිකත්වය ඉතා හොඳ මට්ටමකට ගෙනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ වාරේ ශතකයක් වාර්තා කරගත් පිතිකරුවෙක් ආනන්ද නායකයා. මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර සතුටෙන් පිරී ඉතිරිලා යනවා. කණ්ඩායම් සංගීතයේ පෙරලිකාරයෝ රැසක් අද දවසේ ක්‍රීඩා පිටියේ හැමතැනම මේ තරඟයේ තිබෙන සංගීත සැඳෑවනේ මේ යන්නේ. පිටියේ මැද වෙන තරගයක් එළියේ තව තරගයක්. මොකක්ද තරඟේ? කණ්ඩායම් සංගීත. කේටි පන්දුවක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. හොඳයි අපි කිව්වා වින්දනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඔහු ඒ වින්දනය ලබා දෙනවා. නමුත් ඔහු කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඒ අතර දනිදු සෙල්ලප්පෙරුම පවා මේ සෑහෙන පන්දුවාර 20ක් තව යැවීමට තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 10කදී ඔහුට වුණත් ශතකයට ළඟා වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. හොඳින් නෙවර සමබරතාවයකින් යුතුවයි ස්ථානගත කිරීම වෙනුවෙන් යොමුනේ. අපි අගයන්න ඕනේ මේ කාර්ය මණ්ඩලය සේවයෙන් නියුතු සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගණයේ චමිල ගෝමස් ප්‍රධාන තනතිලි පුහුණුකරු වසර 14ක පළපුරුද්ද. ඒ වගේම ආරුමුගම් රාමචන්ද්‍රන් අවුරුදු 35ක් මෙහි සේවය කර තිබෙනවා. ධර්මලිංගම් මුතුකුමා අවුරුදු 31යි. මේ ආනන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාගාරය පිටිය බාරව විශේෂයෙන් තනතිල්ල බාරව කටයුතු කරන්නේ ඒ වගේම ක්‍රීඩාංගණයේ කළමනාකරු හැටියට එහි පරිපාලනය සිදු කරන්නේ තුසිත කරුණාරත්න දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් යුද හමුදා නිලධාරියෙක් හිටපු. මේ හැමෝගේම දායකත්වය ඉතා වටිනවා. මෙහි ක්‍රීඩාංගන ලේකම් හැටියට මහින්ද හලංගොඩ කටයුතු කරනවා. ලංකාවේ තිබෙන අති රමණීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. ටෙනිස්, ස්කෝෂ්, බැඩ්මින්ටන් පිහිනුම් වෙනුවෙන් පහසුකම් තිබෙනවා. පිටියේ රෙපිටින් SSC පිටිය ගත්තම බෙවර 2020 ලෝක කුසලානය තුල ටිකක් අවධානය යොමු වෙච්ච ක්‍රීඩා පිටියක්. ඒ මොකද නවීකරණය කළා ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට නවම අත්දැකීම් ඔස්සේ ලබා දුන්නේ. යතර වාරේ මේ කොඩිත් එක්ක මේ පොඩ්ඩ උපරිම වින්දනය මේක තමයි අවශ්‍ය. ක්‍රීඩාවේ තවත් එක් ලස්සන පැතිකඩක්. පිටිනේ පිටයි පන්දුවාරයේ අවසාන 115.3යි. මෙවර පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ උන්මාදය පටන් ගන්නේ මේ 96 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සමගින් මේ උණුසුම ඔබට ළඟා කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ද පපරේ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. හැම අංශයක්ම ඉතාමත් හොඳින් වෘත්තීය මට්ටමින් එය සංවිධානය කරලා ඔබ වෙත ළඟා කරන්න මේ ගන්න උත්සාහයේ අපි මේ ඔබට පෙන්වන්නේ එයින් බිඳක් පමණයි. මෙහි 50කට අධික පිරිසක් සේවය කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් ඉතාමත් වෘත්තීය මට්ටමින් මේ සජීව දර්ශන ඔබට අත්විඳින්න පුළුවන් මට්ටමට ඒ ඔබ වෙත ළඟා කිරීමට මේ හැමෝගෙම දායකත්වය ලැබෙන. බොහොම අමාරුවෙන් කියලා තමයි මේ මලීෂටයි මේ දිල්ලාරටයි කියලා මේ ටික ඔබට පෙන්වන්නේ. ඔවුන් තරම් විශාල කැපකිරීමක් තරඟයට දින 4-5කට ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා මේ සියලුම දේ සංවිධානය කරලා හැමෝම එකතු කරගෙන මෙහි සැලසුම් හදලා එය ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේදී
අති විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඒ වගේම බොහෝ දෙනා මේ හැමෝම හොඳින් බලා ගන්නවා. කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙනවා. උන්ට ආරක්ෂාව සපයනවා. ගමන් පහසුව සහ ඒ උන්ට අවශ්‍ය මේ ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා එකී මෙකී හැමදේම කරලා තමයි මේ සජීව දර්ශන ඔබ වෙත ලබා දෙන්නේ. මේ තරගෙන් පටන් අරන් මම හිතන්නේ අප්‍රේල් වෙනකන් විශ්වාසයක් නැති ඒ හැම දෙනාම ඕකේ පෙන්නුවේ නෑ මේකේ නිෂ්පාදන කටයුතු බාරව කටයුතු කරන තව බොහෝ දෙනෙක්. දමිත් වීරසිංහ, ලක්සිසි ද සිල්වා, දුලාර මදුශංක වගේ බොහෝ දෙනා නම කිව්ව නැති තව බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. බලන්න කොයිතරම් කැපවීමක්ද මේ ඔවුන් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන අතරතුර කරපු මේ පටිගත කිරීමක් දර්ශන ඔබ වෙත ලබා දෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ඉතාමත් කැපවීමෙන් කරන වැඩ කටයුත්ත අපි අගය කරනවා. දෙපපරේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යකරණයේ ප්‍රමිතිය වෙනස් ප්‍රමාණයකට රැගෙන යන්නට සමත් වූ ක්‍රීඩාවේ අංක 1. ඔව්. ඩයලොග් අනුග්‍රහය සහ බර හයිය ඔවුන් පිටුපස්සේ තිබෙනවා. ඒ දවස්වල නම් මහ තරඟ වලට පෙරත් තරඟ පෙන්නුවා. ඇයිද මන්ද ඒ ටික දැන් වෙන්නේ නැත්තේ? මොකද සමස්ත ක්‍රීඩා ආවරණය කරනවා. පන්දුවාරය අවසන් 117යි කඳුළු 3යි. Cricket match fun. Prima Kottumi tiyanakam. Prima Kottumi fun tamai. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. 117යි කඳුළු 3යි. කීත්ම සමගින් සෙල්ලම් පෙරුම. මේ තරඟේ කොමසාරි සැටියට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය නියෝජනය කරමින් කමල් ඉන්ද්‍රජිත් කටයුතු කරනවා. තරඟ තීරක ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ්තරන්, පිටියේ විනිසුරුවන් හැටියට රවීන්ද්‍ර කොටාච්චි සහ චන්ද්‍රික අමරසිංහයි කටයුතු කරන්නේ. රූපවාහිනී විනිසුරු හේමන්ත බොතේජු, අතිරේක විනිසුරු 4 වෙනි විනිසුරු දීපාල් ගුණවර්ධන. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී නාලන්දා වෙනුවෙන් චින්තක මුණසිංහ, ආනන්ද වෙනුවෙන් උමේෂ් අංජන ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වේ. අපට ජනමාධ්‍ය සහාය ලබා දෙන්නේ ඉශංක උදයංග. ලකුණු 46ක් ආනන්දය සිය පෙරමුණ තහවුරු කරගෙන සිටින්නේ. පමුදිට මුල් ඉනිම තුළ ඉතා හොඳ පන්දු යමක් දියත් කරා. ලකුණු 74කට කඩලු 4ක්. පන්දුව ප්‍රේක්ෂකාගාර නැටවෙන ප්‍රේක්ෂකාගාර. කිත්ම විධාන පතිරණ. නායකයාගේ නායකයාට ඔසන්ද පමුදිත. තරගය යන අතරතුර ප්‍රේක්ෂකාගාරත් නැටවෙනවා. අපිවත් නැටවෙන්න පුළුවන් එකක් මේ අපේ ඉස්සරහ තියෙන්නේ. කටට සැරට මේ වෙලාවට ගැලපෙනවා. මේ වෙලාවට කොයි වෙලාවටත් ගැලපෙනවා. රසකාරක නෑ. අනවශ්‍ය දේවල් මිශ්‍ර කරලා නෑ. ස්වභාවිකව හරි පදමට කන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිව් පහර පිටේ ඉන්න දෙසින්. හොඳයි මම සතුටුයි යහුව හොඳින් පිටේ මැද්දෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. කිත්ම විධාන පතිරණ. ඒ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාව පෙන්වුම් කරන්න ඕනේ. මේ ජම්බෝ පීනට්ස් මෙහෙම පෙන්නකොට අපිට විස්තර ਵਿਚාරය කරන්න පුළුවන්ද? කටට කෙල වුණනවා. අමතක කරනවා දැක්කත්.
නෑ නෑ අමතක වෙන්නේ නෑ දැක්කන් පස්සේ. මතක තියාගෙන ඉන්නවා. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. විවිධත්වය රසය උපරිම මට්ටමින් chili salted honey මල්ලකුණක් පසු ආවරණය තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මන් දන්නේ මෙතරම් වෙලා පිටියේ ක්‍රීඩා කළා මේ නිකන් බොහොම අමාරුවෙන් වගේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඇයි කියලා දනිදු සෙල්ලපෙන්න. ඔහු හොඳ අවධානයකින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න ඕනේ. උට හොඳට පන්දුව පේනවා දැන්. පේනෙන්න ඕනේ දනිදු සෙල්ලපෙරුම. ඕනෑම වෙලාවක දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබෙනවා. අපේ සහෝදර මාධ්‍යවේදියා මේ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කර රංජන් පරණවිතාන පවසා සිටියා. ඔහු මේ පළාත් 15න් 17න් 15 තරඟ වලට කැඳවා ගත්තා කියලා දඹුල්ල වෙනුවෙන් දනිදු සෙල්ලප්පෙරුම. පන්දුවාරේ අවසාන 119යි කන්දු 3යි. Fun. Prima Kottumi Tianaka. Prima Kottumi. Fun tamai. Kasih dahanamaya කල්ලු 3යි. ප්‍රේක්ෂකාගාරවල උණුසුම නම් දැන් හොඳටම වැඩි. ඔයා දන්නවද සියලුම කැමරා කන්‍යා ලග්නය කියලා කියනෝනේ. ඒවර පිටිනට පිටින්. ටයික්මන් ලකුණු 2ක්. හොඳ කඩළු අතර දිවීමක්. අපි කතා කරොත් හරියට ඒවර තරඟමාලාවේ සංවිධාන ශක්තිය ඉතා ඉහළයි. නායකත්වයක් මෙවර තරඟමාලාව වෙනුවෙන් බොහෝ සංවිධායකින් පෙරට පැමිණියා. ඔවුන් නොමැතිව මෙච්චර සාර්ථක තරඟමාලාවක් අපිට දකින්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරඟමාලාවක් කිව්වට මහා ක්‍රිකට් තරඟ. එය තමයි අපි දකින්න ආස කරන දේ. ඒ කියන්නේ ගුවනේ පහර එල්ල කිරීම නෙවෙයි බිම දිගේ පහර එල්ල කිරීම. තාක්ෂණය පෙල්ලුම් කළා. ලකුණු 37ක නොබිඳි සමතතාවක් හතරවන කඩුල වෙනුවෙන් මේ දෙදෙනා අතර වැඩි දායකත්වය නායකයා කිත්ම විතාන පතිරණ 22යි. හොඳ පන්දුවක් මුල් ඉනිමේදී කිත්ම සාර්ථකුනේ නැහැ පිටිකරුවෙකු වශයෙන්. නමුත් පන්දුවේම තුල අවශ්‍ය නායකත්වය ලබා දුන ලකුණු 85කට කඩලු 3ක්. වගකීම් සහගත ඉනිමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහුගෙන්. ඒ හරහා ඔහු එක්දින තරඟයේ වෙනුවෙන් හොඳ ශක්තියක් ලබා ගනී කියලා මට හිතෙනවා. පියවරක් ඉදිරියට. හොඳ පාදචලනයක්. පැහැදිලි තාක්ෂණයක්. තමත් දක්ෂයි. මම ඔක තමයි කිව්වේ ඔහු අර හොඳින් අවබෝධ කරගෙන වින්දනීය පිතිකරණයක් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔහු මේ දක්වා පෙන්눔 කර තිබෙනවා. හොඳින් සමබරතාවය රැකගත්ත පන්දුව අසලටම පැමිණිලායි පහර එල්ල කරන්නේ. ඕනෑම වෙලාවක ආක්‍රමණයක් දියත් කරන්න පුළුවන් පිතිකරුවෙක්. අවදානම අවම කරලා ඉහළින් පහර එල්ල කරේ. කිසිවකු හිටියේ නෑ හතරේ පහර නවතවා ගැනීමට. කලබල වෙන්නේ නැතුව ඔහුගේ දස්කම් ඉදිරියටම පෙන්눔 කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. වර පිටිනට පිටින් පස්සු පාදයට යන්නේ. මම මේ පුණුපුණා මේක කියන්නේ ඔහු අර මේ වාහනය ඉලක්ක කරගන්න ඉඩ තියෙනවා බොහෝ දුරට. ඒ උත්සාහය පසුවට තියන්න ඕනේ. අඩුම තරමේ ලකුණු 50. ඔහු හොඳින්. ඔහු වෙනුවෙන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් ඒ ලකුණු 50 වාර්තා කරගත යුතුයි.
ස්විප් පහර පායිනට බරයි. තරම් පතිතෙක් පිළිබඳ සෑහීමකට පත්වන්න බැහැ. විජේරත්නගේ ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4කින් පන්දුවාරය නිමවට පත් කර 133යි කල්ලු 3යි ආනන්දේ නිම. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Introducing the Kiehl's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in one pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimeris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiehl's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. මේ තරගවාරය තුල පාසල් ක්‍රිකට් තරගවාරය තුල මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ශතක සම්පූර්ණ කරලා තියෙන බවක් දැනගන්න තියෙනවා. මම කිව්වා අර දෙවන කඩුල්ලේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක්. දැන් මේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයකට ළඟා වෙමින් ඉන්නේ. ලකුණු 48යි මේ වන විට. නායකයා අලිත් වරක් ඔසඳ ලකුණු දෙකක්. ලකුණු 50 සම්බන්ධතාවය හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මෙන්න පෙර හතරේ පාර ලෙහෙසි පහසුයි. පතිතයක් නැහැ. ඒ වගේ පන්දුවක් ලද විකස ක්‍රීඩා කිරීම තරම් අරුමයක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන් මේ තාක්ෂණයෙන් අන්තර්ගත වීම තාමත් පැහැදිලියි. ඒ පන්දුවරේ හතරේ පාරවල් දෙකක් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. ඔසද මේ දක්වා පන්දුවේම තුළ 19කට කඩුල්ලක්. ආනන්ද කණ්ඩායමේ නායකයා කිත්ම විතරන පතිරන ලකුණු රැස් කිරීමේදී සිටිනවා. දැන් උපනායකයන් ඇතුළු ඉදිරිමාන මේ තරගයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරගත්තා. පිටිකරුවෙක් හැටියට ලකුණු 165ක් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ නව වාර්තාවක් ඒ සමග ඔහු අත්පත් කරගත්තා. ප්‍රධාන පුහුණුකරු කැලිම් ප්‍රනාන්දු ඔහුට සහයට දරන්ත මෙනේරිගම සහ ලක්ෂාන් හේ වගේ පුහුණුකරුවන් හැටියට කටයුතු කරනවා. ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා චතුර අතුකෝරල, ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරයා හැටියට ආනන්දේ කටයුතු කරන්නේ අමරනාත් රණසිංහ, ආනන්දේ විදුහල්පති ලාල් දිසානායක මැතිතුමා. ඒ වගේම නාලන්දේ වෙනුවෙන් මතක් කරත් ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ඉන්නේ මේ කතාව මම කියන්න. නායකයා ඔසන්ද පමුදිත දැන් පන්දු යවනවා. උපනායකයා නදුල් ජයලත්, ප්‍රධාන පුහුණුකරු නුවන් සොයිසා, ඔහුට සහාය වන්නේ නිමන්ත පීරිස්, ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා කපිල නන්දකුමාර, ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරයා විරාජ් චමින්ද සිල්වා, නලන්දාවේ විදුහල්පති ඉරාන් චම්පික සිල්වා මැතිතුමා. ඓතිහාසික අවස්ථාවක් උදා වෙනවා තව දින 7කින්. මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රථම දිවා රාත්‍රී කොළඹ සුලෝහිත ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය පැවැත්වෙන එක් දින තරගය. මේ ක්‍රීඩකින්ටත් අමතක නොවන තරගයක් බවට පත් වෙවි. දෙදින තරගයටත් වඩා හැමෝටම වෙනස් අත්දැකීමක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට පවා. කවුරු හරි පවසා සිටියා මීට පෙර සෑහෙන කාලයකට පෙර දිවා රාත්‍රී පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියකට ආනන්ද සහභාගී වුණා කියලා. නමුත් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මුල්ම දිවා රාත්‍රී තරගය. යෝරයා පිළිමක් සහිතයි. පිළිමක් සිදු කරන්නේ නමුත් නැහැ. පන්දුවාරයේ අවසන් 135යි කර්ල 3යි ආනන්දේ නිම. Who would you share your secret with? Elephant House Sausages since 1966.
135යි කල්ලු 3යි. පන්දු අර 33ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ සෙල්ලම් පෙරුම. නොදොබී ඒකාන්තයක. දැන් පැවැත්වෙන විශේෂ ලෝක උසරණ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 10 වෙනි තරඟාවලිය 2026 අවසන් වට දෙක පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ. 7 වෙනිදා මේ දිවා රාත්‍රී මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ එක් දින තරඟයට පස්සේ දිනේ ඒ විශේෂ ලෝක උසරණ අවසන් තරඟයත් පැවැත්වීමට කටයුතු සලසා තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් පිටේ පිටට අග්‍රේසවා ගියේ. ස්ථානගත වීම ලකුණු 4කින්. මේ පන්දුවට පස්සේ මේ පන්දුවරයට පස්සේ අවසන් පැයේ පන්දුවාර 15 ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් දනිද සෙල්ලම් පෙරුම කෙමෙන් ලකුණු සීමාවට ළඟා වෙනවා. පිටට දාරේ වැදුනේ නමුත් අවදානමක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ පතිතයක්, හොඳ පාලනයකින් යුතුවයි පන්දුව සිදු කරන්නේ. මොහුටත් 100ක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් ශතක වසන්තයක් වෙච්ච මහා තරගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් මේ වෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටියක 3 දිනක තරගයක. ඒ අහඹුවක් නෙමෙයි ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. සෑහෙන හොඳ දඟ කැවීමක් මාල්ච ප්‍රනාන්දුගේ උසත් සමග ඒ පන්දුවේ වෙනස අපි දුටුවේ. අවදානම් පහරකට යොමු වුණේ. ඉපිලීම ඉතා හොඳින් පිතිකරුවා තරමක් පිටේ ඉන්න දෙසට යොමු වුණේ නැහැ. ශරීරයෙන් සෑහෙන ඈතින් පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්තේ. වාසනාවන්තයි. හොඳ ඉල්ලීමක්. ඔහු මේ පන්දුවාරයට ප්‍රථම යම්තාක් දුරකට ප්‍රහාරයක ලක්ව සිටියත් දැන් හොඳින් ආගමනය ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දුවාරය තුල. පීඩනය ඇඟට ගන්න නරකයි දනිදු සෙල්ලම් පෙරුම. ඔහු මේ දක්වා ඔහුගේ උපරිම ජවය අවධානය යොදලා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සපයා දීලා තිනවා. හොඳ අවස්ථාවක්. ස්ලිප් සහ ගලි ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා ගනිමින් පන්දු යවන්නේ මාල්ච. පන්දු යවුවේ නිවැරදි ඉලක්කයට නෙවෙයි. දුර්වල පන්දු යැවීමක්. ඔවුන් වෙනස් සැලැස්මක් ඔස්සේ පන්දු යැවීම සිදු කරන්න උත්සාහ කරේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ගලි ක්‍රීඩකයෙකු රඳවාගෙන. නමුත් පත්තිය සහ පාලනය පිළිබඳ යම් ගැටලුවක් නිර්මාණය වුණා මාල්චට. අතරක ලකුණු 4ක් හැටියට සටහන් වෙනවා. යම් වේගයක උත්සාහිතයි සහර කඳු රැකීම තුළ පැහැදිලිව යොමු වීම දුටු වෙන්නේ නැහැ. ඔහුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටට ඉන්න වෙත පන්දු යවයි කියලානේ. පන්දුව කෙටි පිට ඉන්න දෙසින් පහසුවෙන්ම ලකුණක්. තවත් පන්දුවාරයක අවසානයේ 144යි කඩලු 3යි. ආනන්ද ඉනිම. Introducing the Kiel's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in one pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimeris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiel's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. මේ තරග සාරාංශය ආනන්දේ පළමු ඉනිමට 353යි කඩලු 8යි ඉනිම අත්හිටුවා. ආනන්දේ වෙනුවෙන් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා නෙතුල ඉදිරිමාන්න ඓතිහාසික ඉනිමක් පන්දු 262ක් තුල 165ක් පන්දු යැවීමේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණා. නාලන්දේ වෙනුවෙන් නායක ඔසන්ත පමුදිත 74කට කඩලු 4ක් නාලන්ද කණ්ඩායම සිය පළමු ඉනිමට ලකුණු 424ක දැවැන්ත ලකුණු පුරාවක් නිර්මාණය කරා. එදී අක්වීමට සමගින් සොයිසා ශතකලාභී බවට පත්වද්දී නායක කිත්ම විධාන පතිරෙන 84කට කල්ලු 3ක් දැන් ආනන්දය පිළිතුරු ඉනිම සිය දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් 144යි කල්ලු 3යි නොදවී දනිදු සෙල්ලම් පෙරම හොඳ ඉනිමක් එකාන්තයක් ආවරණය කරගනිමින් ලකුණු 76ක් පන්දු 111ක් තුල ලකුණු 73ක පෙරමුණක් ආනන්දය දැන් මේ වරුමගේ තරගය තුල මෙවර පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ උන්මාදය පටන් ගන්නේ මේ සුලෝහිත ක්‍රිකට් තරගය සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ද පපරේ
ඔබ වෙත සියලුම තරඟවල අද්විතීය වින්දනය ළඟා කර දෙන්න සෑහෙන හොඳ උත්සාහයක් ගන්නවා මේ සියලුම දෙනා. තමත් හොඳින් වෘත්තීය මට්ටමින් සැලසුම් සහගතව සියලුම වැඩ කටයුතු ඉටු කරලා හැම අංශයක්ම නිවැරදිව ආවරණය කිරීමට සජීවී දර්ශන ඔබ වෙත ලබා දීමට බොහෝ තරඟවලට මේ ඊළඟ සති 6 තුල සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ඒ සැලසුම් ඔබට ගෙනෙන්නේ මෙවැනි ඉතාමත් උද්වේග කර ඒ වගේම වෙහෙස කර වැඩ කටයුත්තක නියත වෙන බොහෝ දෙනාගේ දායකත්වය හරහා තමයි. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ වැඩ කටයුත්ත ලේසි පහසු කතාවක් නෙවෙයි. බොහෝ දෙනා මේ වෙනුවෙන් දිවාරය නොබලා කටයුතු කරනවා. දින ගණනාවක් සිට සූදානම් වෙලා සියලුම කටයුතු සම්පාදනය කරලා ඉන්න අනතුරුව සජීවී ආවරණය සමගින් ඔබ වෙත මේ දර්ශන ලබා දෙන්න ඔවුන් නිතතින්ම සදී පැහැදී සිටිනවා. ද පපරේ සහ ඩයලොග්. හොඳයි තේජාන ඉන්නවා සුවිශේෂී කතාබහකට. අපි යවනවා ඒ පැත්තට. ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තවත් බොහෝ දෙනෙක් විනෝද වෙන තවත් ටෙන්ට් එකකට මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒකේ සංවිධායක මණ්ඩලයේ යජීෂ් තෙන්නකෝන් ඉන්නවා මාත් එක්ක. යජීෂ් අපි මේ ඉන්න ටෙන්ට් එක මොකක්ද? මේක 61 Maliban Street and 1924. මේක ඕගනයිස් කරන්නේ 2006 බැච් එකයි 2007 බැච් එකයි. අපි මේක 2017 ඉඳන් එක දිගට ගෙනියන ටෙන්ට් එකක්. මේක පළවෙනි සැරේට තමයි බැච් එකක් විදියට ටෙන්ට් එකක් අපි පටන් ගත්තේ. දැන් 2017 ඉඳන් අපි මේක කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. ඇත්තටම 96 Battle of the Maroons එකට මම හිතන අපි දායකත්වය දීලා තියෙනවා බැච් එකක් හැටියට. අපි සියලු දෙනා එක්කව වෙලා මේකට මේ ටෙන්ට් එකට අවශ්‍ය වගකීම ලබා දෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ඕගනයිසින් කමිටි එක අපේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ඕගනයිසින් කමිටි එක එක්කව වෙලා ඒ බැචස් දෙක එක්කව වෙලා තමයි මේ ටෙන්ට් එක කරන්නේ. ඉතින් මේකට හැම බැච් එකකින්ම සහභාගී වෙනවා. දැන් මේ ලාස්ට් ඩේ එක ඊළඟට වන් ඩේ එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කට්ටියට කොහොමද ඉන්වයිට් කරන්නේ? නෑ දැන් වන් ඩේ ගේම් එක නෙක්ස්ට් සැටර්ඩේ තියෙනවා ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් ගේම් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති කෙනෙක් එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රසන්ස් එක අපි ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් මැච් එකට. ඊට අමතරව අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනා 61 Maliban Street ටෙන්ට් එකට පැමිණෙන බැවින් අපි ඉල්ලා සිටින සියලු දෙනාටම 61 Maliban Street and 1924 together. මේ collaboration එකක් 2006 and 2007. Thank you very much. Thank you very much. Welcome back. 35th over in possession, and we are down to the final hour of the day 3, session 3, the last session of the final day at the 96th Battle of the Maroons. Yeah, none of this would have been possible if not for our sponsors who were very kind to join hands with the 96th Battle of the Maroons. And now, of course, I have to remind you about the Sierra Cables PLC have joined hands with the 96th Battle of the Maroons, the official cable partner of the 96th Battle of the Maroons. It's a renowned for its quality and fire-safe solutions, the Sierra Cables PLC, and it is the only Sri Lankan cable manufacturer supplying to the USA market. It has expanded into numerous export markets throughout the world, and it's no doubt that it is firmly through their commitment to quality and excellence. So it's an absolute privilege to have Sierra Cables joining us for this 96th Battle of the Maroons. The day 3, the final session. And it's Ananda College once again dominating with the bat in hand. There we go, driven down the ground. It's gone away for a boundary. Sela Peruma moves into 81, just 19 runs short of yet another century. Now I'm not sure whether what the record is for the most number of centuries in a single edition of the Battle of the Maroons, but certainly this should be high up there. There we go, nicely driven down the ground, holding his pose. The surface has been such a surface where the batters
They were able to, right throughout, right from the start to the very end, they could trust the bounce of this surface. And that really helped the batters to play the ball along the line of the delivery. And I think that is something that the batters, I think one of the main reasons why batters were quite successful on this SSC surface. Nalanda, the captain, back to the attack. Danidusella Peruma. Brilliant shot on the back foot. A piece of cake for Sella Peruma. That was wide with an offer. What a brilliant stroke that was from Danidusella Peruma. Brilliant. Superb boundary. A welcome boundary for Sella Peruma. The second in the over. Let's take another look. Look at that. Short and wide. He just held his pose, bisecting the gap between the point and the third man. What a shot. Magnificent. Yeah, effortless. Absolutely effortless. That seems to be the end of the over. 154 for the loss of 3 wickets. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Sampath Bank. We present your future. ඔයාගේ house මෙයාගේ house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house උන්ගල් house එංගල් house එල්ලෝරුම් சாப்பிட்ற ice cream elephant house Pereira house Rimzan house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house Candy house Jaffna house එල්ලෝරුම් சாப்பிட்ற ice cream elephant house Radia house So hot raining house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house Cricket house Antibody Carom house Everybody's favorite ice cream elephant house Aurudu house Ramazan house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house Yo Chunky තමයි වචනේ Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා Chunky club එකේ වැඩ දාලා Chunky නංගි මගේ ආදරේ Chunky කියන්නේ මටද ඔයා Chunky shot එකක් කනවා මෙයා මේ Chunky part මොකටද අයියෝ Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ So hunky so crunchy Chunky chocks Love Chunky live Chunky Chunky chocks Speed. Dominance. Power. Limitless. Jet Tour T2 by Yola Motors. Call 07661999399. Honor X90 සැබවින්ම unbreakable. මගේ ක්‍රිකට් වලින් ආදරයයි. මගේ Honor X90 එකයි දෙකම unbreakable. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun?
Presenting Dio 125 with Edge Smart Technology. More power, more fun. You wanna have fun? Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with Edge Smart Technology. More power, more fun. You wanna have fun? If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this 33 runs for Kitma Vidana Patirana, and he has to walk back to the pavilions with a sad face back to the dugout. He was trying to go big, but ends in a safe pair of hands of the wicketkeeper. We have to take another look at that shot which Kitma Vidana Patirana approached. Here's what happened. A shorter delivery. He didn't judge it to the perfection. Got the outside edge. And a good running catch from the wicketkeeper. He does the rest. And it was Anusara who picked up his second wicket of the day. 2 for 25. The captain was rested in the dugout again. Back again. With the 33 runs in front of his name. Sella Pirume is there. 86 runs from 118. Ananda 4 down for 157. Yeah, an important breakthrough for Nalanda. It's the captain. It just for the game, for the sake of this game, Kitma Vidana Patirana was trying to go after the bowling that time. Trying to get some quick runs at the back end of the innings. The leading edge goes high up in there, and the wicketkeeper makes it look so simple. Exactly, he was trying to go over the line and add some more quick runs to the scoreboard before the day ends. The new batsman, Rashan Dilaksh, the right hander, in at 6. I like the way Anusara bowls to these two batters. Outside the off stump, just keeping the things tight and simple and inviting the batter to go after him. Just invites him to play a shot, and that's what happened for Kitma as well. He just kept his line outside the off stump, very tight, very simple, and Kitma Vidana Patirana was trying to just go over the bowler's head, but unfortunately missed on 33. There's a good short cameo from the captain. Another good delivery from Anusara to Vijayratna outside the off stump to end the 36th. Ananda 157 for the loss of 4. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. Rasavahi, Mummy got to the can of cheesy tomato and barbecue up Let's potatoes. Let's potatoes. Let's potatoes. Let's potatoes. Potatoes and a look of pinumakin, cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's potatoes. Roshan Vijayratna is the new batter in 11 matches, 221 runs. Nothing much with the bat in hand, just a 1/2 century in 11 matches. The average just around 20 runs. Right, here's Osanda Pamudita, the captain. Picked up, now with this wicket, 1 for 29 in 9 overs. He has a match bag of 5 wickets.
He picked up 4 wickets in the first innings, and now he has picked up another wicket here. So 5 wickets for the captain and a half century. And I'm sure his name will be read by Roshan Abe Singh in the post-match presentation. I'm sure he'll be getting at least one award. Exactly. This time, Danidu Sella Peruma just... Right, so we got Tejani down there with an interview. Let's see who is she got with the interview. කරපු සුපිරි තරුවක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී ඒ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ඔහු අවිෂ්ක ගුණවර්ධන. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටෙන්ට් එක මොකද්ද මේ? Well, Malibu Street. මෙතන කොහොමද ෆැසිලිටිස් තියෙන්නේ? කට්ටිය ආවම එන්ජොයි කරන්න කොයි වගේද තියෙන්නේ? ආට මොනවාද ඕනේ ඔක්කොම තියෙනවා. නියමයිනේ. කොහොමද මොකද හිතන්නේ මේ 96 වෙනි වතාවට ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තියෙන්නේ? කොහොමද මොකද හිතන්නේ? දැන් තියෙන විදිහට ඩ්‍රෝ වේ වගේනේ. ඒ වගේ තියෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි හොඳයි මම දැක්ක අපි දැක්ක සෙන්චරිස් 3ක් ගහනවා මම හිතන්නේ මම දන්නේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයක කවදාකවත් සෙන්චරිස් 3ක් ගහලා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕනේ but nice to see. මොකද දැනෙන්නේ අපේ තරුණ ක්‍රීඩකයෝ මේ විදිහට ආනන්ද නාලන්ද කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ අපේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ලොකු දායකත්වයක් දුන්න කණ්ඩායම් බිහි වුණා. ක්‍රිකට්තරු ගොඩක් හිටියා. ඉතින් මේ අලුත් ක්‍රීඩකයෝ ගැන කොහොමද දැනෙන්නේ? මම හිතන්නේ ආනන්ද නාලන්ද දෙකෙන් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෝ 50ක් 60ක් විතර මම දන්න විදිහට ලංකාව රෙප්‍රසන්ට් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ මම කිව්වා වගේ අර සෙන්චරිස් 3ක් ගැව්වා. ඒ වගේ තරුණ ක්‍රීඩකයෝ එන එක මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට හොඳයි. ඒ ආනන්ද නාලන්ද ක්‍රිකට් හොඳයි කියන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලටත් හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Tejani. That was Avishek Gunawardhan, the head coach of the A team, a proud Anandian, and he was kind enough to give the pitch report on day 1, if I'm not mistaken, for our broadcast as well. He has so much of experience here at SSC. Avishek Gunawardhan, a wonderful captain and most importantly, a wonderful person. And he's certainly enjoying, let me tell you, he is certainly enjoying the 96th Battle of the Maroons right from day 1. He was there in the ground enjoying the cricket that has been played out there in the middle. And it's quite apparent that he's closely following the game as well, because to be honest, most of the people in the stands, they don't really follow the game, do they? There's entertainment, it's a show, it's an absolute show. But it's nice to see that Avishek Gunawardhan is keeping his eye on what's happening out there in the middle as well. The fact that he knows that already we've seen 3 centuries, that means he has his focus on the ground as well. That's good to see. Last ball of this over, worked away around the pads this time. Sella Peruma will settle down for just a single. 88 for Sella Peruma now, and that's the end of the over. 37 done, 160 for the loss of 4 wickets. Presence, confidence, strength, freedom. Jet Tour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Match fun. Prima Kotumi Tianaka. Prima Kotumi. Fun tamai. Yeah, the fall of wickets for Ananda College. 160 for the loss of 4 wickets. They've preserved their wickets well, Ananda College, though they've lost 4 wickets for 160 runs in 37 overs. I think they played the situation well, Ananda College. And it's a good surface to bat on. The Silver Knights stand just on the right side of the stand where we are. It's a good effort from the Nalanda as well. Sella Peruma cross for a single. The Nalanda is surely having plans on Sella Peruma. Just take another look. Look at that. There's a beautiful drive and a good diving effort from a one-handed diving effort, I must say, from the Nalanda field. A good throw as well. Sure, they have some plans on Danidu Sella Peruma. So if he reaches a milestone,
It will be the 4th century of the match today, so it will be a record, if I'm not mistaken, isn't it? That's what I wanted to confirm as well, whether it is a record or not. Oh, off the edge, and it is taken, is it? Nothing there from the umpire. There was a deflection. Indeed, we have to see another replay. Surely there was a deflection there, but we'll see whether it came off the bat or not. So the umpires, the two umpires having a discussion, and it's the safe option to send it upstairs. And there we go, the confirmation from the third umpire. It was a clear deflection from the bat and a very good take from the keeper as well. Anusara picks up his 3rd wicket of the day as Roshan Vijayaratne is walking back to the pavilion with just a single of 5 runs. Ananda 5 down for 161 runs here. Sampath Bank, we present your future. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Yeah, 161 for the loss of 5 wickets. Anusara only picked up 1 wicket in the first innings, but now in the second innings have really made some inroads with the ball in hand. 3 for 26 in 7.2 overs. The new batsman in Ashin Nayanaka, the former captain of Ananda College. Sella Peruman 89, aiming for another milestone here at the prettiest SSC. The shadows are lengthening and we are down to the final session. Here we go, Ashin Nayanaka, with a score of 31, 103 runs from 9 matches in the trot. 19 overs done. Right on the trot, right on the money from Anusara. He says hello to Ashin Nayanaka with a wonderful delivery. Look at that. Let's take another look at the previous wicket. Right on the trot. Look at that. A small deflection of the blade. And straight to the wicketkeeper. Very good catch from the wicketkeeper behind the stumps. A good work. And the teammates appreciate him. Anusara, as you mentioned, Oshad, being the best bowler for Nalanda in the second innings, picked up 3 wickets for 26 runs, just a 1 wicket in the first innings, and came back really nice. Look at the plan for the new batsman. 2 slips in place. Oh, now the brilliant delivery. Brilliant delivery from Anusara. Just slides in towards Ashin Nayanaka. This is great. This is what you should do when a new batter is there. Look at that. Look at that. Just outside the off stump. A very good leave from Ashin Nayanaka as well. Well watched. Two slips in place for Ashin Nayanaka. Another one outside the off stump. Good, really good bowling from Anusara. Creating pressure on the new batsman, inviting him to stretch his hands and go for a shot. And there we go. Some
prefects of Nalanda College, standing there, witnessing the game. Right, so last ball of this over. Nainayaka yet to get off the mark. And it's Anusara been the pick of the bowlers for Nalanda with the ball in hand. And again, a dot delay to finish things off. 38 done, 161 for the loss of 5 wickets. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. කෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. Sampath Bank, we present your future. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. සඳව හෙමින් සෙවනලි දිගු කරනවා. සියලුම දෙනාගේ ඇස් යොමු වී තිබෙන්නේ දනිදු සෙල්ලම් පෙරුම වෙත. ලකුණු සමග ලකුණු 90යි. මුලින්ම මේ ලකුණු 33යි. ආනන්දය දෙවනින්ම කඩුළු 5ක් දෙවි ලකුණු 162යි. පසුගිය වසරේ නායකයා ආශිංෂ නායිනායක නව පිටිකරුවා හැටියට පිටියට පිවිසේ නාලන්ද නායක පමුදිත ඔස්සන්ද පමුදිත පන්දු යවන්නේ. අපත් සමග එකතු වෙනවා ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයෙක්. ඔහු නාලන්දේ ආදි සිසුවෙක් පමණක් නොවේයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරග කමිටු සභාපති. අයිබෝන් නලින් පොන්සු. අයිබෝන් හරිද? බොහොම ස්තුතියි කතා කරාට. බොහොම ස්තුතියි කියන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ. අපේ තරගය වුණත් ඔයාගේ ආරාධනයක් නැතු වෙන්න බෑනේ. මේ තරඟ මෙතරම් ඉහළ මට්ටමකින් පැවැත්වෙනකොට ඔබට උවමනා නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉඳලා මේ තරඟේ නරඹන්න තිබ්බා. නමුත් ඔබ මෙතනට එන්නේ ඔබත් අපි වගේම ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයෙක් නේ. විශේෂ මේ තරඟේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය සිදු කළ කෙනෙක් හැටියට. දැන් ක්‍රිකට් ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඔබ සක්‍රීය දායකත්වයක් දක්වනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නැවතත්. මම හිතන්නේ හරිත මේ අපි හැමෝගෙම ආසාව තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම. කියන්නේ ක්‍රිකට් වලට මේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ආදරෙයි. ඒක පාසල් ජාති ආගම් කුල කිසි ભેදයක් නැහැ. සෑහෙන දුරක් ඒ පන්දුව පිටින් පතිත වෙලා පිටිකරුවා දෙසට පැමිණිච්ච ආකාරයක් අපි දුටුවේ කියන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවර්ධනයට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒක අපි උත්සාහ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට්, ඊළඟට ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රිකට්, ඊළඟට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්. හරි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඊයේ කොහෙද හිටියේ? ඊයේ හිටියේ පල්ලෙගැලේ. කොහමද හැංගීම? මම හිතන්නේ හැංගීම දැනීම දැනුණා හැමෝටම. කවුරුත් හිතුවේ නෑ අන්තිම පන්දු. අන්න ඒක තමයි ඕනේ හරියට. අපි හැමදාම කල්පනා කරනවා අපි කවුද දිනන්නේ පරදින්නේ කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. ඒ තරංගයේ හොඳ තනිතිලි දීලා හොඳ තනතිලි වල ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරලා ඒකේ අපිට හැම කණ්ඩායමකටම පුළුවන් නම් ෆයිට් එකක් දීලා. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට තේරෙනවා ඒ ක්‍රීඩා කරනකොට ඔයා ලකුණු 200ක් ගැහුවත් ඔයාට 201ක් ගහන්න පුළුවන් කියලා හැඟීම දැනෙන්න ඕනේ. ඒ හැඟීම දැනෙන තනතිල්ලක් ඊයේ තිබ්බා. මම හිතන්නේ කවුරුත් හිතුවේ නෑ දසුන් චානක ඒ තරඟේ ඒ විදියට ක්‍රීඩා කරා කියලා. හැබැයි ඌ ඊට කලින් එහෙම ක්‍රීඩා කරලා පෙන්නලා දෙනවා. අන්න ඒකයි වැදගත්. මොකද අපිට වැදගත් වන්නේ මීට කලින් මේ වගේ කන්ඩිෂන්ස් වල ගහලා අපි දිනලා තිනවා. ඒකට අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම හිතන්නේ ඊයේ අපි හරි දේ කරා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපිට ලැබුණා. මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ජය පරාජයට වඩා වැදගත් වන්නේ මම හිතන්නේ අර හැමෝම කියනවා ඒක වයිට් පන්දුවක් දෙන්න තිබ්බ කියලා. ඉතින් වයිට්ද නැද්ද කියන එක වෙන කතාවක්. ඔව්. හැබැයි හොඳ තරගයක් තිබ්බා. හොඳම තරගයක් තමයි තිබ්බේ. දැන් මේ තරගයත් ඒ වගේ. ඔව් මම මේ දෙන්න තමයි එන්න ගියේ. බලන්න 350ක් ගහනවා 420ක් ගහනවා
මම හරිත එක දෙයක් විශ්වාස කරනවා. මොකද අපි අර තරඟ කමිටුව හැටියට අපි විශ්වාස කරා පොඩ්ඩක් අපි එතෙන්ට 39 වන පන්දුවරයයි අවසන්නේ. කඩලු 5ක් දැවි 162යි ආනන්ද දෙවෙනි ඉනිම. Sampath Bank. We present your future. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. දැන් ඔබට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජයේ සුපිරි අටවටේ තරඟ ආරම්භ වෙනවා නබෝ දිනකින්. ලබන සතියේ ආරම්භන මම හිතන්නේ අපි අලුත් කියන්නේ concept එකක් ගෙනාවා. කියන්නේ මේ තනතිලිය කියන්නේ ඒක පොදු තනතිලි වල හරිත අපි ක්‍රීඩා කරේ. මොකද අපිට ඕන උනේ මොකද ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ එකපාර ඇවිල්ලා හොඳ තනතිලි වල ක්‍රීඩා කරන එක අපිට ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමකින් ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕන. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් මේ පාර වර්ල්ඩ් කප් එකේ හින්දා අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒත් අපි ක්‍රීඩා කරේ CCC කෝල් සහ පීසරා SSC කියන ක්‍රීඩා තනතිලි වල විතරයි. සුපර් හිට් එක ඔබත් දන්න ඔබ BRC එකේ ඔබ සන්තෝෂ වෙලා ඉන්න ඔබලා මම හිතන්නේ හොඳ ක්‍රීඩාවක් කරලා අවසානයේ මේ කියන්නේ ආවා මේ සුපර් හිට් එකට. මම හිතන්නේ ඒක මොකද හොඳ තනතිලි වල ක්‍රීඩා කරාම ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ මනස හැදෙන්නේ එක විදියකට. දැන් අපි යන්නේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ කන්සිස්ටන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් ගහන්නේ මේ විදියට. එතනින් එහාට ප්‍රොවින්ෂල් ක්‍රිකට් ගහන්නේ මේ විදියට. ඒතර ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් එකත් අපි එතෙන්ට යන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අපි ඒක හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් අපේ ක්‍රිකට් එක හොඳ තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒක පාසල් ක්‍රිකට් එකෙත් අපි මේ තරඟේ බලන්න ආනන්දි 350ක් ගැව්වා. කවුරුත් හිතන්නේ නැතුවද නාලන්දේ ඒක 400ක් ගහයි කියලා. හැබැයි ශතක දෙකක් ගහලා නාලන්දේ 400ක් ගැව්වා. දැන් ආනන්දෙත් 91ක් ගහලා මේ විකට් එකේ තුන්වෙනි දවසේ ශතකයක් පෙනිපිටි තව ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා. නයිනායක උදව් ලබා දෙන්න ඕන. තවත් පන්දුවර 9ක් මේ පන්දුවරට පස්සේ යැවීමට නියමිතව තිබෙනවා. දැනුදු සෙල්ලම් පෙරුම මම හිතුවා කිත්ම විධාන පතිරන නියත වශයෙන් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගෙන ඔහුගේ මේ සහාය පිතිකරුවාට හොඳ මඟ පෙන්වීමක් කරලා ඔහු ශතකය ලබා ගන්න කොටත් පිටියේ රැඳී සිටී කියලා. නමුත් ඒ තත්ත්වය උදා වුණේ නැහැ. දැන් ඔබ පැවසූ ඒ අර ක්‍රිකට් ඉදිරියට යන්න ඕනේ ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මතයද ඔබ පැවසුවේ? ඔබ දන්නවා අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ සුපර් හිට් එක සහ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එකේ අපි තීරණයක් ගත්තා මේ නියුට්‍රල් වෙනියුස් වල තමයි ඒ කියන්නේ පළමු පෙළ තරඟ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ අනුව අපි පළමු වටයත් ක්‍රීඩා කරේ එහෙමයි දෙවෙනි වටයත් අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ එහෙමයි. ඒක අවුරුදු 5කට අපි ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැදගත් වන්නේ අපි කන්සිස්ටන්ට් එකක් හැටියට හරිත ඒක දීර්ඝ කාලිනව අපිට තියෙන්න ඕනේ මේ යම් ක්‍රමවේදයක්. ඒතකොට අපි දීර්ඝ කාලිනව හඳුනගෙන තියෙන හොඳ තනතිරු වල ක්‍රීඩා කරන්න. එතකොට තමයි පන්දු යවන්න හෝ පිටිකරු ඒකට හැඩ ගැහෙන්නේ. ඒකත් එක්ක ප්‍රොවින්ෂල් ක්‍රිකට් එක සහ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එකට ක්‍රීඩකයන්ට හැඩ ගැහෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මං හිතන්නේ මේක හොඳට හඳුනාගත්තා. එතකොට අපි ඒක අවුරුදු 5කට අපි ඒක ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 2-3ක් ගියොත් මේ විදිහට මම හිතන්නේ අපේ මේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එකේ දැන් මේ ඔබට මේ තනතිලි වල පේනවා ලේසි නෑ කඩු ගන්න. ක්‍රීඩකයන්ට හොඳට ලකුණු අතරට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වගේ විකට් වල විකට් ගන්න අයට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ. ඒක දඟ පන්දුවන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වේග පන්දුවන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම පන්දුවන්නෙක් හොඳ උත්සාහයක් යොදලා තමයි ඒ කඩළු ලබා ගන්න ගැනීම සිදු කළ යුත්තේ. ඒ හරහා තමයි ඔහුට ඔහුගේ දක්ෂකම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඒකම හොඳ අධ්‍යයනයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. සෙල්ලම් පෙරුමටත් ඉක්මන් ලකුණක් හොඳින් පන්දුව පිළිගත්තා. දැන් ඔබටම කෙලින්ම අදාළ නොවුනත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඔය ඒ කණ්ඩායම් තරඟ එතකොට ඔය මේ සංවර්ධන කණ්ඩායමේ තරඟ ඒ වගේම ඔය 23න් 15 එහෙම නැත්නම් ඔය ඉමර්ජින් කියලා ඉන්නේ නැගින කණ්ඩායම් වල තරඟත් මීට වඩා හොඳට සංවිධානය කරයි කියලා අපි කියන කතා කරමු. 40 වන පන්දුවරේ අවසන් 165යි ආනන්ද දෙවෙනි ඉනිම.
අපි කියමින් සිටියේ විය යුතු දේ ගැන. නමුත් වැඩි අවධානය යොමු කරන්න කැමති මේ දේශීය ක්‍රිකට් විශේෂයෙන් අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ සුපිරියට තරුණ ක්‍රීඩකයන් රසක් ගොන්නට මෙහි ඉන්නවා. හරිද ඇත්තම කතාව ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ටැලන්ට් එක තියෙනවා. ඒ ටැලන්ට් එක අපි කොහොමද අපි හඳුනාගෙන ඉදිරියට ගේන්නේ කියලා. හඳුනාගෙනත් තියෙනවා. ඒක ඉදිරියට ගෙනල්ලා මොකද අපි ටැලන්ට් එක හඳුනාගත්තා කියලා ඒ ටැලන්ට් එක හෙට ගෙනල්ලා ලංකාවට ගස්සන්න බෑ. ඒකට යම් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. පාසල් ක්‍රිකට් වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට ක්ලබ් ක්‍රිකට් වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට ප්‍රොවින්ෂල් ක්‍රිකට් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනුනේ හඳුනාගෙන ඒ සමහරක් වෙලාවට ක්‍රීඩකයෝ හඳුනාගෙන දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො අර්ජුන රණතුංග 17න් අවුරුදු 19න් ලංකාවට ගැහුවා. හැබැයි එහෙම ගහපු ක්‍රීඩකයෝ හරි අඩුයිනේ. එතකොට ඒ ක්‍රිකට් එකයි දැන් ක්‍රිකට් එකයි දර්ශනීය පහරක්. ඔව්. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. කල්යල් මැනීම. ඔව් කෙමෙන් ඔහුගේ ඉලක්කය වෙත ළඟා වෙනවා දනිදු සෙල්ලප්පෙරුම. හොඳ පිතිකරණයක් පෙන්눔 කරනවා සෑහෙන කාලයක සිට. ඔව් මේ හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න වෙර දැරුවා. දැන් හැමෝම බලාගෙන ඉන්න අවස්ථාවක ඔහුට ඒ අවස්ථාව උදා වෙලා තිනවා. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් මේ වෙනුවෙන් කැප වෙලා කටයුතු කරනවා. මම හිතන්නේ අපි හරියට බලන්න ඕනේ අපිට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකයි ප්ලෑන් එකයි හරියට අපි ක්‍රියාත්මක කරොත් ඒක ප්‍රතිඵලය මොකක් වුණත් අපිට ඒකේ සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපි වැදගත් වන්නේ අන්නේ මේ අපිට තියෙන ප්ලෑන් එකයි ගොඩක් ඔය දන්නවා මැනේජ්මන්ට් හැටියට බලද්දී එක්සිකියුට් කරන විදිය. ඒ කියන්නේ අපි ඒක ක්‍රියාවට නංවන විදිය තමයි වැදගත්. නෑ ඔබ කියන ඔය කතාව හරි වැදගත්. ඔබ කිව්වා නම් කීපයක් ඉස්සර දැන් ඒ වගේ මට එක හෙලාම කියන්න පුළුවන් සෙතුරු ප්‍රනාන්දු ගැන. ඔහු තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දකුණ තින් පිටතංග යවන්න පන්දු යවන්නෙක්. පිටිකරණයේ දිශායනෝ දක්වා තිබුණා මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. අපිට ඔහුව ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කෙලින්ම අතට ගියේ මේ තරඟේ හැමෝම බලාගෙන සිටි ඒ ශතකය අහිමි වෙනවා දනිදු සෙල්ලප්පෙරුමට. මම දන්නේ ඔහොම ශතක ගොඩක් අහිමි වෙලා ඇති. දෛවය කියන්නේ ඔක තමයි. අපි ඔකට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරිද? මොකද මම හිතන්නේ මං හිතන්නේ නාලන්දාව කොහොම හරි උත්සාහ කරේ මූට 100 නොදෙන්න. හැබැයි ඔහු හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඔස්ටම්පේට පොඩක් එළියෙන් පන්දුව වැටුනේ. ඩ්‍රයිව් ඔහු මං හිතන්නේ අර පාදය පිත්තත් හරියට ගෙනන්නේ නැතුව පාර එල්ල කරේ. පිත්තේ අග වැදිලා පන්දුව මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකේ රඳවල පන්දුව. ඒ කියන්නේ අන්න ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා. ඔව් නායකයාගේ පන්දු යැවීම ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා ඒ ආකාරයටම සාර්ථක කරගන්න ඕනේ කියලා. නදුල් ජයලත් උපනායකයා තමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හැටියට හිටියේ. ලකුණු 96කට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා. Sampath Bank. We present your future. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Sampath Bank. We present your future. දැන් මෙතන තිස්ස බලාපොරොත්තු මොකක්ද දන්නවද? මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟේ සිහිවටන එකතු කර ගැනීමේ කාර්යභාරය. මම හිතන්නේ මමත් දැකලා තියෙනවා මීට අවුරුදු 5කට 10කට කලින් බැලුවත් අවසානයේ දැන් මේක වැදගත් වෙන්නේ අවසාන දැන් මෙතන මේ මෙන්ඩ්‍රියෝස්නේ හත්ත බෝල් කරන්නේ කොට අඩු ගානේ මෙන්ඩ්‍රියෝස් 10ක්වත් අපි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. වික පන්දු මෙන්ඩ්‍රියෝස් කීයක් යවලත් දන්නේ නැහැ. දැන් මෙතෙන් සිට තව 8ක් යවන්න ඕනේ. ඔව් ඒක සාමාන්‍යයෙන් 5 මාර ඒ පන්දු වාර 8න් අඩු ගානේ අන්තිම ඒ කියන්නේ මේක වැදගත් නේද මේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ක්‍රීඩකයෝ දැනගන්න ඕනේ මේ අවසාන පන්දු වෙනකන් යවන්න. දැන් සෙල්ලප්පෙරුමට 100 ගන්න තිබ්බනම් අන්තිම පන්දු වෙනකන් මේ මැච් එක යනවනේ. හැබැයි ඔය අවුට් උනායි කියලා ඒක නවත්තන එකේ සාධාරණයක් තියෙන්න බෑ. ලිත්ම පෙරේරා කඩුළු රකින්න නව පිටිකරුව හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ එකතු වෙන පසුගිය වසරේ නායකයා ආශිංශ නායක සමගින් 6 වන කඩුල්ල බිඳවටනේ ලකුණු 169 දී අවාසනාවන්ත දැවී යාමක් ශතකලාභියෙක් නොදැවී ශතක 116ක් ලිත්ම පෙරේරා ලකුණු 300ක් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍යයක්. ලකුණු 40කට ළඟයි. හොඳ පිටිකරුවෙක් ඔහු. මමත් මේක හරි වැදගත්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඇත්ත බලන්න දැන් මේ 3 වෙනි දවසේ විකට් 6ක් අපිට මේ නාලන්ද කණ්ඩායම අරගෙන තිනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ පන්දු යැවීම
දැන් මේ විදිහට කාට හරි හිතන්න පුළුවන් පළවෙනිම මේ පීඩනේ දුන්නද කියලා. හැබැයි දැන් විකට් එක සාමාන්‍යයෙන් මේ ICC විකට් එක සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි දවසේ වේග පන්දු යනට හොඳයි. හැබැයි ආනන්ද ඒකේ හොඳට ඒක මේකේ සෙෂන් එකෙන් සෙෂන් එක තමයි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. ඔව් ඔබ කියන කතාව හරි. සඳ පමුදිත. ඔය හිතා හොඳින් කණ්ඩායමට සේවය ලබා දීලා තිනවා. පන්දු යැවීමෙන් ලකුණු රැස් කිරීමෙන් නායකත්වයේ සැපයීමෙන් 41 වන පන්දු ඕවරය අවසන් 169යි කඩලු 6යි ආනන්ද දෙවන ඉනිම තවත් පන්දු ඕවර 8ක් යැවීමට නියමිතයි මේ තරඟේ. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go share it close and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහයෙන් ශ්‍රී ලංකා මේ ක්‍රීඩාංගණය SSC ක්‍රීඩාංගණයේ දිවා රාත්‍රී තරඟ පැවැත්වීමට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ලබන සතියේ මුල් වතාවට කොළඹ සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ එක්දින තරඟයේ දිවා රාත්‍රී තරඟය පැවැත්වෙනවා. අපි ඇත්තටම හරියට ගිය අවුරුද්දේ ආරම්භ කරා. මොකද අපි බැලුවා ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකෙත් කියන්නේ T20 වල අපි ඩේ නයිට් මැචස් තමයි ඒක SSC සහ CC මොකද CCC ක්‍රීඩා පිටිය සහ SSC ක්‍රීඩා පිටිය අපිට දැන් ලයිට් තියෙනවා. ඒකෙත් CCC මේට වඩා මේ SSC ක්‍රීඩා පිටියට තියෙන ලයිට් වල කියන්නේ ඒක ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් විදුලි ආලෝක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මං හිතනවා ක්‍රමානුකූලව උත්සාහ කරනවා අපි සෙමි ෆයිනල් සහ මේ ෆයිනල්ස් T20 සහ එක්දින ජාත්‍යන්තර දෙකේම මේ SSC සහ CCC එකේ ගහන්නේ. ඉතින් අපි ඒකෙන් උත්සාහ කරන්නේ අර හොඳ තනතිල ඔබ කියන්නේ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ සහ පාසල්. දැන් පාසල් වල කොහොමද දැන් ආනන්ද නාලන්ද පළවෙනි වතාවට ඩේ නයිට් ගහනවා. එතකොට මම හිතන්නේ ඒක ඊට අමතරව මේ තරඟාවලිය එනවනේ මේ සාමාන්‍ය තරඟ පමණක් නෙවෙයි. ඊට අමතරව මේ පාසල් මට්ටමේ 19න් 15 තරඟාවලියකුත් පැවැත්වෙනවනේ. මම හිතන්නේ ඒ තරඟාවලියේ මම දන්නේ හරියටම කොහොමද කියලා. නමුත් ඒ තරඟාවලිය වුණත් අවසාන තරඟ අවසාන පූර්ව තරඟ මම හිතන්නේ පාසල් මට්ටමේ ඉඳලා අර මේ ඩේ නයිට් මොකද අපි ඒ පල්ලෙහා ඉඳලා ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ පහසුකම සහ ඒ අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. ඒක අපේ අදහස වෙන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තනතිලි වල සහ ඒ කන්ඩිෂන්ස් වල පුළුවන් තරම් ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩා කරන. එතකොට ඒක ඩේ නයිට් වෙන්න පුළුවන්, තනතිලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව දුන්නොත් හොඳයි. වියදම තියෙනවා තමයි. නමුත් ඔබ කියන අදහස වැදගත්. එතනේ හරියට වියදම එච්චර ලොකු ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා මේ වගේ එක විශේෂයෙන්ම SSC ක්‍රීඩා පිටියේ. එතකොට ඒ වගේම මේ බලන්න මේ බයිසිකලේ නේද? ඔව් මේ පාපැදිය හොඳ ප්‍රවර්ධනයක් මේ හරහා කරන්නේ ඇන්ක නිව්ඩේල් ශාන්ත කලුවිට කොට බයිසිකල් පැද්දද? බයිසිකල් අපි පැද්දා. සෑහෙන බයිසිකල් පැදලා බයිසිකල් වලින් වැටිලා තුවාල කරගෙන. දිසස් චන්ද්‍රකීර්ති. සුදේව හිටියාරච්චි. එයාට හොඳට බයිසිකල් පදින්න පුළුවන් කෙනෙක්. එයා ඩබල් දාලා පැදපු කෙනෙක්ද? හොඳට ඩබල් දාලා පැදලා පුරුදු. මම හිතන්නේ වැඩියෙන් පැදලා තියෙන ඩබල් දාලා. දිසස් චන්ද්‍රකීර්ති. අපේ සුපැද්ද සාරංග විජේරත්නත් එතන ඉන්නවා. සාරංග ඊට වඩා ඩබල් දාපු කෙනෙක්. හොඳයි පුතා. අපේ සුප පැතුම්. හොඳ ප්‍රවර්ධන අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ හර්ෂ මේ හරිත මේකේ අපි ආනන්ද නාලන්ද වෙන්න පුළුවන්, සෙන් තෝමස් රොයල් වෙන්න පුළුවන්, සෙන් ජෝසප් පීටර්ස් වෙන්න මේ ඕන තරඟයක මම හිතන්නේ ඇට්මොස්ෆියර් එක ගෙනල්ලා ඒ ලෙවල් එකට මේ බිග් මැච් එකක් ගහන එක ඉතාමත් වැදගත්. SSC එකේ ලබන මේ මම හිතන්නේ මුතු මුදලිගේ පුෂ්ප කුමාර ආනන්ද ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු SSC එක වැටිලා තිබ්බ SSC එක උඩට නැගපු පුහුණුකරු. ඔව්. මගෙත් එක උඩ හම්බ වුණා අභිෂේක ගුණවර්ධන. මම හිතන්නේ මේකේ අපි සම්පත් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට ප්ලෑන් එකකුත් තියෙනවා. අඩුපාඩු ගොඩක් හැමතැනම තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට හිතට අමාරුයි වර්ල්ඩ් කප් එකේ අපිට සෙමි ෆයිනල් එකක් එන්න බැරි වෙච්ච එක.
නමුත් හරියට මම හිතන්නේ අපි වැරදි තැනින් අඳුනගෙන ඊළඟ පාර මම හිතන්නේ හොඳ ප්ලෑන් එකක් අපි දාන්න ඕනේ. හොඳ නිදැල්ලේ යෑමක්. දුල්නිත අනුසර පන්දු යවි 42ක් අවසන්. ආනන්ද කඩළු 6ක් දැවි 170යි. තරංගය නිම වුණා කියන කතාවක් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඉනිම අවසන් කරලා තියෙනවා. එහෙමද? සාමාන්‍යයෙන් එහෙමද? ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නක් එළියට යනකොට ඕවර් පහක් තියෙද්දි ඒක විනිශ්චයකරුවෝ සහ ඒක නායකයෝ දෙන්නට එක්කහුව වෙලා කියන්න පුළුවන් අපි තරඟේ නවත්තනවා කියලා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය නීතිය. එතකොට ඩික්ලෙයාර් කරා නම් ඕවර් 3ක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා බැට් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය නීතිය. හැබැයි ඕන ඒක බැට් කරනවද නැද්ද කියන එක තියෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙක අතේ. හරි තරඟේ නැවත් වෙච්ච බවක් නම් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මේ බේල්ස් පමණයි අරගෙන ගියේ. ඒකින් ඉඳා නාලන්දයට පිටිකරණයට පැමිණෙන්න සිදු වෙයි. පන්දු ඕවර 4ක් පන්දු යැවීමට නියමිතව තිබෙනවා. 170යි 6යි ඉනිම අත්හිටවනවා ආනන්ද දෙවන ඉනිම. නයිනායක නොදැවි 2යි ලිත්ම පෙරේරා ලකුණු රැස් කරගෙන නැහැ. මේකේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි මේ පන්දු ඕවර 4ේදී ආනන්ද මේ පන්දු රකින්නන්ට සීවටන වැඩියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒකත් එක උපක්‍රමයක් දන්නේ නැහැ. මොකද නාලන්දාව පන්දු රැක්කනම් විකට් ටික ඔක්කොම අරන් යන්නේ ඒගොල්ලෝ. හැබැයි පිටිකරුවෝ දෙන්න ඉන්නකොට වඩා ලේසි මේ පන්දු රකින්නකොට ඒ සීවටන ගන්න එක. කොහොමදත් මම හිතන්නේ හොඳ දෙයක්. මොකද දින 3ක ක්‍රිකට් තරඟයක් දෙවෙනි වතාවට දින 3ක ක්‍රිකට් තරඟ පැවැත්වෙන්නේ. මම දැක ගොඩක් අය කතා කරනවා දැන් තරඟ වාර්තා ගැන. මගේ නම් පෞද්ගලික හැඟීම දින 2 වාර්තයි දින 3 වාර්තයි කියන්නේ දෙකක්. හේතුව මොකද දින 2 හරිත ක්‍රීඩා කරන්න එනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක වෙනස්. මොකද අපි දන්නවා ඒගොල්ලෝ එන්නේ ඕන කණ්ඩායමක් ආනන්ද වෙච්චා නාලන්ද වේවා මේ පළවෙනි දවසේ තේපානේ ඩික්ලෙයාර් කරන්න. මේ ලකුණු සටහන ඔබ දුටුවේ නාලන්දා දෙවන ඉනිම ආනන්ද දෙවන ඉනිම දනිදු සෙල්ලම් පෙරම 96යි හිරුණ කුඩාගම 23යි නායක කිත්ම විතාන පතිරණ 33යි. පන්දු යැවීමේදී අනුසර දුල්නිත අනුසර ලකුණු 30කට කඩලු 3යි. නායක වසන්ත පමුදිත ලකුණු 37කට කඩලු 2යි. පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙකු උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. උඩ පන්දු 3ක් රැක ගැනීමකුත් අප දුටුවා. අපි අගය කරන්න ඕනේ. දුල්නිත ඒ දස්කම දැක්ුවේ. ඔබ හිතන්නේ කවුද නාලන්දේ බැට් කරන්න එන්නේ? ආරම්භක ප්‍රතිකරුව සාම්ප්‍රදායික ආරම්භක පිටරද නැත්නම් වෙන දෙන්නෙක් එයිද? මම හිතනවා සාම්ප්‍රදායික ආරම්භක පිටිකරුවන් එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් නායකයා මේ ආරම්භක පිටිකරුවා ඇටියට ඇවිල්ලා සීවටනයක් අරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මොකද මේකේ මේ කඩළු බිඳ වැටීම මොකද පන්දු වාර 4යි. මේකේ කවදාවත් තීරණයක් එන්නේ නැහැ. මේ කඩළු වැටීම ඔබ දකින්නේ. දුර්වල ප්‍රතිකරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී. හොඳ පන්දුවක්. මේ තමයි පූජා කර කඩුල්ල හැටියට මම දකින්නේ. දෙවන උඩ පන්දුව කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාට හොඳ ස්ථානවල පන්දු යවපු ආකාරයක් අපි දැක්කා. මෙන්න අර 100 නැති වෙච්ච එක. අවසන් කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ ආකාරයට දනිදු සෙල්ලම් පෙරුණා. මේක තමයි කතාව. ආනන්දයට මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනා ලැබුණා. මම හිතන්නේ දින දෙකේ තරගයක් තිබුණ හරිත කවදාවත් නාලන්දේ 400ක් ගහන්න නැහැ. පළවෙනි වතාවට 400ක් ලකුණු ක්‍රීඩා. කාසිය වාසිය දිනාගෙනයි ආනන්ද මුලින් ලකුණු රැස් කරේ. නෙතුල ඉදිරිමාන 165යි ඔවින් පෙරේරා 53යි දෙදෙනා අතර ශතක සම්බන්ධතාවයක්. නායක ඔසන්ත පමුදිත ලකුණු 74කට කඩලු 3යි. නාලන්දාව පිළිතුරු ඉනිම 424යි කඩලු 8යි. ඉනිම අතරේ එමිදු අක්මීමන 142යි. මිහින් සොයිසා 119යි. කිත්ම විතාන පතිරණ ආනන්ද නායකයා ලකුණු 84කට කඩලු 3යි. ආනන්ද දෙවනි ඉනිම 170යි 6යි. ඉනිම අතරේ විතරදී දනිදු සෙල්ලම් පෙරම 96යි. කිත්ම විතාන පතිරණ 33යි. දුල්නිත අනුසර ලකුණු 30කට කඩලු 3යි. වසන්ත පමුදිත ලකුණු 37කට කඩලු 2යි. දුල්නිත පන්දු 3කුත් රැක ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. පන්දු ඕවර 4ක් තව යවන්න නියමිතව තිබෙනවා. ආනන්දය
ලකුණු 99ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඒ ගැන එතරම් ලොකු පිළිගැනීමක් නැහැ. නමුත් මේ පන්දුවර 4 යැවීම තමයි මෙහිදී වැදගත් වන්නේ. අපි ඒ සමග විරාමයක් ලබා ගන්නවා. බිස්නස් එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. සුවහසක් සුව බෙදන හද පිරි නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි මාවතයි සුව ගණන යන්න නෙම ගමන ගතින් සුවලව පිරුණ නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දෙනාගේ සුවය පතන ආසිරිය නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. හෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. Rosavahe, mabhi kottara kebab cheesy, tomato and barbecue apiasa itama. Let's Tatoes, let's Tatoes, let's Tatoes, let's Tatoes. Tatoes then alutma penumakin, cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's Tatoes. Cricket namai ape, champions. Api jammata game kahamu, api rayata game kahamu, api sattata game kahamu, api jammata game kahamu. Champi paase hada gasma, Elephant House Lemonade. බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood again. Young dang pick me again. Fast in my ride. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මී එකක්ම බුක් කරන්න. යන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මී. Hot and spicy fun hit එක ගන්න අපි සැරේ. මේ පාරක් හතර අතට දෙනවා අපි වැඩේ. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Sampath Bank. We present your future. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. Sampath Bank. We present your future. Spicy fun hit එක ගන්න අපි සැරේ. මේ පාරක් හතර අතට දෙනවා අපි වැඩේ. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood එකේ. Young dang pick me එකේ. වාසිම රයිඩ් එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මී එකක්ම බුක් කරන්න. යන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මී. Sampath Bank. We present your future. සජීවීව එකතුව සිටින 96 වන සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය සමගින් කොළඹ ආනන්දය සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය හමුවන මෙම තරගයේ 3 වන සහ
අවසන් දිනේ අප සූදානම් සෙවුනේ නියම ඔබ වෙතට සජීවීකරණය ගෙනෙන්න. මේ දක්වා තරග සාරාංශය ආනන්දය සිය පළමු ඉනිමට 353ක් කඩළු 8කට ඉනිමා තිටවනවා. ආනන්දය වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛයා වුණේ නෙතුල 165ක් ඓතිහාසික ඉනිමක්. ඒ වගේම නාලන්දය වෙනුවෙන් පන්දු යෑම තුළ පමුදිත 74කට 4ක්. නාලන්දයේ පිළිතුරු ඉනිම 424ක දැවැන්ත ලකුණු පුරාවක් එහිදී යක්වීමන සමගින් සොයසා ශතකලාභීන් බවට පත් වෙද්දී විධාන පත්‍රයට කඩළු 3ක් ආනන්දය වෙනුවෙන් ආනන්ද ඉනිම දෙවන ඉනිමට 170 කන්ලු 6ක් වන විට ඉනිමත් හිටුවා. එහිදී සෙල්ලම් පෙරුම ශතකය පෙනි ලකුණු 96කට දැවී ගියා. දැන් මෙම තරගයේ සිවන ඉනිම ආරම්භ කරන්නට සියලු දේ සූදානම් වටපිටාවක විස්තර කතරේට මාත් සමගින් සෙතික දිනාලා. සෙතික ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමුතිත. මම කියනවා ඊටමත්ම පිකිනවා හොඳ තීරණයක් ආනන්ද නායකයාගෙන් තමන්ගේ ඉනිමත් හිටුවලා නාලන්දයට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. තරගයේ සිව්වන ඉනිම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පන්දුවර 4යි ඉතිරිව තිබෙන්නේ අද දිනේ යවා නිම කිරීමට. පන්දුවර 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා යවා නිම කිරීමට. ඉතින් ආනන්දේ එම පන්දුවර 5 තමන් සතු කර ගන්නවා නාලන්දයට එරෙහිව පන්දු යැවීමට. ආරම්භක පිතිකරුවන් සූදානම් නාලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ප්‍රථම පන්දුව කෙසේ වෙතත් මේ තරග මාලාව පිළිබඳ සඳහන් කරු තා හොඳ තරගාවලියක් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට අපට හැකියාවක් ලැබුණා මේ ගෙවුණු දින තුන පුරාවටම. විශේෂයෙන්ම පිතිකරුවන්ට උරුම වෙච්ච තරග මාලාවක් විදියට 96 වෙනි සුලෝහිත මහා තරගාවලිය අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. නදුල් ජයලත් සමගින් ගෙවිතු මනම්පේරි ආරම්භක පිතිකරණය වෙනුවෙන් දසිත් බටුගහගේ ආනන්දය වෙනුවෙන් පන්දු යෑමේ කාර්ය තුල දසිත් බටුගහගේ තමන්ගේ මංගල සුලෝහිත තරගයට එක්වන්නේ. තමත්ම හොඳ පන්දුවක් දර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලිම පන්දු ඇදිනවා ලොං ඕෆ් කලාපයට. නායකයා එතන කිත්ම විධාන පතිරණ 1 ලකුණයි. නාලන්දේ පන්දු 2යි ලකුණු 2යි. නදුල් ජයලත් ලකුණයි. ගෙමිදු මනම්පිරිට ලකුණයි. නදුල් ජයලත් කණ්ඩායම් නායකයා. ඔබට මතක ඇතිනම් සම්විත ගිය වසරේ ශතකලාභියා නාලන්දේ වෙනුවෙන් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 95 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතාමත් හොඳ පිතිකරුවෙක්. මෙන්න ඔහුගේ දත්ත තරග 6කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු 77යි. ඉතාමත්ම හොඳ ඇවරේජ් එකක් තියෙනවා 38.5ක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. රවුන්ඩ් එකට ආකාරයට පන්දු යවන්නේ. අපි කතා කරොත් මේ සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසය තුළ මේ ක්‍රීඩකයින්ට අමතක නොවන මතකයක් ලබන සතිය තුළ එකතු වෙන ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයට 49 වන එක්දින තරගය දිවා රාත්‍රී තරගයක් වශයෙන් පළමු වරට පැවැත්වෙන්නේ. ඔව් ඉතාමත්ම හොඳ අත්දැකීමක් කණ්ඩායම් දෙපිලේම ක්‍රීඩකයන්ට. සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ මෙන්න වැරෙන් පහරක් කෙල කරනවා. පන්දුව කෙලිම ඇදී යනවා 4 සීමාවට. නදුල් ජයලත්කින් ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරන රටාවක් ආනන්දය වෙත. ප්‍රථම 4 පහර නාලන්දේ සිව්වන ඉනිමේ මෙන්න පුනරූපණය. එහිදී ඩ්‍රයිව් පහර ඔහුට අර පහරක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් සීමාව තුලයි පන්දු පතිතේ පැමිණියේ. හොඳින් පන්දුවේ වේගය තෝරා බේරා ගත්තා. කාලයන් මැනීම හොඳින් සාර්ථක කරගත්තා මනම්පේරි. මොනම අවස්ථාවක් තුල පිතිකරණ දියත් ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් ගෙවිදු. මෙම තරගයට ප්‍රථම ඔහුගේ දත්තයන් තරග 7යි ලකුණු 73යි. හොඳ මිනිම ලකුණු 36ක්. කෝණය උපයෝගී කරගත්තා ඉවර. ආරම්භක පිතිකරන යුගලේ වෙනසක් තමයි නාලන්දයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. ගෙවිදු මනම්පේරි නෙවෙයි ප්‍රථම ඉනිමේදී නාලන්ද වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරන තනතුර හෙබෙව්වේ. සන්තුල් විජේරත්නයි එය ක්‍රියාත්මක කරේ. මෙන්න දසිත් බටුගහගේ තරග 7යි පන්දු අර 101යි. හොඳම පන්දු එීම කඩළු 5ට ලකුණු 53ක්. කඩළු 12ක් සාමාන්‍ය 3.74ක්. පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ වේගය. පන්දුව කෙටියවර යම්බිලීමක් සහිතයි. හානියක් නැහැ. පළමු පන්දු වාරයේ අවසන් නාලන්දීට 7යි කිසිවෙකු නොදවි.
to have fun. Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with H Smart Technology. More power. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. හොඳ පැහැපර ආස්කුසක් කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටියාවටින් අපට දැක බලා ගන්නට හැකි. අද දවස වගේම ගෙවුණු දින දෙක පුරාවටම කාලගුරෙන් හොඳ සහායක් හිමි වුණා. මේ මහා ක්‍රිකට් තරග වසන්තයේ ප්‍රේක්ෂකයන් කැමති තරග නරඹන්න, ඒ වගේම ක්‍රීඩකිනුත් කැමති මේ ක්‍රීඩාශීලීත්වය ඔස්සේ ජයග්‍රාහී තරග අත්විඳින්න, අත්දැක ගන්න, ක්‍රීඩා කරන්න. නායකයා කිත්ම විධානපතිරණ පන්දු එවසලා දැන් පන්දුව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කිත්ම විධානපතිරණ ආනන්දේ වෙනුවෙන් හොඳම පන්දු යැවීම. කඩලු 6යි ලකුණු 54කට ෆුල් ටොස් පන්දුවක් කෙලිම පන්දුව ඇදී යනවා ලෝන් ඕන් කලාපයට. චමුදිත නාලන්ද ඉනිම ඔවුන් හඹා යන්නේ ලකුණු 30ක ඉලක්කයක්. ඔවුන්ගේ සිව්වෙනි ඉනිමේදී තරමක් අසීරු ඉලක්කයක් පන්දු අර 5ක් තුලදී. නමුත් ඔවුන් නිදහසේ පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. නව පන්දුවෙන් දඟ පන්දයන්ෙක්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වැඩ ටිකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර පන්දුව තනතිරුවේ වැදුණු ෂණේ තරමක පන්දුවේ ගමන් වග පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න බෑ. බලන්න ඉවර පතිතය. හොඳ පන්දුවක්. හැම අතින්ම බලන්න දැන් අර තරගයේ ප්‍රතිඵලයකට යන්න බෑ කියන දේ කණ්ඩායම් දිත්වීම තිබුණත් ඔවුන් අර කැමති තරගකාරීත්වය වෙරුවෙන් හැම පන්දුවක්ම තර්ජනයක් පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්න කිත්ව උත්සාහ කරන එක වටිනවා. එවර පන්දුව කෙටි පන්දුවක්. ඔව් අප කතා කළ යුතුයි පෙර පන්දු දෙක ගැන. ඉතාමත්ම හොඳ ස්ථානයන්හි තමයි කිත්ම පන්දුව පතිත කරන්නේ. පන්දුව ස්ලයිඩ් වෙනවා පිතිකරුවගේ ඉවතට. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක් කඩලු රකින්නාගෙන්ද. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිත්තේ ඇතුළත දාරේ තමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවීමක්. තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් වේගය අඩාල කරමින් තමයි විධාන පතිරණ පන්දු යොමු කරන්නේ. නදුල් ජයලත් නාලන්ද නායකයා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා නදුල් ජයලත් එරෙහිව. ඒ වගේම පොයින්ට් මිඩ් ඔෆ් එක්ස්ට්‍රා කවර් ලෝන් ඕන් හොඳ පන්දු රැකීමක් සකසා තිබෙනවා. නිල වශයෙන් 96 වන සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් තරගය නිමයි. මේ රැගෙන යන්නේ සිහිවටන. කාලෙකට අමතක වෙන්නේ නැති සිහිවටන. මෙකිත්ම නායකයා දා හොඳින් කණ්ඩායම මෙහෙව්වා මේ දෙදින තරගය තුල. තාම වගකීම ඉවර නැහැ. ලබන සතියේ තමයි විශාලම වගකීම එන්නේ. පළමු වරට ඉතිහාසයේ ඔවුන්ට දිවාරාත්‍රී එක්දින තරගයකට මුහුණ දෙන්න තියෙනවා. හොඳ තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබේවි කියලා අපි අපේක්ෂා කරනවා. අපි ආරාධනා කරනවා ප්‍රේක්ෂකීන් එන්න තරගය නරඹන්න. දෙපිලේම ආනන්දේ නාලන්දේ මේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. අන්නන්දක අපේක්ෂා කරනවා ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ වගේම වර්තමාන ශිෂ්‍යයන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ මේ හැමෝගෙම පැමිණීම. ඒ සියලු දෙනාගේම සාමූහික දායකත්වය නිසා තමයි මෙවන තරග මාලාව අපිට ඉතා ඉහළින් සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. විශේෂයෙන්ම 49 වන එක්දින තරගයේ දිවා රාත්‍රී තරගයක් ලෙසින් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ප්‍රථම වරට පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක් සිංහල සමාජ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පෙට්ටියේදී අන්ඩර් ලයිට්ස් සෙල්ලම් කරනවා. දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ආනන්දේ සහ නාලන්දේ 49 වන එක්දින මහා තරගයේ සුලෝහිත තරගයට සමගාමීව පවත්වන තරගයේ ඉතින් නිල වශයෙන් තරගයේ නිමයි. නමුත් තවත් වැඩ කටයුතු බොහොමයි තරග පිටියේදී ඔබට පේනවා ඇති නාලන්ද විද්‍යාලය ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිසුන් ඒ වගේම ශිෂ්‍ය විදායක මණ්ඩලය ක්‍රියාකාරීව තරග පිටියේ සැරිසරනවා. ක්‍රීඩා ලෝලීන් දැන් පිටිය විවෘතයි. ඕන තැනක හතර අතේ ප්‍රේක්ෂකයන් යන්න පුළුවන් පිටියේ.
ඉතා හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් සෙත් එක ගෙවුණු මේ දවස් 3 පුරාවටම අපිට දකින්නට හැකියාවක් ලැබුණා. බොහෝ වැඩ තිබ්බත් තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ආදරණීය සහෘදයන් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ බිරිඳෑවරුන් දුවදරුවන් මේ හැමෝම මේ අවස්ථාවට එක්හසු වෙලා මේ තරගමාලාව සාර්ථක කර ගැනීම වෙනුවෙන් ලබා දුන දායකත්වය අපි මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොර නිමාවටපත් වුණත් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ නාලන්තය. දැවැන්ත ලකුණු පුරවක් ලකුණු 424ක් නිර්මාණය කර හැමදේම දුටුවා. පන්දු යෑමෙන්ද පිටිකරණයෙන්ද පන්දු රැකීමෙන්ද සුවිශේෂීය දක්ෂතා පැකේජ් එකක් මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන්ම අපිට දකින්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ක්‍රීඩාවේ තිබෙන චමත්කාර ජනකභාවයයි මහතුරුන් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් හැමෝම කැමති හැම වෙලාවකම ඇස්පිල්ලම් ගහන්න නැතුව මේ ක්‍රිකට් එක්ක රැඳෙන්න පාසල් මට්ටමේ ඉඳලම මේ වගේ ප්‍රේක්ෂකයන් නිර්මාණය වෙනවා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරගයක් තුලින් ලංකාවේ අනාගතයේ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට ලොකු පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. ජාත්‍යන්තරය තුල තවමත් ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ ගමන ඉතා හොඳ තැනක තිබෙන්න කියන දේ මේ එක බලා ගන්න පුළුවන්. සජීවී රූපරාම තුලින් ජය සංකේත ප්‍රදානයේට මේ වටපිටාව සූදානම් වෙන ආකාරය මෙන්න නාලන්ද ඉනිමේ පන්දුට පහර දීමේ බැටිං කාඩ් එක අපි කියනවා. නදුල් ජයලත් සහ මනම්පීරි සමගින් තමයි ඔවුන් ඉනිම ආරම්භ කරේ. ජයලත් ලකුණයි මනම්පීරිට ලකුණු 7යි. නාලන්ද ඉනිම පන්දු වාර දෙකක් අවසානයේ ලකුණු 8යි කිසිවෙකු නොදවි නිල වශයෙන් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අවස්ථානය දකිද්දී ඉතින් තවමත් හැමදේම සිදුවමින් පවතිනවා ක්‍රීඩාංගණය තුල. ක්‍රීඩා ලෝලීන් එහෙම හිදුවනවා. තාමත් ප්‍රේක්ෂකීන් අමන්දානන්දයට පත් වෙලා සංගීතයට උසු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් නිල වශයෙන් මේ තරගයේ නිමාව දුටුවද තවත් වැඩ ගොඩයි. පන්දුවන්න දෙදෙනෙකු පමණයි භාවිතා වුණේ මේ පන්දු වාර දෙකට. බටුගහගේ සමගින් නායකයා කීප විධාන පතිරණ පන්දු වාර දෙකයි ලකුණු 8යි. ආනන්ද ඉනිම සිය දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් අපි දැක්කා ඉතාමත් හොඳ දවස් 3ක් දෙපිලටම වාසිදායක දවස් 3ක් ශතක දෙකක් නාලන්ද විදුහලෙන් එක් ශතකයක් ඉතාමත් හොඳ ශතකයක් ආනන්ද විදුහලෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අවසාන සැසිය ආනන්ද ඉනිමේ දානිදු සෙල්ලා පෙරුම සහ කිත්ම විධාන පතිරණ තමයි ආනන්දේ මෙහෙව්වේ. දානිදු සෙල්ලා පෙරුම වාසනාවන්ත විදිහට ලකුණු 96කට තැවි ගියා. තාමත් හොඳ පහරවල් තිබුණා ඔහුට. තාමත් හොඳ වමත් පිටිකරුවෙක් මෙන්න දැවියාම ඔහුගේත් ඒ ශතකය ලබා ගතනම ශතක 4ක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය තුල මෙන්න දානිදු සෙල්ලා පෙරුමගේ 50 අර්ධ ශතකයක් වර්ධක කරා ඔහු. මෙන්න තාමත් හොඳ පන්දු වැවීම නායකයාගේ ඔසඳ පමුදිත. ඉන්පසු පිට ක්‍රියාත්මක වුණේ දානිදු සෙල්ලා පෙරුමගේ. වගේම කිත්ම විධාන පතිරණ බැනවින් පන්දුවට පහර දුන ලකුණු 33ක් රැස් කරා වූ ආනන්ද වෙනුවෙන් දානිදු සෙල්ලා පෙරුම පිටිය පුරාවටම පහරවල් එල්ල කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඊළඟට තමයි කිත්ම විධාන පතිරණ තම දක්ෂ පිටකරුවෙක්. ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරා කිත්ම විධාන පතිරණ තරමක් හොඳ පහරවල් තියෙන පිටිකරුවෙක්. අපි කියනවා ස්ටයිලිෂ් රයිට් හෑන්ඩ් කෙනෙක් ආනන්දයට. ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔහු මෙම පිටියේ වාසිය ලබා ගත්තේ නැහැ, ඉක්මනින් දැවී ගියා. නමුත් දෙවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 33ක් ඔහු ලබාගෙන ආනන්ද පුවරු වර්ණවත් කිරීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම දනිදු සෙල්ලා පෙරුම අපි අගය කළ යුතු ඒ ඉනිම එක් පැත්තක් එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන ඔහු ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා. ලකුණු 96ක ආසනාවන්ත ලෙස තමයි ඔහු දැවි ගියේ. ඔහුගේ ශතකය තිබුණා නම් මෙන්න කිත්මගේ දැවියාම අනවශ්‍ය පහරකටයි ඔහු පෙළඹුණේ. වයිට් අවුට්සයිඩ් යූ ස්ටම්ප් ඇදී යන පන්දුවට මෙන්න ඉතාමත් හොඳ පන්දු වැවීම අනුසරගේ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු වැවීම ශාරද ජයරත්නගේ කඩුල්ලත් සමගින් ඔහු ඉතාමත් හොඳ රිද්මයකට පැමිණියා. මේ දානිදු සෙල්ලා පෙරුම දර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ඔහුගේ පහරවල් ඉතාමත් ලස්සනයි. මෙන්න ඒ දැවියාම කෙලින්ම ඇදී යනවා පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතර නාලන්ද නායකයා තමයි කඩුල්ල දවාගන්නේ. අවසානයේ පන්දුවට පහර දුන්නේ ලිත්ම සහ ආශින්ස. ඉන්පසුව ආනන්දේ තමන්ගේ ඊනිවත් හිටවලා ආරාධනා කරා නාලන්දයට පන්දුවට පහර දෙන්න. ඔවුන්ගේ සිව්වෙනි උසඳා මේ තමයි එකම හතරේ පහර ඔවුන් වාර්තා කරේ. අවුට්සයිඩ් යෝ ස්ටම්ප් පන්දුව දසිත් බටුගහගේට
පන්දුවර දෙකයි ඔවුන් යව්වේ. කඩුළුව කිසිවක් නොදෙවි ලකුණු 8ක් ලබාගත් පන්දුවර දෙකක් අවසානයේ කිත්ම විධාන පතින සදාසිත් පටුගහගේ තමයි මේ පන්දුවර දෙක ක්‍රියාත්මක කරේ. මෙන්න සිහිවටන ඔබ සටහන් කර ආකාරයටම ඔවුන් එක් වී සිහිවටන ලබාගෙන යන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබුණේ. මෙන්න තරගයේ සාරාංශය චමුදිත ඔබට. තරග සාරාංශය ආනන්ද ඉනිම පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන්න 353යි කඩලු 8යි ඉනිම අතිරුවා ඓතිහාසික ඉනිමක් වාර්තා අලුත් කරන්නේ තුල ඉදිරිමාන 165ක් පන්දු 262කින් එහිදී නාලන්ද යුනියන් පන්දු වේග තුල ඔසන්ත පමුදින 74ක් නාලන්ද පළමු ඉනිම වාර්තාගත ලකුණු පුරවක් 424යි කඩලු 8යි ඉනිම අතිරුවා එහිදී අක්මීමන සමගින් සොයිසා ශතක ලාභීන් බවට පත් වුණා කිත්ම 84කට 3ක් ආනන්දයේ වෙනුවෙන් ආනන්දයේ සිය දෙවන ඉනිමට 170යි කඩලු 6යි ආරාධනා කරා ආනන්දාවට සිය දෙවනින්ම ක්‍රීඩා කරන්න ආනන්දයේ වෙනුවෙන් සෙල්ලම් පෙරම ක්‍රීඩා කරා හොඳ ඉනිමක් ශතකයේ පෙනිපෙනී ලකුණු 96කට සෙල්ලම් පෙරමගේ ඉනිම නිමව 96 වෙන සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය මේ වසරෙත් ජය පරාජය තොරවයි නිමවට පත් වුණේ. ඒ කියන්නේ තවමත් ශූරේ නිල වශයෙන් නාලන්දා. එතකොට අවසන් වරට නාලන්ද 2022 දී තමයි ඔවුන් මේ ආචාර්යයෙන් පෙරේර අනුස්මරණ ශූරතාවල දිනාගත්. ඉතින් තවමත් කුසලානිය නාලන්දාවේ නාලන්දාවට තවත් අවස්ථා තිබෙනවා කුසලානිය තමන් සතු කරගන්න. ඉතින් මින් පසු පැවැත්වෙන සුලෝහිත තරගයේදී මේ වගේම ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා අපි හිතනවා ඔවුන් මේ අවස්ථාවත් ලබා ගනීවි කියලා. ඔබ දැක්ක ඉතාමත් හොඳ දවස් තුනක් ආනන්දේ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පුරක් නිර්මාණය කරා. කිත් විධාන පතිරණ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමග ප්‍රථම දිනේදී පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරා. එතුළු ඉදිරිමාන්න බෙදනවා සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ එක් ක්‍රීඩකයෙකු රැස් කළ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 165 රැස් කරා. හොඳයි මේ සියලු දේ මැද්දේ අප සූදානම් පසු තරග විශ්ලේෂණය වත් සමගින් බෙදා හදාගන්න එම කතා බහට විදුරංග ගුණසේකර මැදිරියේ රැඳී සිටින විදුරංග ඔබට අවස්ථාව. 96 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දින 3ක් පුරා පැවැත්වුණු මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ නිමාව දකිනවා තරගයේ ජය පරාජයකින් තොරව. කෙසේ වෙතත් මේ තරගය තුල ඉතාමත්ම කැපී පෙනෙන සිදුවීම් රසක් වාර්තා වුණා මේ දින 3 පුරාවටම. ඉතින් ඉතාමත්ම හොඳ සහෝදරත්වයකින් යුක්තව පැවැත්වෙච්ච ඒ වගේම සැනකෙළියක සිරි අරගෙන කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වුණු මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සාරාංශය වෙතට අපි අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මාත් සමගින් ඉන්නවා ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක හරිත පෙරේරා. හරිත අයිබෝන්. හොඳයි දැන් මේ තරගය තමයි ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු වාර්තා වෙච්ච තරගයේ සේවිය යුතුයි. මොකද දින 3ක් පුරා ක්‍රීඩා කරන්නට ලැබිච්ච ප්‍රථම තරගය අපිට පසුගිය වතාවේදී කාලගුණයෙන් යම් බාධාවන් මතුවුණා. මේ තරගය කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව සම්පූර්ණ දින 3 ක්‍රීඩා කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ආනන්ද කණ්ඩායම ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කළා. නාලන්දාවින් අනතුරුව ඒ වාර්තාව තවන් බිඳ දැමුවා. ඒ වගේම ශතක 3ක් මේ තරගය තුල වාර්තා වුණා. වාසනාවන්ත ලෙස තවත් ශතකයක් ගිලිහී ගියා. ඉතින් ශතකය අවසන් වුණේ ලකුණු 4ක් අඩුවේ. අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 4ක් අඩුවේ. මේ අනුව මේ තරගය තුලදී අපිට සුවිශේෂී සිදුවීම් රසක් වාර්තා වුණා. මේ අපි දකින්නේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. දනිදු සෙල්ලම් පෙරුම ලකුණු 96ක් රැස් කරන්න සමත් වුණා පන්දු 131ක් තුලදී. මේ ඔහුගේ ප්‍රතිකරණය දෙවන ඉනිමේදී ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 170ක් වාර්තා කරද්දී දනිදු එක පැත්තකින් ලකුණු 96ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. තමත්ම කැපී පෙනෙන ඉනිමක් සහ හොඳ පහරවල්, හොඳ ජව සම්පන්න පහරවල් සහ පන්දු ස්ථානගත කිරීම අපිට ඔහුගේ ඉනිම පුරාම දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. හරිත ඔබට හොඳ කතාවක් තියෙනවා දනිදු පිළිබඳව. ඔව් 15න් 15 ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඔහු ලකුණු 500ක් වාර්තා කරගත් ක්‍රීඩකෙක්. ඉන් පස්සේ තමයි ඔහු ආනන්දයේ වෙත පැමිණි. ඔහුගේ පියත් හොඳින් ක්‍රීඩාවකට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ නිසා ඔහුට මේ ජවය තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔහු පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුගේ පියා. ඒ නිසා මේ දනිදු අර ඒ ලැබිච්ච ආభాෂය ඉන් පාවිච්චි කළොත් ඔහුට හොඳ පිටිකරුවෙක් හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොනකින් පිටහසුවන වේගයෙන් පන්දුවට පහර දී හැකි ක්‍රීඩකෙක්. මේ අනුව දනින්දු සෙල්ලම් පෙරුම අද දවසේදී ලකුණු 96ක් වාර්තා කරගන්න සමත් වුණා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් ආපු ක්‍රීඩකෙක් කොළඹට ඇවිල්ලා දැන් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන. ඉතින් මේක තමයි අර සමහරුන්ට හිතෙනවා මේ කොළඹ පාසල් කියලා. හැබැයි කොළඹ ඉන්නෙත් ලංකාව පුරා විවිධ ප්‍රදේශවලින් ආපු ක්‍රීඩකයන් මේ කණ්ඩායම ඇතුළේ ඉන්නවා.
ඒක තමයි සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල තියෙන විශේෂත්වය. මේක තමයි බිග් මැච් එක. ඉතින් අද දවසේදී මේ වාර්තා වෙච්ච සුවිශේෂී සිදුවීම් අතරේ වැඩිම 4 පහර සංඛ්‍යාව වාර්තා වුණා. මේ දැවි ගිය කඩුළු අපි දකින්නේ දුල්නිත් අනුසර කඩුළු 3ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා දෙවන ඉනිමේදී ආනන්ද කණ්ඩායමේ. මේ කඩුළු රකින්න මේ තරගයේදී පිටිකරුවන් 4 දෙනෙකු දවා ගැනීමට කඩුල්ල පිටුපස සිට සම්බන්ධ වුණා. අපි මේ පන්දු රැකීම පිළිබඳවත් වචනයක් කියන්න ඕනේ. මොකද බොහෝ විට කතා නොවන අංශයක් තමයි පන්දු රැකීම සහ කඩුළු රැකීම. අනිවාර්යෙන්ම රන්නිත් දිනුවර කඩුළු රකින්න ඔහු පළමු ඉනිමේ උඩපන්දුවක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ආනන්ද දෙවන ඉනිමේදී ඔහු උඩපන්දු 3ක් රැක ගන්න සමත් වුණා. ඒ අනුව උඩපන්දු 4ක් ඔහු මේ තරගය තුලදී ලබා ගන්නට සමත් වුණා. මේ අනුව කැපී පෙනෙන කඩුළු රැකීමක ඔහු මේ තරගය තුල නිරත වුණා. ඒ වගේම වැඩිම 4 පහර සංඛ්‍යාව වාර්තා වුණේ මේ තරගයේදී මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ වසර 96ක තරග ඉතිහාසය තුල 4 පහර 47ක් නාලන්දා ඉනිමේදී වාර්තා වුණා. ඒ තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව විදිහට සටහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම පළමු ඉනිම දෙකේ එකතුව ලකුණු 777ක්. මම බලාගෙන හිටියේ දෙවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 53ක් ගහයිද කියලා. මොකද තරගය තුල ලකුණු 10ක් එහෙමනම් වාර්තා වෙනවා. නමුත් ඒ දක්වා යන්නට කාල වේලාව ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. පන්දුවර සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණවත් වුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපිට හොඳ තරගයක් විශේෂයෙන් පිතිකරණයේ පැත්තෙන් හොඳ තරගයක් කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම දකින්න. තරග අවසානයේ ඇල්මරුණු ජය පරාජයකින් තොර තරගයක් වුණාට මේ තරගයේ ගන්න පුළුවන් ධනාත්මක අංශ ගොඩක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ අනාගතය සකසා ගත්තොත් සැලසුම් කරොත් හොඳයි කියන අදහසේ තමයි මම ඉන්නේ. හරිද? ඒ වගේම මේ ශතක 3ක් වාර්තා වුණා මේ තරගය තුල. එතකොට මේ පිතිකරුවන් ලබා දීපු දායකත්ව විශේෂයෙන්ම මේ SSC තනතීරුව තුල අපි හිතුවා සමහර විට මේ තනකොළ තියෙන නිසා පන්දු යවන්නට වැඩි සහායක් තියෙන්නත් පුළුවන් කියලා. හැබැයි එහෙම උනේ නැහැ. යම් ප්‍රමාණයක ඉපිලීමක් තිබ්බා. නමුත් නියත වශයෙන් මේ තනතීරුවේ ලකුණු තියෙනවා. ඒට ප්‍රධාන හේතුව ඉතාමත් හොඳ පිටියක් තමයි මේ සිටින්නේ. අවත ලකුණු අතර පවතින පිටිකරුවන්ට කෙලින් ක්‍රීඩා කළොත් දුර්වල පහරවල් වෙත නොගියොත් අවධානයකින් සිටියොත් ඒ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න පුළුවන්. අපි නියත වශයෙන් දුටුවේ වැඩි ලකුණු රැස් කරගත් හැම ක්‍රීඩකයාම හොඳ අවධානයකින් නිවැරදි ශිල්පීය ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ලකුණු රැස් කරාම ඔය ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ තරගයේ සැසි එහෙම නැත්නම් සෙෂන්ස් වල කොහොමද කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණය කළේ කියන එක පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පළමු දිනය තුල ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 353ක් වාර්තා කරගත්තා තමන්ගේ පළමු ඉනිමට. ඒ වගේම මේ සෙෂන්ස් බෙදී ගිය ආකාරය අපි දකිනවා. පළමු දිනය තුලදී පළමු සෙෂන් එකේ ජයග්‍රහණය ආනන්ද කණ්ඩායමට. ඒ වගේම දෙවන සෙෂන් එක කණ්ඩායම් දෙකම බෙදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි සෙෂන් එක නැවතත් ආනන්ද කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ තුන්වෙනි දිනයට ගියාම කණ්ඩායම් දෙකම සෙෂන්ස් ටික සම වගේ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කරට කර සටනක් අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා අවසන් දිනයට එනකොට. ඉතින් අපි දකින්න ලැබුණු කාරණේ මොකද කඩළු 6ක් බිඳ දැමුවා ආනන්ද කණ්ඩායමේ නාලන්දාවන් විසින්. ඒ වගේම ආනන්ද ලකුණු 170ක් වාර්තා කරගත්තා. මේ අනුව කණ්ඩායම් දෙකම සම දස්කම් දක්වන්න සමත් වුණා. තරගයේ අර දිවාහාරයෙන් පස්සේ පිටිකරණයේ යෙදීම හරහා ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න තිබ්බ අවස්ථා නියත වශයෙන් හිරි ගියා. නමුත් මේ වාර්තා කරගත් ශතක 3 පිළිබඳව කණ්ඩායම් වගේම පිටිකරුවනුත් සෑහීමකටපත් වෙනවා. අර කිසිම සැකයක් නැහැ. දැන් පන්දු යැවීම ගැන කතා කරද්දී මේ සෙෂන්ස් වලදී කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්න බවට පත් වුණේ නාලන්දාවේ නායකයා ඔසඳ පමුදිත. ඔහු මේ තරගය තුළ කඩළු 6ක් දවා ගන්න සමත් වුණා. ඔසඳගේ පන්දු යැවීම ගැන අපි කතා කළොත් හොඳයි. ඔව් නායකත්වයේ හොඳ ලකුණු පෙන්눔 කරා. ඔහුට අවශ්‍ය අවස්ථාවල ඔහු පැමිණිලා කඩුල්ල දවා ගන්න හැකි ආකාරයට පන්දු යවනවා. ඒ උත්සාහය තමයි ලේසියෙන් කඩුල්ලක් නොලැබෙන තනතිරුවක පිටිකරුවන්ට සෑහෙන වාසි තියෙන තනතිරුවක ඔහු නිවැරදි ඉලක්කයකට හොඳ එල්ලයකට පන්දු යැවීම. ඒ වගේම පිටිකරුවන්ට යම් ප්‍රමාණයක අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබීම නායකයෙක් හැටියට ඔහුගේ හොඳ ලක්ෂණයක්. මම හිතන්නේ ඔහු හොඳින් පන්දු යවුව නිසා තමයි ඔහුට කඩුළු ලැබුණේ. ඒ වගේම තමයි කිත්ම විධාන පතිරණත් මේ හිටපු දඟපන්දු යවන්නන් අතරේ කැපී පෙනෙන දඟ කැවීමක් සහිතව පන්දු යවන්න වෙනවා ආනන්ද නායකයා. ඉපිලීම තිබ්බ අනිත් දඟපන්දු යවන්නන්ට. නමුත් දඟ කැවීම නියත වශයෙන්ම කිත්ම විධාන පතිරණ වැඩියෙන් සිදු කළා.
අනිවාර්යෙන්ම කීර්ම විධානපතිරණ ඒ කාර්ය සිදු කළ යුතුමයි. මොකද 19න් 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකෙක් ලෝක කුසලාන තරගාවලියට පවා ඔහු සූදානම්ෙන් සිටින නමුත් අවසනාවන්ත විදිහට ලෝක කුසලාන තරගාවලියට ඔහුට යන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ ජාතික මට්ටමේ දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකෙක් කිත්ම තුන්නිරාවෙන් දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක් අපිට ඔහුගේ පිත්තෙන් ලොකු ඉනිමක් මේ තරගයේදී දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. හැබැයි ඔහු තුන්නිරාව ක්‍රීඩකෙක් විදිහට පරිණත ක්‍රීඩකෙක් විදිහට පන්දුවෙන් සෑහෙන දායකත්වයක් මේ තරගය තුලදී ලබා දුන්නා. අපි ශතක පිළිබඳව කතා කරද්දී නිතුල ඉදිරිමාන්න තමයි මේ තරගාවලි ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කළේ. ලකුණු 165ක් ඔහු වාර්තා කරගන්න සමත් වුණා. ඒ වගේම නෙමිදු අක්මීමන නාලන්දාව නියෝජනය කරමින් ලකුණු 142ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. මීට අමතරව මේ ශතක දෙක ඔවුන් දෙදෙනා අතරේ යම් තරගයක් තිබුණා. හැබැයි නෙමිදුට අවස්ථාවන්ත විදිහට දැවී යන්නට සිදු වුණා. ඔහු ඊට පෙර එක් අවස්ථාවක ආසන්න ඉල්ලීමක් ඔහුගේ වාසියට ලැබුණා. ඒ නිසා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ එවැනි අතපසු වීම හැමදෙනාගෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමුන් බලන කෝණය අනුව ඒක තීරණය වෙනවා. දත්ත සහ තරඟ පැවතුණු ආකාරය පිළිබඳවත් වෙනම කියවීමක් තිබෙනවා. නමුත් ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඒ වගේම තමයි අපි අර මේ මුල් වතාවට තරඟයට සහභාගී වෙලා මිහින් සොයිසා සම්පූර්ණ කර ශතකයත් අපි අගය කරන්න ඕනේ. මොකද නිමිදු අක්මීමන ශතක සම්බන්ධතාවන් දෙකක් සමගින් තමයි නාලන්දාවට මේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න අවස්ථාව සලසා ගත්තේ. මිහින් සොයිසාගේ ශතකයේ වගේම මේ අපි දැන් ඔසොඳ පමුදිතගේ පන්දුවේ පිළිබඳව කතා කළා. ඔහු පිත්තෙනුත් ලකුණු 55ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා. මේ අනුව මේ තරගය තුළ තුන්නිරයවෙන්ම කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක් බවට ඔහුපත් වුණා. සහර ඔහුගේ පන්දුවේ මේ ඉරියව්ව සහ ඔහු පන්දු යවන ලයින් එක සැහෙන හොඳ මට්ටමක තිබුණා. ඔහු ඊතරම් උස ඊතරම් වේගයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔහු හොඳ ඉලක්කයකට නිවැරදි පතිතයක් සහිතව පිටිකරුවාට යම් ප්‍රමාණයක අභියෝගයක් එල්ල කරේ වේගය පාලනය කරගනිමින්. ඒ වගේම තමයි පන්දුවේ පතිතය පොඩි වෙනස්කම් සහිතව පිටින්නට පිටින් සහ මැදින්න කෙලින් වැඩිපුර පන්දු යැවීම හරහා තමයි ඔහුගේ මේ දස්කම අපි වැඩිපුරම විශ්ලේෂණයට භාජනය කළේ. මම හිතන්නේ ඔහුගේ සීමිත දක්ෂතාවයන් උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ කඩළු 6 දවා ගැනීමෙන්. දැන් මේ යෝන් ක්‍රීඩකයන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ තුල දක්වන දක්ෂතා ඊළඟට ඔවුන්ගේ ජාතික තලයට අරගෙන යනකොට එහෙම නැත්නම් තුන් දින තරඟ තලයට අරගෙන යනකොට පාසලෙන් ඉවත් වෙලා මොන වගේ වෙනස්කම්ද මේ ක්‍රීඩකයන් කරගත යුත්තේ? මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ තාක්ෂණය තමයි වැඩි දියුණු කරගත යුත්තේ. ඒ වගේම තමයි මේ තරඟයකට සහභාගී වෙනකොට තියෙන්න ඕන මානසික මට්ටම ඉහළ නංවා ගැනීම. අවම අවදානමක් සහිතව පිටිකරණයේ යෙදෙනවා නම් නැත්නම් පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඊටමත් හොඳ පතිතයක් සහ නිවැරදි ඉලක්කයකට පන්දු යවනවා නම් ඒ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. නමුත් මේ සියලුම දේවල් සාර්ථක කරගන්නට පන්දු රැකීමත් වැදගත් වෙනවා. මේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක්. ඒ නිසා සමස්ත කණ්ඩායමක් හැටියට දක්වන ඒ සහයෝගය මත තමයි කේවල ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් ඉදිරියට එන්නේ. මම හිතනවා ඔහු හොඳ කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කරොත් ඕනෑම ක්‍රීඩකෙක් ඒ කණ්ඩායම හොඳින් මුසු වෙලා ජෙල් වෙලා හොඳ මේ තරඟ රටාවකට යොමු වුණොත් බොහෝ ක්‍රීඩකයින්ට හොඳ ගමනක් තියෙනවා. දැන් මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම ඉතාමත්ම සුවිශේෂී ආකාරයෙන් සිදු කරන සහ මේක සජීවීව ඔබට දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වුණා. මේ නිෂ්පාදන කාර්යය සම්බන්ධයෙන් හරිත ඔබට සෑහෙන අත්දැකීමක් තිබෙනවා. ඔව් මේ ද පපරේ කියන එක ඈත කාලේ පටන් ගන්නකොට එයට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් මම. එතකොට මේ කැමරා තිබ්බේ නෑ. මේ මයික්‍රොෆෝන පමණයි තිබ්බේ. දුව සිදු කළ කාලයක් තිබෙනවා. වෙනත් මහා ක්‍රිකට් තරඟයක. නමුත් එතෙන් සිට වසර ගණනාවකට පස්සේ මේ තත්ත්වය දක්වා වෙච්ච දියුණුව, මේ කැපවීම, මේ සාමූහික ප්‍රයත්නය, ඕනෑම දෙයක සාමූහික ප්‍රයත්න, කණ්ඩායම හැඟීම, උපරිම මට්ටමින් තියෙන පහසුකම් උපයෝගී කර ගැනීම, සැලසුම් කිරීම, සම්පත්දායකින් කැඳවා ගැනීම සහ ඔවුන් හරියට පරිහරණය කිරීම, මේ නිෂ්පාදක මඩුල්ල ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂණය ඉහළම මට්ටමකින් මේ සංවේදනය හැම දෙනාම එක ආකාරයට තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයලා එපමණක් නොවේ උන්ට හොඳට කන්න බොන්න දීලා සන්තෝෂෙන් තියාගත්තොත් තමයි
මේ කාර්යය සාර්ථක වන්නේ. ඒ නිසා සෑහෙන පිරිසකගේ දායකත්වය තමයි මේ අප දකින්නේ. මේක මේ වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ මේ කරන වැඩ කටයුත්ත. ඔබ හරියට දන්නේ නැත්නම් ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මෙතරම් ලොකු කාර්යභාරයක් මේ තිරේ පිටපත සිටිනවා කියලා ඔබට සජීව දර්ශන ගෙනීමට. කාර්යය මේ තරුණ පිරිසක් තමයි සිදු කරන්නේ. වැඩිපුර තරුණ පිරිසක් සිදු කරන්නේ. හරියට අයත් තරුණ ගලේ නෑ අපි හරිය තරුණ කොටසෙන් ඈතට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක බාරදූර කාර්යයක් ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විකාශනයක් ලබා දෙනවා මේ මහා තරගාවලිය සඳහා. මම මේ අහන්න ගියේ ඒක තමයි මොකද ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර තරගයක් හා සමානව මේ තරගාවලිය තුල සියලු වැඩ කටයුතු සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මේ විකාශනයේ පමණක් නෙමෙයි ඉස්සෙසු සියලු පහසුකම් මේ කණ්ඩායම් සූදානම් කරන විදිහ කණ්ඩායම් පුහුණු වෙන විදිහ මේ සියලු දේවල් අර ජාත්‍යන්තර තරගයකට බොහෝ සමීප ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න මේ සංවිධායක මණ්ඩලය සූදානම් කරලා තියෙනවා. මේක පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට මොන වගේ අත්දැකීමක්ද? ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඔවුන් කියන්නේ ද පපරේ කියන්නේ ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව කියලානේ. දැන් ওই தત્ත්වය කියනවා නම් ඒ தત્ත්වයට ළඟා වෙන්න ඕන නම් උපරිම මට්ටමින් මේ සියලුම දේවල් සංවිධානය වෙලා තියෙන්න ඕනේ. sannivedanaya පවා මේ ටෙක්නොලොජි එක නැත්නම් තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන තවදුරටත් දියුණු කරගෙන හැම වසරෙම ඔවුන් අලුත් දෙයක් එකතු කරගෙන ගුණාත්මක බව වැඩි කරන්න ගන්න උත්සාහය තමයි මෙහිදී මම වැඩියෙන්ම අගය කරන්නේ. බොහෝ කාලයක් මේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉඳලා උන්ත් එක්ක පහසුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා රොෂාන් අබේසිංහ, කැලුම් ශ්‍රීමාල්, ඒ වගේම පර්විස් මහරූප් නිතරම කියනවා මේව කරන්න කියලා. ඔවුන් එය ධනාත්මකව අරගෙන හැකි සෑම පහසුකමක්ම මේ හැම දිනකටම ලබා දෙන්නේ. ඒ තුළ තමයි මේ ගුණාත්මක විකාශය සහ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය. මේක තමයි බිග් මැච් එකේ අසිරිය ඔබට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන. අපි සූදානම් තරග සාරාංශය වෙතට අවධානය යොමු කරන්න. ආනන්ද කණ්ඩායම තමයි කාසී වාසිය දිනාගෙන ප්‍රථමයෙන් මේ තරගයේ පන්දුවට පහර දීමේ වාරය ලබා ගත්තේ. මේ අප දකින්නේ තරග සාරාංශය ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 353ක් ලබා ගත්තා කඩලු 8කට. නෙතුල ඉදිරිමාන ලකුණු 165ක් මේ තරගාවලියේ ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු. ඔසුඳ පමුදිත කඩලු 4ක් දවා ගන්න සමත් හොඳ තර්ජනයක් එල්ල කළා. විශේෂයෙන්ම දෙවන දිනය තුලදී ලකුණු 74කට මේ කඩලු 4 ලබා ගත්තේ. නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 424ක් වාර්තා කරද්දී කඩලු 8කට නිමිදු අක්මීමන ලකුණු 142ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. මිහින් සොයිසාගේ ශතකයත් අපට අමතක කරන්න බෑ. කිත්ම විධාන පතිරණ කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 84කට. ආනන්ද කණ්ඩායම තමන්ගේ දෙවන ඉනිමට ලකුණු 170ක් වාර්තා කළා කඩලු 6කට. දනිදු සෙල්ලප්පෙරුම ලකුණු 96ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. අවාසනාවන්ත අන්දමින් ඔහුට ලකුණු 4කින් ඔහුගේ ශතකය මගහැරුණා. අනුසර කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. මේ කඩලු 6න් 3ක් ඔහු හිමි කර ගන්නට සමත් වුණා. නලන්ද කණ්ඩායමට නැවතත් පන්දුවට පහර දීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දුන්නා. පන්දු වාර දෙකක් පමණයි ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. ලකුණු 8ක් ඔවුන් තමන්ගේ දෙවැනි ඉනිමට ලබා ගත්තා. මනම්පේරි එහිදී නොදැවී ලකුණු 7ක් වාර්තා කළා. මේ තමයි 96 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සාරාංශය විදිහට අපිට සඳහන් කරන්නට හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් බොහෝ සුබවාදී බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්. හරිද දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් වෙන කාලයක්. ඉතින් මේ වගේ තරග මහා තරග සංවිධානය කිරීම තුළ යෝන් ක්‍රීඩකයන්ට මේ වගේ අත්දැකීම් ලබා දීම තුළ අපිට සුබවාදී බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මෙවර එක්දින තරගය පළමු වතාවට ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට දිවා රාත්‍රී තරගයක් විදිහට සුලෝහිත සංග්‍රාමයෙන් ආරම්භ කරන්නට සූදානම්. ඔව් මේ තිබෙන පහසුකම සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයේ දිවා රාත්‍රී තරග ක්‍රීඩා කිරීමට තිබෙන පහසුකම මේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය විශේෂ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය හරහා ලැබිච්ච විශේෂ දායාදයක්. ඒ වෙනුවෙන් විශාල පිරිවැයක් දරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ ඔවුන්ගේ අනුදැනුමෙන් සහ සහයෝගයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ගෙන යන සියලුම ක්‍රීඩා තරඟ අවසන් තරඟ අර්ධවසන් පූර්ව වටේ එහෙම නැත්නම් අවසන් පූර්ව වටේ දිවා රාත්‍රී තරඟ හරහා පැවැත්වීමෙන් ක්‍රීඩකයන්ට තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. හොඳ තරඟ තන තිලිවල ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවලත් අවසන් පූර්ව වටේ සහ අවසන් තරඟ මෙවැනි දිවා රාත්‍රී පහසුකමක් ඇති ක්‍රීඩාංගණවල ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩාංගණවල ක්‍රීඩා කිරීම හරහා ලැබෙන අවස්ථාවන් නිසි ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඕනේ. හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් අන්තර් සමාජ ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද ඉහළ මට්ටමට එනකොට ජාතික මට්ටමකට කලින් තියෙනවා මේ නැගී එන ඒ වගේම සංවර්ධනය වෙන කණ්ඩායම් ඒ වගේම ඒ කණ්ඩායම්
ඒ කණ්ඩායම් වලට ඇතුළත් වෙන්න මේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව දොර විවෘත වෙන්නේ මේ පවතින තරඟ අවස්ථාවන් හරියට උන්ට ලැබෙන අවස්ථාවන් හරියට ප්‍රයෝජන ගැනීම හරහා තමයි. මම හිතනවා ඕනේ පුහුණුකරුවන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ හරියට තේරුම් ගනි කියලා. දැන් මේ සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරනකොට ඔබට සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඔබ අතීතයේ සිටම මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතිහාසය දැකලා තියෙනවා. මේ ඉතිහාසයේ ඉඳලා වර්තමානයේ දක්වා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන ආකාරය බලනකොට අද දවසේදී මේක ක්‍රිකට් තරගයක් විතරක් නෙමෙයි ක්‍රිකට් සැනකෙළියක් බවට පත් වෙලා තිනවා. මේ දේවල් දකිනකොට ඔබට අතීතයත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී මොන වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දියුණුව පිළිබඳව? මහා ක්‍රිකට් තරග තිබ්බා 1979 රාජකීය ශාන්ත තෝමස් 100 වෙන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නිල් මහා සටන දින 3යි. ඉතින් සිට විකාශනය වෙලා අපි දන්නවා යාපනයේ 3 දින තරගයක් මාතර 3 දින මහා තරගයක් පැවැත්විලා දැන් කොළඹ ඒ වගේම මහනුවර 3 දින තරග පැවැත්වෙනවා. නිකන් හිතන්නකෝ මහනුවර පැවති සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ද්විත්ව ශතක දෙකයි ලකුණු 400ක කඩළු අතර සම්බන්ධතාවයකුත් වාර්තා වුණා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් උදා වෙන්නේ මේ තිබෙන අවස්ථාවන් හරියට ප්‍රයෝජනට ගැනීම හරහානේ. මම හිතනවා මේ ප්‍රවණතාවය හොඳයි. මෙහි වියදමක් තියෙනවා. ඒක හරි. ඒ පිරිවැය වෙනම කතාවක්. නමුත් මේ තරඟ සංවිධායකයන් හැම මහා ක්‍රිකට් තරගෙම පිරිවැය ලබලා දෙනවා. ඒ හරහා පාසල් දෙකට සෑහෙන හොඳ ආදායමකුත් ලැබෙනවා. තරඟ ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධනය සඳහා. මම හිතන්නේ මේ தত্ত্বයට අපි ළඟා විය යුතුයි. ඒ தত্ত্বය මම හිතන්නේ පාසල් මට්ටමින් ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. මන් දන්න තරමේ. කියන්න හැදුවෙත් ඒක තමයි මේ වගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් තියෙනකොට මම හිතන්නේ පසුගිය වතාවක විදේශිකයන් මේ තරග නරඹන්න ඇවිල්ලා ඔවුන් පුදුම වුණා මේ සනකෙලියක් වගේ මේ පැවැත්වෙනවා. මේක දැකලා ඔවුන් සෑහෙන පුදුමයටපත් වුණා. අපේ රටවල් වල මේ ආකාරයේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ අතින් ශ්‍රී ලංකාව වාසනාවන්තයි සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනම සංස්කෘතියක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒ සංස්කෘතියේ නිසි ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම මේ අනාගත පරම්පරාව සතු කාර්යයක්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි සූදානම් මේ කතාබහ මෙතකින් නිමා කරලා අපේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙන්න. හරිද බොහොම ස්තුතියි මේ තරගයේ දින තුන පුරාම ඔබ අපත් සමගින් එකතු වුණා සහ ඔබේ තිබෙන හසල අත්දැකීම් අපේ විශේෂයෙන්ම මේ යෝන් විස්තර විචාරකයන් සමගින් බෙදා හදාගත්තා සහ හැම විටම අපිට ගුරු හරුකම් දෙමින් අපව ඉදිරියට අරගෙන යන කෙනෙක් විදිහට මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. අපිත් සමගින් ඉදිරියටත් මේ තරගාවලි වල රැඳිලා තවත් මේ පරපුර ඉදිරියට ගෙනියන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා. ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගැනීම තමයි. හොඳයි. එhmenan අපි මේ කතාබහ අවසන් කරලා අපි සූදානම් ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යමු වෙන්න. ඉතින් මේක තමයි බිග් මැච් එක. මේ බිග් මැච් එකේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් අපි තවත් ටිකකින් එකතු වෙනවා. එතෙක් අපි සූදානම් ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යන්න.
ආච්චිලා ගෙදර හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි හිරේ හැටියට. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. රසයක් අලුත් මරිට්ස් අපිට ස්වර්ණමය යුගය ගැන අපි කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්නම බැරි නාමයක් අපේ රටේ ක්‍රිකට් කළමනාකාරීත්වයට ඒ වගේම අපේ රටේ තේරීම් කමිටු ගැන කතා කරද්දී ඒ වගේම අපි ක්ලබ් මැනේජර්ස් ගැන කතා කරද්දී මේ හැම දෙයකදීම අපිට ඉහළින්ම කියවෙන නාමයක් ජයන්ත සෙල්වරත්න මහත්මයා අද අපිට නාලන්දේ Maroons එකේදී හම්බ වෙනවා මෙතන. ඉතින් මම කැමතියි එතුමන්ගෙන් දැනගන්න මේ පාසල් ක්‍රිකට් මේ විදිහට මේ ආකාරයට ඉතාම උත්කර්ෂවත් පැවැත්වීම ගැන ඔබතුමා ආදි නාලන්දියෙක් විදිහට සහ ක්‍රිකට් ගැන අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් විදිහට කොහොමද දැනෙන්නේ? ඇත්තම ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉස්ලාම ශ්‍රී ලංකාවලා තියෙන්නේ පහ බොටනිකල් ගාඩන් වල. ඇත්තම ඉතිහාසයක් තියෙන තරගාවලියක්. මෙතන වැදගත්කම තියෙන මේ තරග වැඩිීමේදී මේ ස්කෝර් දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. අපි දකින්න හුඟක් වෙලාවට බොහොම මේ දැනට ඉන්න ඉස්කෝලේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ ඒ වගේම ආදි නාලන්දියෝ ආදි ආනන්දියනෝත් එක්ක වෙලා තමයි මේක මේ සුලෝසි සංග්‍රහය පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ බැඳීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි දකින්න හුඟක් වෙලාවට දැන් මේ පාසල් ගත්තාම නොඑක් පිට මේ තරඟ තුලදී නොඑක් කටදබරයක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. නමුත් අපි අපිට ඇති කරන්නට ඕනේ මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ඇත්තෙම අපි මේ තරඟාවලියල් මොකද අපේ මේ දැන් මේ ටෙන්ට් එක ගත්තොත් අපේ මේකේ ආනන්දිය නාලන්දිය ඉන්නවා මේකේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් ටෙන්ට් ගත්තාම ඒ ආකාරයට තමයි මේ ආනන්දිය නාලන්දිය විසිරලා ඉන්නේ. මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තෙන්ම ආඩම්බර වෙනවා ආදි නාලන්දිය කැටියට. මොකද නාලන්දියට මම අවුරුදු 4ක් ක්‍රීඩා කරා 68 ඉඳන් 71 වෙනකල්. ඒ කාලේ මම අහලා තියෙනවා මගේ කෝච්ලා තමයි ජෙරි ගුණරත්න ඒ වගේම සැල්ලි ජයසිංහ වගේ අය. මට සැල්ලි ජයසිංහ මගේ කෝච් කියලා තියෙනවා. ඔය ඉස්ලාම එයා ශ්‍රී ලංකාවලා තියෙනවා ආනන්ද වික් මැච් එක. එයාට මතකයේ හැටියට එයා කිව්වා ඒක ඉස්ලාම ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පා බොටනිකල් ගාඩන්ස් කියලා. ඉතින් මේක ඉතාම හොඳ ඉතිහාසයක් තියෙන තරඟාවලියක්. මේ මම හිතන්නේ මේ ඉතිහාසය තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඉදිරියටත් මේ සෑම සුලෝහිත සංග්‍රහයම එකට එකමුතුව. මොකද දැන් මම එක දෙයක් කිව්වොත් දැනට සිදුනොත් අපි ඉස්සර කාලේ මැච් එක ඉවරෙච්චාම 3 cheers කියනවා. හිපි ආනන්දේ මැච් එක ඉවරෙච්චාම අපි නාලන්දේ ආනන්දේ රූම් එකට ගිහලා කියනවා 3 cheers for ආනන්ද හිපි පුරේ කියලා. දැන් ඒ දේවල් ගිලිලා තියෙනවා. ඕවෙන් තමයි අපි බැඳීම ඇති වෙන්නේ. මේක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න හොඳම අවස්ථාවක් ඉදීකින් තමයි මම හිතන්නේ. ඉතාලම අගය කරන මේ සුලෝහිත සංග්‍රහය.
මම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ආනන්දේ ද චේම්බර් එක ළඟ. මෙතන ඉන්නවා මාත් එක්ක භාෂණ විජේකෝන් මේ ඕගනයිසින් කමිටි එකේ ගොඩාක් වැඩ කරන අතරේ හරිම කාර්යබහුල වෙලාවක මම සම්බන්ධ කරගත්තේ. භාෂණ මම හරියටම ඉන්නේ මෙතන ස්කෝර් බෝඩ් එකට ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ. මෙතන ඇත්තට මොනවද වෙන්නේ? කට්ටිය ආවොත් කොහොමද එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්? right. මුලින්ම 96 Battle of the Maroons එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙතන ඉන්නේ ආනන්ද Maroons ටෙන්ට් එකේ. ඔයාට පිටිපස්සෙන් පේනවා M Marina එක. ඒත් එක මේ පැත්තෙන් පේනවා The Chamber AC enclosure එක. අපි මේ 20th year එක තියෙන පරණම ටෙන්ට් එක. ඒ වගේම ගොඩක් ආටිස්ලා එනවා මේ දවස් තුනේම ප්ලේ කරන්න. චිම්පි, ස්මෝකියෝ, BNS, එතකොට දිනේෂ් කයිසර් චේම්බර් එකේ වෙනම ආටිස්ලා සෙට් එකක් ප්ලේ කරනවා. අපි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා බිග් මැච් එක බලන්න එන ක්‍රවුඩ් එකට. නියමයි. දැන් කවුරු හරි අහුවොත් තාමත් මේ වෙලාවේ මෙතනට එනවනම් ඉස්සරහ දවස්වලදී කොහොමද මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් කියලා දැන් වාසිය අද තියෙන දේවල්නේ ඉතිරි දවස් දෙක කොහොමද? අනිවාර්යයෙන්ම ආනන්ද මරූන්ස් එකට එනි ටයිම් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ගේට් එකේ ටිකට්ස් තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. අපේ මර්චන්ඩයිස් තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. ඕනම වෙලාවක අපේ සෝෂල් මීඩියා channels ගොඩක් ඇක්ටිව්. ඕනම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා through හොයා ගන්න පුළුවන්. අපේ හොට්ලයින් එකට රීච් කරන්න පුළුවන්. හැම නිකන් ආනන්ද මරූන්ස් කියලා සර්ච් කරොත් ඔයාලට ඕන දෙයක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරි දවස් දෙක තුනේ එනවනම්. Thank you very much භාෂණ. හොඳයි ඉතින් තාමත් ඔබ ආනන්ද නාලන්ද Battle of the Maroons මේ 96 වෙනි අත්දැකීම විඳින්න තවමත් හිත ඉන්නවනම් හිත ඉන්න එපා. දැම්මම එන්න ආනන්ද නම් The Chamber එක ළඟට එන්න අමතක කරන්න එපා. මම දැන් ඉන්නේ නාලන්ද Maroons එක ළඟ. Maroons එකේ chairman ඉන්නවා මාත් එක්ක තිස්සර පෙරේරා. මම තිස්සර පෙරේරා කියපු ගමන් හිතුවේ අපි දන්න ක්‍රිකටද කියලා. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඒ ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් තිස්සර කොහමද 96th Battle of the Maroons මේ කොහොමද නාලන්ද පැත්තෙන් දෙන සපෝට් එක? ඔව් නාලන්ද Maroons එක හොඳ වැඩසටහනක් ක්ලාස් එක කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම අපි හැමෝටම ඉන්වයිට් කරනවා නාලන්ද Maroons එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න කියලා. අද ඉඳලා ඉස්සරහට තව දවස් 3ක් සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු දවස පුරාම ලොකු ආටිස්ට් ලයින් අප් එකක් එක්ක ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ DJස්ලත් එක්ක ෆේමස්ම බ්‍රෑන්ඩ්ස් උත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ෆුඩ් ස්ටෝල්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඇතුලේ ෆුඩ් ලවර්ස්ලටත් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න දවස් 3ක්ම තියෙනවා වැදගත්ම දේ තමයි වන් ඩේ එක මේ සැරේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ආනන්ද නාලන්ද බිග් මැච් එකේ වන් ඩේ එකක් ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මාර්තු 7 වෙනිදා සෙනසුරාදා මේ දවස් 4ම පැකේජ් එකක් තියෙනවා අපි ෂෝ කළ නාලන්ද අනුහය වන මහා සුලෝහිත ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත්වී තිබෙන්නේ දින 3ක් පුරාවට ඉතා හොඳ තරගයක් අපට දැකබලාගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය අතර ක්‍රියාත්මක වූ මෙම තරගමාලාවේ අප සූදානම් විශිෂ්ටයින් අතරින් අති විශිෂ්ටයින් අගයන්නට ජය සංකේත ප්‍රදානය සිදු කිරීම සඳහා රොෂාන් අබේසිංහ ඉන්නවා. අපි යනවා රොෂාන්ගේ පැත්තට. Ladies and gentlemen, thank you very much for your patience, and I think we're now set and ready for the post-match presentation of the 96th Battle of the Maroons. We're really sorry we did take some time, but I think it was worth it. Well, I like to have everyone's attention because this is the moment, because there have been some outstanding performances by some very fine young cricketers, and we are about to acknowledge them, we are about to reward them. Now, this encounter is a draw, but it will go down as an encounter that we saw 3 wonderful hundreds, 3 very fine hundreds, and 1 record-breaking 100 by Nethula Ethirimanna. So this will be remembered. Anandans will be very proud of what Nethula achieved, and that will be what this game will be remembered for. So let me start off by thanking the proud partners of the 96th Battle of the Maroons. I must warn you, it's a long list, but bear with me. Elephant House Platinum Partner, Prime Land Official Real Estate Partner, Imagine Entertainment is the goal partner. We got Chetio, the official automobile partner, Sampath Bank, the official banking partner, Mastercard, the official digital payments partner, Lemonade, the official beverage partner, Pick Me Events, the official ticketing partner, Kokabura by Sumati Sports, official cricket equipment partner,
Wonder, the official ice cream partner. Kottumi, official hot and spicy partner. Pizza Hut, official pizza partner. We got a lot more, so bear with me. We got Pick Me, the official mobility partner. We got Keel's Crest, the official food partner. We also got Sampath Cards, the official credit card partner. Kokapura Cricket Balls, the official cricket ball of the first ever day-night encounter. Richbury, the official chocolate partner. Maliban Yahaposha, the official nutrition partner. Bold Gear, the official clothing partner. Libera, the official casual wear partner. Nutrifix, the official energy bar partner. We have Anton, the official water solutions partner. Honda Bikes, the official smart ride partner. CBL Tetos, the official snacking partner. Asian Paints, the official paint partner. And CBL Munchie, the official biscuits partner. I can tell you that this wouldn't have been possible if not for all these people coming in and helping. Sierra, the official electrical cable partner. Smack, the official hydration partner. Red Bull is our official energy drink partner. Fonterra is the official dairy partner. Celestit is our official quick commerce supermarket partner. The Papare, the official broadcasting production partner. Theatre TV, the official telecasting partner. MTV, MBC, official electronic media partner. Design Studio Factory is the official interior design and furniture partner. Olive Katua, the official design partner, and RCD Health, the official fitness and recovery partner. I think all of them deserve a round of applause for coming in and deciding to support this event. Certainly a very, very big thank you to all the sponsors. And it's my privilege now to invite our presentation party. Can I please invite the Ananda College Principal, Mr. D.M. Lal Disanaika, the Nalanda Principal, Mr. Iran Champika Silva. Can I please also ask the main sponsors to come on stage? Mr. Vinod Kumara, Sector Activation Manager, Ceylon Cold Stores PLC. We got Mr. Rumindra Randenia, CEO of Prime Lands Group. Mr. Akhtar Rizvi, Deputy General Manager, Jetro Division, Euro Motors Private Limited. And also we got the Battle of the Maroons Joint Committee, the Marketing Committee co-chairs, General Kamal Gunratna and Mr. Saranga Vijayaratna. Can we please have everyone on stage, please? As we got our presentation party now on stage, ladies and gentlemen, let's start off with the special appreciation tokens by Sampath Bank, which will be presented by Mr. Deepal De Silva, the Chief Operating Officer of Sampath Bank. And first it will be presented to the principals of Ananda College, Mr. D.M. Lal Disanaika, and to the principal of Nalanda College, Mr. Iran Champika Silva. Can we have those special appreciation tokens handed over to the two principals, please? Special tokens to the principals of Ananda College and Nalanda College. Right, and now it's time now. Time is to appreciate our match officials. They will also receive special tokens. Let's start off with the match referee, Mr. Pradeep Jayaprakash. We'll have to call Mr. Deepal De Silva back on stage, please, because you've got to give away these appreciations. You've got a few to give away, Mr. De Silva, so you'll have to wait here. The match commissioner, Mr. J.A.K. is Indrajit. That is our match referee, Mr. Pradeep Jayaprakash. Then the match commissioner, Mr. Indrajit. Then can we have the umpires? Mr. Ravindra Kottachi, Mr. Chandrika Amarasinghe, Mr. Hemanta Boteju, and Mr. Deepal Gunawardana. Can you please come forward and receive your token of appreciation, the special appreciation from Sampath Bank. Can we give the umpires a round of applause, ladies and gentlemen? They did a wonderful job.
The standing umpires, the fourth umpire, Deepal about to come up, and the third umpire, of course. That is the appreciation of officials. And now the award starts proper, ladies and gentlemen, and we are going to start off with the Sampath Fastest 50 by the Sampath Fastest Loan, awarded by Mr. Amila Tevra Peruma, Head of Operations, and it goes to Danidu Sella Peruma for his 50 of 71 balls. Right, our next award is going to be given away by Mr. Deepal De Silva, Chief Operating Officer. And that is the most number of boundaries for the Sampath Hit Saver, awarded by Mr. Deepal De Silva. And it is the most number of boundaries in the match. And it goes to Danidu Sella Peruma. That's the most number of boundaries in the match. Now is the time for the best partnership by Sampath Fixed Deposits. It will be awarded by Mr. Darshin Patinayaka, Deputy General Manager at Advanced Analytics, Card Center and Marketing. It goes to Nemidu Akmimana and Mean Soita of Nalanda for that magnificent partnership of 166 runs. This is the best partnership, ladies and gentlemen. And 166 runs partner. The next award is the strongest link. I would request both of you to stay. Nemidu and Mihin, if you can please stay. The strongest link awarded to the best partnership by Mr. Harsha Jayatunga, Managing Director and CEO of Sierra Cables PLC, goes to these two young men, Nemidu Akmimana and Mihin Soisa. This is the strongest link. Right, we got the Jetua Super 6 award. This is for the most number of sixers. Now he'll receive a voucher for 50,000 for Mr. Akhtar Rizvi, Deputy General Manager, Jetua Division, Euromotors Private Limited. In this case, we got two who have hit 2 sixers each, Kitma Vidana Patirana and Nemidu Akmemana. They'll both receive it. They have hit 2 sixers each. That is the Jetua Super 6 award. Right, we now have a quality player of the match. It will be given away by Mr. Ravi Jayawardena, Group Chief Executive Officer, and Mr. Milinda Veerasinghe, Group Head of Marketing of Maliban Biscuit Manufacturers Group Private Limited. It's a cash prize of rupees 100,000 by Nutrifix Cereal Bar for the quality player of the match. And it goes to Nalanda Osada Pamudita for his 55, his 66, 6 wickets, I beg your pardon, and for the way he led the side. Absolutely correct attitude with the way he led the side. It is Osada Pamudita. There is a special award for the second innings best performance. Rupees 200,000 will be given away by Mr. Gamini Jayaratna, Chairman of the Jayaratna Group, and it goes to Danidu Sella Peruma for his 96.
time now to recognize the record breaker. Now there is a record breaker award awarded by Mr. Chaminda Hevage, Marketing Manager of Libera, the official clothing partner, and of course the previous record holder, our good friend Shanta Kalavitigoda. Can you please come up? An Italian leather laptop bag worth rupees 40,000, and it goes to Nethula Edrimana for his 165. Congratulations, a very, very big moment, no doubt, for this young man in his career, Nethula Edrimana, for a wonderful 165, and he holds now the batting record for these Ananda and Nalanda encounters. Now we also got some special tokens by the Battle of the Maroons, official pizza partner, Gamma Pizza, Craft Pizza Hut, Sri Lanka. These are cricket balls autographed by one of Sri Lanka's legends, true legends, Mr. Mahela Jayawardena, who's part of this game and also from Nalanda, which will be awarded by Mr. Chintaka Mahesh, Director Operations, Pizza Hut, and Mr. Satira Samarakon, General Manager Operations, Pizza Hut. And it will be first presented to the two captains, the Ananda captain and Nalanda captain. If you can please come forward and receive this special token, autographed by a legend, Mahela Jayawardena. Right, the two captains receiving a specially autographed ball from a very proud Nalandian, a distinguished, a legendary Sri Lankan. The two captains receiving it, and now can I invite the Centurions also to come forward, starting with Nethula Edrimana of Ananda for scoring 165, Nemidu Akmemana of Nalanda for scoring 142, and Mean Soisa of Nalanda for scoring 119. Please come forward and collect this very special award. There are plenty of awards, ladies and gentlemen, so you will have to stay on, quite a few more. And there is a special award by the Nalanda College Junior Old Boys Association. They are going to give away rupees 500,000 each. Can I please invite Mr. Dimantha Matthew, President, and Mr. Aruna Pereira. They will be giving away 500,000 each to the Centurions, starting off with Nemidu Akmemana. You can come forward and receive a special cash award. For a magnificent 100. And then can I please invite Mr. Anjana Prabhat, the past president of the Junior OBU of Nalanda College, to give away the next 500,000 to Mihin Soisa for his 119. Right, it's time now for the individual awards. The first award is the Best Batsman. It will be awarded by Mr. Vinod Kumara, Sector Activation Manager, Ceylon Cold Stores PLC. And the award goes to Nemidu Akmemana for his runs under pressure and also having the best strike rate. Congratulations to Nemidu Akmemana. Let's move on, ladies and gentlemen, to the best bowler. Can I invite Mr. Rumindra Randenia of CEO Prime Lands Group to give it away to Osada Pamudita for his 4 for 74. This is the best bowler for his 4 for 74, Osada Pamudita. And now let's move on to the best fielder, which will be awarded by Mr. Akhtar Rizvi, Deputy General Manager of Jetworth Division, Euro Motors Private Limited.
And it goes to Gevindu Manamperi for his 2 catches. Right, ladies and gentlemen, now it's going to be the big one, the player of the match. The player of the match or the Battle of the Maroons. It will be awarded by the joint committee, joint committee, marketing committee co-chairs, General Kamal Gunratna and Mrs. Saranga Vijay Ratna. Can I invite the gentleman to come forward? And it goes to Nethula Edirimana. He is the player of the match. He will receive a voucher of rupees 100,000 to purchase sports goods from Kokabura. It will be given away by Mr. Ranuk Jayasurya, brand ambassador of Sumati Sports. Is Ranuk here? I'm sure you know who this young man is. Ranuk Jayasurya, son of a very famous father. With the name Jayasurya, you should know. Then there is also a Honda Dio 125H smart bike, which is valued at rupees 835,000. It will be awarded by the general manager. And I think Nethula, you have to go there and receive it from the General Manager, Motorcycle Sales and Power Products, Mr. Kapila Gunatilaka, Senior Manager, Spare Parts, Automobile, Motorcycles, Power Products, Mr. Pulasti, Surya Bandara. Lot more awards for Nethula. Well, I think we need you here. Can I invite Mr. Deepal to come forward? It's a special award. The gold-plated toss coin, specially crafted by Sampath Bank for the 96th Battle of the Maroons, to the record-breaking Nethula Edrimana will be awarded by Mr. Deepal De Silva, Chief Operating Officer, Sampath Bank, and Mr. Darshin Patinayaka, Deputy General Manager, Advanced Analytics, Card Center and Marketing. That is a special award of the gold-plated toss coin. Can I now, after that, invite General Kamal Gunratna, the President of the Old Anandian Sports Club, to give away a special award of rupees 1 million to Nethula Idrimana for his outstanding record-breaking effort. And of course, he will also give away 200,000 rupees after giving away the 1 million check to Ovin Pereira for scoring a half century and supporting Nethula Idrimana. Can we have Ovin coming up? So that is Ovin Pereira receiving 200,000 rupees for associating himself and supporting Nethula in that partnership. Right, it's time now for the presentation of certificates and medals for the players and the coaching staff. Starting with Ananda College, can I invite the principal of Ananda College and Mr. Vinod Kumara, Sector Activation Manager of Ceylon Cold Stores, to come forward as I invite the Ananda team and their coaching staff on stage to receive the certificates and medals. Can we have the entire team and the coaching staff coming up, please, of Ananda College? We need you to come in quickly, please. The players and the coaches. And can we applaud them, ladies and gentlemen? Ananda College. This is the presentation of certificates and medals by the principal of Ananda College and Mr. Vinod Kumara, the Sector Activation Manager of Ceylon Cold Stores.
to the players and the coaching staff who has worked tirelessly in this season coming into the big match, and they have been richly rewarded and recognized. Ananda College team and the coaches coming up to receive their certificates and medals. From the principal of Ananda College and Mr. Vinod Kumara, Sector Activation Manager. Right as we almost come to the end of the players, the coaching staff is coming up. Let's give them a round of applause, ladies and gentlemen. These are people who have worked really hard behind the scenes, and they hardly get noticed, but they do a lot of hard work, and they deserve all the credit. They deserve all the recognition. Well done to the coaches. Fantastic. Very good job. Working hard. The coaching staff of Ananda College that has worked really hard behind the scene. Right, a big thank you to the principal of Ananda College and Mr. Vinod Kumara for assisting us. And now may I respectfully invite the principal of Nalanda College and Mr. Rumindra Randenia, CEO, Prime Lands Group, to give away the certificates and medals to the players and coaching staff now of Nalanda College. Can you please come forward? Can we have the Nalanda team coming up quickly? Can we have the players and the coaching staff, please? We would appreciate you to come quickly. Can we have the coaches also, please? Nuan, please come. Presentation of certificates and medals for the players of Nalanda College by the principal of Nalanda College and Mr. Rumindra Randeni, of the CEO of Prime Lands Group. And again, what a wonderful game we've had. Some outstanding cricket in terms of batsmanship. And certainly an unforgettable encounter for a few players. Big moment for all these youngsters who have done exceptionally well. This is Nalanda College.
receiving their certificates and medals from the principal of the college and Mr. Rumindra Randenia, CEO of Prime Lands, the Prime Lands Group. And a very, very proud moment, no doubt. And now the coaches, ladies and gentlemen, what a wonderful job they did. Let's give them a round of applause for their hard work. Working behind the scenes, as I said, has worked tirelessly. And they will be very, very pleased to see the team performing. Well done to the coaches and well done to the team. Right, the coaching staff receiving their medals, and Nuan Soisa needs no introduction, the gentle giant as he's called, head coach of Nalanda. Right, ladies and gentlemen, it's a big moment where the presentation of the Dr. N.M. Pereira Memorial Trophy will be made. It will be made to the two captains, and can I invite the principal of Ananda College, Mr. D.M. Lal Disanayaka, the principal of Nalanda College, Mr. Iran Champika Silva, Mr. Rumindra Randenia, CEO of Prime Lands Group, Mr. Vinod Kumara, the sector activation manager of Ceylon Coal Stores PLC, and Mr. Akhtar Rizvi, deputy general manager, Jetua Division, Euro Motors Private Limited. Can I please request you to come forward and invite the two captains to come forward from Ananda and Nalanda, Kitma Vidana Patirana and Osada Pamudita. Come in and come up and receive the trophy. The Dr. N.M. Pereira Memorial Trophy is shared for the game ending a draw, but magnificently played by both teams. And here comes the trophy. I think you need to pose for so many photographers and videographers who are here. And this is the moment we've all been waiting for, ladies and gentlemen. The two captains with the Dr. N.M. Pereira Memorial Trophy as the 96th Battle of the Maroons comes to an end. And a very colorful moment, a big moment, a historic moment in the Battle of the Maroons. And congratulations to both Ananda and Nalanda, to the record breakers, to the Centurions, and everyone involved as we conclude our post-match presentation. Thank you very much and good night, everybody. And that's the end of the 96th edition of the Battle of the Maroons here at SSC. After a wonderful game of cricket, entire for 3 days, there was a few incidents which got everyone's eye on. Netole Dirman smashing the highest ever individual score in the history of the Battle of the Maroons as well, and 3 centurions in 3 days for this big game here. And Danidu Sella Peruma unfortunately missed on 9-6. As you can see, the two teams, Ananda and Nalanda. Ananda led by Kitma Vidana Patirana, Nalanda led by Osanda Pamdita, posing for the photograph with the two principals of the respective schools. And there were a few interesting awards as well. And interesting awards for these players. And there we go, the match summary. Kitmu Vidana Patrana, the captain of Ananda College, winning the toss, batting first. Ediriman 165 and Pamdita 4 for 74. Nalanda College, Akmeeman 142 with Vidana Patrana for Ananda 3 for 84. And Sella Peruma fight back with a 96, and Nanusara picking up 3 wickets for 30 for Nalanda. And the final result of the 96th edition match was drawn for the 77th time in the history. And it's time to say a goodbye here from SSC, one of the prettiest stadiums in Colombo. And we invite you to come to the 49th edition, the ODI encounter, which will be happening on the 7th Saturday here at SSC for the first time under light as well. So see you there. Until then, have a good weekend.
by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare. 3, 2, 1, roll off. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව the Papare සමග. Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast on the Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.